What is the benefit with Python? So what will we discuss with Python coding? Python coding లో మనం ఏం డిస్కస్ చేస్తాం? సో ఈ క్లాసెస్ మీకు నిజంగా యూస్ఫుల్ అయినా యూస్ఫుల్ అయితే ఎక్కడ యూస్ఫుల్ అవుతుంది? ఎవ్రీథింగ్ వి విల్ డిస్కస్ ఫర్ టుడే. ప్లీజ్ వెయిట్. Okay. So first of all, I want to tell you the benefits of the Python learning. Now, so please try to understand everything we will discuss line by line. I will never explain fastly because you all are learners. I know. If you are having any doubts, feel free to ask me immediately because when you learn C language, so it's impossible to interact with me. ఏదైనా మీకు డౌట్ వస్తే మీరు అడగలేరు, బట్ ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్ నౌ. Do you have any doubts? Directly you can ask me. So no issue for that. So first of all, we have to discuss line by line. For first 5 minutes, I want to take some basic information. Later on, we will discuss everything. Now, so first, what is program? What is coding? What is the difference? So many of the students are not aware of difference of program and coding. Asal program ante enti, coding ante enti. Before that, just I want to tell you one thing. So data is what? So data is nothing but a collection of raw facts. So raw facts. What is the fact is nothing but meaningful words. Meaningful words ni manam facts antam. So what is the use of the data is nothing but it is a collection of raw facts. Suppose I am coming, I am going, whatever. If you want to give any general information, if it is meaningful, that is called data. Now, for me, it is data. But when I want to explain this definition to you, that is called information. Naaki the data ne. But if this data is transmitted between you and me, నీకు నాకు మధ్యలో ఈ డేటా అనేది ఎప్పుడైతే ప్రాసెస్ అయిందో దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్. అంటే ఏ ప్రాసెస్ ఆఫ్ డేటా ఈస్ కాల్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్. అంటే డేటా అండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ బోత్ ఆర్ సేమ్, బట్ వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్? Difference is nothing but data is meaningful words. Information is also meaningful words. But the difference is information is nothing but if it is process, that is called information. Data process aitene dani information avutundi. Aithe when you enter data or information into computer, just it can accept stored in the computer memory. Ante nu enter chesina data gaani information gaani computer lo data et ayipothundata just store cheskuntundi. Ante tappa nothing to do something anamata. But when you want to ask questions to computer, so computer tone work చేయించాలి. How can you interact with the computer? అంటే if you enter data, if you enter information, computer will never give you response. నువ్వు ఏది ఎంటర్ చేసినా కంప్యూటర్ రెస్పాండ్ అవ్వదు. How it is possible? అంటే it is possible with instruction only. It is possible with instruction only. What is instruction? Instruction is nothing but you are giving some instruction to computer to do something. అంటే ఇప్పుడు నేను మీకు ఫ్యూచర్ లో మనం ప్రోగ్రామ్ రాస్తాం. ఆ పైథాన్ లో ప్రోగ్రామ్ రాసి కంప్యూటర్ లో ఉన్న ఈ ప్రోగ్రామ్ రన్ చేస్తే కంప్యూటర్ ఆఫ్ అయిపోవాలి. అంటే యు ఆర్ గివింగ్ సమ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ టు కంప్యూటర్ టు టర్న్ ఆఫ్ ది కంప్యూటర్ విత్ దిస్ ఇన్స్ట్రక్షన్. అంటే యూ కెన్ సెండ్ ఎనీ ఇన్స్ట్రక్షన్ టు కంప్యూటర్. కంప్యూటర్కి ఎన్ని ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అయినా ఇవ్వచ్చు, బట్ కంప్యూటర్ has to give response. How it is possible అంటే ఇన్స్ట్రక్షన్. సో ఎన్ని ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇవ్వాలో మనకు తెలీదు. అందుకనే ఏ సెట్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అనేది పాస్ చేయాలి. ఎందుకంటే ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డూ సమ్ టాస్క్ డెఫినెట్లీ హ్యావ్ టు గివ్ సెట్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అన్నమాట. సో ఈ సెట్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ నే మనం ఏంటంటున్నాం అంటే ప్రోగ్రామ్ అంటాం. సో ప్రోగ్రామ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ వెన్ యూ వాంట్ టు గివ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ టు కంప్యూటర్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ప్రోగ్రామ్. So what is the use of the program? And program is used to connect with the computer, and the program is used to connect with computer, and it is used to perform the task by the computer. అంటే కంప్యూటర్ తో కనెక్ట్ చేస్తుంది, కంప్యూటర్ తో టాస్క్ చేస్తుంది. ఓకే,
Now, just I am asking you to write biggest of two numbers program. Biggest of two numbers program. So what it means that? అంటే ఏ వాల్యూ బి వాల్యూ యాడ్ చేయమని అర్థం. సపోజ్ రైట్ ఏ ప్రోగ్రామ్ టు ఫైండ్ ది ప్రైమ్ నెంబర్. రైట్ ఏ ప్రోగ్రామ్ టు ఫైండ్ ది ప్రైమ్ నెంబర్ ఫ్రమ్ ది ఏరియా అంటున్నాను. ఏరియాలో ప్రైమ్ నెంబర్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయమని. దీస్ ఆల్ ఆర్ ది ప్రోగ్రామ్స్. సో బికాస్ ఆల్రెడీ you are having idea to write these codes. But what is coding? Coding is nothing but suppose some scenario is given. What is the scenario? So Ram went to America. He received parcels from his friends. But his friends said that you can open prime number boxes only from all the boxes, from all the gifts, whatever, from all the parcels. So please help to Ram. Please help to Ram for identifying the boxes, for identifying the parcels and stuff. And suppose మీకు ఇంకా నేను చెప్పట్లేదు, జస్ట్ చెప్తున్నాను. So here this is the scenario. This is not related to program, but you have to write the code. So you have to code the information. So ఇలా ఇచ్చాడు, ఏమని ఇచ్చాడు? సపోజ్ ఓవరాల్ గా 5 బాక్సెస్ రిసీవ్ చేసుకున్నాడు. 5 అని, 7 అని, 1 అని, 6 అని, 17 అని ఇచ్చాడు. ఈ 5 బాక్సెస్ లో మనం ఏం చేయాలట? రామ్ కి రిసీవ్ చేసుకున్న బాక్సెస్ 5. ఈ 5 బాక్స్ లో హ్యావ్ టు ఐడెంటిఫై ది ప్రైమ్ నెంబర్. సో వాట్ ఈస్ ద ప్రైమ్ నెంబర్స్ అంటే ఏంటి? ఇక్కడ 5 ప్రైమ్ నెంబరే, 7 ప్రైమ్ నెంబరే, 17 ప్రైమ్ నెంబరే. అంటే ఇప్పుడు ఏంటవుతుంది అంటే మనకు కావాల్సింది ఏంటి అనేది we have to write. అంటే దీన్ని ఇన్ఫర్మేషన్ ని we have to convert into program. So when you want to convert matter into program is called coding. So coding is not easy. But if you learn competitive coding, it is very easy. అంటే మనకి ప్రోగ్రామ్ అనేది ఆల్రెడీ ఎలా రాయాలో తెలిస్తే కోడింగ్ రాయడం తెలిసిపోతుంది. అయితే ఈ కోడ్ రాసేటప్పుడు ఇందులో ఎన్ని నెంబర్స్ ఉన్నాయంటే సపోజ్ 5 కాదు, 5 crores ఉంది. 5 crores బాక్సెస్ లో ఎన్ని కావాలి అంటే డెఫినెట్లీ యూ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అవుట్ 5 crores నెంబర్స్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. డెఫినెట్లీ ఇట్ విల్ టేక్ టైం అనమాట. అలా టైం లేకుండా తక్కువ టైంలో ఎలా చేయాలి అని చెప్పడాన్ని మనం కోడింగ్ అంటాం. అంటే కోడింగ్ రావాలంటే ఫస్ట్ ప్రోగ్రామింగ్ రావాలి. అందుకనే ఐఎమ్ గివింగ్ full length programming section for first 35 days. అంటే ఫస్ట్ 30, if you listen the first 35 days classes, definitely you can able to write any programs easily. మీరు ఫస్ట్ 35 days లో ప్రోగ్రామ్స్ అన్ని రాయడం అనేది మీకు చాలా ఈజీగా వచ్చేస్తాయి. వన్స్ ఇఫ్ యూఆర్ హ్యావింగ్ ఐడియా, యూ హ్యావ్ టు మూవ్ టు సెనారియో బేస్డ్ క్వశ్చన్స్. సార్ నిజంగా ఇది ఇంపార్టెంట్ అనా? ఒకవేళ నేను నేర్చుకోకపోతే ఏమైనా ప్రాబ్లమా అంటే when you try to check company related in questions. సో మనకు తెలిసిన క్వశ్చన్స్ ఏంటి అంటే మనకి అన్ని కంపెనీస్ లో కొన్ని కంపెనీస్ ఉంటాయి. సో రీసెంట్ గా మనకి ఏ కంపెనీ ఉందంటే యాక్సెంచర్. అంటే ఇప్పుడు యాక్సెంచర్ అనేది ఇంతకు ముందు నార్మల్ క్వశ్చన్స్ అడిగే, కానీ రాబోయే రోజుల్లో కాంపిటీషన్ హెవీ అయిపోవడం వల్ల లేట్ అవుతుంది అంటే కోడింగ్ కూడా కన్వర్ట్ చేయాలి. ఆల్రెడీ బీటెక్ లో ఉంది, మనం స్పెషల్ గా కాదు. సో యాక్సెంచర్ సిలబస్ ఫర్ 2025. సో ఇది సిలబస్. ఈ సిలబస్ లో కోడింగ్ ఉంది. అసలు కోడింగ్ లేకపోతే జాబ్స్ ఎలా వస్తాయి? ఫస్ట్ రౌండ్ క్వాలిఫై అయితే కదా, సెకండ్ రౌండ్ లో టెక్నికల్ ఎంట్రీలో ఐఎమ్ హ్యావింగ్ నాలెడ్జ్ ఆన్ సమ్ టెక్నాలజీస్, ఐఎమ్ హ్యావింగ్ నాలెడ్జ్ ఆన్ సి లాంగ్వేజ్ ఆర్ జావా అని చెప్పొచ్చు. సో వితౌట్ క్వాలిఫైయింగ్ ఇన్ కోడింగ్ రౌండ్, హౌ విల్ యూ మూవ్ టు సెకండ్ రౌండ్? అయితే ఈ కోడింగ్ రౌండ్ సంబంధించిన దాంట్లో చాలా ఈజీ క్వశ్చన్స్ ఇస్తాడు, బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఈజీ ఫర్ దోస్ హూ ఆర్ నాట్ హ్యావింగ్ కోడింగ్ స్కిల్స్.
కోడింగ్ స్కిల్స్ మినిమం లేనప్పుడు వాళ్ళెవరికి తెలియదు. అయితే మాకు దీంట్లో అడ్వాంటేజ్ ఏంటి సార్ అంటే, ఇఫ్ యూ లెర్న్ కాంపిటేటివ్ కోడింగ్ పైథాన్ నేర్చుకుంటే మనం అన్ని ప్రోగ్రామ్స్ ని ఎలా సాల్వ్ చేయాలి, ఎవ్రీడే మీకు 2 క్వశ్చన్స్ ఇచ్చి ఆ 2 క్వశ్చన్స్ ని డైలీ మీరు ప్రాక్టీస్ చేసిన తర్వాత ఆ ప్రాక్టీస్ ఏదైతే చేశారో ఐఎమ్ ఐఎమ్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ ది సేమ్ క్వశ్చన్స్ ఆన్ నెక్స్ట్ డే 8:15 to 8:30 ఇన్ బిట్వీన్ అన్నమాట. ఆ బిట్వీన్ లో ఆ క్వశ్చన్స్ నేను మళ్ళీ ఎలా చేయాలో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. సో ర్యాండమ్లీ ఇఫ్ యూ ప్రాక్టీస్ 2 క్వశ్చన్స్ అండ్ క్లాస్ క్వశ్చన్స్ 3 క్వశ్చన్స్ అంటే ఇఫ్ యూ ప్రాక్టీస్ 5 క్వశ్చన్స్ పర్ డే, డెఫినెట్లీ విత్ ఇన్ 30 days యూ హ్యావ్ టు కంప్లీట్ 150 ప్రోగ్రామ్స్. అలాంగ్ విత్ వాట్ ఈస్ అవర్ షెడ్యూల్ అంటే జస్ట్ మీకు చెప్తున్నాను షెడ్యూల్. షెడ్యూల్ ఏంటంటే ఓన్లీ ఐఎమ్ టేకింగ్ క్లాసెస్ ఫ్రమ్ మండే టు ఫ్రైడే ఓన్లీ. మండే టు ఫ్రైడే ఓన్లీ. సో సాటర్డే టెస్ట్, సాటర్డే డైలీ టెస్ట్ ఉంటుంది, సాటర్డే వీక్ టెస్ట్ ఉంటుంది, సండే యూ హ్యావ్ టు ఫోకసింగ్ ఆన్ యువర్ అకాడమిక్స్ అండ్ ఆల్సో యూ హ్యావ్ టు డూ సమ్ టాస్క్ యూ కెన్ డూ. ఇట్స్ యువర్ పర్సనల్ ఇంట్రెస్ట్ బట్ ఐఎమ్ నాట్ టేకింగ్ ది క్లాసెస్ రెగ్యులర్లీ. సో మండే నుంచి ఫ్రైడే ఫస్ట్ 5 days ఉంటుంది, సాటర్డే టెస్ట్ రాస్తారు, సండే మాత్రం మీకు రెగ్యులర్ అకాడమిక్స్ కానీ మీ ప్రైవేట్ వర్క్స్ ఏమైనా ఉంటే యూ హ్యావ్ టు డూ అని. అయితే మీరు ఇవే చెప్తారా ఇంకేం చెప్పరా అంటే, మీకు చెప్తున్నాను కదా మనం ప్రోగ్రామ్స్ చెప్తాం, ఈ కాంపిటేటివ్ కోడింగ్ రిలేటెడ్ అన్ని చెప్పుకుంటాం. సో ఎండ్ ఆఫ్ ది డే యూ విల్ గెట్ ఐడియా వాట్ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఐ కెన్ సాల్వ్ అంటే మీకు అందరికీ సొల్యూషన్స్ రిలేటెడ్ అంతా తెలుస్తుంది. కానీ ఐ నో ది ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ టెక్నాలజీస్. సో ఇఫ్ యూ జాయిన్ పైథాన్, డెఫినెట్లీ we have to I have to give training on advanced Python also. So in advanced Python, what we discuss? So I have to explain tickinter module. Tickinter module is nothing but it is used to prepare the graphical user interface. It is used to prepare graphical user interface. Maybe I am explaining these questions to your seniors. I have to show some questions for your better understanding. Then you can able to understand what I am explaining. So జూలైలో చెప్పుకుంటాను మేబీ. ఓకే, జూలై 22 వాట్ ఎవర్. ఓకే, ఇది కాదు, వాటి అవునవును, జూలై 7 పైథాన్ డేటాబేస్. ఓకే, సపోజ్ అంటే మీకు జస్ట్ చూపిస్తున్నాను. సో ఇవన్నీ కూడా డేటాబేస్ అంటే మనకి ఇంకా మనం డిస్కస్ చేయాల్సింది ఏంటి అంటే డేటాబేస్ ఎలా కనెక్ట్ చేయాలి, డేటాబేస్ని ఎలా మీ సీనియర్స్ చెప్పాను కానీ డేటాబేస్ సంబంధించి టేబుల్స్ ఎలా చూడాలి. నెక్స్ట్ హౌ కెన్ వి కనెక్ట్ ఫ్రమ్ ఫ్రంట్ ఎండ్ టు బ్యాక్ ఎండ్. ఫ్రంట్ ఎండ్ స్క్రీన్ ఇవన్నీ మీకు ఒకసారి చూపిస్తాను. సపోజ్ జొమాటో యాప్, సపోజ్. సో ఇది జొమాటో యాప్ అనమాట. సో జస్ట్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు రన్ అంటే ఈ టైప్ ఆఫ్ యాప్స్ మేము డిస్కస్ చేస్తాం. సో నెంబర్ ఆఫ్ ఎంటర్ అంటే మీకు జస్ట్ చిన్నది చెప్పాను వాళ్ళకి, దానికి యాడ్ ఆన్ చేసాను మీకు చూపిస్తుంది. ఎంటర్ నెంబర్ ఆఫ్ ప్యాకెట్స్, సపోజ్ 10 ప్యాకెట్స్ బిర్యానీ కావాలి, చికెన్ బిర్యానీ ప్యాకెట్స్ 5 అంటే ఓన్లీ నాట్ ఓన్లీ ఫ్రంట్ ఎండ్. సో ఇన్సైడ్ కోడింగ్ ఎలా వర్క్ చేస్తుంది, బిల్ అని కొడితే ఆటోమేటిక్గా టోటల్ బిల్ 3,500, థ్యాంక్ యూ విజిట్ అగైన్. సో ఇదంతా ప్రిపేర్ చేయాలంటే మనకు కావాల్సింది టికింటర్ మాడ్యూల్ కావాలి. టికింటర్ అంటే ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ టు డిజైన్ ఫ్రంట్ ఎండ్. ఫ్రంట్ ఎండ్ ఎలా డిజైన్ చేయాలి దీని మీద మనం మోర్ దెన్ 20 days, ఒక 5 to 10 days మేము దాని మీద వర్క్ చేస్తాం. అలాగే ఇందులో ఎంటర్ చేసిన డేటా హౌ ఇట్ విల్ ఎంటర్ ఇన్ టు బ్యాక్ ఎండ్ ఏంటి, బ్యాక్ ఎండ్ దానికి నేను మై ఎస్క్యూఎల్ సంబంధించి కూడా మీ ఫ్రెండ్స్కి చూపించాను, ఆల్రెడీ చేశారు కూడా చాలా మంది ప్రాజెక్ట్స్. సో ఇప్పుడు ఇవన్నీ ఓపెన్ చేస్తే సర్వర్ స్లో అవుతుంది. సో ఫ్రంట్ ఎండ్ నుంచి బ్యాక్ ఎండ్ ఎలా ఓపెన్ అవ్వాలి, అలాగే రిజల్ట్స్ డేటాబేస్ వాట్ ఎవర్. సో ఇవన్నీ కూడా డేటాబేస్ రిలేటెడ్ ఇవన్నీ. కనెక్ట్ టు డేటాబేస్,
సో ఇవన్నీ కూడా మీకు డిస్కస్ చేస్తాం. ఇవి మనం మీరు దాంట్లో వర్రీ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. ఫ్రంట్ ఎండ్ ఎలా కనెక్ట్ చేయాలి, బ్యాక్ ఎండ్ ఎలా కనెక్ట్ చేయాలి, పైథాన్ యూజింగ్ మై ఎస్క్యూఎల్, ఎవ్రీథింగ్ వి విల్ డిస్కస్. అంటే ఫ్రంట్ ఎండ్ బ్యాక్ ఎండ్ కనెక్షన్ కూడా ఉంటుంది. అంటే పైథాన్ అప్లికేషన్ కనెక్టింగ్ టు MySQL, ఎక్సెల్, ఇవన్నీ చేసుకోవచ్చు. ఏదైనా అవుతుంది. ఎలా చేసుకోవాలనేది కూడా డిస్కస్ చేస్తాం. అలాగే మనం డిస్కస్ చేయాల్సింది ఏంటి అంటే మోర్ దాన్ ఈ టికెంటర్ మాడ్యూల్, ఈ పైథాన్ తర్వాత పండాస్ అంటే డేటా సైన్స్ రిలేటెడ్, అంటే పైథాన్ అండ్ డేటా అనాలిసిస్ రిలేటెడ్ చేస్తాం. అలాగే నంపై మాడ్యూల్ మీద కూడా మీకు అంటే ఐ నెవర్ మెన్షన్ దిస్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇన్ అవర్ రెగ్యులర్ అకాడమిక్, అంటే మా కరికులం లో పెట్టలేదు, కానీ వీటన్నిటి మీద కూడా ఐ హ్యావ్ టు గివ్ ఫుల్ లెంత్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఎందుకు ఫుల్ లెంత్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే, ఇఫ్ యు ఆర్ హ్యావింగ్ ఐడియా ఆన్ కోడింగ్, ఇట్ ఈస్ గుడ్ ఫర్ ది ఫస్ట్ రౌండ్. What about the second round? Definitely, if they're asking any questions on technologies, definitely I will be ready to you for explain any related information in front of interviewer అన్నమాట. అది మెయిన్ ఇంపార్టెంట్. అలాంటప్పుడు మనకి ఏటవుతుంది అంటే, ఈ మిషన్ లెర్నింగ్, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అనేవి ఏటవుతాయి అంటే, నేను ఆల్రెడీ చెప్తున్నాను, మిషన్ లెర్నింగ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇట్ ఈస్ డిపెండింగ్ ఆన్ ది ఎగ్జిస్టింగ్ డేటా. ఎగ్జిస్టింగ్ డేటా కావాలంటే యూ హ్యావ్ టు ప్రిపేర్ ది మ్యాటర్ రిలేటెడ్ టు ఇన్ఫర్మేషన్. ఆ ఇన్ఫర్మేషన్, ఎగ్జిస్టింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రిపేర్ చేయాలంటే కోడింగ్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అంటే కోడింగ్ లో డేటా ఎక్కడ స్టోర్ అవుతుంది అంటే డిక్షనరీస్ లో కానీ, లిస్ట్ లో కానీ, అది ఎలా స్టోర్ అవుతుందో తెలియకుండా, వితౌట్ హ్యావింగ్ బేసిక్ ఐడియా, ఇఫ్ యు లెర్న్ ఎనీథింగ్ అన్నెసెసరీ. ఎందుకంటే అవేమీ తెలియకుండా వన్స్ ఇఫ్ యూ ఎంటర్ యాజ్ ఏ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అనలిస్ట్ ఆర్ డేటా సైన్స్ అనలిస్ట్, so they will not continue with you, because if you do artificial intelligence work, someday artificial intelligence will do your work. But coding is not easy. కోడింగ్ అనేది ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ చేయలేదు. ఎందుకంటే ఒక ఇన్నోవేటివ్ థాట్ ని కోడ్ అనేది చేయాలి అంటే ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్ బై ది మిషన్, బికాస్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఈజ్ ఆల్సో వర్కింగ్ ఆన్ ది సమ్ సపరేట్ పర్సన్ మిషన్స్, అంటే బ్రెయిన్ మీద వర్క్ చేస్తుంది. ఆ బ్రెయిన్ నీదో నాదో కాదు, కొంతమంది ఇంజనీర్స్. అందరి ఇంజనీర్స్ కి ఆ స్కిల్ సెట్ అనేది లైఫ్ కంటిన్యూగా జరుగుతుందంటే ఇది ఇంపాసిబుల్ అండి. అందుకని మనకు కావాల్సింది ఏంటి అంటే, ఐ విల్ గివ్ యూ 100% సపోర్ట్ ఫర్ క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్స్. సో వీ విల్ డిస్కస్ ఫ్రంట్ ఎండ్ అప్లికేషన్ డెవలప్మెంట్, బ్యాక్ ఎండ్ అప్లికేషన్ డెవలప్మెంట్, connecting front end with the back end, and also we have to discuss for the data visualization using Python also. And also in these sessions I have to explain three minor projects is nothing but, suppose షాపింగ్ మాల్ ప్రాజెక్ట్, జొమాటో ప్రాజెక్ట్, అలాంటి కాకుండా ఇంకా అడ్వాన్స్డ్ ప్రాజెక్ట్స్ మనం జాంగోలో కూడా చెప్పుకుంటాం. డిజాంగో అంటే డి సైలెంట్ ఇక్కడ. సో వాట్ ఈస్ ద డిజాంగో ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇట్ ఈస్ వెబ్ బేస్డ్ అప్లికేషన్. అంటే టికెంటర్ అనేది ఏం చేస్తుంది అంటే వెబ్ అప్లికేషన్, అంటే టికెంటర్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఫర్ విండోస్ బేస్డ్ అప్లికేషన్. డిజాంగో ఈజ్ నథింగ్ బట్ వెబ్ బేస్డ్ అప్లికేషన్. వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్, so when you want to, so Django is very useful for nowadays, because even Instagram application was also developed by Django. So if you are having idea on Django, definitely you can do wonders. సో ఫస్ట్ మనకి ఏంటి, బేసిక్ పైథాన్ నేర్చుకుంటే డిజాంగో ఈజీగా అయిపోతుంది. సో జస్ట్ యూ హ్యావ్ టు ఆస్క్ టు గూగుల్ ఫర్ డిజాంగో. సో నీకు పైథాన్ వస్తే చాలు డిజాంగో అంటే, నో నథింగ్ టు వరీ టు లెర్న్ సమ్ అదర్ థింగ్స్. సో డిజాంగో వచ్చేస్తే మనకి ఏంటి వచ్చేస్తుందట, వెబ్ అప్లికేషన్స్ ఈజీగా డెవలప్ చేసుకోవచ్చు. డిజాంగో అప్లికేషన్స్. సో డిజాంగో అప్లికేషన్స్ అది కూడా మీకు చెప్తాను. సో డిజాంగోలో మనకు డెవలప్ అయిన అప్లికేషన్స్ ఏంటి, సింపుల్ గా చెప్పాలంటే ఇమేజెస్ లో గ్యారంటీగా మీకు కనిపిస్తుంది. సో ఇన్స్టాగ్రామ్, యూట్యూబ్, వాట్ ఎవర్, ప్రతిదీ కూడా డిజాంగో. నౌ రీసెంట్ గా చెప్పాలంటే డిజాంగో విల్ లీడ్ ది వరల్డ్. సో సో డిజాంగో నేర్చుకోవాలంటే ఏంటి రావాలంటే పైథాన్. సో మీకు సింపుల్ గా చెప్పాలంటే మనకి డిజాంగో కావాలంటే కన్ఫామ్ గా ఏంటి రావాలి, మోడల్స్ అన్ని, మాడ్యూల్స్ అన్ని పైథాన్ లోనే ఉంటాయి. అందుకనే బేసిక్ పైథాన్ అనేది ఎసెన్షియల్. ఇది 5 days లో 3 days లో చెప్తే అర్థమయ్యేది కాదు పైథాన్. సో మినిమం 40 days మీరు బేసిక్ పైథాన్ మీకు వస్తే ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఈజీ ఫర్ యూ. ఓకే, అందుకనే మనం డిస్కస్ చేయాల్సిన టాపిక్స్, కరికులం అంతా కూడా ప్రాపర్ వేలో ఉంటాయి.
అట్ ద సేమ్ టైమ్ వి విల్ కండక్ట్ టెస్ట్స్ ఆల్సో. సో ఇంతకుముందు మీకు ఎవరికి కూడా నేను హ్యాకర్ ర్యాంక్ టెస్ట్ కండక్ట్ చేయలేదు, కానీ ఇప్పుడు ఎవరైతే జాయిన్ అవుతున్నారో ఆ స్టూడెంట్స్ అందరికి కూడా హ్యాకర్ ర్యాంక్ టెస్ట్స్ ఉంటాయి. సో హ్యాకర్ ర్యాంక్ అంటే ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఒక టెస్ట్ కాస్ట్ ₹400, బట్ వీ విల్ నెవర్ టేక్ ఎనీ అమౌంట్ ఫర్ కండక్టింగ్ దీస్ ఎగ్జామ్స్. ఎందుకంటే అండ్ ఆల్సో వీ విల్ నెవర్ టేక్ ఎనీ అమౌంట్ ఫర్ ప్రొవైడింగ్ సర్టిఫికేషన్ ఆల్సో. సో డైరెక్ట్ గా మీకు చూపిస్తాను మీకు. సో ఇదంతా హ్యాకర్ ర్యాంక్ అకౌంట్ సంబంధించి మీకు టెస్ట్స్, డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ టెస్ట్స్, ఏ క్వశ్చన్స్ ఇచ్చాడు, ఏ కంపెనీలో క్వశ్చన్స్ ఇచ్చాడు, అలా కాకుండా డైరెక్ట్ గా అన్ని క్వశ్చన్స్ నేను ప్రిపేర్ చేసి రెడీగా పెట్టుకున్నాను. సో డేటా సైన్స్ రిలేటెడ్ క్వశ్చన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, నాట్ ఓన్లీ ఫర్ ఎవ్రీథింగ్ వీ విల్ డిస్కస్ ఇన్ ది సెషన్స్. సో కమింగ్ టు పైథాన్, పైథాన్ ఈజ్ వెరీ ఈజియెస్ట్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ కంపేర్డ్ టు రిమైనింగ్ లాంగ్వేజెస్. నౌ I have to give you brief introduction about Python, and also I have to explain what are the applications developed by the Python, and also I have to tell you before one thing. So what will you provide certifications with this course అని మీకు అడగచ్చు. ఏ టైప్ ఆఫ్ సర్టిఫికేషన్స్ ఇస్తారు? సో సిస్కో సర్టిఫికేషన్ యాజ్ ఇట్ ఈజ్ గా ఇస్తారు. అయితే ఆల్రెడీ సిస్కో సర్టిఫికేషన్స్ ఇంత ముందు చెప్పిన వాళ్ళకి మీరు ఇచ్చారా? సో జస్ట్ ఐ వాంట్ టు షో యూ. సో ఆల్రెడీ సిస్కో సర్టిఫికేషన్ సంబంధించి సిస్కో సి, సో రెడ్ హ్యాట్ ఆల్సో వి విల్ ప్రొవైడ్. సో మీకు సిస్కో అన్నది చూపిస్తాను మీకు. రెడ్ హ్యాట్ లో కూడా ఐ విల్ గివ్ యూ సర్టిఫికేషన్. సో నో నీడ్ టు పే ఎనీ అమౌంట్ ఫర్ టేక్ దిస్ సర్టిఫికేట్. ఈ సర్టిఫికేట్ తీసుకోవడానికి మీరు ఎటువంటి అమౌంట్ పే చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఐ విల్ ప్రొవైడ్ యూ ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్. సో యు నో దట్, జస్ట్ యూ కెన్ ఆస్క్ వాట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ ది రెడ్ హ్యాట్. So Red Hat certification is also very important. You can search for Red Hat certification. So already మీ స్టూడెంట్స్, మీ ఫ్రెండ్స్ చాలా మందికి రెడ్ హ్యాట్ సంబంధించి పైథాన్ ప్రోగ్రామింగ్ మీద ఆల్రెడీ సర్టిఫికేషన్ చాలా మందికి నేను ప్రొవైడ్ చేశాను, మీకు ప్రొవైడ్ చేస్తాను. ఈ సర్టిఫికేషన్ పే చేయడానికి మీరు ఎటువంటి అమౌంట్ ఎవరికి పే చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఓకేనా? సో జస్ట్ యూ కెన్ ఆస్క్ రెడ్ హ్యాట్ సర్టిఫికేషన్ ఇంపార్టెన్స్. సో potential into enhanced skills, empower validation, make it a valuable credential. So Red Hat certification is also very, very important. We are having MOU with Red Hat. And also I will provide Cisco certification. So Cisco lo kuda manam Red Hat సంబంధించిన సర్టిఫికేషన్స్ వరే సిస్కో లో కూడా మనం పైథాన్ సర్టిఫికేషన్, ప్రోగ్రామింగ్ ఎసెన్షియల్స్ ఇన్ పైథాన్ అనే సర్టిఫికేషన్ కూడా ఐ విల్ ప్రొవైడ్ యూ. డోంట్ వరీ ఫర్ దట్. నెక్స్ట్ హ్యాకర్ ర్యాంక్ సర్టిఫికేషన్. హ్యాకర్ ర్యాంక్ లో కూడా మనకు పైథాన్ సంబంధించిన సర్టిఫికేషన్ ఉంటుంది, అది కూడా మీకు చూపిస్తాను. సో దీంట్లో నుంచి కూడా మీకు ఒక సర్టిఫికేట్ వస్తుంది. నెక్స్ట్ హ్యాకర్ ర్యాంక్ నుంచి కూడా మనకి సర్టిఫికేషన్ 2 సర్టిఫికేషన్స్ వస్తాయి. సో సర్టిఫికేషన్ ఈజ్ ఓకే, బట్ నాలెడ్జ్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో డెఫినెట్లీ ఐ విల్ 100% ఫోకసింగ్ ఆన్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ ది ప్రాపర్ ఇన్ఫర్మేషన్ టు యూ. ఎందుకంటే ఎన్ని సర్టిఫికేషన్స్ ఉన్నా వితౌట్ నాలెడ్జ్ జీరో. అంటే నేను వాట్ ఈస్ వాట్ అనేది మీకు తెలియకపోతే డెఫినెట్లీ నాట్ యూస్ఫుల్ ఫర్ యూ. సో మీకు సర్టిఫికేషన్ ఎలా వస్తుంది అంటే, ఇంతకుముందు మీకు సర్టిఫికేషన్ సి లాంగ్వేజ్ లో అవ్వలేదు, మధ్యలో ఎగ్జామ్స్ వస్తాయి. మీకు సర్టిఫికేట్ వస్తే ఎలా వస్తుంది అంటే, సో ఇక్కడ చూసారు కదా, ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ సర్టిఫికేట్. సో ఆల్రెడీ కంప్లీట్ మొత్తం దీనికి సంబంధించిన అల్గారిథమ్స్, దీంట్లో 5 స్టార్స్ ఎలా చేయాలి, పైథాన్ సర్టిఫికేషన్ కూడా ఉంటుంది.
C Sharp, Go, JavaScript, Node.js, or so I will tell you ఇది దీనికి సంబంధించిన లింక్ వేరేది ఉంది. సో దాంట్లో కూడా మనం చేస్తాం. మొత్తం మీకు అన్ని రకాల దగ్గర దగ్గర 4-5 సర్టిఫికేషన్స్ వస్తాయి. బిఫోర్ దట్ యూ హ్యావ్ యు ఆర్ హ్యావింగ్ ఏ క్లియర్ ఐడియా ఆన్ ది ప్రాజెక్ట్స్ మీద కూడా ఎలా చేయాలి, మినీ ప్రాజెక్ట్స్ ఎలా చేయాలి కూడా మీకు గైడెన్స్ ఇస్తాను. అసలు ఫ్రంట్ ఎండ్ బ్యాక్ ఎండ్ ఎలా కనెక్ట్ చేయాలి, నెక్స్ట్ ఆల్రెడీ ఆన్లైన్ లో ఉన్న ప్రాజెక్ట్ ని అది ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి, దాంట్లో ఎటువంటి మినిమల్ చేంజెస్ చేస్తే న్యూ ప్రాజెక్ట్ అవుతుంది, ఇవన్నీ కూడా మనం డిస్కస్ చేస్తాం. డిస్కస్ చేసే బిఫోర్ ఎనీబడి వాంట్స్ టు ఆస్క్ క్వశ్చన్స్, ఆస్క్ మీ ఫస్ట్. సో గ్రూప్ క్రియేట్ చేసి యాడ్ చేస్తానమ్మా, దానికోసం మీరు వర్రీ అవ్వకండి. ఎందుకంటే అన్న సపోజ్ నేను గ్రూప్ డైరెక్ట్ గా పాస్ చేస్తే సపోజ్ సమ్ అదర్ పర్సన్స్ జాయిన్ అయిపోతారు, ఇంకా చాలా మంది రావాలి, ఇంకా చాలా మంది జాయిన్ అవుతున్నారు కూడా. సో పండాస్ పవర్ బిఐ అనేది ఈ సెషన్ లో వి విల్ నాట్ డిస్కస్ పవర్ బిఐ, బట్ వి విల్ డిస్కస్ నంపై, పండాస్, అండ్ ఆల్సో మెట్రోపటస్, అండ్ ఆల్సో face recognition apps, and also we have to discuss CSV too. So Power BI is different. Power BI is not related to uh, so Power BI is nothing but data visualization, but we have to do the same thing with Python also. Python లో మెట్రోపాలిటన్ అనేసి ఒక ఉంటుంది. From today onwards, we are going to discuss what is the use of the Django. So Django use is nothing but web application development. సో ఏఐకి ఎంఐకి డిఫరెన్స్ ఏంటి అనేది ఒక అమ్మాయి అడుగుతుంది. సో ఏఐ కన్నా పైథాన్ ఎందుకు డిఫరెంట్ అంటే, ఇఫ్ యూఆర్ హ్యావింగ్ క్లియర్ ఐడియా ఆన్ కోడింగ్, దెన్ ఓన్లీ యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ ఏఐ అండ్ ఎంఎల్ ప్రోగ్రామ్స్. వితౌట్ హ్యావింగ్ బేసిక్ ఐడియా ఆఫ్ కోడింగ్, హౌ కెన్ యూ అండర్స్టాండ్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ కోడ్ అండ్ మిషన్ లెర్నింగ్ కోడ్? అంటే ఇందులో కోడింగ్ తెలియకుండా ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్, మిషన్ లెర్నింగ్ కోడ్ అనేది అర్థం అవ్వదు. డెఫినెట్లీ Python and competitive coding is better for understanding the basic information. So without ఏఎంఐ బెటరా పైథాన్ బెటరా అంటే, అసలు పైథాన్ వల్లే కదమ్మా ఏఎంఎల్ డెవలప్ అవుతుంది. వితౌట్ పైథాన్ దేర్ ఇస్ నో ఏఎంఎల్, వితౌట్ జావా దేర్ ఇస్ నో ఏఎంఎల్. సో ఇఫ్ యు ఆర్ హ్యావింగ్ ఐడియా ఆన్ పైథాన్, ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ ఈజీ. ఈవెన్ ఇఫ్ యు ఆర్ హ్యావింగ్ బేసిక్ ఐడియా ఆన్ పైథాన్, you can also use React also, Angular JS, ఇవన్నీ కూడా డిఫరెంట్ అంటే ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్క ఫ్రేమ్వర్క్. పైథాన్ ఫ్రేమ్వర్క్ లో డెవలప్ అయింది డిజాంగో అనమాట. పైథాన్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఈజీ. ఈవెన్ 5th క్లాస్ స్టూడెంట్ కెన్ ఈజీలీ అండర్స్టాండ్ పైథాన్. సో MySQL is the database. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు స్టోర్ అంటే, ఇప్పుడు మనకి రిజల్ట్స్ వచ్చి హాల్ టికెట్ నెంబర్ క్లిక్ చేస్తే మీకు రిజల్ట్స్ ఎలా వస్తున్నాయి అంటే, రిజల్ట్స్ ఆర్ స్టోర్డ్ ఇన్ యువర్ డేటాబేస్. వెన్ యూ సో నువ్వు ఎంటర్ చేసిన హాల్ టికెట్ ఏదైతే ఉందో స్క్రీన్, అది ఫ్రంట్ ఎండ్. ఎస్, ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఎవ్రీథింగ్ ఫ్రమ్ స్టార్టింగ్ అనమాట. సో నౌ డైరెక్ట్లీ I want to tell you one thing. Today, just I will explain how to install Python. Before that, I have to explain what is Python, what are the applications of the Python. So please listen, all of you. So suppose first we have to discuss what is Python. Just in interview, whenever they ask you question, what is Python? So simply you can say that Python is general purpose interpreted and high level programming language. What is Python? Python is general purpose interpreted and high level programming language. So what is general purpose? So with Python you can develop any application, not only for this normal application. With Python you can develop any type of application.
That is the general purpose. So next one is interpreted. So already you know that when you write program, that is called source code. When you write program, that is called source code. But if you want output, you have to convert source code into machine code. So the conversion of the source code into machine code is called compiler. అంటే source code ni machine code కింద కంపేర్ చేస్తే that is called translator. So what is translator? Translator is used to convert source code into machine code. Actually, we are having three translators. First one is compiler. First one is compiler. Second one is interpreter. Third one is assembler. So these are the three translators for converting source code into machine code. So converting source code into machine code, how many translators are there? Three translators: compiler, interpreter, assembler. Now we are not using assembler. Assemblers was used by the first generation computers only. మనం ఇప్పుడు యూజ్ చేయట్లేదు. ఓన్లీ వీఆర్ యూజింగ్ దీస్ టూ ట్రాన్స్లేటర్స్ ఓన్లీ. వన్ ఈస్ కంపైలర్, another one is the interpreter. Suppose if you write thousands lines of source code, then what will happen? So the entire 1,000 lines of the source code is converted into machine code at a time. ఒకేసారి ఎంటైర్ సోర్స్ కోడ్ అనేది మిషన్ కోడ్ కింద ఒకేసారి కన్వర్ట్ అయిపోతుంది. సో when you want to convert the entire source code into machine code, if there is mistake, it will be never converted అనమాట. అంటే ఈ సోర్స్ కోడ్ 1,000 లైన్స్ లో ఎక్కడ మిస్టేక్ ఉన్నా మరి మిషన్ కోడ్ కింద కన్వర్ట్ అవ్వదు. రీజన్ ఏంటి అంటే ద రీజన్ ఈస్ ఇఫ్ దేర్ ఈస్ ఎనీ మిస్టేక్ ఇన్ ది సోర్స్ కోడ్ వి కెనాట్ రిసీవ్ మిషన్ కోడ్ అనమాట. అంటే మనకి 1,000 లైన్స్ లో ఈవెన్ 997 లైన్స్ కరెక్ట్ అయినా ఇట్ విల్ నెవర్ ప్రొడ్యూస్ ది మిషన్ కోడ్. సో మిషన్ కోడ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ అవుట్పుట్. సో ఇట్ విల్ నాట్ ప్రొడ్యూస్ ది అవుట్పుట్ if you write one single mistake in the source code. So that is the drawback of the compiler. The compiler converts entire source code into machine code. What is the compiler? It converts entire source code into machine code. So if there is any mistake in the source code, it will never convert into machine code అన్నమాట. అంటే ఒక్క మిస్టేక్ సోర్స్ కోడ్ లో ఉన్నా కన్వర్ట్ చేయదు. దానివల్ల డ్రాబ్యాక్ ఏంటి అంటే ఈవెన్ 990 లైన్స్ అయినా నువ్వు రాసిన లైన్స్ అయినా అవుట్పుట్ నీకు తెలియదు. డెఫినెట్లీ ఇఫ్ ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ కరెక్ట్ దెన్ ఓన్లీ యూ విల్ గెట్ ది రిజల్ట్స్ అనమాట. సో దట్ ఈస్ ది డ్రాబ్యాక్ ఆఫ్ ది కంపైలర్. నౌ వాట్ ఈస్ ద అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ ది ఇంటర్ప్రిటర్? ఇంటర్ప్రిటర్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ టు execute the code line by line. So line by line code execute చేస్తుంది. What is the advantage of the line by line అంటే సో 1000 codes లో ఐఎమ్ రైటింగ్ proper code of 997 lines. So I will receive the output up to 997. So I will miss the output of 998, 999, 1000. అంటే ఆ 3 lines output తప్ప the rest of the remaining will be received by the Python. So Python ఏం చేస్తుంది అంటే ఇంటర్ప్రిటేషన్ కాబట్టి వాట్ ఎవర్ ది లైన్ ఈస్ కరెక్ట్ ఇట్ విల్ గివ్ ది అవుట్పుట్ అనమాట. సో దట్ ఈస్ ది మెయిన్ అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ ది ఇంటర్ప్రిటర్. So what is Python is nothing but Python is the interpreted programming language. You can also access both anamata. Andukani it is both procedural oriented language and object oriented programming language. ఇవన్నీ కూడా మీకు later on ఈజీగా అర్థం అవుతాయి. అయితే it is very easy to learn and easy to use. సో దీన్ని సింపుల్ ఈవెన్ 5th క్లాస్ స్టూడెంట్ కూడా బేసిక్ కంప్యూటర్ నాలెడ్జ్ లేని స్టూడెంట్ కూడా దే కెన్ ఈజీలీ లెర్న్ దిస్ లాంగ్వేజ్ అనమాట. సో అందుకనే పైథాన్ ఈజ్ వెరీ వెరీ పాపులర్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్. అయితే ఇట్ హ్యాస్ సింపుల్ సింటాక్స్ comparative to remaining languages కన్నా it has simple syntax. So we can't disturb with syntax అన్నమాట. చాలా ఈజీగా సింపుల్ గా చాలా ఫ్రెండ్లీగా ఉంటుంది. అందుకనే పైథాన్ ఈజ్ మోర్ పాపులర్ అండ్ పవర్ఫుల్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ కంపారిటివ్లీ రిమైనింగ్ లాంగ్వేజెస్ అన్నమాట.
So if you are having idea in Python, you can't use other languages. Once if you edit it to Python, you never use remaining language because Python is very simple and friendly programming language. So first of all, you have to understand these are the basic information about Python. And moreover, you have to say that dynamic typing language. It is dynamic typing programming language. ఇది కూడా చెప్పాలి. And also you have to say that it has rich set of libraries ఉంటాయి. అంటే పైథాన్ లో ఉన్నంత లైబ్రరీస్ మిగతా ఏ లాంగ్వేజెస్ లో లేవు. సపోజ్ ఇన్ కేస్ ఇన్ క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్ ఇఫ్ యూ మెన్షన్ I am having knowledge on Python, definitely interviewer will ask you one question. What do you know about Python? So simply you can say that Python is general purpose, interpreted and high level language. It can support both programming, procedural language and object oriented language. It is a dynamic typing programming language. It has rich set of libraries and chapter. Rich set of libraries ante there are the number of existing functions అనేవి మనకి ఇందులో ఉంటాయి. అందుకనే రిచ్ సెట్ ఆఫ్ లైబ్రరీస్ అంటే. వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ది డైనమిక్ టైపింగ్ అంటే నో నీడ్ టు ఎంటర్ డేటా టైప్. సో డైనమిక్ టైపింగ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అంటే నో నీడ్ టు ఎంటర్ డేటా టైప్ ఫర్ వేరియబుల్ అండ్ ఫంక్షన్స్. ఫంక్షన్ బిఫోర్ మన సి లాంగ్వేజ్ లో ఆర్ జావాలో ఎలా రాస్తామంటే సపోజ్ ఏదైనా ఫంక్షన్ రాయాలనుకోండి వాయిడ్ యాడ్ రాస్తాం సపోజ్. కానీ ఇక్కడ ఏం రాయాల్సిన అవసరం లేదు. నో నీడ్ టు రైట్ ఎనీ ఫంక్షన్. అసలు ఎటువంటి రిటర్న్ టైప్ రాయాల్సిన అవసరం లేదు. సపోజ్ ఇంటి యాడ్ అలా కూడా రాయాల్సిన అవసరం లేదు. అంటే ఒక వేరియబుల్ డిక్లేర్ చేసినా లేకపోతే ఈవెన్ ఒక ఫంక్షన్ డిక్లేర్ చేయాల్సిన నో నీడ్ టు డిక్లేర్ అనమాట. బికాస్ ఆటోమేటికలీ ఇట్ కెన్ యాక్సెప్ట్ ది పర్టికులర్ థింగ్ అనమాట. అంటే ఆటోమేటిక్ గా డైనమిక్ టైపింగ్ ఇవన్నీ కూడా మనం later on we will discuss clearly, don't worry for that. So it is the information about Python. So what are the applications of Python? In case if you are having knowledge with Python, what should you learn? Ante you can develop graphical user interface, ante that is called Windows applications. Windows applications already మీకు చూపించాను. విండోస్ అప్లికేషన్ అంటే జస్ట్ మీకు చేయిస్తాను, మీతో చాలా అప్లికేషన్స్ నేను చేయిస్తాను with front end and back end. Definitely you will get very good knowledge with these classes. So I am not only focusing on coding and also focusing on application development also. So నేను Python delete చేస్తాను, మీకు చెప్పాలని చూపిస్తాను. సో విండోస్ అప్లికేషన్స్. నెక్స్ట్ ఆల్సో వెబ్ అప్లికేషన్స్. అంటే వెబ్ అప్లికేషన్స్ అంటే ఫేస్బుక్, ఇన్స్టాగ్రామ్, ట్విట్టర్ అలాంటివి కూడా మనం అప్లికేషన్స్ యూజ్ చేసి అంటే పైథాన్ యూజ్ చేసి డెవలప్ చేసుకోవచ్చు. At the same time, we can use Python in data science. So data science అంటే డేటా అనేది ఎలా ఆర్గనైజ్ చేయాలి, ఎలా మేనేజ్ చేయాలి, అసలు బిగ్ డేటా అంటే ఏంటి. అట్ ద సేమ్ టైం డేటా సైన్స్ స్టూడెంట్స్ కి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట. అండ్ ఆల్సో మిషన్ లెర్నింగ్. సో మిషన్ లెర్నింగ్ మీద కూడా మీకు నేను ఒక 5 days క్లాసెస్ చెప్తాను. ఇట్స్ ఎనఫ్ ఫర్ యూ. నో నీడ్ టు డిస్కస్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. డెఫినెట్లీ ఐ విల్ గివ్ యూ గుడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఫర్ ది మిషన్ లెర్నింగ్ అలాంగ్ విత్ డిఫరెంట్ ప్రాజెక్ట్. ఓకే. నెక్స్ట్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్. సో మీకు నేను బోట్ కూడా చేయిస్తాను. అంటే చాట్ బోట్ లాంటిది పైథాన్ లో డెవలప్ చేస్తారు. ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ లో డైరెక్ట్ గా అలాట్ చేయాలి. దాన్ని బట్టి ఇన్ఫర్మేషన్ మీరు ఇచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ కి సపోజ్ మీరు జొమాటోతో ఎప్పుడైనా మీకు ఆర్డర్ రాకపోతే మీరు మెసేజ్ చేస్తారు. అది డైరెక్ట్ గా అవతల వాళ్ళ కస్టమర్ కేర్ కాదు, చాట్ బోట్ అన్నమాట. అది ఎలా అవుతుంది, దాన్ని ఎలా వర్క్ అవుతుంది అనేది ఎవ్రీథింగ్ విల్ డిస్కస్ ఇన్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ లో చెప్పేటప్పుడు చెప్తాను. అంటే ఎవ్రీథింగ్ ఐ విల్ డిస్కస్, ఆల్ టాపిక్స్ విల్ కవర్ ఇన్ దిస్ పైథాన్. ఓకే. నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ game development. So I will tell you what are the different modules or libraries for developing games. వీలైతే ఒక సింపుల్ గేమ్ ఒకటి చేయిస్తాను. ఆ గేమ్స్ ఇంకా ఈజీగా ఎలా చేయాలో కూడా మీకు వీలైతే పైథాన్ విత్ మనకి స్క్రాప్ ఉంటుంది, దాని ద్వారా కూడా మీకు ఒక 2 గేమ్స్ మీతో చేయిస్తారు. ఇవన్నీ కూడా అప్లికేషన్స్ అనమాట. సో పైథాన్ యూజ్ చేసి ఏం చేసుకోవచ్చు అంట, యూ కెన్ డెవలప్ విండో అప్లికేషన్స్, వెబ్ అప్లికేషన్స్. It is used in data science, it is used in machine learning, it is used for artificial intelligence, and also it is used for developing games. So these all are the things for developing applications.
And also I will explain you how to connect with the database. So database is nothing but front end and back end. We are designing front end with the Windows application or web application. అయితే దాన్ని మన బ్యాక్ ఎండ్ అంటే ఏంటి, సర్వర్ అంటే ఎస్క్యూఎల్ సర్వర్ తో కనెక్ట్ చేసి ఇందులో ఎంటర్ చేసిన డేటా అందులో ఎలా స్టోర్ అవుతుంది, అందులో ఉన్న డేటా ఎలా రిట్రీవ్ చేయాలి, ఎవ్రీథింగ్ వి విల్ డిస్కస్ అలాంగ్ విత్ 3 మైనర్ ప్రాజెక్ట్స్. మీకు 3 మైనర్ ప్రాజెక్ట్స్ తో చేయిస్తాను. 3 minor projects is very, very important for your campus placements also. I will give you project related knowledge in this. I don't want to mention for 8 members. I will give you support for all the persons, those who are having interest. I will explain another projects also to them. అంటే మేజర్ ప్రాజెక్ట్స్ కూడా ఎలా చేయాలో గైడెన్స్ కూడా నేను ఇస్తాను. ఇవన్నీ కూడా ఫర్ ఓన్లీ ఫర్ ది బేసిక్ రిలేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అన్నమాట. Along with, we have to discuss all Python related programming related topics along with 300 basic programs. So first 35 days low, our agenda is I have to explain 150 programs. I have to give you assignments 150 programs. So within 30 to 40 days, you may learn more than 300 programs. Definitely you have commanding and programming within 35 days. Once starting commanding and the programming, I will explain competitive coding. Competitive coding ante time complexity ela reduce cheyali. So we will discuss competitive coding for the 30 to 40 days. And also I will explain 20 days for data structures. So how to create linked list, what are the topics of the linked list, so how can you insert values, so the single linked list, double linked list. So programming చెప్తాను. అలాగా ట్రీస్, బైనరీ ట్రీస్ ఎలా చేయాలి, బైనరీ సెర్చ్ ట్రీ ఎలా చేయాలి, షార్టింగ్ టెక్నిక్స్ ఏంటి, వాట్ ఎవర్ if you want to learn for the data structures, all these topics we will discuss in this data structures. So in this curriculum we will cover all the entire syllabus along with different application related information. Definitely end of the day you may have good knowledge with programming. So this is the main agenda of our Python and advanced Python along with the competitive coding. Right now, so this is the basic information for you. I only explained this information yesterday along with some basic programs. Now I have to explain how to download Python. So please listen all of you. Then also I will explain some programming with Python. Along with I will conduct one exam in Abhyas tomorrow only for those who paid the fees. So I request all the students, please listen the class carefully. Now, so first, how to download Python. So I want to explain step by step. You can download Python directly. Also, you can use Anaconda. So there are the different methodologies. You can also use PyCharm. You can also use Jupyter. But I want to explain basic fundamentals. We can also use Visual Studio Code. Visual Studio Code of 20 days పోయిన తర్వాత Visual Studio Code లో రన్ చేద్దాం. సో ఇప్పుడే రన్ చేయొచ్చు, బట్ యాజ్ ఏ బిగినర్ యూ హ్యావ్ టు స్టార్ట్ ఫ్రమ్ ది ఫండమెంటల్ ఏరియా అనమాట. ఫండమెంటల్ గా ఫౌండేషన్ స్ట్రాంగ్ గా ఉంటే డెఫినెట్లీ యూ విల్ గెట్ గుడ్ ఐడియా. సో ఫస్ట్ ఐ వాంట్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ హౌ కెన్ యూ డౌన్లోడ్ Python. For downloading Python, just you have to open your browser. So please all of you listen. So here please all of you follow my instructions. So first of all, what should you do? You have to type python.org website. This is the official website for downloading Python. So what is the version? What is the website? python.org. I will explain for those who are having mobiles also. Don't worry for that. In mobile lo kuda programming ela cheyalo cheptanu. In case if you are not having laptops, nothing to worry. I will give you guidance for downloading Python app along with how to run programs in Python also. Don't worry for that. So nothing to worry about for laptop. And also don't ask your parents for laptop at right now. So in case if possible, తీసుకోండి. ఇన్ కేస్ మీకు పేరెంట్స్ పాసిబిలిటీ లేదనేటప్పుడు డోంట్ కాంప్రమైజ్. యూ హ్యావ్ టు యూస్ పైథాన్ యాప్. అది ఎలా చేయాలో నేను మీకు ఒక వీడియో క్రియేట్ చేసి పంపిస్తాను వాట్సాప్ గ్రూప్ లో. ఇఫ్ యూ ఫాలో డెఫినెట్లీ కెన్ అండర్స్టాండ్, రైట్? సో ఇప్పుడు పైథాన్ అనేది డౌన్లోడ్ చేసుకుంటారు. నౌ వాట్ షుడ్ యూ డూ? సో యూ హ్యావ్ టు డౌన్లోడ్ ది పైథాన్ యాప్. సో హియర్ యూ కెన్ ఐడెంటిఫై డౌన్లోడ్స్ ఆప్షన్.
In this downloads option, so if you are using Mac is nothing but Apple, then you can click on here. But in case if you are using Windows 8, Windows 7, Windows 9, sorry, Windows 10 or Windows 11, so directly it will suggest the new version. You can also go for the new version, no issue. In case if you are using Windows 10 or Windows 11, directly you can go for the present recommended version. In case if you are using old laptop, then click on Windows. నువ్వు ల్యాప్టాప్ ఓల్డ్ యూజ్ చేస్తే ఏం చేస్తావు, విండోస్ మీద క్లిక్ చేస్తావు. ఓల్డ్ ల్యాప్టాప్ కాకుండా ప్రెజెంట్ నీ దగ్గర కొత్త ల్యాప్టాప్ ఉంది, 1 year 2 years అయిందంటే నో ఇష్యూ, దీని మీద క్లిక్ చేయొచ్చు. కానీ నువ్వు ఇది మొబైల్లో అవ్వదు. మొబైల్ ఎలా చేయాలో నేను మీకు వీడియో చేసి పెడతాను, ఓన్లీ ఫర్ సిస్టంలో చేయడానికి. సో ఇప్పుడు విండోస్ మీద క్లిక్ చేస్తారు. సో విండోస్ మీద క్లిక్ చేస్తే ఇట్ విల్ సజెస్ట్ డిఫరెంట్ వెర్షన్స్. అసలు పైథాన్ మనకి 2 versions లో ఉంది, పైథాన్ 2, పైథాన్ 3. సో మనకి ప్రెజెంట్ వెర్షన్ ఏంటంటే పైథాన్ 3లోనే ఉంది. సో లేటెస్ట్ వెర్షన్ కాకుండా మీకు ఇన్ కేస్ మీరు ఓల్డ్ వెర్షన్ అయితే ఒక 2 years బ్యాక్ వెళ్ళిపోతారు. 2 years బ్యాక్ అంటే సపోజ్ 2022కి వెళ్ళినా నో ఇష్యూ, ఎందుకంటే మనం నేర్చుకుంటుంది బేసిక్ ఫండమెంటల్స్ కనుక ఫస్ట్ లో నో ఇష్యూ ఫర్ దట్. సో ఇప్పుడు మీరు 2000 సపోజ్ 3.8 3.9 వాట్ ఎవర్ మీరు ఏది తీసుకున్నా నో ఇష్యూ. 3.8 ఈజ్ కంఫర్టబుల్ అనమాట. లేదు సార్ నేను లేటెస్ట్ వెర్షన్ తీసుకోవాలనుకున్నా నో ఇష్యూ. సో 3.10 3.8 తీసుకున్నా 3.6 తీసుకున్నా నో ఇష్యూ. సో ఏది తీసుకున్నా మీ ప్రాబ్లం లేదు. సపోజ్ 3.8 ఇది ఉంది. సార్ రిక్వెస్ట్ ఆల్ ది స్టూడెంట్స్. సో సార్ నా దగ్గర లేటెస్ట్ ల్యాప్టాప్స్ ఉన్నాయి సార్, ప్రాబ్లం లేదు అనుకుంటే నేను ఎలా చేయాలి చెప్తాను. ఒకవేళ ఇన్ కేస్ ఇఫ్ యూఆర్ యూజింగ్ ఓల్డ్ అప్రోచ్, యూ హ్యావ్ టు టేక్ 2021 May 3. ఇవి కాదు, ఇవి తీసుకున్న నో ఇష్యూ, నో ప్రాబ్లం. అంటే నేను అనేది ఏంటంటే కొంచెం 5 years 4 years బ్యాక్ వెళ్తే మీ ల్యాప్టాప్స్ ఇన్ కేసు ఓల్డ్ ల్యాప్టాప్స్ మీ బ్రదర్ ఎవరో వర్క్ చేసి వదిలేస్తే మీకు డిస్టర్బెన్స్ ఉండదని తప్ప ఇంకేంటి కాదు. సపోజ్ ఇక్కడ ఉంటే మనం ఏంటి ఇచ్చారట. సో మీరు ఫస్ట్ చెక్ చేయాల్సింది వెదర్ యు ఆర్ యూజింగ్ 32-bit ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ల్యాప్టాప్ ఆర్ 64-bit ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ల్యాప్టాప్. అది 32-bit 64-bit అని ఎలా తెలుస్తుందంటే జస్ట్ ఇక్కడ సెర్చ్ లో సిస్టమ్ అని టైప్ చేయండి అంతే. సిస్టమ్ అని టైప్ చేస్తే ఇట్ విల్ సజెస్ట్ సిస్టమ్ ఇన్ఫర్మేషన్. సిస్టమ్ ఇన్ఫర్మేషన్ లో మీకు ఆల్మోస్ట్ లేటెస్ట్ ల్యాప్టాప్స్ అన్ని 64-bit మీకు ఇక్కడ కనిపిస్తుంది. 64 based పీసీ. వాట్ ఈస్ ద టైప్? 64 based అంటే X64. ఇన్ కేస్ ఇక్కడ X32 ఉంటే నువ్వు 32-bit డౌన్లోడ్ చేయాలి. 64 అంటే 64. సో నువ్వు 64 ఉండి 32 తీసుకున్న పర్వాలేదు, కానీ 32 ఉండి 64 తీసుకుంటే మాత్రం అది సాఫ్ట్వేర్ వర్క్ చేయదు. సో ప్లీజ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ కీప్ ఇన్ యువర్ మైండ్. సో ఐ విల్ గివ్ యూ గైడెన్స్. జస్ట్ ఏం చేయాలి, సెర్చ్ లోకి జస్ట్ విండోస్ 10 ఆర్ విండోస్ 11 సిస్టమ్ ఇన్ఫర్మేషన్ టైప్ చేయండి అంతే. ఈ సిస్టమ్ ఇన్ఫర్మేషన్ లో ఇక్కడ మీకు సిస్టమ్ టైప్ లో X64 అంటే యు ఆర్ యూజింగ్ 64-bit ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. ఇక్కడ X32 ఆర్ X86 ఉంటే 32-bit ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అన్నమాట. అంటే దాన్ని బట్టి ఇన్ కేస్ ఇఫ్ యూజ్ 32-bit ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ క్లిక్ ఆన్ హియర్. దీని మీద ఇక్కడ ఇన్స్టాలర్స్ ప్యాకేజెస్ కాదు, విండోస్ ఇన్స్టాలర్స్ ఉన్నాయి చూడండి. లేదు సార్ నేను లేటెస్ట్ ల్యాప్టాప్ యూజ్ చేస్తున్నానంటే డోంట్ వేస్ట్ యువర్ టైం, క్లిక్ ఆన్ డౌన్లోడ్స్ ఆప్షన్. నౌ క్లిక్ ఆన్ హియర్. సో జస్ట్ ఐ వాంట్ టు క్లిక్ ఆన్ హియర్. ఆటోమేటికలీ ఇట్ విల్ డౌన్లోడ్ దిస్ ఫైల్ ఆన్ యువర్ ల్యాప్టాప్ ఆర్ డెస్క్టాప్ డైరెక్ట్లీ. సో మీకు చూస్తే డౌన్లోడ్ అవుతుంది. సో వన్స్ డౌన్లోడ్ ఇట్ జస్ట్ ట్యాప్ ఆన్ హియర్ అంటే ఒకసారి క్లిక్ చేయండి. సో క్లిక్ చేసిన తర్వాత ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. ప్లీజ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ ట్రై టు అండర్స్టాండ్. యూ హ్యావ్ టు యాడ్ యువర్ పైథాన్ పాత్ ని మనం యాడ్ చేసుకోవాలి. లేకపోతే నెక్స్ట్ ఫర్దర్ గా ఇన్ కేస్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు యాడ్ ఎనీ అడిషనల్ లైబ్రరీస్ యూ విల్ ఫేస్ కాన్సిక్వెన్సెస్ అనమాట. అందుకనే మనకి ఏం చేయాలి, వన్స్ డౌన్లోడ్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత సార్ నాకు డౌన్లోడ్ ఫైల్స్ కనిపించట్లేదు సార్, హౌ కెన్ ఐ గెట్ డౌన్లోడ్ లొకేషన్ అంటే జస్ట్ క్లిక్ Ctrl+J అంటే ఆటోమేటిక్గా నీకు డౌన్లోడ్ ఆప్షన్ కనిపిస్తుంది. Ctrl+J ఫర్ గెటింగ్ డౌన్లోడ్ ఆప్షన్ అంటే డౌన్లోడ్ ఎక్కడైందో మనకి డౌన్లోడ్ హిస్టరీ అంతా వచ్చేస్తుంది. జస్ట్ ట్యాప్ ఆన్ హియర్. ట్యాప్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ క్లిక్ అనమాట. వన్స్ క్లిక్ చేసిన తర్వాత ఆటోమేటిక్గా ఇట్ విల్ ఆస్క్ యూ టు ఇన్స్టాల్. అంటే ఇన్స్టాల్ కనిపించిందని వెంటనే యూ హ్యావ్ టు డైరెక్ట్లీ డోంట్ క్లిక్ ఆన్ ఇన్స్టాల్. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వాట్ షుడ్ యూ డూ,
హ్యావ్ టు యాడ్ పాత్ టు యువర్, అంటే పైథాన్ పాత్ ని మనం యాడ్ చేసుకోవాలండి. వన్స్ ఇఫ్ యూ యాడ్ పైథాన్ పాత్ దెన్ క్లిక్ ఆన్ ఇన్స్టాల్. అంటే ఇక్కడ యాడ్ చేయకుండా చేస్తే నో ఇష్యూ, బట్ ఫర్దర్ గా మనం కొన్ని అడ్వాన్స్డ్ ప్రోగ్రామ్స్ చేసేటప్పుడు పైథాన్ సెట్ చేయాలంటే యూ హ్యావ్ టు ఫేస్ కాన్సిక్వెన్సెస్ అన్నమాట. అందుకనే జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ యాడ్ పైథాన్. నౌ క్లిక్ ఆన్ ఇన్స్టాల్ నౌ. ఇఫ్ యూ క్లిక్ ఆన్ ఇన్స్టాల్ నౌ ఇట్ విల్ ఆస్క్ యూ టు కంటిన్యూ విత్ ఎస్ అన్నమాట. సో ఇప్పుడు ఇన్స్టాల్ అవుతుంది. నేను మీ ముందే ఇన్స్టాలేషన్ చేస్తున్నాను. So request all the students, please try to do this task. Okay. So you can use Linux how to download. ఇప్పుడు మీరు లైనక్స్ యూజ్ చేస్తున్నారంటే మనకి లైనక్స్ కి డైరెక్ట్ గా ఎలా చేయాలో, లైనక్స్ కి మనం విజువల్ స్టూడియో కూడా యూజ్ చేయాలి. అది మనం నెక్స్ట్ క్లాస్ లో డిస్కస్ చేస్తున్నాం. రెండు ఒకసారి డిస్కస్ చేస్తే కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతారు. మీరు కాలేజీని బేస్ చేసుకుని ఇప్పుడు మనం డిస్కస్ చేయట్లేదు. ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ యూ టు డూ విత్ యువర్ విండోస్ ల్యాప్టాప్స్ ఆర్ యాపిల్ ల్యాప్టాప్. మన కాలేజ్ రిలేటెడ్ గా అది విజువల్ స్టూడియో కోడ్ ఇన్స్టాల్ చేసి ఎలా చేయాలనేది మనం నెక్స్ట్ క్లాస్ లో డిస్కస్ చేద్దాం. సో వన్స్ ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ కంప్లీటెడ్ యూ విల్ గెట్ దిస్ మెసేజ్. వాట్ ఈస్ ద మెసేజ్? సెటప్ వాజ్ సక్సెస్ఫుల్. అంటే ఇప్పుడు మనం డౌన్లోడ్ చేయాలంటే ఫస్ట్ మనం ఏం చేసుకోవాలి? python.org లోకి వెళ్ళి, సో విండోస్ 10 యూజ్ చేసినా విండోస్ 11 యూజ్ చేసినా గో ఫర్ లేటెస్ట్ వన్, నో ఇష్యూ. ఈవెన్ ఇఫ్ యూజ్ విండోస్ 8 నో ఇష్యూ, గో ఫర్ లేటెస్ట్ వన్. కానీ విండోస్ 7 ఓల్డ్ ల్యాప్టాప్స్ ఏమైనా ఉన్నాయి అంటే మాత్రం అప్పుడు విండోస్ లోకి వెళ్ళి కొంచెం 4 years 5 years బ్యాక్ వెళ్ళి మీరు ఏం చేస్తారు? మీ ఇష్టం. క్లిక్ చేసేటప్పుడు ఇన్స్టాలర్ మీద క్లిక్ చేయాలి. ఎప్పుడు క్లిక్ చేయాలి? మీరు ఒక 4-5 years బ్యాక్ వెళ్ళిపోండి. ఇవన్నీ కూడా పైథాన్ వెర్షన్సే. సో 4 years అంటే ఏంటి? 2021కి వచ్చాను. ఇప్పుడు ఇన్స్టాల్ చేసేటప్పుడు మీ ల్యాప్టాప్ అనేది 64-bit 32-bit తెలియకుండా ఇన్స్టాల్ చేస్తే ఇష్యూ. సార్ నాకు తెలియకపోయినా నేను ఇన్స్టాల్ చేయాలనుకుంటున్నాను, ఈజ్ ఇట్ పాసిబుల్ అంటే, ఒకవేళ నువ్వు కామన్ గా 32-bit అందరికీ ఉంటుంది. ఇన్ కేసు నువ్వు 64-bit ఉండి 32-bit ఇన్స్టాల్ చేసుకున్నా నో ఇష్యూ. ఎందుకంటే 64-bit ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ లో 32-bit ఇన్స్టాల్ అవుతుంది, కానీ 32-bit లో 64 ఇన్స్టాల్ అవ్వదు. సో నువ్వు 32-bit డైరెక్ట్ గా ఇన్స్టాల్ చేసుకోవచ్చు, నో ఇష్యూ. అంటే మీరు ఒక ఏ వెర్షన్ నేను సజెస్ట్ చేయట్లేదు, ఆల్ వెర్షన్స్ ఆర్ గుడ్. బట్ ద థింగ్ ఈస్, ఇఫ్ యు ఆర్ యూజింగ్ ఓల్డ్ ల్యాప్టాప్ you can use old version. If you are using latest version, then you can go for the latest recommendation. Latest recommendation ఎలా వస్తుందంటే, when you click on downloads, then you will get the latest one. So it is released by the when it is released at September 7. So maybe 13 days back. సో 13 days బ్యాక్ రిలీజ్ అయింది అంటే నువ్వు లేటెస్ట్ వన్ యూజ్ చేయడం లేట్ అవుతుందంటే సమ్ అదర్ మాడ్యూల్స్ ఏవి యాడ్ అయ్యాయి మనకు తెలీదు. అవి ఏంటి అలా అనేది వీ హ్యావ్ టు డిస్కస్ లేటర్ అన్నమాట. సో ఇప్పుడు ఇన్స్టాలేషన్ అనేది నేను చేసేసాను. సో చాలా మంది క్వశ్చన్ ఏంటంటే, సార్ ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ ది ఇన్స్టాలేషన్ హౌ కెన్ ఐ ఓపెన్ పైథాన్? సో హియర్ యూ హ్యావ్ ఇన్ సెర్చ్ బార్ జస్ట్ క్లిక్, డోంట్ క్లిక్ పైథాన్, జస్ట్ క్లిక్ IDLE. What is the meaning of IDLE అంటే ఇంటిగ్రేటెడ్ డెవలప్మెంట్ లెర్నింగ్ ఎన్విరాన్మెంట్. సో మనం జస్ట్ క్లిక్ చేయాల్సింది ఏంటి? IDLE మీద క్లిక్ చేయాలి. మనకి చాలా ఉంటాయి పైథాన్స్. మీరు పైథాన్ అని క్లిక్ చేస్తే మీకు చాలా వస్తాయి. ఏ వెర్షన్ పెడితే ఆ వెర్షన్ ఓపెన్ చేస్తే కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతారు. సో మనం క్లిక్ చేయవలసింది ఓన్లీ IDLEనే. చూసారు ఇక్కడ పైథాన్ 3.12, పైథాన్ 3.12 మాడ్యూల్, పైథాన్ 3.1 మాన్యువల్ చాలా వచ్చేస్తున్నాయి. సో ఓన్లీ క్లిక్ ఫర్ IDLE ఓన్లీ, అంటే సెర్చ్ ఫర్ IDLE. ఇన్ సెర్చ్ బార్ సెర్చ్ ఫర్ IDLE ఓన్లీ, యూ కెన్ యూజ్ దిస్ వన్ ఓన్లీ. సో జస్ట్ ట్యాప్ ఆన్ ఇట్. సో ఇప్పుడు మనకి ఏదైతే కనిపిస్తుందో ఆ స్క్రీన్ ఏమంటారంటే సెల్ కమాండ్ అంటారు. సో వాట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ ది సెల్ కమాండ్ అంటే, వెన్ యూ రన్ ది ప్రోగ్రామ్ యూ విల్ గెట్ ది రిజల్ట్ ఆన్ ది స్క్రీన్. అంటే మనకి ఈ స్క్రీన్ మీద రిజల్ట్ వస్తుంది. అంటే మనం ప్రోగ్రామింగ్ చేసేటప్పుడు మనకి జనరల్ గా MS DOS ప్రాంప్ట్ లో వస్తుంది, కానీ మనకి MS DOS ప్రాంప్ట్ లో అవుట్పుట్ రాదు. మనకు అవుట్పుట్ ఈ స్క్రీన్ మీదే కనిపిస్తుంది.
So what is this command? This command is called cell command. This command is called cell command. Now what should you do? So first of all, I want to create a new file. కొత్తగా ఒక new program రాయాలనుకుంటున్నాను. So again, I will tell you, after installing, just click on search bar for IDLE. IDLE search చేస్తే మీకు వచ్చే కమాండ్ పేరు ఏంటంటే సెల్ కమాండ్. ఈ సెల్ కమాండ్ ఏం చేస్తారంటే you have to click on file menu. Now here you can observe new file. When you click on file menu, you will get new file. So this is the editor for entering your Python code. So మన Python code రాయాలంటే దీంట్లోనే రాయాలి. So before writing program, I want to give you some instructions. What is the first instruction ఏంటంటే, so here no need to write any main method, no need to mention any semicolons. There is no difference in between single quotations and double quotation. అంటే నువ్వు సింగిల్ quotation లో రాసినా పర్వాలేదు, డబుల్ quotations రాసినా పర్వాలేదు. ఇక్కడ ఎటువంటి అబ్జెక్షన్స్ లేవు. There is no objections for Python. అయితే ఫస్ట్ నీకు కావాల్సింది ఏంటంటే ప్రింట్ మెథడ్ అంటే తెలియాలి. సో ఐ రిక్వెస్ట్ ఆల్ ది స్టూడెంట్స్, ప్లీజ్ నోట్ డౌన్ దిస్ పాయింట్స్. వాట్ ఈస్ ప్రింట్ మెథడ్? సో దిస్ ఫంక్షన్ ఈస్ యూజ్డ్ టు ప్రింట్ డేటా ఆర్ వాల్యూ. So whenever if you want to print data or value, you have to use print method. So what is the use of the print method? This method is used to print data or value. So printing data print చేయాలంటే ఎలా చేస్తారంటే print data. ఏ డేటా ప్రింట్ చేయాలనుకుంటున్నా ఆ డేటా. printing value. సో ప్రింటింగ్ వాల్యూ, ఒక వాల్యూ ప్రింట్ చేయాలి. హౌ ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్ అంటే ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాను మీకు. సో ఎగ్జాంపుల్, సో ఏ ఈక్వల్ టు సపోజ్ 5. ఇప్పుడు 5 అనే వాల్యూ ప్రింట్ చేయాలనుకోండి, ప్రింట్ ఏ. సో వాల్యూ ప్రింట్ చేయాలంటే ఇక్కడ దేర్ ఇస్ నో ఫార్మాట్ స్పెసిఫైయర్స్, దేర్ ఇస్ నో డబుల్ కొటేషన్స్, దేర్ ఇస్ నో సింగిల్ కొటేషన్స్, ఏమిటి లేవు. డైరెక్ట్ గా మన సెమీకోలన్స్ రాయకపోయినా పర్వాలేదు, రాసినా నీ ఇష్టం, అది నీకు ఎలా అర్థమైతే అలా. అంటే ఒక వాల్యూ ప్రింట్ చేయాలంటే ప్రింట్ ఏ, ఒక డేటా ప్రింట్ చేయాలంటే ప్రింట్ డి. దీని బేస్ మీద జస్ట్ నేను ఏమంటున్నానంటే ఒక సింపుల్ ప్రోగ్రామ్ రాయమంటున్నాను. సో ఇక్కడ నేను ఏంటి రాసాను, 3 సింగిల్ కొటేషన్స్ పైన పెట్టి ఎండ్స్ విత్ 3 సింగిల్ కొటేషన్స్. వాట్ ఈస్ దిస్ అంటే దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ మల్టీ లైన్ కామెంటింగ్. అంటే ఇన్ని రాసిన లైన్స్ ఏవి కూడా నాకు ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వవు. అదే సింగిల్ లైన్ కావాలి అనుకుంటే మనం హ్యాష్ యూజ్ చేస్తాం. సో ఇఫ్ యూ యూజ్ హ్యాష్, దిస్ ఇస్ ఫర్ ది సింగిల్ లైన్ కామెంటింగ్. సో 3 సింగిల్ కొటేషన్స్ ఎండ్స్ విత్ 3 సింగిల్ కొటేషన్స్ ఏంటంటే మల్టీ లైన్ కామెంటింగ్ అన్నమాట. ఇప్పుడు నేను ఏంటి రాస్తున్నానంటే రైట్ ఏ ప్రోగ్రామ్ టు ప్రింట్ హలో వరల్డ్, టు ప్రింట్ హలో వరల్డ్. సో ఇక్కడ హలో వరల్డ్ అంటే ఏంటి, డేటా. ఈ డేటా ప్రింట్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి, జస్ట్ యూ కెన్ యూజ్ ప్రింట్ మెథడ్. So print, in this print you can use double quotation or single quotation, it's our interest. So what is the data, what is the data? Hello world, hello world. So this is the simple program, this is the very simple program. So hello world print cheyalante ade C language lo anukondi, you have to write like that, hash include stdio dot h main open, here printf hello world. This is in C language, right? So no need to write multiple lines here, directly you can write print statement. So this is the C language. In case C language కావాలంటే ఇక్కడ cout రాసేస్తారు, cout hello world. సో హెడర్ ఫైల్స్ కూడా మారిపోతాయి కన్ఫర్మ్ గా, డిఫరెంట్ గా. ఇక్కడ ఏంటి రాయాలి, ఐఓ స్ట్రీమ్ అవన్నీ రాయాలి C++. జావా అయితే సో క్లాస్ హలో అని పెట్టి పబ్లిక్, మీ అందరికీ తెలుసు ఇప్పుడు ఆల్రెడీ జావా నేర్చుకో, స్టాటిక్ వాయిడ్ మెయిన్ స్ట్రింగ్ ఆక్స్ అని చెప్పి. నౌ యూ హ్యావ్ టు రైట్
system dot out dot print hello world. So if we compare C language, C++ language, Java language, there is a lot of difference. So this is the program of the Java. This is the Java program. So this is the C program. This is the C program. This one is only Python program. Which one is easy? Python, C or Java. So basic program and easy undante definitely the rest of the remaining programs also very easy. Okay, so when you చెప్తానమ్మా లైనెక్స్ ఎలా చేయాలో చెప్తాను, డౌన్లోడ్ ఎలా చేయాలో చెప్తానమ్మా. ఓకే, ఏ హెడర్ ఫైల్స్ ఏం చేయాల్సిన లేదు. ఒకసారి చెక్ చేసుకున్నామ్మా వాయిస్. am I audible? Please respond. am I audible? Once please check your network bandwidth మా. ఎటువంటిది ఏంటి యూజ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. జస్ట్ ఐ వాంట్ టు షో యూ శాంపుల్ థింగ్. I don't want to show you C and Java. In case for your better understanding, I can mention C syntaxes for sometimes అన్నమాట. మీకు తెలియాలి కదా C లో ఎలా ఉంటుంది, జావాలో ఎలా ఉంటుంది. తెలియకపోతే when I not showing the difference, what is the use? So definitely I have to mention C or Java syntaxes for comparing Python. అప్పుడు మీకు Python C లో ఎలా రాస్తున్నాం, జావాలో ఎలా రాస్తున్నాం, Python ఎలా రాస్తున్నాం కూడా మీకు తెలుస్తుంది. అప్పుడు మీకు చాలా ఈజీ అయిపోతుంది. ఇవన్నీ కూడా ఫర్ బేసిక్ థింగ్స్ ఇవి. సో నేను దీనన్నింటినీ కూడా కామెంటింగ్ పెట్టేస్తున్నాను. కామెంటింగ్ పెట్టాలంటే ఏం చేయాలి? 3 single quotations open, ends with 3 single quotations close. It's enough. So this is the simple Python program. Now I want to run this program. అంటే నేను కామెంటింగ్ లో పెట్టాను కాబట్టి ఇది ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వదు, ఈ సింగిల్ లైన్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వదు, అలాగే ఇదంతా ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వదు. ఓన్లీ ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యేది ఒక్క ఈ లైన్ మాత్రమే, ఎందుకంటే అవన్నీ కూడా కామెంటింగ్ లో పెట్టేశారు. సో లేదు సార్ నాకు అవన్నిటి మీద కన్ఫ్యూజన్ ఉంది అంటే తీసేయచ్చు. లేదు బేసికల్ గా ఇంకో ప్రోగ్రామ్ రాసుకోవచ్చు అంటే ఇదే ప్రోగ్రామ్ ని వేరే దగ్గర డంప్ చేస్తున్నాను. సో Ctrl+C అని తీసుకొని దీన్ని నేను వేరే దగ్గర తీసుకుంటున్నాను. ఓకే, దానికి కావాలంటే తర్వాత ఇంక్లూడ్ చేసుకుంటాను. సో నౌ ఐ వాంట్ టు సేవ్ దిస్ ప్రోగ్రామ్ అండ్ రన్ దిస్ ప్రోగ్రామ్. హౌ ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్ అంటే సేమ్, గో టు ఫైల్ మెను, క్లిక్ సేవ్. So you can download your file at any location. It's your interest, but I request you to create one folder for Python. Python కోసం ఒక ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేసుకోండి. So create one folder for Python at D drive only. Don't create folder at C drive. ఎందుకంటే ఎప్పుడైనా మీకు సిస్టమ్ పోయినా ప్రోగ్రామ్స్ అన్ని పోతాయి. D drive లోనే క్రియేట్ చేసుకుంటారు. Python అని చెప్పేసి Python క్లాసెస్ September 2024 నేను స్టార్ట్ అంటే నేను పెట్టుకుంటున్నాను. ఇప్పుడు ప్రోగ్రామ్ 1 అని పెట్టుకుంటున్నాను. మీ ఇష్టం ఏ నేమ్ అయినా సేవ్ పెట్టుకోవచ్చు. యూ కెన్ సేవ్ యువర్ ప్రోగ్రామ్ విత్ ఎనీ నేమ్. సో P1 డోంట్ రైట్ ఎక్స్టెన్షన్. సో పైథాన్ ఎక్స్టెన్షన్ ఏంటంటే PY అన్నమాట. అవన్నీ మీకు తర్వాత నేను చెప్తాను. P1 తో సేవ్ చేసుకున్నాను ఎందుకంటే ప్రోగ్రామ్ 1. సో ఆల్రెడీ యూ కెన్ ఐడెంటిఫై దట్ P1.py. P1.py అంటే ఫస్ట్ ప్రోగ్రామ్ డాట్ పైథాన్. నౌ ఐ వాంట్ టు రన్. హౌ కెన్ ఐ రన్ మై ప్రోగ్రామ్ అంటే గో ఫర్ రన్ మెను. ఇక్కడ రన్ మెనూలోకి వెళ్తే రన్ మాడ్యూల్ ఉంది, జస్ట్ క్లిక్. సో వాట్ ఈస్ ద అవుట్పుట్? హలో వరల్డ్. ఓకే, సో ఆల్రెడీ ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ యూ టు రైట్ సమ్ అసైన్మెంట్. వాట్ ఈజ్ అసైన్మెంట్ అంటే ఏమడిగాను? రైట్ ఏ ప్రోగ్రామ్. సో రెండో ప్రోగ్రామ్ కాపీ చేస్తాను. ఇక్కడ అన్ని ప్రోగ్రామ్స్ ఉంటే మీకు ఈజీగా ఉంటుంది. రైట్ ఏ ప్రోగ్రామ్ టు ప్రింట్ యువర్ పర్సనల్ డీటెయిల్స్ అన్నారు. ఇది నిన్న ఒక అసైన్మెంట్ కింద ఇచ్చారు. సో ఇప్పుడు ఇది కూడా ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వకూడదు అంటే ఏం పెట్టేయాలి? హ్యాష్ పెట్టేయాలి. హ్యాష్ పెడితే ఇట్ విల్ నాట్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ బై ది ఇంటర్ప్రిటర్. ఎందుకంటే హ్యాష్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ కామెంటింగ్, సింగిల్ లైన్ కామెంటింగ్. అంటే ఈ రెండు ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వు. ఇప్పుడు నేను రన్ చేశాను అనుకోండి, వాట్ ఈస్ ద అవుట్పుట్ చెప్పండి? ఇఫ్ ఐ రన్ దిస్ ప్రోగ్రామ్ నో అవుట్పుట్ విల్ కమ్. ఎందుకంటే కోడ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వడానికి లేదు, నథింగ్ విల్ ప్రింటెడ్ అన్నమాట. ఏది ప్రింట్ అవ్వదు. Now, so now I am asking, write a program to print your personal details. And for myself, I want to print, my name is Rajesh Babu. So now this line is printed.
Again, if you want to print another line, another statement will be right. Print, my father name is Jagan Mohan Rao. Next, print. Suppose my favorite color is, suppose blue. Whatever. If you want to mention anything, you can write number of there as an. So ఇప్పుడు ఎన్ని స్టేట్మెంట్స్ రాయాలంటే అన్ని స్టేట్మెంట్స్ రాస్తారు. సో నౌ అగైన్ ఐ హ్యావ్ టు గో టు ఫైల్ మెను, క్లిక్ సేవ్. ప్రోగ్రామ్ 1 లోనే ఉన్నాను నేనేం మార్చలేదు. నౌ అగైన్ ఇఫ్ యూ రన్ ఇట్, వాట్ విల్ హ్యాపెన్? ఇట్ విల్ ప్రొడ్యూస్ 3 అవుట్పుట్స్. మై నేమ్ ఇస్ రాజేష్ బాబు, మై ఫాదర్ నేమ్ ఇస్ జగన్మోహన్ రావు, మై ఫేవరెట్ కలర్ ఇస్ బ్లూ. మై ఫేవరెట్ కలర్ ఇస్ బ్లూ బికాస్ హియర్ ఐఎమ్ యూజింగ్ హౌ మెనీ కోడ్స్ అంటే ఒకటే కోడ్ లో ఒకటే స్టేట్మెంట్ ఐఎమ్ రిపీటింగ్ 3 times విత్ 3 different ఇన్పుట్స్ అనమాట. ఇది ఫస్ట్ అసైన్మెంట్ 1. అంటే నేను చెప్పిన అసెస్మెంట్ 1 లో ఇది అసైన్మెంట్ 1 రాసాం. సో నౌ అగైన్ ఐ వాంట్ టు పుట్ ఇట్ ఇన్ టు కామెంట్ లైన్స్ అంటే ఏం చేయాలి? 3 single quotations ends with 3 single quotations. Automatically what will happen అంటే సపోజ్ ఇఫ్ యూ రన్ ఇట్, నో అవుట్పుట్ విల్ కమ్. ఎందుకంటే కామెంటింగ్ లో ఉన్నాయి అన్ని, నీకు అవుట్పుట్ ఏ రాదు. స్టూడెంట్స్ ఆర్ ఏబుల్ టు ఫాలో మీ? ప్లీజ్ రెస్పాండ్. ఎస్, వెన్ యూ ట్రై టు రన్ ఇట్, ఆటోమేటికలీ ఇట్ విల్ ఆస్క్ యూ టు సేవ్. ఐ విల్ షో యూ. ఓకే, ఓకే, ప్లీజ్ లిజన్. చెప్తాను, చూపిస్తాను, అది కూడా చూపిస్తాను. సేవ్ ఎలాగ సేవ్ చేయకపోయినా ఏమవుతుందో చెప్తాను నేను. ఓకేనా? నౌ లాస్ట్ క్లాస్ లో మనం ఒక ప్రోగ్రామ్ చెప్పుకున్నాం. సో ఇప్పుడు నేను రెండోది తీసుకుంటాను. సో లాస్ట్ క్లాస్ లో మనం చెప్పిన ప్రోగ్రామ్ రాస్తాం. ప్రోగ్రామ్ 2 రాస్తాం. వాట్ ఈస్ ద ప్రోగ్రామ్ నేమ్ అంటే యాడింగ్ ఆఫ్ 2 numbers అంటున్నాను. యాడింగ్ ఆఫ్ 2 numbers. ఆల్రెడీ ఐ సెడ్ దట్ వెన్ యూ వాంట్ టు డిఫైన్ డేటా టైప్ అంటే ఏదైనా వేరియబుల్ డిక్లేర్ చేయాలంటే మనం ఏం చేయక్కర్లేదు. ఇంటిజర్ అంటే ఏవి రాయాల్సిన అక్కర్లేదు, ఏ మెయిన్ ఫంక్షన్ రాయక్కర్లేదు, ఏవి రాయాల్సిన అవసరం లేదు. జస్ట్ రైట్ ఏ ఈక్వల్ టు 100, సపోజ్ బి ఈక్వల్ టు 200, సి ఈక్వల్ టు ఏ ప్లస్ బి అని రాశాను. లాస్ట్ క్లాస్ లో ఆల్రెడీ చెప్పాను. దీన్ని మళ్ళీ ఎలా ఇంటర్చేంజ్ చేస్తాను చూపిస్తాను. ప్రింట్ ఏ ప్లస్ బి అని చెప్పాను. ప్రింట్ ఏ ప్లస్ బి అంటే ఏంటవుతుంది అంటే ఏ ఈక్వల్ టు 100, బి ఈక్వల్ టు 200. సో ఇప్పుడు నేను సేవ్ చేయకుండా రన్ చేశాను అనుకోండి, అంటే ఏలో వాల్యూ 100, బిలో వాల్యూ 200. ఇక్కడ ఎక్కడ కూడా లేదు. వన్స్ ఇఫ్ యూ స్టోర్ 100 into ఏ, డైనమికలీ ఏ విల్ బి వర్క్డ్ యాజ్ ఏ ఇంటిజర్ డేటా టైప్ అని. అంటే ఏలో 100 ఇచ్చామో ఆటోమేటిక్ గా డైనమిక్ గా ఏ అనేది ఇంటిజర్ అయిపోతుంది. బి ఈక్వల్ టు 200 అయితే అయిపోతుంది, డైనమిక్ గా బి అనేది 200 అయిపోతుంది. సి ఈక్వల్ టు ఏ ప్లస్ బి అయితే డైనమికలీ బి అంటే ఏ ప్లస్ బి వాల్యూ అంటే 100 + 200 అయిపోతుంది. అంటే మీకు ఒకటి చూపిస్తారు. మీకు ఇప్పుడు అవుట్పుట్ వచ్చిన తర్వాత ఇప్పుడు ఏంటి స్టూడెంట్స్ అడుగుతుంది ఏంటంటే రన్ చేయకపోయినా అవుట్పుట్ రాదంటే ఇప్పుడు నేను రన్ చేస్తున్నాను. సో రన్ మాడ్యూల్ క్లిక్ చేయగానే అది ఫస్ట్ సేవ్ చేయమని అడుగుతుంది మీకు. చూడండి, సేవ్ మస్ట్ బి అంటే సోర్స్ మస్ట్ బి సేవ్డ్. నువ్వు ఓకే చేస్తే సేవ్ అవ్వాలి అంటే P2. అంటే నువ్వు ఒకవేళ సేవ్ చేయడం మర్చిపోయినా సేవ్ చేయమని అడుగుతున్నాను. 300 వచ్చింది. అయితే ఇప్పుడు నేను అడుగుతున్నాను వాట్ ఈస్ ద టైప్ ఆఫ్ ఏ అంటే ఏ నిజంగా ఇంటిజరేనా అంటే యూ కెన్ ఆస్క్ టు పైథాన్. సో నువ్వు అడగాలి అంటే ఏం ట్రయల్ అంటే టైప్ మెథడ్ ఇచ్చారు. టైప్ ఆఫ్ ఏ, ఏ అనేది ఏ టైప్ అని అడుగుతున్నారు. టైప్ ఆఫ్ ఏ అని అడుగుతున్నాను. ఇప్పుడు ఏ అనేది ఏం టైప్ అనేది ఆటోమేటిక్ అదే చెప్తుంది. చూడండి, నేను రన్ చేసేటప్పుడు నేను మళ్ళీ కోడ్ రాశాను కాబట్టి సేవ్ చేయలేదు. సో రన్ మాడ్యూల్ చేసేటప్పుడు అదే సేవ్ చేసుకోమంటారు. సో ఏ అనేది ఏ టైపు? ఇంటిజర్ టైప్. క్లాస్ అని ఎందుకు ఇచ్చిందంటే పైథాన్ ఈజ్ ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ కనుక. అంటే ఇక్కడ ఎవ్రీ వేరియబుల్, ఎవ్రీ ఫంక్షన్, ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఆబ్జెక్ట్ అండి. సో క్రియేట్ అవుతుంది ఏ అనేది ఏం టైపు? ఇంటిజర్ టైప్. సపోజ్ నీ ఇక్కడ 100.5 ఇచ్చారనుకోండి, ఆటోమేటిక్గా అది ఏ టైప్ కింద మారిపోతుంది? ఫ్లోట్ టైప్ కింద మారిపోతుంది. చూడండి, ఇప్పుడు బిఫోర్ ఇంట్ అని వచ్చింది కదా, ఇప్పుడు ఆటోమేటికలీ ఫ్లోట్ అని వస్తుంది. అంటే బేస్డ్ ఆన్ ది డేటా
ఆటోమేటికలీ ద వాల్యూ అండ్ వేరియబుల్ అనేది సెట్ అయిపోతుంది. దానికి నేను డైనమిక్ టైపింగ్ అన్నమాట. అంటే నో నీడ్ టు ఎంటర్ ఫ్లోట్ ఆర్ ఇంట్ బిఫోర్ ది వేరియబుల్. వెన్ యూ ఎంటర్ డేటా ఆటోమేటికలీ ఇట్ ఈస్ చేంజ్డ్ అని. దాన్నే మనం ఏంటంటాం డైనమిక్ టైపింగ్ అంటాం. ఇదంతా ఓకే సార్, మీరంతా ఇలా ఇచ్చేసారు, నేను కీబోర్డ్ నుంచి తీసుకోవాలనుకుంటున్నాను. హౌ కెన్ ఐ గెట్ ది వాల్యూ ఫ్రమ్ ది కీబోర్డ్ అంటే జస్ట్ ఐ వాంట్ టు టెల్ యూ వన్ థింగ్. సో కీబోర్డ్ నుంచి తీసుకోవాలంటే యూ కెన్ యూస్ ఇన్పుట్ మెథడ్. వాట్ ఈస్ ద మెథడ్? ఇన్పుట్ మెథడ్. వాట్ ఈస్ దిస్ మెథడ్ అంటే this function is used to read data from the keyboard. That's the read data by the user. అంటే మనం డేటా అనేది రీడ్ చేయాలంటే ఏ రాస్తా ఉంటే ఇన్పుట్ మెథడ్ యూజ్ చేయాలి. సో వాట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ ది ఇన్పుట్ ఫంక్షన్ ఆర్ ఇన్పుట్ మెథడ్ అంటే నువ్వు ఏదైనా డేటా కీబోర్డ్ నుంచి కావాలంటే ఏంటి కావాలట? ఇన్పుట్ అని పెడతాం. ఇన్పుట్ అంటే ఇట్ కెన్ యాక్సెప్ట్ డేటా బై ది కీబోర్డ్ అని. సో ఇప్పుడు ఇదే ప్రోగ్రామ్ ఏదైతే ఉందో నేను కీబోర్డ్ నుంచి తీసుకోవాలనుకుంటున్నాను. కీబోర్డ్ నుంచి తీసుకోవాలనుకుంటే ఇక్కడ ఏటి రాస్తానంట? ఇన్పుట్ అని రాస్తాను. ఇక్కడ ఏటి రాయాలి? ఇన్పుట్ అని రాస్తాను. వాట్ విల్ హ్యాపెన్ అంటే ఇన్పుట్ అంటే కీబోర్డ్ నుంచి డేటా రీడ్ చేస్తుంది. బిలో కూడా డేటా కావాలి అంటే ఏటి రాయాలి? అగైన్ ఇన్పుట్. సో ఏ ఈక్వల్ టు ఇన్పుట్, బి ఈక్వల్ టు ఇన్పుట్ అంటే ఏలో ఒక వాల్యూ వస్తుంది, బిలో ఒక వాల్యూ వస్తుంది. ఇప్పుడు ఏ వాల్యూ బి వాల్యూ యాడ్ అయ్యి సిలో స్టోర్ అవుతుంది. సో ఫైనల్లీ ఏంటి? ప్రింట్ సి. ప్రింట్ సి అంటే మనకి అవుట్పుట్ రావాలి. సో ఇది ఎలా పాసిబిలిటీ ఉందో ఒకసారి చెక్ చేద్దాం. చూడండి, చాలా జాగ్రత్తగా చూడమ్మా. సో ఏ ఈక్వల్ టు ఇన్పుట్, బి ఈక్వల్ టు ఇన్పుట్. సో ఆఫ్టర్ రీడింగ్ ఏ వాల్యూ, ఆఫ్టర్ రీడింగ్ బి వాల్యూ, then add A and B values and stored in C. Suppose if you try to print C value, what will happen? Now we have to see. అయితే ఇప్పుడు నేను చాలా జాగ్రత్తగా చూస్తే ఇప్పుడు 10 ఇచ్చాను ఏలో, బిలో 20 ఇచ్చాను. అయితే నాకు ఇప్పుడు ఏలో డేటా 10 తీసుకుంది, బిలో డేటా కూడా నాకు 20 తీసుకుంది. ఇప్పుడు ఏని బిని యాడ్ చేస్తే నాకు 30 రావాలి, కానీ నాకు ఇప్పుడు 30 రాదు. ఏ వస్తుందట? 10, 20 వస్తుంది. Suppose when you want to read data by the keyboard, you will get 10, 20. మనకు 10, 20 వచ్చింది. కానీ ఇప్పుడు 10, 20 యాడ్ చేస్తే మనకి ఎంత రావాలి? 30 రావాలి. కానీ అవుట్పుట్ ఏంటి వచ్చింది? 10, 20 వచ్చింది. ఎందుకు అంటే ఇన్పుట్ మెథడ్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు రీడ్ స్ట్రింగ్ డేటా ఓన్లీ. అంటే ఇన్పుట్ మెథడ్ మనకి ఏం చేస్తుంది అంటే ఓన్లీ స్ట్రింగ్ డేటా మాత్రమే రీడ్ చేస్తుంది. అంటే వాట్ ఈస్ దిస్ మెథడ్ ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తారట? ఫర్ రీడింగ్ స్ట్రింగ్ డేటా. ఫర్ రీడింగ్ స్ట్రింగ్ డేటా. ఒక స్ట్రింగ్ డేటా రీడ్ చేయాలంటే మనం ఏంటి యూజ్ చేయాలట? ఇన్పుట్ మెథడ్ యూజ్ చేయాలి. అంటే సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటట అంటే నేమ్ ఈక్వల్ టు ఇన్పుట్. అంటే మనం ఏదైనా స్ట్రింగ్ రీడ్ చేయాలంటే ఇన్పుట్ యూజ్ చేయాలి. మరి వాట్ అబౌట్ ఫ్లోట్, వాట్ అబౌట్ ఇంటిజర్ అనేది కావాలి. ఫర్ రీడింగ్ ఇంటిజర్ డేటా, ఫర్ రీడింగ్ ఇంటిజర్ డేటా. ఇన్ కేస్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు రీడ్ ఇంటిజర్ డేటా అంటే ఇంటిజర్ డేటాకి మనం ఏం చేస్తామంటే హ్యాష్ ఇంట్ ఆఫ్ ఇన్పుట్ ఈ మెథడ్ ఇచ్చారు. అంటే ఇన్పుట్ ముందు మనం ఏం పెట్టాలి? ఇంట్ పెట్టాలి. సో వెన్ యూ యూజ్ ఇంట్ మెథడ్ బిఫోర్ ఇన్పుట్ అంటే ఆటోమేటిక్ ఏం చేస్తుంది? స్ట్రింగ్ డేటా విల్ బి కన్వర్ట్ ఇంటూ ఇంటిజర్ అనమాట. సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తుందట? దిస్ ఫంక్షన్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు రీడ్ ఇంటిజర్ డేటా బై ది యూజర్. ఈ ప్రోగ్రామ్స్ కూడా చేయిస్తాను. అంటే ఎగ్జాంపుల్. సో ఇప్పుడు ఇంటిజర్ డేటా కావాలంటే ఏంటి రాస్తారు అంటే ఏ ఈక్వల్ టు ఇంట్ ఆఫ్ ఇన్పుట్. అంటే ఏ ఇంటిజర్ వాల్యూ రీడ్ చేయాలన్నా దిస్ ఈస్ ది సింటాక్స్. అంటే ఇక్కడ నేను ఇన్పుట్ పెట్టాను కదా, దాని ముందు ఏం పెట్టాలి? ఇంట్ ఆఫ్ అని పెట్టాలి. అలా పెట్టకపోవడం వల్ల ప్రాబ్లం వచ్చింది. సపోజ్ నేను ఫ్లోటింగ్ కావాలి. ఫర్ రీడింగ్ ఫ్లోటింగ్ డేటా, ఇక ఫ్లోట్ డేటా రీడ్ చేయాలి.
రీడ్ చేయాలంటే ఏంటి అంటే ఫ్లోట్ ఆఫ్ ఇన్పుట్ అంతే. ఫ్లోట్ ఆఫ్ ఇన్పుట్. నువ్వు ఫ్లోట్ వాల్యూ కావాలంటే ఇన్పుట్ కామన్, బట్ ఇఫ్ యూ యూజ్ ఇంట్ ఆఫ్ అయితే ఇంటిజర్ డేటా, ఫ్లోట్ ఆఫ్ అంటే ఫ్లోటింగ్ డేటా. అంటే దిస్ ఫంక్షన్ ఈస్ యూజ్డ్ టు రీడ్ ఫ్లోటింగ్ డేటా బై ది యూజర్. ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి? ఫ్లోట్ డేటా కావాలంటే ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఫ్లోట్ ఆఫ్ ఇన్పుట్. సో ఇప్పుడు ఈ మూడు తెలిస్తే నీకు ప్రోగ్రామింగ్ వచ్చినట్టే పైథాన్. ఈ మూడు తెలిస్తే యూ విల్ గెట్ ఐడియా ఆన్ పైథాన్. నాకు ఇప్పుడు కావాల్సింది ఏంటి? ఏలో ఇంటిజర్ వాల్యూ కావాలి. ఇంటిజర్ వాల్యూ కావాలంటే ఇదేంటి? ఇంట్ ఆఫ్ ఇన్పుట్ ఉంది. సో ఇది తీసుకోవాలి అంటే దీని ప్లేస్ లో ఇంట్ ఆఫ్ ఇన్పుట్ పెట్టుకోవాలి. సో బి ప్లేస్ లో ఇంట్ ఆఫ్ ఇన్పుట్ పెట్టుకోవాలి. సో దెన్ సి ఈక్వల్ టు ఏ ప్లస్ బి, సి వాల్యూ విల్ బి ప్రింటెడ్. ఇక్కడంతా వరీ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. అంటే నౌ ఇట్ ఈస్ ది వర్కింగ్ ఫర్ యూ ఫర్ రీడింగ్ ది డేటా బై ది కీబోర్డ్. నౌ రన్ ఇట్. సో ఫస్ట్ 10, నెక్స్ట్ 20. సో ఇందాక 10, 20 వచ్చింది, కానీ ఇప్పుడు ఆ పాసిబిలిటీ లేదు. ఎందుకు అంటే నువ్వు ఓన్లీ 10 ఇంటిజర్ టైప్, 20 కూడా ఇంటిజర్ టైప్ మనం కరెక్ట్ గా యూజ్ చేసాం కాబట్టి 100% 30 విల్ కమ్ అని. బిఫోర్ you receive one message, what is that 10 or 20? Because now you will get 30 because of you are using proper syntaxes. Ante int of input will give the integer value, float of input will give you what? Floating value. Only input will give you string data. Ante string read cheyalante em cheyali ante input తీసుకోవాలి. సార్ నాకు బాగానే ఉంది, ఓకే, కానీ సిస్టంలో ఎంటర్ ఏ వాల్యూ, ఎంటర్ బి వాల్యూ అంటారు కదా. అయితే దీని బిఫోర్ ప్రింట్ ఎంటర్ వాల్యూ, దీని తర్వాత ప్రింట్ బి వాల్యూ అని రాయాలంటే నో, అక్కడ రాయాల్సిన అవసరం లేదు. డైరెక్ట్ గా ఇన్పుట్ ఈ మిడిల్ లోనే సింగిల్ కొటేషన్ ఆర్ డబుల్ కొటేషన్ యూజ్ చేసి ఎంటర్ ఏ అని పెట్టించుకోండి. ఎంటర్ ఏ. ఈ ఇన్పుట్ లోనే ఎంటర్ బి అని పెట్టించుకోండి. అంటే ఎంటర్ ఏ వాల్యూ, ఎంటర్ బి వాల్యూ అంటే ఆటోమేటిక్ అవుతుంది. కీబోర్డ్ ఇప్పుడు మనం నేను రన్ చేసేటప్పుడు నీకు అదే అడుగుతుంది, ఎంటర్ ఏ వాల్యూ అని. ఎంటర్ ఏ 10, ఎంటర్ బి 90. సో 10 + 90 ఎంత అవుతుంది? 100 వస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీని బేస్ మీద కెన్ యూ రైట్ ది కోడ్ ఫర్ సబ్స్ట్రాక్షన్ ఆఫ్ 2 numbers? ఐ విల్ సీ హౌ మెనీ ఆఫ్ డూ దిస్ సబ్స్ట్రాక్షన్ ఆఫ్ ది 2 numbers. How many of you do this at right now? Same program low subtraction of the 2 numbers cheyandi. You have to read the a value, read the b value, write c equal to a minus b. So how many of you write? If possible, write it on system, take snap and upload in our WhatsApp group. Semicolon పెట్టకపోయినా పర్లేదు. ఓన్లీ యూ హ్యావ్ టు సెర్చ్ ఫర్ విజువల్ స్టూడియో కోడ్. విజువల్ స్టూడియో కోడ్ మీద క్లిక్ చేయండి. వన్స్ ఇఫ్ యూ క్లిక్ ఆన్ ఇట్, ఇట్ విల్ ఆస్క్ అదర్ ప్లాట్ఫామ్స్. అదర్ ప్లాట్ఫామ్స్ అంటే మేబీ ఇట్ మే బి లైనెక్స్, ఇట్ మే బి iOS, వాట్ ఎవర్. అంటే అదర్ ప్లాట్ఫామ్స్ మీద క్లిక్ చేస్తే ఇలా వస్తుంది. సపోజ్ ఇఫ్ యూ ఆర్ యూజింగ్ విండోస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ 10 or 11, సపోజ్ 8 కూడా పాసిబిలిటీ ఉంది. సో ఏ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అయినా మనకు నో ఇష్యూ అనమాట. దాని మీద క్లిక్ చేస్తారు. దాని మీద క్లిక్ చేస్తే చాలు. సపోజ్ లైనెక్స్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అనుకోండి, ఇది మనకు సపోజ్ మ్యాక్, ఇది లైనెక్స్ ఉబెంటో అనమాట. ఇది ఉబెంటో ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. సో మన కాలేజీలో యూజ్ చేసినవన్నీ ఉబెంటోయే. సో జస్ట్ యూ హ్యావ్ టు గో ఫర్ హియర్. సపోజ్ ఇన్ కేస్ మన కాలేజీలో లైనెక్స్ యూజ్ చేస్తున్నారు అనుకోండి, ఇది లైనెక్స్. సో దిస్ ఇస్ ది లైనెక్స్ ఆపరేట్. అంటే మనకి ఫెడోరా, SUC ఉంది, కానీ మన దగ్గర మనం సిస్టమ్ ఆన్ చేసేటప్పుడు ఉబెంటూ కనిపిస్తే ఇది, ఫెడోరా కనిపిస్తే ఇది. అంటే జస్ట్ యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ వాట్ టైప్ ఆఫ్ వెర్షన్ వీఆర్ యూజింగ్. సో ఇది యునిక్స్, ఇది లైనెక్స్, ఇది iOS. iOS అంటే యాప్ల ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. సో దీని మీద ఎక్కడైనా క్లిక్ చేయాలనేసి మీరు చూడకండి. జస్ట్ యూ హ్యావ్ టు క్లిక్ ఆన్ హియర్. జస్ట్ డైరెక్ట్లీ యూ హ్యావ్ టు క్లిక్ ఆన్ ఐకాన్ అనమాట. సో జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ ఐకాన్.
So once click on icon, automatically it will ask you to verification anamata. Ante sometimes operating system suspect the file anamata. So just download unverified file మీద click చేయండి. Download unverified file. So once uh, download it, just to tap on here. So Linux అయితే Linux, Unix అయితే Unix, whatever if you want to use the same type of అంటే the appearance will not change anamata. Same appearance. So just you have to click on I accept the agreement. Click on next. So just click on next again. So మనం స్టార్ట్ మెనూ ఫోల్డర్లో క్లిక్ చేస్తే ఇక్కడ మెనూ ఫోల్డర్లో వస్తుంది. లేదనుకుంటే నో ఇష్యూ. సో క్రియేట్ డెస్క్టాప్ ఐకాన్, క్రియేట్ ఓపెన్ విత్ కోడ్, ఇవన్నీ మీరు క్లిక్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. మీరు ఏది క్లిక్ చేయకపోయినా నో ఇష్యూ అనమాట. ఇక్కడ క్లిక్ చేస్తే డెస్క్టాప్ మీద ఐకాన్ ఉంటుంది, అంతే సేమ్ ఐకాన్. సో క్లిక్ నెక్స్ట్. Just we have to click next only. No need to worry about that. So here I'm not. Microsoft Studio Code is not only for the Python program. You can also write the Java programs, C programs, C++ programs, HTML codes, JavaScript, whatever. If you want to do any project, it is possible with Microsoft Visual Studio Code. Just install the Visual Studio Code is first. అంటే ఇది కూడా మీకు ప్రాసెస్ అనేది నేను ఇప్పుడే చెప్తున్నాను. సో ఈ ప్రాసెస్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ ది టాస్క్ జస్ట్ క్లిక్ ఫినిష్. ఆటోమేటికలీ వాట్ విల్ హ్యాపెన్, మైక్రోసాఫ్ట్ విజువల్ స్టూడియో కోడ్ విల్ బి ఓపెన్. సో ఇది మైక్రోసాఫ్ట్ విజువల్ స్టూడియో కోడ్ అనేది ఓపెన్ అవుతుంది. ఇది మీ బిఫోర్ బ్యాచ్ వాళ్ళకి చెప్పాము, డిజాంగో అదంతా. సో జస్ట్ సో దీని మీద వదిలేయండి. జస్ట్ ఫస్ట్ వాట్ షుడ్ యూ డూ? సో ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు క్లిక్ ఆన్ ఫైల్ మెనూ. సో ఫస్ట్ you have to open folder. Before that, you have to create one folder for storing your files అన్నమాట. అంటే ఒక ఫోల్డర్ స్టోర్ చేసుకోవాలి. సో ఇట్స్ యువర్ నేమ్, ఇట్స్ యువర్ ఫేవరెట్ నేమ్, ఏ నేమ్స్ అని క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. బట్ పాసిబుల్ ఉంటే డి డ్రైవ్లో ఇక్కడ ఒక ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేసుకోండి. సో నేను ఏం ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేస్తున్నానంటే ఆల్రెడీ పైథాన్ క్లాస్ సెప్టెంబర్ 2024 ఉంది కదా. నవ్ ఐ వాంట్ టు స్టోర్ ఆల్ ది ఫైల్స్ ఇన్ దిస్ ఫోల్డర్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఓన్లీ. ఓకే, సో నవ్ go to file menu, click open folder. So D drive లో పైథాన్ క్లాస్ సెప్టెంబర్ 2024. సో అప్పుడు ట్రస్ట్ అడుగుతుంది, అంటే ఫోల్డర్స్ అనేవి ఓకేనా లేదని అడుగుతుంది. ఎందుకంటే ఈవెన్ ఇట్ విల్ ఆస్క్ యూ టు యువర్ పర్మిషన్ అన్నమాట. జస్ట్ ఎస్ ఐ ట్రస్ట్ ది ఆథర్స్, అంటే నేనే ఒరిజినల్ ఆథర్ని, నేనే దాన్ని అలౌ చేశాను, లేకపోతే ఏ రోబోటిక్స్ అయినా యాడ్ చేస్తున్నాయా లేదా అనేది చెక్ చేసుకుంటుంది అనమాట, అంతే. సో ఇప్పుడు ఫైల్స్ ఆల్రెడీ ఇంతకుముందు మనం చెప్పిన ప్రోగ్రామ్స్ సంబంధించిన ఫైల్స్. నవ్ ఐ వాంట్ టు డూ వన్ ప్రోగ్రామ్. సపోజ్ వెన్ యూ వాంట్ టు డూ ఎనీ ప్రోగ్రామ్, హియర్ న్యూ ఫైల్ ఉంది చూసారా, ఇక్కడ న్యూ ఫైల్ దగ్గర ప్రోగ్రామ్. సో హియర్ యూ హ్యావ్ టు ఎంటర్ ది ఎక్స్టెన్షన్. హియర్ ఎక్స్టెన్షన్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. ఇఫ్ యూ ఎంటర్ C, what will happen? C program will be started. If we enter Java program will be started. If we enter PY, it will be treated as a Python program. So the difference is only extension. So based on the extension, automatically the program functionality will be changed. Now it allows you to enter Python program. అయితే Python programming లో first of all we have to discuss
print statement. So what is the print method ante? This method is used to print data or value. So whenever if you want to store, please don't send request. I never give you any permission to store. Please allow to listen. So what is this method? This method is used to print data or value. Whenever if you want to print any data, whenever if you want to print any value, only have to use this method only. Next one. So these are the very, very important for the basic programs. What is input method? This method is used to read string data by the user. So whenever if you want to read any string, you have to use input method. Next one, int of input. Int of input. What is this method? So this method is used to read integer data. So whenever if you want to integer data by the user. Next one, float of input. What is this method? So I will use this method to explain all different programs. Please listen, all of you. This method is used to read floating data by the user. So these all are very, very important functions for reading integer data or floating data or string data. This is for string, this is for the integer, this is for the float. So if you are having idea on these four methods, you can able to write any program very easily. So here 3 single quotations, ends with 3 single quotations indicates with multi-line commenting. What is the multi-line commenting? Is nothing but here first line, second line, third line, four lines ఉన్నాయి. ఈ 4 lines ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వకుండా ఉండాలంటే ఇలా 3 సింగిల్ కొటేషన్స్ ఓపెన్ చేసి 3 సింగిల్ కొటేషన్. సో యాక్చువల్లీ ఈ C++ జావాలో అయితే స్లాష్ స్టార్ and ends with star slash and. So if you write like that, Python is not accepting the method. So just 3 single quotations ends with 3 single quotation method. In between you have to enter any multiple lines. So what is the multi-line commenting? Is nothing but it allows you to enter multi-lines information. So the interpreter will never execute it. Ante దీన్ని execute చేయదు. సో పైథాన్ అనేది కంపైలర్ కాదు, పైథాన్ అనేది ఈజ్ ఇంటర్ప్రిటర్ లాంగ్వేజ్. వాట్ ఈజ్ ఇంటర్ప్రిటర్ అంటే కోడ్ ఈజ్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ లైన్ బై లైన్. సో పైథాన్ అనేది కంపైలర్ కాదు. ఇవన్నీ ఒకసారి కావాలంటే మనం ఒకసారి బేసిక్ రివిజన్ 8:15 తర్వాత చెప్పుకుందాం. ఓకేనా? ఇది ప్రోగ్రామ్. సార్ నాకు బేసిక్ ప్రోగ్రామ్స్ చెప్పండి. సో ఫస్ట్ బేసిక్ ప్రోగ్రామ్. వాట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ బేసిక్? జస్ట్ వీ హ్యావ్ టు డిస్కస్ సమ్ బేసిక్ ప్రోగ్రామ్స్. లేటర్ వీ హ్యావ్ టు డిస్కస్ రిమైనింగ్. యాడింగ్ ఆఫ్ 2 numbers. ఇది ఆల్రెడీ చెప్పాను, but some student purpose I want to explain it right now. Adding of 2 numbers. Second, subtraction of 2 numbers. Number 3, multiplication of 2 numbers. So I want to write these 3 programs. So adding, subtraction, multiplication. Okay, now I want to write the first program. What is the first program? Adding. Now I want to create a new file. How will I create a new file? Go to new file. What is the program name? Adding.py. So it will give you a new editor to write a program. ఒక న్యూ ఎడిటర్ చేస్తుంది. సో ఇప్పుడు ఏంటి, మనకి ఒక ప్రోగ్రామ్ లో నాకు కావాల్సింది ఏం చేయాలి? ఏలో ఒక అంటే యాడింగ్ ఆఫ్ 2 numbers అంటే ఎన్ని వేరియబుల్స్ తీసుకోవాలి? ఏ వేరియబుల్, బి వేరియబుల్. So in Python, no need to write any data type before the variable declaration. And in C language, here you have to write like that, int A, int B, but no need to write. So Python is dynamic typing language. So when you enter data, automatically it is accepted. So you never use any data type for declaring any variable, for declaring any function. A function declare చేయాలనుకున్నా,
వేరియబుల్ డిక్లేర్ చేయాలనుకున్నా ఎటువంటి డేటా టైప్ రాయాల్సిన నెసెసిటీ లేదు. అండ్ ఆల్సో నో నీడ్ టు రైట్ ఎనీ మెయిన్ ఫంక్షన్, ఓపెన్ బ్రేసెస్, క్లోజ్డ్ బ్రేసెస్ అవే ఉండవు. జస్ట్ ఏ వాల్యూ బి వాల్యూ. సో ఏ ఈక్వల్ టు బి ఈక్వల్ టు. సో now if we write a equal to 5, b equal to 6, so these are the constants. So what is constant? The constant value never be changed. So what is constant? Constant value never be changed. So here if we enter a equal to 5, ultimately a value is 5 only. B equal to 6, ultimately b value is 6 only. But if you want to change the value by the user, you have to use which method? So this is the method. What is the method? Int of input. So coding కాబట్టి enter a value, enter b value అలా కావాలంటే రాసుకోవచ్చు. బట్ మనం కోడింగ్ అలా రాయకూడదు. జస్ట్ యూ హ్యావ్ టు రైట్ లైక్ దిస్ ఉంది. సో వాట్ ఈస్ దిస్ మెథడ్? Int of input. This method will read integer data by the user. వాట్ అబౌట్ b ఈక్వల్ టు 6 అంటే సేమ్ అదే మెథడ్, ఏ చేంజ్ ఉండదు. సార్ మరి ఎంటర్ ఏ ఎంటర్ బి రాసుకోవచ్చు అంటే రాసుకోవచ్చు. కానీ మీరు ఆన్లైన్లో ఎగ్జామ్లో చాలా మంది స్టూడెంట్స్ ఇక్కడ ఎంటర్ ఏ అని రాస్తున్నారు. అంటే రీడ్ చేసేటప్పుడు ఎంటర్ ఏ వాల్యూ, ఎంటర్ బి వాల్యూ అడుగుతుంది. కానీ మీకు ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ లో మాత్రం డోంట్ ఎంటర్ దిస్ డేటా ఫర్ ది ఆన్లైన్ కోడింగ్ అన్నమాట. ఆన్లైన్లో కోడ్ చేసేటప్పుడు నార్మల్గా మీకు అండర్స్టాండింగ్ పర్పస్ కోసం ఎంటర్ ఏ ఎంటర్ బి రాసుకుంటే రాసుకోలేము. కానీ అదే కోడింగ్ రాసేటప్పుడు ఓన్లీ ఎలా రాసుకోవాలి అంటే int of input only. So now what is this? అంటే this line is used to read the a value. What is this? అంటే this line is used to read the b value. So what is my program? Adding. Adding అంటే a b ని యాడ్ చేయాలి. What is the symbol for adding? Plus. అంటే print a plus b. లేకపోతే c equal to a plus b రాసుకోవచ్చు సార్ అంటే రాసుకోవచ్చు, అది మీ ఇష్టం. సో వాట్ is this program అంటే this is the program for adding of two numbers. Sir, now I want to write the program name at top. So write. So what is the program? Adding of two numbers. So this is the single line. So ఇది కామెంటింగ్ లో పెట్టాలి. సింగిల్ లైన్ పెట్టాలంటే you can use hash. So what is the hash symbol అంటే this symbol is used for the single line commenting. This is the first program. So now I want to run it. How can I run? Just here you can use this symbol. What is the symbol? The symbol is used to run the code. In case you are నువ్వే మైక్రోసాఫ్ట్ స్టూడియో అనేది నువ్వు స్టార్ట్ చేసి .py తీసుకుంటే ఆటోమేటిక్గా నీకు పైథాన్ సంబంధించిన ఐడియల్ యాడ్ చేయమంటుంది. సో దాన్ని నువ్వు యాక్సెప్ట్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా హెడర్ ఫైల్ స్టోర్ అవుతుంది. సో ఆల్రెడీ నా దగ్గర ఉంది కాబట్టి మీకు చూపించట్లేదు, మీరు ట్రై చేయండి. మీ ఎవరికైనా ఏదైనా రాకపోతే నాకు అడగండి, నేను చెప్తాను. సో ఏ వాల్యూ అడుగుతుంది? ఓకే, సో రన్ పైథాన్. సో ఎంటర్ ఏ వాల్యూ. ఓకే, సో ఎంటర్ ఏ వాల్యూ అనేటప్పుడు సపోజ్ నేను 100 ఇస్తున్నాను. ఎంటర్ బి వాల్యూ అంటే 200 ఇస్తున్నాను. అంటే 100 + 200 ఎంత అవ్వాలి? 300 ఇస్ ద అవుట్పుట్. ఇలా అనేది మనం చేసుకోవచ్చు. సో ఇంకో ప్రోగ్రామ్ రాస్తున్నాను, ఇప్పుడు యాడింగ్ చేశాను. సో ఇదే ప్రోగ్రామ్ అనేది సబ్స్ట్రాక్షన్ చేయాలంటే సేమ్ ఇదే ప్రోగ్రామ్ తీసుకుంటాను నేను. సో నవ్ ఐ వాంట్ టు క్రియేట్ ఏ న్యూ ఫైల్. హౌ కెన్ ఐ క్రియేట్? జస్ట్ క్లిక్ న్యూ ఫైల్, subtraction .py. Now I don't want to read the data by the యూజర్ నుంచి డేటా రీడ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను, బట్ ఎంటర్ బి రాయాలనుకోవట్లేదు. అప్పుడు ఏంటి రాస్తారు? ఏ ఈక్వల్ టు int of input. సో అలాగే బి ఈక్వల్ టు ఆల్సో int of input. సో సబ్స్ట్రాక్షన్ అని అంటే ఏంటి? ఏ మైనస్ బి అంటే ప్రింట్ ఏ మైనస్ బి, ప్రింట్ ఏ మైనస్ బి. సో రన్ చేయాలి. రన్ చేయాలంటే ఆల్రెడీ సేవ్ అయిపోయింది.
సో రన్ చేయాలంటే రైట్ సైడ్ బటన్ క్లిక్ చేయండి. రైట్ సైడ్ లో రన్ పైథాన్. సో రన్ పైథాన్ లో ఏం చెప్తారు, పైథాన్ టెర్మినల్ అంటారు. ఇది ఆన్లైన్ లో మొబైల్ ఎలా చేయాలని నేను పంపిస్తాను. అందరూ యాడ్ చేసిన తర్వాత పంపిద్దామని ఉన్నాను. సో ఇది కూడా పైథాన్ ఎలా ఇన్స్టాల్ చేయాలో కూడా నేను పంపిస్తాను. దానికి వర్రీ అవ్వాల్సిన అవసరం. సో ఇప్పుడు ఇందాక ఎంటర్ అని చెప్పింది కానీ ఇప్పుడు కనబడట్లేదు. రీజన్ ఏంటి అంటే నేను ఇక్కడ ఎంటర్ అని బ్రాకెట్స్ లో రాయలేదు. నవ్ ఎంటర్ 400, ఎంటర్ 500. సో 400 మైనస్ 500 ఎంతమ్మా అంటే -100. సో అవుట్పుట్ ఎంత రావాలి, -100 రావాలి. సో ఒక్క 2 minutes మల్టిప్లికేషన్ రాయండి. దీన్ని బట్టి చూస్తాను, గ్రూప్ లో పెట్టండి. సో మీరు గ్రూప్ లో లేకపోతే ఇక్కడ పంపించండి. సో నేను లింక్ లో అందరూ యాడ్ చేస్తున్నాను. సో నాకు 8:15కి రిమైండ్ చేయండి. సో ఏదైనా 8-10 తర్వాత డిస్కస్ చేద్దాం. ప్లీజ్ రిక్వెస్ట్ ఆల్ ది స్టూడెంట్స్ ఫోకసింగ్ ఆన్ క్లాస్. సో టుడే we have to discuss different programs. Come on, make it fast. ఓకేనా, మన ఐడియాలకి వెళ్ళిపోతాం. సో కావాలంటే తర్వాత అడ్వాన్స్ ప్రోగ్రామ్స్ వచ్చేటప్పుడు విజువల్ కోడ్ లో చెప్పుకుందాం. వస్తుందా, నేను పంపిస్తాను. స్టార్టింగ్ కదా, నేను ఎలా చేయాలో వీడియో చేసి పంపిస్తాను. చెయ్యి అవ్వకపోతే పైథాన్ ఐడియాలు కూడా చెయ్యి. మొబైల్ కూడా ఎలా చేయాలో చెప్తాను. ఓకేనా. 1 or 2 days అంతే. మీకు క్లారిటీ వచ్చిందంటే లాస్ట్ లో ఎవరికైనా రాకపోతే నేను అడుగుతానమ్మా, అప్పుడు మీరు స్క్రీన్ షేర్ చేస్తే నేను సపోర్ట్ చేస్తాను. ఓకేనా. ఇప్పుడు వర్రీ అవ్వకండి, ముందు క్లాస్ మీద ఫోకస్ పెట్టండి. చేద్దామమ్మా. వాట్సాప్ గ్రూప్ లో యాడ్ చేస్తాం. ఓకే, చెప్తాను, బ్యాకప్ ఇస్తాను. 8:15 తర్వాత ఇస్తాను. స్టార్టింగే బ్యాకప్ ఇస్తే చాలా మంది స్టూడెంట్స్ చెప్పిందే మళ్ళీ చెప్తున్నారు అనుకోవచ్చు. అందరికి ఎవరైతే వాట్సాప్ గ్రూప్ లో లేరో ప్లీజ్ వెయిట్ అప్ టు 8 ఎండ్ ఆఫ్ ది క్లాస్. ఓకే, ఐ విల్ గివ్ యూ డైరెక్ట్ లింక్. అది లిస్ట్ అమ్మా, దానికోసం మనం డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకేనా. నేను చూపిస్తాను ఇప్పుడు కావాలంటే.
చెప్దాం, చేద్దాం. ఏ కాలేజ్ అమ్మా యశ్వంత్ నువ్వు? ఎవరు ఫీజెస్ ఎవరు పే చేయలేదమ్మా. మీ కాలేజ్ నుంచి 8 మెంబర్స్ ఎంతమంది పే చేశారు? యశ్వంత్. ఓకే. సో చాలా జాగ్రత్తగా వినండి. చెప్తాను, సాటర్డే టెస్ట్ ప్రోగ్రామ్ కూడా చేస్తాను. చేస్తానమ్మా, చేస్తాను. అందరినీ చేస్తాను. ఓకేనా? ప్లీజ్ లిజన్. చాలా జాగ్రత్తగా వినడమ్మా. సో ఆల్రెడీ వి డిస్కస్డ్. సో ఇప్పుడు పైథాన్ ఐడిఎల్ చేస్తాం. సో పైథాన్ ఐడిఎల్ కూడా ఎలా ఇన్స్టాల్ చేయాలన్నది లాస్ట్లో 10 మినిట్స్ 15 మినిట్స్ టైంలో చెప్తాను నేను. సో ఇప్పుడు పైథాన్ ఐడిఎల్లో ఫైల్లోకి వెళ్ళి న్యూ ఫైల్ ఫిక్ చేస్తున్నాను. నౌ వీ హ్యావ్ టు డిస్కస్ ది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లమ్స్. సో ప్రోగ్రామ్, రైట్ ఏ ప్రోగ్రామ్. చిన్న బేసిక్ ప్రోగ్రామ్స్ నేర్చుకుందాం. కన్వర్ట్ అవర్స్ ఇంటూ మినిట్స్. రైట్ ఏ ప్రోగ్రామ్ టు కన్వర్ట్ అవర్స్ ఇంటూ మినిట్స్. అంటే సో ఫస్ట్ వాట్ యు నీడ్ అవర్స్. సో అవర్స్ అనేది ఏంటి? ఇంటిజర్. సో ఇంట్ ఆఫ్ ఇన్పుట్. అవర్స్ అంటే ఇంట్ ఆఫ్ ఇన్పుట్. మినిట్స్ కావాలి. మినిట్స్ కావాలంటే ఏం చేయాలి అంటే వన్ వన్ అవర్ ఈక్వల్ టు హౌ మెనీ మినిట్స్? రెస్పాండ్. 1 hour ఈక్వల్ టు హౌ మెనీ మినిట్స్? 1 hour ఈక్వల్ టు 60 minutes. సో అవర్స్ ఇంటూ 60. అవర్స్ ఇంటూ 60. సో ప్రింట్ మినిట్స్. ప్రింట్ మినిట్స్. ప్రింట్ మినిట్స్. సో ప్రోగ్రామ్ ఎలా సేవ్ చేయాలి అంటే ఇది ఎలా ఇన్స్టాల్ చేయాలి కావాలంటే లాస్ట్ 8:15 తర్వాత ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ప్లీజ్ ఫోకస్. సో ప్రోగ్రామ్ రాసుకోండి, కావాలంటే తర్వాత మీరు చేసుకోవచ్చు. సో సేవ్ చేస్తున్నాను. సో సేవ్ చేసేటప్పుడు ఎక్కడ సేవ్ చేస్తున్నానంటే ఇందాకే ఫోల్డర్ ఇచ్చేస్తున్నాను, సేమ్ ఫోల్డర్. సో నాకు నచ్చిన నేమ్తో సేవ్ చేసుకోవచ్చు. ఈ ప్రోగ్రామ్ పేరు ఏంటి? అవర్స్ మినిట్స్ కాబట్టి హెచ్ఎం అని పెట్టుకుంటాం. సో డాట్ పీవై రాయాల్సిన అవసరం లేదు, బై డిఫాల్ట్ తీసుకుంటాం. సో నవ్ ఐ వాంట్ టు రన్ దిస్ ప్రోగ్రామ్. ఏం చేయాలి అంటే రన్ మీద క్లిక్ చేసి రన్ మాడ్యూల్. సో దిస్ ఈస్ ది సెల్ కమాండ్, అంటే మన అవుట్పుట్ ఇక్కడ ఎంటర్ చేయాలి. సో నాకు ఎన్ని మినిట్స్ కావాలట, ఎన్ని అవర్స్ కావాలి? 24 hours. సపోజ్ ఒక 24 hours ఎన్ని మినిట్స్ ఉంటుందో చూద్దాం. 24 hours ఇస్తే ఒక ఒక వన్ పర్ డే మనకి 1440 minutes ఉందట మన. పోనీ మళ్ళీ ఇక్కడ ఎంటర్ చేయకూడదు, మళ్ళీ రన్ చేయాలి. మళ్ళీ అవుట్పుట్ కావాలంటే మళ్ళీ రన్ చేయాలి. పోనీ ఒక 1 hour అంటే 60 minutes రావాలి. 24 hours అయితే 1440. 1 hour అయితే 60 minutes. సో సేమ్ దీని బేస్ మీద ఈ ప్రోగ్రామ్ రాయండి. రైట్ ఏ ప్రోగ్రామ్ టు కన్వర్ట్ మినిట్స్ ఇంటూ సెకండ్స్. సో ఒక అవర్కి 60 minutes. సో నాకు మినిట్ ఇస్తే సెకండ్స్లో రావాలి. రాయండి ప్రోగ్రామ్, చూస్తాను ఎంతమంది రాస్తారు. కమాండ్ మేక్ ఇట్ ఫాస్ట్. సో చెప్తున్నాను కదా, మీకు బేసిక్ ప్రోగ్రామ్స్ వచ్చి అన్ని ప్రోగ్రామ్స్ నేను రాయగలను అనే కాన్ఫిడెన్స్ మీకు వచ్చిన తర్వాత మాత్రమే ఈ 1 week 10 days అప్పుడు మనం కొంచెం అన్ని రకాల అడ్వాన్స్ ప్రోగ్రామ్స్ అంటే
అన్ని కూడా ప్రోగ్రామ్స్ తీసుకుని ఇంకా అడ్వాన్స్కి వెళ్తాం. అంతేగాని తొందరపడి గాబరా పడి చెప్పే రైటే లేదు. ఆల్రెడీ ఇఫ్ యూఆర్ హ్యావింగ్ నాలెడ్జ్, ప్లీజ్ కోఆపరేట్ టు యువర్ ఫ్రెండ్స్. ఒక 1 వీక్ 10 days మీకు పైథాన్లో మినిమం ప్రోగ్రామ్ చేసే క్యాపబిలిటీ రావాలి. వన్స్ ఇఫ్ యూ ట్రస్ట్ పైథాన్, దెన్ యూ ట్రస్ట్ ఎనీథింగ్ అన్నమాట. చూస్తాను ఎంతమంది చేస్తున్నారు చూస్తున్నా మొత్తం. వాట్సాప్లో ఉంటే వాట్సాప్ గ్రూప్లో పెట్టండి, అందరు వాట్సాప్లో ఈరోజు యాడ్ చేస్తాను. Okay, so again I will explain this program. So first, what we need? Minutes. So minutes equal to int of input. So seconds, equal to 1 minute. 1 minute equal to how many seconds?
Respond. 1 minute equal to how many seconds? 60. Good. So 60. So print seconds. Good. Now, again, I will ask you some basic questions. 2 programs ఇస్తాను అంటే మీ ప్రాక్టీస్ మీద ఎక్కువ ఉంటుంది. నేను చెప్పడం కామన్, మీరు చేయడం ఇంపార్టెంట్. రైట్ ఏ ప్రోగ్రామ్ టు ప్రింట్ ఇట్ meters into centimeter. So 1 meter equal to 100 centimeters. Next, write a program to print centimeters into inches. 2.5 centimeter equal to 1 inch. సో చూస్తాను ఈ రెండు ఎంతమంది చేస్తారో చూస్తాను. సో ఐఎమ్ ఎక్స్పెక్టింగ్ రెస్పాన్స్ ఫ్రమ్ యూ. ఐఎమ్ నాట్ ఎక్స్పెక్టింగ్ listening the class. So if you and me both are practicing programs, definitely you will get very good idea on programming. Otherwise, I will explain. No issue. Please try. So if you are understanding these basic programs, we will move to remaining programs. So now I will explain. So centimeters. First, write a program to print meters into centimeters. So meter kavali. So meter is nothing but
int of input, integer value. Now centimeter కావాలి. Centimeter is nothing but cm equal to meter into 100. So print centimeter. Now there are the couple of codes are there, but I want to print only this program only. చాలా కోడ్స్ ఉన్నాయి. ఈ ఒక్క కోడే ప్రింట్ చేయాలంటే ప్రతి కోడ్ సంబంధించింది మనం కామెంటింగ్ లో పెట్టేసుకోవచ్చు. సో ఒకే దాంట్లో రాసుకోవచ్చు. ఏ రోజు క్లాస్ కోడ్స్ ఆ రోజు రాసుకోవచ్చు. అంటే డబుల్ కొటేషన్ 3 సింగిల్ కొటేషన్స్ ఓపెన్, 3 సింగిల్ కొటేషన్ క్లోజ్. అంటే ఈ కోడ్ మరి ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వదు. ఇది సింగిల్ లైన్ కామెంటింగ్ కాబట్టి ఇది కూడా ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వదు. సో 3 సింగిల్ కొటేషన్స్ ఓపెన్, 3 సింగిల్ కొటేషన్స్ క్లోజ్. Now this code is also not executed. Only ఈ ఒక్క కోడ్ మాత్రం ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఓకే, నౌ రన్ ఇట్. సో రన్ చేసేటప్పుడు నీకు ఏం అడగదు, మీటర్ వాల్యూ అడుగుతుంది. సో మీటర్ అంటే సపోజ్ 50 మీటర్స్ కావాలి. 50 మీటర్స్ అంటే ఏంటి? 50 మీటర్స్ ఇంటూ 100 అంటే నియర్లీ ఐ థింక్ 5000 సెంటీమీటర్స్ అన్నమాట. సో ఇప్పుడు ఇది కూడా ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వకూడదంటే సింగిల్ కొటేషన్స్ ఓపెన్, సింగిల్ కొటేషన్ క్లోజ్. అంటే 3 సింగిల్ కొటేషన్స్ ఓపెన్, 3 సింగిల్ కొటేషన్ క్లోజ్ అయితే నౌ దిస్ కోడ్ is also not executed. Now you have to write the code for centimeter into inches. Centimeter is integer value suppose. Now inches కావాలి. inches కి inch అని తీసుకుంటున్నారు. సో ఇప్పుడు ఏం చేయాలి అంటే సెంటీమీటర్ ఇంటూ 2.5. సో ప్రింట్ ఇంచెస్. నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను మీకు లింక్ ఫార్వర్డ్ చేయదని. ఎవరో అయితే డైరెక్ట్ గా సి కోడింగ్ ప్రోగ్రామింగ్ లో పెట్టేశారు. సో అందులో 2500 మెంబర్స్ ఉన్నారు. సో అందరూ అటెండ్ అయిపోతే అయిపోవచ్చు, కానీ అందులో ఇదంతా పెయిడ్ కోర్స్ ఇది. సో ఏదైనా డిస్టర్బెన్స్ వచ్చింది అనుకోండి, దాని రీజన్ ఎవరు అని చేస్తే అది చైర్మన్ సర్వర్కి వెళ్ళిపోతుంది. నేను ఎందుకు పంపించానంటే మీలో చాలా మందికి ఇష్యూ ఉందని మీరు జాయిన్ అవ్వలేకపోతున్నారని చెప్పి వాట్సాప్లో పెట్టాను. కానీ అది మీ ఫ్రెండ్స్కో మీ రిలేటివ్స్కో ఇవ్వడం వల్ల కన్ఫామ్గా అన్నోన్ పర్సన్స్ని ఐడెంటిఫై చేసేటప్పుడు తెలిస్తే మళ్ళీ మీ మీద ప్రిన్సిపల్ కానీ లేకపోతే అకాడమిక్ డైరెక్టర్ కానీ చైర్మన్ సార్ కానీ సుగుణ మేడం కానీ ఫైర్ అయిపోతారు. అవన్నీ మనకి ఎందుకు, మనం చూడండి. సో ఇప్పుడు నాకు 100 సెంటీమీటర్స్ ఎన్ని ఇంచెస్ ఉంటాయి అంటే సో మనకేంటి ఇంచ్ కావాలి. ఇంచెస్ కావాలన్నప్పుడు ఏంటి సెంటీమీటర్ ఇంటూ 2.5 కాదు. అంటే ఒక ఇంచ్ ఈక్వల్ టు 2.5 అన్నప్పుడు 2.5 సెంటీమీటర్స్ అవ్వాలి. అంటే మనకి అంతే ఇంచెస్ లో కావాలి అంటే సెంటీమీటర్ బై 2.5. సెంటీమీటర్ బై 2.5 ఇంచులా కావాలి కదా, అంటే సెంటీమీటర్ బై 2.5 తీసుకోవాలి. సో ఇది క్లోజ్ చేసుకోవాలంటే డైరెక్ట్ గా ఇది ఎలా క్లియర్ చేయాలి సార్ అంటే డైరెక్ట్ గా ఇక్కడ క్లోజ్ చేసేయడమే. క్లోజ్ చేస్తే నెక్స్ట్ విండో ఓపెన్ అవుతుంది, ఎంటీ విండో. అక్కడ క్లియర్ అని క్లిక్ చేసినా క్లియర్ అయిపోతుంది. ఇప్పుడు ఏంటవుతుంది, సపోజ్ 100 సెంటీమీటర్స్ ఈక్వల్ టు 40 ఇంచెస్. 40 ఇంచెస్ ఈక్వల్ టు 100 సెంటీమీటర్స్. ఓకేనా, ఇవన్నీ మీకు ఓకే. ఇప్పుడు మన బేసికల్ ప్రోగ్రామ్స్కి వద్దాం. ఆ ప్రోగ్రామ్స్కి వెళ్ళిన తర్వాత రిమైనింగ్ ప్రోగ్రామ్స్ కూడా డిస్కస్ చేద్దాం. సో చాలా జాగ్రత్తగా వినండి, మీరు కూడా చేయాలి అది. ఇప్పుడు నేను క్వశ్చన్ అడుగుతున్నాను. ఏంటి ఆ క్వశ్చన్ అంటే రైట్ ఏ ప్రోగ్రామ్ టు ప్రింట్ స్టూడెంట్ డీటెయిల్స్. రైట్ ఏ ప్రోగ్రామ్ టు ప్రింట్ స్టూడెంట్ డీటెయిల్స్ ప్రింట్ చేయాలి. మనం ఆపరేటర్స్, డేటా టైప్స్ ఇవన్నీ చెప్పుకుందాం నెక్స్ట్ క్లాస్ నుంచి. సో నేను ఇంకేం డిస్కస్ స్టార్ట్ చేయలేదు, జస్ట్ ప్రోగ్రామ్ బేసిక్ లోనే పైథాన్ లో
డిఫరెంట్ ప్రోగ్రామ్స్, బేసిక్ రిలేటెడ్ ప్రోగ్రామ్స్ చెప్తున్నాను. ఏవి ఆపరేటర్స్ తో రిలేటెడ్ గా, డేటా టైప్స్ రిలేటెడ్ గా డిస్కస్ చేయలేదు, అన్ని కూడా డిస్కస్ చేస్తాం. సో నాకు ఏది కావాలి అంటే ఫస్ట్ హ్యావ్ టు ఫోకసింగ్ ఆన్ వాట్ ఆర్ ది వేరియబుల్స్. వాట్ ఆర్ ది వేరియబుల్స్? వేరియబుల్స్ అంటే ఏంటి? స్టూడెంట్ నెంబర్, స్టూడెంట్ నేమ్, గ్రూప్, సబ్జెక్ట్ 1, సబ్జెక్ట్ 2, సబ్జెక్ట్ 3, టోటల్, యావరేజ్ కావాలి. చాలా జాగ్రత్తగా చూడండి. సో ఇవి ఫీల్డ్స్. నవ్ ఐ వాంట్ టు రైట్ ది కోడ్ ఫర్ రీడింగ్ స్టూడెంట్ నెంబర్, రీడింగ్ స్టూడెంట్ నేమ్, రీడింగ్ గ్రూప్, రీడింగ్ సబ్జెక్ట్ 1, సబ్జెక్ట్ 2, సబ్జెక్ట్ 3, టోటల్, యావరేజ్. ఇవి ఇన్పుట్స్. ఇవి ఇన్పుట్స్. ఓకే. సో నాకు కావాల్సింది అవుట్పుట్స్ ఏంటంట, అవుట్పుట్స్ కావాలి. ఇవి కూడా హ్యాష్ పెట్టుకుంటున్నాను. హ్యాష్ అంటే నాట్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ అనమాట. అవుట్పుట్ ఏంటి కావాలంట? స్టూడెంట్ నెంబర్ ప్రింట్ అవ్వాలి, స్టూడెంట్ నేమ్ ప్రింట్ అవ్వాలి, గ్రూప్ ప్రింట్ అవ్వాలి, యావరేజ్ ప్రింట్ అవ్వాలి. అంటే ఇవన్నీ ప్రింట్ అవ్వాలి. టోటల్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. ఇవి క్యాలిక్యులేషన్ చేయాల్సినవి. ఇవి క్యాలిక్యులేషన్, టోటల్, యావరేజ్. ఇప్పుడు దీనికి ప్రోగ్రామ్ రాయాలి. నాకు అసలు పైథాన్ రాదు, బట్ నేను ఏం చెప్పాను అంటే 3 లైన్స్ చెప్పాను. ఏంటా 3 లైన్స్ చెప్పాను అంటే, స్ట్రింగ్ రీడ్ చేయాలి అంటే ఇక్కడ మనం రాసుకున్నాం. వెన్ యూ వాంట్ టు రీడ్ ఏ స్ట్రింగ్, నువ్వు స్ట్రింగ్ రీడ్ చేయాలంటే ఇన్పుట్ తీసుకో అని చెప్పాను నేను. ఇంటిజర్ రీడ్ చేయాలంటే ఇంట్ ఆఫ్ ఇన్పుట్ తీసుకో అని చెప్పాను. ఫ్లోటింగ్ రీడ్ చేయాలంటే ఫ్లోట్ ఆఫ్ ఇన్పుట్ అని తీసుకోమని. సో ఈ రెండే చెప్పాను మీకు. ఈ 3 చెప్పాను అంతే తప్ప ఇంకేమీ చెప్పలేదు నేను. సో ప్రింట్ చేయాలంటే ప్రింట్ స్టేట్మెంట్ అని చెప్పాను. సో దీన్ని బట్టి ప్రోగ్రామ్ రాయాలి. రాయాలంటే నీవు ఇన్ఫర్మేషన్ నీకు కావాలి అనుకుంటే డబుల్ కొటేషన్ లో పెట్టాలి. ఇక్కడ అంటే ఎంటర్ నేమ్ అన్నావు అనుకో, ఇక్కడ డబుల్ కొటేషన్ ఆర్ సింగిల్ కొటేషన్. సో బోత్ ఆర్ యాక్సెప్టెడ్. సార్ నేను ఇక్కడ సింగిల్ కొటేషన్ పెట్టి ఇక్కడ డబుల్ కొటేషన్ పెడితే అవుతుంది అంటే అవ్వదు. సో ద బోత్ ఓపెన్ ద బోత్ పేర్ షుడ్ బి సేమ్. సో ఇక్కడ డబుల్ పెడితే ఇక్కడ డబుల్ పెట్టాలి, ఇక్కడ సింగిల్ పెడితే అక్కడ కూడా సింగిలే పెట్టాలి. సో ప్లీజ్ చెక్ వన్స్ అన్నమాట. ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే. నౌ ఇప్పుడు ప్రోగ్రామ్ రాయాలి. ప్రోగ్రామ్ లో ఇప్పుడు ఏ ఫీల్డ్స్ ఉన్నాయో ఫీల్డ్స్ ఫస్ట్ రాసేయండి. అంటే స్టూడెంట్ నెంబర్ ఈక్వల్ టు ఫస్ట్, తర్వాత రాసుకోవచ్చు. ఆ టైప్ బట్టి మనం రాసుకోవచ్చు. స్టూడెంట్ నేమ్ ఈక్వల్ టు, గ్రూప్ ఈక్వల్ టు, సబ్జెక్ట్ 1 ఈక్వల్ టు, subject 2 equal to, subject 3 equal to. So these are the inputs, right? So we have, based on the input, we have to find out the total and average. So for student number, so as per your knowledge, student number అనేది ఏ టైప్ ఆఫ్ డేటా? అక్కడ ఏం పెట్టాలి? యాజ్ పర్ ఆఫ్ యువర్ నాలెడ్జ్, స్టూడెంట్ నెంబర్ అనేది ఏ టైపు, అక్కడ ఏం పెట్టాలి? ఇంటిజర్ టైప్ కాబట్టి అక్కడ మనం ఏం పెట్టాలి? అక్కడ ఏం పెట్టాలి? రీడ్ చేయాలంటే అంటే ఇంట్ ఆఫ్ ఇన్పుట్, ఇంట్ ఆఫ్ ఇన్పుట్ రాయాలి. ఓకే. సో యూ హ్యావ్ టు రీడ్ ఇంట్ ఆఫ్ ఇన్పుట్ డేటా అనమాట స్టూడెంట్ నెంబర్కి. నెక్స్ట్, సో నేమ్కి ఏం పెట్టాలి? నేమ్ వాట్ టైప్ ఆఫ్ డేటా? స్ట్రింగ్ డేటా, రైట్? స్ట్రింగ్ డేటాకి ఏ మెథడ్ రాయాలి? ఇన్పుట్. గుడ్. అంటే ఇక్కడ ఇన్పుట్ రాయాలి. మరి గ్రూప్ అనేది ఏ టైప్ ఆఫ్ డేటా ఉంటుంది? వాట్ టైప్ ఆఫ్ డేటా గ్రూప్ కెన్ యాక్సెప్ట్? ఇన్పుట్ మెథడ్. సో గుడ్, ఇన్పుట్ మెథడ్. నౌ కమింగ్ టు సబ్జెక్ట్ 1. సబ్జెక్ట్ 1 అంటే వాట్ టైప్ ఆఫ్ డేటా యూ హ్యావ్ టు ఎంటర్? ఇన్పుట్ మెథడ్. అంటే సబ్జెక్ట్ మార్క్స్ అంటే ఇంట్ ఆఫ్ ఇన్పుట్. అంటే సబ్జెక్ట్ 1 అయినా సబ్జెక్ట్ 2 అయినా జస్ట్ యూ హ్యావ్ టు రీడ్ int of input only, right? Same methods. So I request all the students, please listen. Aithe now the user cannot understand what type of data I have to enter in student number. Student number లో ఏట్ ఎంటర్ చేయాలో తెలియదు, స్టూడెంట్ నేమ్ లో ఏట్ ఎంటర్ చేయాలో తెలియదు,
గ్రూప్లో ఏటి ఎంటర్ చేయాలో తెలియదు. సో అందుకనే కన్ఫర్మేషన్ కోసం యూజర్ ఇది ఆన్లైన్లో ఎంటర్ చేయకూడదు. అంటే మన కోడింగ్ ఎగ్జామ్స్లో రాసేటప్పుడు ఎంటర్ చేయకూడదు. ఇక్కడ ఓన్లీ డబుల్ కొటేషన్ పెట్టి ఆర్ సింగిల్ కొటేషన్ పెట్టి ఎంటర్ స్టూడెంట్ నెంబర్ అంటే దెన్ ఇట్ విల్ ప్రింట్ సమ్ మెసేజ్ టు ఎంటర్ సమ్ డేటా. ఇక్కడ ఏం పెడతాం, ఎంటర్ స్టూడెంట్ నేమ్, ఎంటర్ స్టూడెంట్ నేమ్. సేమ్ ఇక్కడ ఎంటర్ కోర్స్ గ్రూప్, ఎంటర్ కోర్స్ గ్రూప్. ఇక్కడ సబ్జెక్ట్ 1. సో వాట్ ఈస్ ద సబ్జెక్ట్ 1 అంటే ఏంటి, సపోజ్ వాట్ ఎవర్ ఎంటర్ మ్యాథ్స్. సో సింగిల్ కొటేషన్ ఓపెన్ చేస్తే అగైన్ యూ హ్యావ్ టు క్లోజ్ అండ్ సింగిల్ కొటేషన్. సో యూ హ్యావ్ టు చెక్, ఇక్కడ ఒకటి ఓపెన్ చేశాను, ఇక్కడ ఓపెన్ చేశాను కాబట్టి 2 క్లోజ్ అవ్వాలి. సో ఒకటి క్లోజ్ చేస్తే మాత్రం నీకు ఎర్రర్ వచ్చేస్తుంది. సో నెక్స్ట్ S2 అంటే ఏంటి, ఎంటర్ సపోజ్ సమ్ మన ఇంటర్మీడియట్ రిలేటెడ్ అనుకోండి ఫిజిక్స్. సో ఇక్కడ ఎంటర్ కెమిస్ట్రీ, సపోజ్ ఎంటర్ కెమిస్ట్రీ, మీకు నచ్చింది పెట్టుకోండి. సో జస్ట్ ఐ ఎంటర్ 3 సబ్జెక్ట్స్ అన్నమాట, స్టూడెంట్ నెంబర్, స్టూడెంట్ నేమ్, గ్రూప్, సబ్జెక్ట్ 1, సబ్జెక్ట్ 2, సబ్జెక్ట్ 3. అంటే దెన్ the first line will allows you to accept student number. The second line will allows you to enter student name. The third one, it allows you to enter course group. The fourth one, it allows you to enter subject 1. The maths, next one math physics, next one chemistry. Now I want to find the total. So no need to declare any variable. అసలు వేరియబుల్ డిక్లేర్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, మెయిన్ మెథడ్ రాయాల్సిన అవసరం లేదు, అలాగే సెమీకోలన్స్ కూడా పెట్టాల్సిన అవసరం. టోటల్ ఈక్వల్ టు ఏంటి అంటే సబ్జెక్ట్ 1 ప్లస్ సబ్జెక్ట్ 2 ప్లస్ సబ్జెక్ట్ 3. సో టోటల్ ఈక్వల్ టు సబ్జెక్ట్ 1 ప్లస్ సబ్జెక్ట్ 2 ప్లస్ సబ్జెక్ట్ 3. సో యావరేజ్ అంటే ఏంటి, టోటల్ బై హౌ మెనీ సబ్జెక్ట్స్ అంటే 3 సబ్జెక్ట్స్ అంటే బై 3. హౌ మెనీ సబ్జెక్ట్స్ అంటే బై 3. సో హియర్ ఆల్సో నో నీడ్ టు రీడ్ ఎనీ డిక్లేర్ విత్ ఎనీ డేటా టైప్. ఇప్పుడు నాకు కావాల్సిన వాల్యూస్ ఫస్ట్ నేను ఏంటి ప్రింట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను అంటే అవుట్పుట్స్ స్టూడెంట్ నెంబర్ ప్రింట్ చేయాలి, SNO. సో డబుల్ కొటేషన్స్ లో పెడితే స్టూడెంట్ నెంబర్ అని ప్రింట్ అవుతుంది. అసలు ఏ కొటేషన్స్ పెడితే స్టూడెంట్ నెంబర్ లో ఉన్న వాల్యూ ప్రింట్ అవుతుంది. సో ప్రింట్ స్టూడెంట్ నేమ్, స్టూడెంట్ నేమ్ అంటే ఏంటి, ఎస్ నేమ్, ప్రింట్ ఎస్ నేమ్. అలాగే ప్రింట్ గ్రూప్, ఏ గ్రూపో ఆ గ్రూప్ ఎంటర్ చేస్తారు. నెక్స్ట్ ప్రింట్ టోటల్, ప్రింట్ యావరేజ్. సో ఇవి కావాల్సింది మనకి ఇంపార్టెంట్. అయితే నాకు ఏది ఏంటో తెలీదు. నౌ ఐ వాంట్ టు డిఫైన్ విత్ లైక్, సో స్టూడెంట్ నెంబర్ ఈక్వల్ టు స్టూడెంట్ నేమ్ గ్రూప్. అంటే ఇప్పుడు ఈ వాల్యూతో పాటు నాకు స్టూడెంట్ నెంబర్ కూడా ప్రింట్ అవ్వాలి. ప్రింట్ అవ్వాలంటే ఎలా చేస్తారు అంటే స్టూడెంట్ నెంబర్ అండ్ సింగిల్ కొటేషన్ లో పెట్టి కాలం పెట్టుకుని సింగిల్ కొటేషన్ క్లోజ్ చేసి కామా పెట్టేస్తారు. అంటే ఇది ప్రింట్ అయ్యి స్పేస్ ఇచ్చి స్టూడెంట్ నెంబర్ ప్రింట్ అవుతుంది. సేమ్ ఇక్కడ కూడా అంతే. ఏం చేస్తారు, ఏమవుతుంది, జస్ట్ స్టూడెంట్ నేమ్ ప్రింట్ చేసి కామా పెట్టి ఎస్ నేమ్ ప్రింట్ చేస్తారు. నెక్స్ట్ ఇక్కడ కూడా అంతే. ఏం చేయాలి అంటే గ్రూపు కామా పెట్టి గ్రూప్ ప్రింట్ చేస్తారు. నెక్స్ట్ టోటల్, నెక్స్ట్ యావరేజ్. అంటే ఏదైతే అనుకుంటున్నా దాన్ని పెట్టి కామా పెట్టి స్టూడెంట్ నెంబర్, స్టూడెంట్ నేము, గ్రూపు, టోటల్, యావరేజ్ ప్రింట్ చేస్తాం. అంటే చూడడానికి పెద్ద ప్రోగ్రామే ఉంది, కానీ ఇది మీకు ఈ టైప్ ఆఫ్ నేచర్ ప్రోగ్రామ్స్ మీకు స్టార్ట్ అవ్వాలి. నేను ఎక్కడ కూడా రీడింగ్ ఎక్కువ చేశాను అంతే. టోటల్ చేశాను, యావరేజ్ చేశాను. సో ఇప్పుడు రన్ చేస్తున్నాను చూడండి. రన్ చేయాలంటే సేవ్ అడుగుతుంది, ఎందుకంటే చాలా కోడ్స్ రాశాను కాబట్టి సేవ్ చేయమంటుంది. సో ఎంటర్ స్టూడెంట్ నెంబర్, ఎందుకు ఇక్కడ బ్రాకెట్ లో పెట్టాను కాబట్టి ఎంటర్ స్టూడెంట్ నెంబర్. సపోజ్ నేను 1 2 3 ఇచ్చాను. ఎంటర్ స్టూడెంట్ నేమ్, సపోజ్ జస్ట్ ఐ వాంట్ టు ఎంటర్ మై నేమ్ రాజేష్. కోర్స్ గ్రూప్ సపోజ్ MPC అని పెట్టుకున్నా.
ఎంటర్ మ్యాథ్స్ 67, ఫిజిక్స్ 78, కెమిస్ట్రీ 65 పెట్టుకున్నాం. ఇప్పుడు ఏంటవ్వాలి, మ్యాథ్స్ సబ్జెక్టు, ఫిజిక్స్ సబ్జెక్టు, కెమిస్ట్రీ సబ్జెక్టు యాడ్ అయ్యి టోటల్లో స్టోర్ అవుతుంది. యావరేజ్ ఈక్వల్ టు టోటల్ బై 3 అంటే యావరేజ్ క్యాలిక్యులేషన్ అవుతుంది. అప్పుడు ప్రింట్ చేసేటప్పుడు ఏంటి ప్రింట్ చేస్తున్నాను, స్టూడెంట్ నెంబర్ ఫాలోడ్ బై ఎస్ఎన్ఓ అంటే 1 2 3 అంటే స్టూడెంట్ నెంబర్ 1 2 3, స్టూడెంట్ నేమ్ రాజేష్, గ్రూపు గ్రూప్ ఏంటి ఎంపీసీ, టోటల్ ఏంటి అంటే క్యాలిక్యులేటెడ్ టోటల్, క్యాలిక్యులేటెడ్ యావరేజ్ ప్రింట్ అవుతాయి. ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి, ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ ఒకసారి చెక్ చేయండి. ఇప్పుడు సేమ్ ప్రోగ్రామ్, ఐ రిక్వెస్ట్ యూ టు రీడ్ 5 సబ్జెక్ట్స్ అండ్ ప్రింట్ ది సేమ్. ఇదే ప్రోగ్రామ్ ని 5 సబ్జెక్ట్స్, మ్యాథ్స్, ఫిజిక్స్, కెమిస్ట్రీ, ఇంగ్లీషు, తెలుగు తీసుకొని ఇదే ప్రోగ్రామ్ ని 5 సబ్జెక్ట్స్ చేసి పెట్టండి ఇప్పుడే ఇమీడియట్ గా. సేమ్ ప్రోగ్రామ్, హ్యావ్ టు రైట్ ది కోడ్ విత్ 5 సబ్జెక్ట్స్ అండ్ ఫైండ్ ది టోటల్ అండ్ ఫైండ్ ది యావరేజ్. యావరేజ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టోటల్ బై 5. సేమ్ కోడ్. ప్లీజ్ రెస్పాండ్, డిడ్ యూ అండర్స్టాండ్? సో స్లాష్ ఎన్ కట్టవద్దు, స్లాష్ ప్రింట్ స్టేట్మెంట్ అనేది ప్రింట్ చేసి కర్సర్ ఈజ్ మూవ్ టు నెక్స్ట్ లైన్. ప్రింట్ అనేది ప్రింట్ చేసి కర్సర్ నెక్స్ట్ లైన్కి వెళ్ళిపోతుంది. నువ్వు ప్రత్యేకంగా స్లాష్ ఎన్ రాయాల్సిన అవసరం లేదు. డైరెక్ట్లీ ద కర్సర్ ఈజ్ మూవ్ టు నెక్స్ట్ లైన్. ఆఫ్టర్ ప్రింటింగ్ ది స్టేట్మెంట్ ద కర్సర్ ఈజ్ మూవ్ టు నెక్స్ట్ లైన్. కర్సర్ మూవ్ అవ్వకుండా అక్కడే ఉండిపోవాలంటే ఏం చేయాలంటే మనం తర్వాత డిస్కస్ చేస్తాం. సో ఇక్కడ ఏటవుతుంది అంటే నేను జనరల్ గా ఇప్పుడు సింపుల్ గా చెప్తున్నాను. ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ స్టూడెంట్ నెంబర్ అని పెట్టి సింగిల్ కొటేషన్ లో పెట్టేశాను. ఇప్పుడు ఏటవుతుంది అంటే స్టూడెంట్ నెంబర్ అని ప్రింట్ అవుతుంది కానీ వాల్యూ ప్రింట్ అవుతుంది. చూడండి ఇప్పుడు నేను మళ్ళీ రన్ చేస్తున్నాను, సేమ్ వాల్యూస్ ఇస్తున్నాను. దెన్ యూ కెన్ అబ్జర్వ్. ఇప్పుడు మళ్ళీ 1 2 3 ఇచ్చాను, సేమ్ డేటా ఇస్తున్నాను. రాజేష్ అని ఇచ్చాను, ఎంపీసీ అని ఇచ్చాను, మ్యాథ్స్ 67 సేమ్ డేటా, 78 ఇచ్చాను, 65 ఇచ్చింది. బిఫోర్ స్టూడెంట్ నెంబర్ 1 2 3 ప్రింట్ అయింది. ఇప్పుడు ఓన్లీ స్టూడెంట్ నెంబరే ప్రింట్ అయింది. Because here I am printing the student number in quotations. So it is printed as a data only. Now if you want to print the value, you have to write comma. సార్ మరి ప్లస్ సింబల్ జావాలో పెడతారు కదంటే అలా పెట్టకూడదు, ఇక్కడ ఓన్లీ కామాయే పెట్టాలి. కామా ఇప్పుడు ఏంటి, వేరియబుల్ నేమ్ ఏంటి, స్టూడెంట్ నెంబర్. సో అప్పుడు ఏంటవుతుంది, స్ట్రింగ్ ఫాలోడ్ బై వాల్యూ ప్రింట్ అవుతుంది. కామా అంటే స్పేస్ తో ప్రింట్ అవుతుంది. సో ఇప్పుడు దీన్నే 5 సబ్జెక్ట్స్ తీసుకొని చేయండి, అప్పుడు మీకు క్లారిటీ వస్తుంది. ఫాస్ట్గా చేయండి, పర్వాలేదు, స్లో చేసినా పర్వాలేదు. ఏదైనా డౌట్ వస్తే 8:15 తర్వాత ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేటప్పుడు మీరు అడగచ్చు. పైథాన్లో వేరియబుల్, ఇంటిజర్, డేటా టైపు, మెయిన్ మెథడ్ అవేం అవసరం లేదు. డైరెక్ట్గా మనం కోడ్ రాసేయచ్చు. సి లాంగ్వేజ్ మర్చిపోండి, ఆ ప్రింట్ఎఫ్లు, స్కాన్ఎఫ్లు అవన్నీ అక్కర్లేదు, అవన్నీ తీసేయండి పైథాన్లో. పైథాన్లో అవే ఉండవు. పైథాన్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఈజియెస్ట్ లాంగ్వేజ్. సో ప్లీజ్ డిలీట్ సి లాంగ్వేజ్ మైండ్ సెట్. సి లాంగ్వేజ్ సింటాక్సెస్ అన్ని డిలీట్ చేసేయండి. సో ముందు పేపర్ మీద రాసుకోండి, రాసుకొని ఫోటో తీసి పెట్టండి జూమ్లో, పర్లేదు. అవేం అవసరం లేదు, మెయిన్ మెథడ్ రాయాల్సిన అవసరం లేదు, చాలా ఈజీ.
రాయాలి చాలా మంది. నెగ్లెక్ట్ చేయకండి. మీకు ఏది కంఫర్ట్ అయితే అందులో పెట్టండి. ఎస్టర్డే. హలో, కనిపించట్లేదు చూసి. Now, okay, let's respond. Now I'm audible. Is my screen visible to you? Give a response, students. Okay. So please listen, all of you. So if else means it is the example program for the if else. So what is the if else is nothing but when you want to check the condition whether it is true or false. So I'm thinking for n value smaller than 0. Smaller, if the n value is smaller than 0, that is negative. In case n value is greater than 0, definitely that is false. అంటే n అనేది 0 కన్నా తక్కువ అంటే నెగిటివ్. ఇన్ కేస్ నా కండిషన్ సాటిస్ఫై అవ్వలేదంటే పాజిటివ్. సో దిస్ ఈస్ ది కోడ్ ఫర్ ఇఫ్ ఎల్స్. బిగ్గెస్ట్ ఆఫ్ 2 నెంబర్స్ రాశారు, ఈవెన్ ఆర్ ఆడ్ నెంబర్ రాశారు అంటే కండిషన్ ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ చెక్ చేయడానికి మాత్రమే ఇఫ్ ఎల్స్ యూజ్ చేస్తాం. అయితే వాట్ అబౌట్ షార్ట్ హ్యాండ్ ఇఫ్ ఎల్స్ స్టేట్మెంట్ ఆర్ టెర్నరీ స్టేట్మెంట్ అనేది నౌ వీ హ్యావ్ టు డిస్కస్. సో షార్ట్ హ్యాండ్ ఇఫ్ ఎల్స్ స్టేట్మెంట్ ఆర్ టెర్నరీ స్టేట్మెంట్ ఏంటంటే when you write true block statements and false block statements, true block statements and false block statements in a single statement is known as shorthand if else statement. Shorthand if else statement అన్న. So what is shorthand if else statement అంటే when you write true block statements and false block statements in a single statement. So now I am writing 4 statements, but you have to mention in a single statement అన్నమాట. ఒకే సింగిల్ స్టేట్మెంట్ లో ఉండాలి. సో ఎలా రాయాలి అంటే నౌ హ్యావ్ టు డిస్కస్ ఫర్ ది సింటాక్స్. సింటాక్స్ లో ఫస్ట్ ఏంటి రాస్తారట, ట్రూ బ్లాక్ స్టేట్మెంట్స్ రాస్తారు. ట్రూ బ్లాక్ స్టేట్మెంట్స్. నెక్స్ట్ ఇఫ్ ఆఫ్ కండిషన్, తర్వాత ఎల్స్ లో ఫాల్స్ బ్లాక్ స్టేట్మెంట్స్. అంటే రైట్ ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ ఏ లైన్. ట్రూ బ్లాక్ స్టేట్మెంట్స్, నెక్స్ట్ ఇఫ్ కండిషన్, ఎల్స్ false block statement. Sir, can you write the code of the above program? Above program code రాద్దాం చూడండి. So first as it is we have to read the n value. So read n value. So this is the true block statement. This is the true block statement. This is the false block statement. So this is the condition. This is the condition. Now what should you do? You have to write true block statement. So first you have to mention the true block statement. So this is the true block statement. This is the true block statement. Next, if of condition. So this is the condition. So no need to mention column anamata. Column may mention cheyalsina avasam ledhu. This is the condition. Next, what else? So false block statement. So this is the false block statement. So when you want to place true block statements and false block statements in a line is called what? Shorthand if else statement. TV shorthand if else statement. It is also called ternary statement. It is also called ternary statement. So you single line commenting you just run check. This code. Now I am trying to run this, then you can understand.
So just I want to save this program with already మీకు తెలిసి ఎలా సేవ్ చేయాలో. No need to explain everything. So Python September programs. So suppose today September 30 and save చేసుకుంటాం. Now I want to run it. Run module. So it is asking value. Suppose నేను 10 ఇస్తాను. What is 10 అంటే n less than 10. n less than 10 అంటే what అంటే n value 10. So 10 less than 0. So 10 less than 0 false. So going to else block. So what is the else block? So else block is positive. Suppose I want to enter -5. I want to enter -5. So what is the condition? -5 less than 0. Yes, -5 is smaller than 0. So my condition is true. Whenever my condition is true, it will enter into true block. Whenever my condition is false, it will enter into false block. So here my condition is true. So what is the output? Negative. ఎందుకంటే ట్రూ బ్లాక్ లో నెగిటివ్ రాశాను. సో దిస్ ఇస్ ది సింపుల్ సింటాక్స్ ఫర్ ఐడెంటిఫైయింగ్ ది అంటే ఏదైనా ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ట్రై టు రైట్ మల్టిపుల్ స్టేట్మెంట్స్ ఇన్ ఎ లైన్ యూ హ్యావ్ టు యూస్ షార్ట్ హ్యాండ్ ఇఫ్ ఎల్స్ స్టేట్మెంట్ అనమాట. సపోజ్ బిగ్గెస్ట్ ఆఫ్ 2 నెంబర్స్ కి నేను రాస్తాను, ఈవెన్ ఆర్ ఆడ్ నెంబర్ కి మీరు రాయండి బిగ్గెస్ట్ ఆఫ్ 2 నెంబర్స్. సో బిగ్గెస్ట్ ఆఫ్ 2 నెంబర్స్ ఇన్ ద సెన్స్, సో ఈ ప్రోగ్రామ్ ఏంటి అంటే write a program to print given number is positive or negative using shorthand if else. అలా అడగడు, బట్ మీరు రాసుకోవచ్చు, ఈ కోడ్ రాసుకోవచ్చు. మనం ఈ కోడే రాద్దాం. ఇప్పుడు నేను మీకు ఇదంతా అయిపోయి కొన్ని చెప్పిన తర్వాత లాస్ట్ క్లాస్ లో మీరు చేసిన ఎగ్జామ్స్ నేను రాస్తాను, చూద్దాం. బిగ్గెస్ట్ ఆఫ్ 2 నెంబర్స్, బిగ్గెస్ట్ ఆఫ్ 2 నెంబర్స్ లో మనకు రాయాలి. బిగ్గెస్ట్ ఆఫ్ 2 నెంబర్స్ అంటే రిక్వైర్డ్ ఏ వాల్యూ బి వాల్యూ. సో ఏ ఈజ్ ఇంటిజర్, బి ఈజ్ ఇంటిజర్ అంటే ఇంట్ ఆఫ్ ఇన్పుట్ రీడింగ్ ఏ వాల్యూ, అట్ ద సేమ్ టైం బి రీడింగ్ బి వాల్యూ, read a value, read b value. Now write the code. So first I am thinking for the a is big. I am thinking for a is big. A is big. A is big. Now, so this is my true block. Now condition. What is my condition? If a greater than b is my condition. If it is true, true block statement will be printed. If it is false, else. False block statement enti print b is big. Print b is big. So if the condition is true, true block statement is executed. So this is the true block. If the condition is false, else block statement will be executed. I am writing true block statements and false block statement along with condition in a single statement is known as what? Shorthand if else statement. Now if you want to try to run it, you will get the result. Suppose here first of all you have to enter a value and b value. Now a 45, b 7. So 45 greater than 7. Now condition is true. Whenever the condition is true, it will enter into true block. Whenever condition 45 greater than 7 true కాబట్టి a is big అవుతుంది, మరి else block statement execute అవ్వదు. So could you write the code for these 2 programs? I will see how many of you write. The first one is given number is even or not. Given number is even or not. అయితే ఈవెన్ అయితే ఈవెన్, ఇక్కడ నాట్ ఈవెన్ అని ప్రింట్ చేయండి. నెక్స్ట్ గివెన్ నెంబర్ ఈస్ ఆడ్ ఆర్ నాట్. ఆడ్ అయితే ఆడ్, లేకపోతే నాట్ ఆడ్ అని చెప్పాలి. నెక్స్ట్ గివెన్ 2 వాల్యూస్ ఆర్ సేమ్ ఆర్ నాట్. అంటే 2 తీసుకుంటే అవి 2 సేమా కాదా? సేమ్ అయితే సేమ్, లేకపోతే నాట్ సేమ్. ఈ 3 ప్రోగ్రామ్స్ రాసి పెట్టండి, చూస్తాను ఎంతమంది రాస్తారు. నాకు షార్ట్ హ్యాండ్ ఇఫ్ ఎల్స్ లో కావాలి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ హ్యావ్ టు టేక్ ఏ నెంబర్, చెక్ వెదర్ ఇట్ ఈస్ ఈవెన్ ఆర్ నాట్. ఇన్ కేస్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఈవెన్, ప్రింట్ ఈవెన్, అదర్వైజ్ ప్రింట్ నాట్ ఈవెన్. నెక్స్ట్ చెక్ ది సేమ్ వాల్యూ వెదర్ ఇట్ ఈస్ ఆడ్ ఆర్ నాట్. ఇన్ కేస్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఆడ్, print odd number,
Otherwise, not odd. Take two values and check if both are same or not. In case both are same, print same. Otherwise, not same. How can you write these three programs using with shorthand if else statement? Can you write? You రాయగలవా? గుడ్. రాసి మన గ్రూప్ లో పెట్టండి. చూస్తాను ఎంతమంది రాస్తారు. మీ ఫ్రెండ్స్ చెప్పండి. రేపు మిడ్ ఎగ్జామ్ ఉంది కదా అని చెప్పేసి ఆగిపోతే తర్వాత క్లాసెస్ అర్థం అవ్వు. రోజుకు 1 అవరే చెప్తాను ఈ 3 days. నీ టైం వేస్ట్ చేయండి. మీరు ఎవరైనా ఉంటే ఉండొచ్చు, కానీ నేను 8 తర్వాత కాన్సెప్ట్ చెప్పను. 8 తర్వాత రివిజన్ ఏదైనా మీకు ఏవో డౌట్స్ ఉంటే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం. ఈ ఈ 3 days ఓన్లీ మీకు 1 అవరే చెప్తాను. అలా అని మీరు ఆగిపోయి తర్వాత ఎప్పుడో వినొచ్చు అంటే తర్వాత క్లాసెస్ అర్థం అవ్వు. ఇవన్నీ బేసిక్ ఫండమెంటల్స్. ఇవి రాకపోతే నెక్స్ట్ ప్రోగ్రామ్స్ ఏం అర్థం అవ్వవు. దయచేసి మీ ఫ్రెండ్స్ ఎవరైనా జాయిన్ అవ్వలేకపోతే వాళ్ళందరికీ మెసేజ్ చేయండి. ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. If you miss the basic fundamentals, you can't understand the next coming topics. Overall, 540 students joined. Even 30 students added from the Excel. 30 కాదు, 60 students. సో మనకు ఓవరాల్ గా చాలా మంది స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు. సో మీకు చూపిస్తున్నాను చూడండి. నియర్లీ 600 స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు. 350 వచ్చారు ఈరోజు. రోజు 400 వరకు వచ్చేవారు. 100 అంటే ఈ మధ్య గ్యాప్స్ లో ఎక్కడికో వెళ్ళారు అనుకోవచ్చు. ఈరోజు 100 దాటి తగ్గారు. ప్లస్ 546 ఎంతమందో చూసాను నేను. ఇంకా యాడ్ చేయాలి చాలా మంది. ఇంకా చాలా మంది మెసేజ్ చేస్తున్నారు. 541 మెంబర్స్. వీళ్ళందరూ మీరే. ఫాస్ట్ గా రాయండి. సో ఆలోచించి రాయండి. తొందరగా లేదు, స్లోగా చెప్పుకుందాం. జనవరి డిసెంబర్ ఎండింగ్ వరకు చెప్పుకుందాం. ఈ 4th సెమిస్టర్ స్టార్టింగ్ లో కూడా ఒక 115-20 days వరకు. ఒక్క సెమిస్టర్ టైంలో మాత్రమే 1 week గ్యాప్ ఇస్తాను ఆ ఎగ్జామ్స్ టైం. మిగతా టైంలో నో గ్యాప్. రేపు దసరా గ్యాప్ ఇస్తారంటే ఇస్తాను. ఎందుకంటే మీరు ఏదో క్యాంప్స్ వెళ్ళాలి కదా, మీకు పర్సనల్. కానీ ఒక 50 ప్రోగ్రామ్స్ షెడ్యూల్ చేసి ఉంచుతాను. మీకు ఫ్రీగా ఉన్న టైంలో మీరు చేయాలి. ఏ టైంలో చేస్తే చేసుకున్నది మీ ఇష్టం. కానీ జస్ట్ రోజుకు 1 ప్రోగ్రామ్ చేస్తావో 2 ప్రోగ్రామ్స్ చేస్తావో నీ ఇష్టం. కానీ ఇంతవరకు చెప్పిన ప్రోగ్రామ్స్ అన్ని కూడా 50 ప్రోగ్రామ్స్, బేసిక్ ఫండమెంటల్ ప్రోగ్రామ్స్ అన్ని ఎస్పెషల్లీ కోడింగ్ స్టూడెంట్స్ షెడ్యూల్ చేస్తాను. అది మీరు ఇంటి దగ్గర ఎక్కడున్న నైట్ టైంలో ఒక 1/2 hour ఒక ఇన్స్టాగ్రామ్ ఓపెన్ చేసాను అనుకున్నట్టుగా జస్ట్ ఒక ఓపెన్ చేసి మొబైల్ అయినా చేసుకోవచ్చు. మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తే డెఫినెట్ గా మీకు కనెక్ట్ అవుతూ ఉంటారు అన్నమాట. అది అవి చేయకపోతే మాత్రం నేను ఒప్పుకోను. మీరు ఆ 50 ప్రోగ్రామ్స్ 2 days లో కంప్లీట్ చేసేస్తున్నా ఇచ్చేసేయచ్చు. లేదా 50 ప్రోగ్రామ్స్ కంటిన్యూగా చేస్తూ స్లోగా 2-3 చేస్తానని ఓకే. అన్ని కూడా ఇంతవరకు మనం చెప్పిన ప్రోగ్రామ్స్ ని షెడ్యూల్ చేస్తాం. మీకు ఏ ప్రోగ్రామ్స్ అయితే షెడ్యూల్ చేస్తానో సేమ్ అవే ప్రోగ్రామ్స్ మొత్తం అన్ని కాలేజీలో ఫస్ట్ ఇయర్స్ వాళ్ళకి ప్రాక్టీస్ ఇస్తాను నేను. సో మీ ఫస్ట్ ఇయర్స్ ఎవరైనా డౌట్స్ ఏమైనా అడిగితే మీరు చెప్పచ్చు. ఆ చెప్పే స్టేజ్ లో మీరు ఉండాలి. మొత్తం మన ఆంధ్రప్రదేశ్ లో అన్ని కాలేజీలో ఫస్ట్ ఇయర్స్ ప్రాక్టీస్ చేయడానికి ఆ 50 ప్రోగ్రామ్స్ ఇస్తాను.
మీరు వాళ్ళకి ఏదైనా డౌట్ ఉంటే వాళ్ళకి మీరు సజెస్ట్ చేయొచ్చు, ఇలా చేయండి అలా చేయండి, మీకు మీకు తెలిసిన వాళ్ళు ఉంటారు. ఓకే, ఇస్తానులేండి. ఓకే, గుడ్. సో నెక్స్ట్ క్లాసులో మాత్రం మనం హ్యాకర్ ర్యాంక్లో చేస్తాం. హ్యాకర్ ర్యాంక్లో పైథాన్లో ఫస్ట్ స్టార్ ఎలా చేయాలనేది నెక్స్ట్ క్లాస్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఓకేనా? సర్టిఫికేషన్ ప్రాసెస్ కూడా మనం యాడ్ చేస్తాను. ఓకే, గుడ్. ఓకేనా, గుడ్. చాలా జాగ్రత్తగా చూడమ్మా, ఏట్లేదు. సో ఫస్ట్ ఇన్పుట్ ఈస్ కామన్. సో మనకు గివెన్ ఈవెన్ ఆర్ ఆడ్ నెంబర్ అంటే వన్ ఇన్పుట్ వీ హ్యావ్ టు రీడ్ అనమాట. సపోజ్ ఇదే తీసుకుందాం, నాకు ఈజీ, మీకు కాదు, బట్ మీరు టైప్ చేయండి, మీకు ప్రోగ్రామింగ్ స్కిల్స్ రావాలి. జస్ట్ ఐ హ్యావ్ టు టేక్ ఇట్ యాజ్ ఎ ఎన్. సో వాట్ ఈస్ ద కండిషన్ అంటే ఎన్ మోడ్యులస్ టూ, ఎన్ మోడ్యులస్ టూ ఈక్వల్ టు జీరో. సో కండిషన్ ట్రూ అయితే ఈవెన్. If you divide a number with 2 and remainder is 0, such number is the even number. In case if it is not even, definitely not. If it is even కాకపోతే not even. నేను ఈవెన్ ఆర్డర్ అని అడగలేదు, ఈవెన్ ఆర్ నాట్ ఈవెన్ అంటే కోడ్ ఎక్స్టెన్షన్ కి ఇంకేట్లేదు, అంటే మీ ప్రోగ్రామ్ నేర్చుకుంటారండి. సేమ్ ప్రోగ్రామ్ ఫర్ ఆర్డర్ నాట్ అంటే సేమ్ ప్రోగ్రామ్ we have to write. But here you have to check if the number is divided with 2, remainder as 1, such number is the what? Odd number. అంటే ఇక్కడ ఓడిడి అని పెడతారు. ఓడిడి ఆడ్, నాట్ ఆడ్. సేమ్ ప్రోగ్రామ్. ఓకే, నెక్స్ట్ సేమ్ ఆర్ నాట్ అంటున్నాం. సేమ్ ఆర్ నాట్ అంటే డెఫినెట్లీ వీ నీడ్ టూ వేరియబుల్స్. యూ నీడ్ టూ వేరియబుల్స్. సో ఇక్కడ సేమ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఈక్వల్ టు బి. సో హియర్ వాట్? సేమ్. హియర్ వాట్? నాట్ సేమ్. నాట్ సేమ్. సార్ కెన్ ఐ రైట్ ది కోడ్ లైక్ దిస్ అంటే మీకు కొంతమంది అనుకోవచ్చు, సార్ ప్రోగ్రామ్ ఇలా కాకుండా నాకు ఇప్పుడు ప్రోగ్రామ్ ఇలా ఇన్పుట్ కావాలి, పాసిబిలిటీ ఉందా లేదా అంటారు. ఆ పాసిబిలిటీకి సంబంధించి ఇన్పుట్ తీసుకొని చూపిస్తాను మీకు. ఓకే, చాలా జాగ్రత్త చూడము. ఇప్పుడు ప్రోగ్రామ్ తీసుకుంటాం, చిన్న ప్రోగ్రామ్. ఏంటి ఆ ప్రోగ్రామ్ అంటే ఓకే, సో జస్ట్ ఐ హ్యావ్ టు షో సమ్ ఇన్పుట్ అండ్ అవుట్పుట్. ఇన్పుట్ ఏంటంటే 5 4, అవుట్పుట్ ఏంటి అంటే 5. అంటే నేను అది 5 ఏ మ్యాక్సిమమా బి మ్యాక్సిమం అన్నది కాదు. ఓకేనా? ఏ మ్యాక్సిమం బి మ్యాక్సిమం చెప్పట్లేదు నేను, జస్ట్ ఇచ్చిన ఇన్పుట్స్ బట్టి మ్యాక్సిమం వాల్యూ ప్రింట్ చేయాలి. సో నేను ఓన్లీ బిగ్గా లేకపోతే ఇంకేదన్నా, మరి ఇక్కడ మ్యాక్సిమం వాల్యూ అనేది ప్రింట్ చేయాలంటే మ్యాక్స్ ఆఫ్ ఏ కమ బి అన్నారు. అలా రాసుకోవచ్చు, లేదు షార్ట్ హ్యాండ్ ఇఫెల్స్ లో ఎలా రాస్తారు అంటే జస్ట్ జస్ట్ యూ హ్యావ్ టు ట్రై టు అండర్స్టాండ్. సో ఫస్ట్ రీడ్ ఏ వాల్యూ అండ్ బి వాల్యూ, ఇట్ ఈస్ కామన్. సో సేమ్ ప్రోగ్రామ్ తీసుకున్నాను, సపోజ్ ఇదే తీసుకున్నాను. ఇప్పుడు నాకు గ్రేటర్ దెనా కాదా చెక్ చేయాలి, ఏది గ్రేటర్ దెన్ అయితే అవ్వాలి. ఇన్ కేసు నేను అనుకున్నది ఏ గ్రేటర్ అనుకోండి, అప్పుడు డేటా ప్రింట్ చేయను, ప్రింట్ ఏ. ప్రింట్ ఏ కాదనుకోండి, ప్రింట్ బి. ప్రింట్ బి. సో సింపుల్. సో
So just I want to run it, you can understand. So 5, 6. So biggest value 6. సో ఇలా కూడా రాసుకోవచ్చు మీరు. ఓకే, ఈ కండిషన్ ట్రూ అయితే ట్రూ బ్లాక్కి వెళ్ళిపోతుంది, ఫాల్స్ అయితే ఫాల్స్ బ్లాక్ వెళ్ళిపోతుంది. సార్ మొన్న మనం రాశారు కదా సార్, స్టూడెంట్ పాస్ ఆ ఫెయిల్ అనేది, అది అవుతుంది అంటే అవుతుంది. అది ఎలా అవుతుంది? సపోజ్ మనకి ఆ ప్రోగ్రామ్ కూడా చూపిస్తాను మీకు. పాస్ ఆర్ ఫెయిల్, స్టూడెంట్ పాస్ ఆర్ ఫెయిల్, స్టూడెంట్ పాస్ ఆర్ ఫెయిల్. అది ఎలా రాసుకోవచ్చు అంటే, మనకి నేను 3 సబ్జెక్ట్స్ తీసుకుంటున్నాను. స్టూడెంట్ నెంబర్, హలో చెప్పండి. కనెక్ట్ అవ్వకపోతే చూసుకోవాలి, మా క్లాస్ ఆల్రెడీ చాలా మంది కనెక్ట్ అయ్యారు. ఒకసారి చూడమ్మా, లింక్ పంపించాను చూడు. ఒకసారి బ్రౌజర్ హిస్టరీ చేసి డిలీట్ చేసి మళ్ళీ జాయిన్ అవ్వాలి. చూడమ్మా. సో I just read S value, subject 1, subject 2, subject 3. సబ్జెక్ట్ 1 ఏంటి, సబ్జెక్ట్ 2, సబ్జెక్ట్ 3. ఇప్పుడు పాస్ ఆ ఫెయిల్ కావాలి. సింగిల్ స్టేట్మెంట్ లో రాసేయచ్చు అంటే ఎస్, ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్. హౌ అంటే ప్రింట్ పాస్. సపోజ్ ప్రింట్ పాస్ ఎలా అవుతుంది అంటే, సేమ్ సబ్జెక్ట్ 1 గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 40 అండ్ subject 2 greater than or equal to 40. True or false కాబట్టి. Subject 3 greater than or equal to 40. If all the conditions are true, print statement will be printed. Else, print fail. ఒక స్టేట్మెంట్ ఫెయిల్ అయిపోయినా ఎల్స్ లోకి వెళ్ళిపోతుంది. సో దిస్ ఇస్ ది సింపుల్ టెక్నిక్. సో అన్ని స్టేట్మెంట్స్ అన్ని లైన్స్ ఒకే దగ్గర రాస్తాను నేను. సో ఐఎమ్ నాట్ టేకింగ్ మచ్ టైమ్ టు డూ దిస్. సో సింగిల్ స్టేట్మెంట్ లో రాస్తాను అంటే, ఫస్ట్ చెక్ ది సబ్జెక్ట్ 1, సబ్జెక్ట్ 2, సబ్జెక్ట్ 3. ఫర్ ఆల్ ది కండిషన్స్ ట్రూ, ఇఫ్ ఆఫ్ ట్రూ గోయింగ్ టు ట్రూ బ్లాక్, ఇఫ్ ఆఫ్ ఫాల్స్ గోయింగ్ టు ఎల్స్ బ్లాక్ అన్నమాట. సో ట్రై టు రన్ ఇట్. సో 47, 87, 65 పాస్. సో ఇలా మనం ఎన్నైనా చేసుకోవచ్చు. సో దేర్ ఇస్ ది పాసిబిలిటీ విత్ వాట్, షార్ట్ హ్యాండ్ ఇఫ్ ఎల్ స్టేట్మెంట్ కూడా రాయొచ్చు. అయితే స్టూడెంట్స్ స్టిల్ జాయిన్ అవుతూ ఉన్నారు. అయితే వాళ్ళలో చాలా మంది నేను ఎగ్జామ్ రాశారు. నేను ఇంత కాన్సెప్ట్స్ ఇంకా ఫార్వర్డ్ అయిపోయి ఫాస్ట్ గా చెప్పేస్తే సిలబస్ అయితే అయిపోతుంది కానీ మీకు రాదు. సో అందుకని నిన్న ఇచ్చిన అసైన్మెంట్ ఒక్కసారి అన్ని ప్రోగ్రామ్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి తర్వాత మనం ఒకసారి డిస్కస్ చేయాలి, కొన్ని పాయింట్స్ అవి చెప్తాను ఏంటో. సో దాని బేస్ మీద వస్తాను. నిన్న ఇచ్చింది ఒకసారి నేను ఒకసారి ఎగ్జామ్ రాసి చూపిస్తాను మీకు. సో కొంతమంది నేను ఎగ్జామ్ నోట్ చేయలేదు, అటెండ్ అవ్వలేదు అంటున్నారు. వాళ్ళకి మళ్ళీ ఛాన్స్ ఇస్తున్నాను ఈరోజు. సో చాలా మంది ఎగ్జామ్ అవ్వలేదు, మీరు నాకు ఎగ్జామ్ రాలేదని చాలా మంది చెప్పారు. సో ఎవరైతే ఈరోజు ఫీజు పే చేస్తారో వాళ్ళందరికీ నేను యాక్సెస్ ఇచ్చాను. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు అటెండ్ ది టెస్ట్ యూ కెన్ అటెండ్. ఐ విల్ గివ్ యూ టైమ్ అప్ టు నైట్ 11:30. యూ కెన్ యాక్సెస్. నైట్ 11:30 వరకు ఇస్తాను నేను. 11
40 వరకు ఇస్తున్నాను. మీరు ఎగ్జామ్ రాయాలంటే రాసుకోవచ్చు. మీకు ఇచ్చాను మరి, నా దానికి పోలేదు. అంటే కొత్త వాళ్ళకి కూడా ఎగ్జామ్ అసైన్ అయిపోతుంది. రీసెంట్ గా పే చేసి ఈ రోజు జాయిన్ అయిన వాళ్ళు కూడా నేను ఎగ్జామ్ యాక్సెస్ ఇస్తాను. ఒకసారి నాకు కూడా కనెక్ట్ చేసుకుంటాను. సో ఇప్పుడు మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. దాని బేస్ మీద మీరు చాలా జాగ్రత్తగా ఇంతవరకు చెప్పిన ప్రతి టాపిక్ మీకు తెలిసినట్లయితే డెఫినెట్ గా రిమైనింగ్ టాపిక్స్ మీకు వస్తాయి అన్నమాట. ఇప్పుడు మీకు రిజల్ట్ వెంటనే ఇన్స్టెంట్ కనబడాలంటే ఎస్ పెడుతున్నాను. సో ఎగ్జామ్ రాసిన తర్వాత రిజల్ట్ రావట్లేదు అంటున్నారు కాబట్టి రీజన్ ఏంటంటే నేను ఇక్కడ మీకు ఇవ్వట్లేదు. మీకు అందుకే కనిపించట్లేదు ఎగ్జామ్ రాసారా లేదు. ఎగ్జామ్ టైం కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత వస్తుంది యాక్చువల్గా. కానీ ఇప్పుడు మీకు అనిపిస్తుంది డైరెక్ట్గా ఇక్కడ అసైన్ చేస్తాను నేను. సో ఇప్పుడు నేను సేమ్ మీలాగే ఒక నార్మల్ లాగిన్ క్రెడెన్షియల్స్ ద్వారా లాగిన్ అవుతున్నాను. సో నాకు ఎలా కనిపిస్తుందో మీకు అలాగే కనిపిస్తుంది. ఓకే. సో మీకు పైథాన్ టెస్ట్ అని వస్తుంది. నేను పేరు మార్చాను, అంతకు మించి చేయట్లేదు. ఇవి క్వశ్చన్స్. సో ఇక్కడ ఏంటవుతుంది అంటే రైట్ ఏ ప్రోగ్రామ్ టు ప్రింట్ హూ ఈజ్ విన్. Rajesh got X marks in SSC, Mahesh got Y marks in SSC exam. If Rajesh got more than marks, then Mahesh, print Rajesh as output, otherwise print Mahesh అంటాం. అంటే రెండు ఇన్పుట్స్ తీసుకోవాలి కామన్. రెండు ఇన్పుట్స్ తీసుకోవడం కామన్ అంటే ఏంటి అంటే సపోజ్ ఏబి అని తీసుకోండి. ఏ ఈక్వల్ టు ఇంట్ ఆఫ్ ఇన్పుట్, బి ఈక్వల్ టు ఇంట్ ఆఫ్ ఇన్పుట్. సో సపోజ్ ఏ రాజేష్, బి మహేష్. సపోజ్ వాట్ ఈస్ ద కండిషన్ అంటే ఏ గ్రేటర్ దెన్ బి. సో కండిషన్ ట్రూ అయితే ఏంటి, రాజేష్ అని ప్రింట్ అవ్వాలి. సో రాజేష్ స్మాల్ లెటర్స్ లో ఉన్నదిలో చూసుకోండి. సో కేస్ సెన్సిటివ్ ఈజ్ ఆల్సో వెరీ ఇంపార్టెంట్. రాజేష్ ఎప్పుడు రాజేష్ ప్రింట్ అవ్వాలి అంటే ఇఫ్ ఏ గ్రేటర్ దెన్ బి అయితే, ఎల్స్ ప్రింట్ వాట్ మహేష్. If this condition is true, Rajesh will be printed. If this condition is false, Mahesh will be printed. నేను ఎక్కడ కూడా మీకు షార్ట్ హ్యాండ్ ఇఫ్ ఎల్స్ లో చూపిస్తున్నాను. నేను ఇఫ్ ఎల్స్ లో రాయట్లేదు, ఇలా రాసిన వర్కౌట్ అవుతుందని చూపించడానికి. ఒక నిమిషం. మీరు కాల్ చేస్తున్న వ్యక్తి సమాధానం ఇవ్వడం లేదు, దయచేసి. ఓకే, ఇది అవనండి ప్రాసెస్. యాక్చువల్ గా సర్వర్ రీస్టార్ట్ చేశారు, దానివల్ల మీకు కొంచెం ఇష్యూ కనిపిస్తుంది.
నైట్ టైం అక్కడ నెట్ క్లోజ్ చేసేస్తున్నారు. దానివల్ల ఆఫీస్ అవర్స్ వరకు బాగానే వర్క్ చేస్తుంది, ఆఫీస్లో ఎవరు లేకపోయేసరికల్లా స్లో అయిపోతుంది. దీనికోసం మీరు అనుకుంటారు ఏం పట్టించుకోవట్లేదని. ఆల్రెడీ చాలా మందికి మెయిల్స్ వెళ్ళిపోయేవి. ఆల్రెడీ నేను అంటే ఓవరాల్గా ఇది అభ్యాసకి నేనే అడ్మిన్. నేను ఆయన చెప్పట్లేదో అనుకోవచ్చు మీరు. డైరెక్ట్ చూపిస్తాను మీకు చెప్పారా లేదా అని. డైరెక్ట్ గా నేను మొత్తం అందరికి, ఎవరు దీపక్ రెడ్డి సార్కి, శేషరెడ్డి సార్కి, బీవెల్ నాయుడు సార్కి, మొత్తం అందరికి ఎవరికైతే ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయో వాళ్ళందరికీ నేను పెట్టేస్తే దీపక్ రెడ్డి సార్ రెస్పాండ్ అయ్యారు. అంటే చెప్తున్నాను మా వాళ్ళు చెప్పిన తర్వాత వాళ్ళు కూడా ప్రాబ్లం షార్ట్ అయిందనేసి ప్రాబ్లం ఇష్యూ లేకుండా చేస్తూనే ఉన్నారు. నేను కూడా పెట్టాను, బాగా వర్క్ చేస్తుందండి. మా టెస్ట్ ఆ రోజు మనకు లేట్ అయినప్పుడు బట్ మళ్ళీ వచ్చింది. దానికోసం కూడా నేను ఇనిషియేషన్ తీసుకుంటాను, మీకు ఎటువంటి ప్రాబ్లం లేకుండా చూస్తాను. ఓకేనా? అన్ని టెస్ట్ కేసెస్ పాస్ అయిపోయి. సో సబ్మిట్ కోడ్. సో చాలా మందికి ఏంటంటే సబ్మిట్ అయిపోయిన తర్వాత నాకు మీ మీ హెచ్ఓడిసి ప్రిన్సిపల్ చెప్తుంది ఏంటంటే సెకండ్ ప్రోగ్రామ్కి వెళ్ళి మళ్ళీ ఫస్ట్ ప్రోగ్రామ్కి వస్తే ఉండట్లేదు అంటున్నారు. అది ప్రాబ్లం. రీజన్ ఏంటి అంటే మీరు లోడ్ అవుతున్న టైంలో చాలా మంది సిస్టమ్ ఆఫ్ చేసడం వల్ల అక్కడితో మీ ఏదైతే ఉందో మీ రిక్వెస్ట్ లో ఆటోమేటిక్ గా ఇంటర్నల్ గా ఆ రిక్వెస్ట్ ఉండిపోయింది. తర్వాత రిక్వెస్ట్ అనేది యాడ్ అవ్వడానికి ఓల్డ్ రిక్వెస్ట్ ప్రాసెస్ అవ్వలేదు, అంటే క్యూలో ఉండిపోయింది అనమాట. దానివల్ల ఇష్యూ వచ్చిందండి. అవన్నీ డిలీట్ చేస్తున్నాను, మీరు వర్రీ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు, కన్ఫర్మ్ గా అవుతుంది. ఓకేనా? నాకు చాలా మంది అడిగారు, దానికోసం నేను మీకు ఆ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇస్తున్నాను. సో 3 సబ్జెక్ట్స్ అంటే ఏ సబ్జెక్టు, సపోజ్ బి సబ్జెక్టు, సి సబ్జెక్టు. సో 3 సబ్జెక్ట్స్ తీసుకున్నాను, ఏబిసి. సో 3 సబ్జెక్టులు పాస్ అయితేనే పాస్. సో దానికోసం నేను అలాగే రాసుకోవచ్చు, ఆల్రెడీ ఇప్పుడు నేను చెప్పాను కాబట్టి దాన్నే ఫాలో అయిపోతున్నాను. ప్రింట్ పాస్ ఎప్పుడు, ఇఫ్ ఏ గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు సబ్జెక్ట్ మార్క్స్ పాస్ అవ్వాలి. ఇక్కడ కన్స్టెంట్స్ లో చూడండి, కండిషన్ ఎట్టి 35 రావాలి, 35. అండ్ బి గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 35 అండ్ సి గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 35. ఇవన్నీ కండిషన్స్ ట్రూ అయితేనే పాస్, ఎల్స్ ప్రింట్ ఫెయిల్. అంటే అన్ని కండిషన్స్ ట్రూ అయితేనే ట్రూ, లేకపోతే ఫెయిల్ అనమాట. సో యాజ్ పర్ అవర్ రిక్వైర్మెంట్ చెప్తున్నాను. సో రన్ టెస్ట్ కేసెస్ అని క్లిక్ చేస్తారు. సో అన్ని టెస్ట్ కేసెస్ ఫెయిల్ అయిపోయాయి, సారీ పాస్ అయ్యాయి. సో సబ్మిట్ కోడ్. సెకండ్ ప్రోగ్రామ్ కంప్లీటెడ్. నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్. సో ప్రింట్ స్మాలెస్ట్ నెంబర్ అన్నాడు. సో సేమ్ నేను అన్ని కూడా షార్ట్ హ్యాండ్ డిఫరెన్స్ లో రాస్తున్నాను, అంటే ఇట్ ఈస్ ఆల్సో వర్కింగ్ ఫైన్ అని అర్థం ఉన్నాయి. మీరు ఎలా రాసుకుంటే అలా రాసుకోండి, మీకు ఎలా ఆల్రెడీ ఇఫ్ యూ కంఫర్ట్ విత్ ఓల్డ్ టెక్నిక్ నో ఇష్యూ, బట్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ది పాసిబుల్ టెక్నిక్ అనమాట. సో ప్రింట్ ఏ ఏంటి, ఎప్పుడు ఏ లెస్ దెన్ అడిగాను అంటే ఏ లెస్ దెన్ బి, ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ ఫర్ ది స్మాలెస్ట్. సో ఐఎమ్ థింకింగ్ లైక్ ది ఏ ఇస్ స్మాలర్. ఇన్ కేస్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ స్మాలర్, check for B. So this is the program. Again run with test cases. So test cases passed and submit the code. Next third one. అయిపోయింది. Fourth one. So interchange the swapping values. So A value B value read చేయమన్నాను. A equal to int of input, B equal to int of input. So read the A value and read the B value. So already different technique చెప్పాను. The simplest technique in Python అంటే A equal to B equal to B comma A. A value B value stored in A value stored in B. అంటే ఆటోమేటికల్లీ ఏటవుతుందంటే రెండిటి వల్ల డేటా ప్రింట్ అయిపోతుంది. ప్రింట్ ఏ ప్రింట్ బి.
ఎందుకు లైన్ బై లైన్ ప్రింట్ చేస్తున్నా, పక్క పక్కన కాదు. సో ఏ వాల్యూ బి వాల్యూ ప్రింట్ చేస్తే ఏ వాల్యూ ఇంటర్చేంజ్ టు బి వాల్యూ ఇంటర్చేంజ్ టు ఏ. డోంట్ సబ్మిట్ కోడ్ డైరెక్ట్లీ. సో సబ్మిట్ కోడ్ చేస్తే కరెక్ట్ అయితే పర్వాలేదు, రాంగ్ అయితే మాత్రం 0 వచ్చేస్తుంది. జస్ట్ క్లిక్ రన్ విత్ టెస్ట్ కేసెస్. ఇఫ్ ఆల్ ది టెస్ట్ కేసెస్ ఆర్ పాస్డ్, దెన్ సబ్మిట్ ది కోడ్. ఇందాక అవ్వలేదు, ఇప్పుడు ఎందుకు అవుతుందంటే నేను ఫోన్ చేయగానే అక్కడ సర్వర్ ఆన్ చేస్తారు అనమాట, అంత మించి ఇంకేం కాదు. ఎందుకంటే మళ్ళీ మెయిల్ పెట్టేస్తుంది. సో నెక్స్ట్ వాట్, n ఈక్వల్ టు ఇంట్ ఆఫ్ ఇన్పుట్. సో 1 ఇంటూ 1000 అంటే కిలోగ్రామ్స్ ఇంటూ గ్రామ్స్, అంటే గ్రామ్ కావాలి. గ్రామ్ ఈక్వల్ టు వాట్, 1 ఇంటూ 1000. సో ప్రింట్ గ్రామ్. సో ఇక్కడ మరి కిలోగ్రామ్ పెట్టుకోవచ్చు అంటే పెట్టుకో. 1 అన్నది ఏంటి ఇక్కడ ఎన్. సార్ కిలోగ్రామ్ పెట్టుకుంటే పెట్టుకో, కేజీ ఇక్కడ కేజీ అని పెట్టుకుంటాం ఇన్పుట్. దీన్ని షార్ట్ కట్ ఎట్లేదు, ఎందుకంటే ఇది సీక్వెన్స్ స్టేట్మెంట్. ఇది అంటే అన్ని స్టేట్మెంట్స్ కన్ఫర్మ్ గా ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి. ఇక్కడ కండిషనల్ ఏంటి లేదు. సో రన్, సబ్మిట్ ది కోడ్. సో దిస్ ప్రోగ్రామ్ ఈజ్ ఆల్సో సబ్మిటెడ్. నెక్స్ట్ 6th one. సో చాలా మందికి ఓకే, 6th one ఈజ్ ఆల్సో ఈజీ. సో ఫస్ట్ వాట్, రీడ్ ది n వాల్యూ int of input. So directly what, print n into 0.8. Print n into 0.08. 0.08 ఇచ్చాను కదా అక్కడ. కన్వర్ట్ ఇంచెస్ ఇంటూ ఫీట్. ఆల్ టెస్ట్ కేసెస్ ఆర్ పాస్డ్. అంటే దీన్ని ఎవరిని అడగక్కర్లేదు, మీకు మీరే ఆలోచిస్తూ చేసుకోవచ్చు. సో చాలా మంది స్టూడెంట్స్కి ఇది యాడ్ ఆన్ ఇస్తానన్నాను, కానీ ఇవ్వక్కర్లేదు. కానీ ఎందుకు యాడ్ ఆన్ ఇస్తానన్నాను చెప్తాను నేను. సో డాలర్, సపోజ్ డాలర్ ఈక్వల్ టు రూపీ ఈక్వల్ టు డాలర్. సో డాలర్ ఈక్వల్ టు రూపీలో కన్వర్ట్ అవ్వాలి. డాలర్ అంటే డి ఈక్వల్ టు ఇంట్ ఆఫ్ ఇన్పుట్. సపోజ్ నెక్స్ట్ వన్ ఏంటి, రూపీ కావాలి. సో రూపీ ఈక్వల్ టు వాట్ అంటే డాలర్ ఇంటూ 83.14. 83.14. నెక్స్ట్ ప్రింట్ రూపీ అని ఇచ్చేస్తారు. సపోజ్ ప్రింట్ రూపీ అయితే ఆన్సర్ వస్తుంది, కానీ టెస్ట్ కేసు పాస్ అవ్వట్లేదు అన్నది. దాని రీజన్ ఏంటి అంటే ఇది 2 digits వచ్చింది. నెక్స్ట్ ఇది కూడా 3-4 digits మేబీ రావచ్చు, ఎందుకంటే అది ఫ్లోటింగ్ కదా. కానీ 2 digits కావాలి అన్నాను కనుక దాన్ని మనం ఏం చేస్తామంటే ఫార్మెట్లోకి మార్చుకోవాలి. అంటే రిజల్ట్ ఈక్వల్ టు ఫార్మెట్ రూపీ. ఇది చెప్పలేదు కాబట్టి మీకు మార్క్స్ ఇస్తున్నాను. 0.2f. 0.2f అంటే ఏంటట, 2 factors లో అంటే 2 decimals కావాలి అంతే. అప్పుడు నేను ఏంటి రిజల్ట్ ప్రింట్ చేసుకోవాలి. అంటే నాకు ఓన్లీ పాయింట్ తర్వాత 2a కావాలి, అంతకుమించి ఎక్కువ వద్దు. 3f అంటే పాయింట్ తర్వాత 3 ఫ్లోటింగ్ నెంబర్స్ వస్తాయి. నాకు 2a కావాలి కనుక 0.2f అంటే ఆటోమేటిక్గా ఈ రిజల్ట్ అనేదాన్ని ఈ రూపీలో ఉన్నదాన్ని ఆటోమేటిక్గా కన్వర్ట్ చేసి రిజల్ట్లో స్టోర్ చేస్తాను. ఇప్పుడు నాకు అన్ని టెస్ట్ కేసెస్ పాస్ అవుతాయి. ఈ లైన్ నేను చెప్పలేదు, నాది మిస్టేక్ కనుక నేను మీకు యాడ్ ఆన్ చేస్తున్నాను. మిగతా వాళ్ళు కొంతమంది చేశారు, వెరీ గుడ్, నో ఇష్యూ. బట్ ఇది అందరికీ నాది మిస్టేక్, నేను చెప్పకపోవడం వల్ల నేను దీనికి యాడ్ ఆన్ ఇస్తానని చెప్పాను. అంతకుమించి ప్రోగ్రామ్ అయితే రాంగ్ కాదు. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ది 7th one. Now coming to 8th one. 8th one what? Write a program to calculate the arithmetic calculations. సో ఏబి తీసుకొని ఎడిషన్, సబ్స్ట్రాక్షన్, మల్టిప్లికేషన్ చేయాలి. సో ఏ ఈక్వల్ టు ఇంట్ ఆఫ్ ఇన్పుట్, బి ఈక్వల్ టు ఇంట్ ఆఫ్ ఇన్పుట్. సో డైరెక్ట్ గా రకరకాలుగా ఒకే స్టేట్మెంట్ రాయడం అనేది కన్ఫ్యూజన్. సింపుల్ గా రాసుకోండి. ఎందుకు, యు ఆల్ ఆర్ బేసిక్ లెర్నర్స్ రైట్. ఏ ప్లస్ బి, ప్రింట్ ఏ మైనస్ బి, ప్రింట్ ఏ బై బి, సారీ ఏ ఇంటూ బి.
ప్రింట్ ఏ బై బి అంటే మనకు ఓన్లీ ఫ్లోటింగ్ కాదు, ఇంటిజర్ పార్టే కావాలి. ప్రింట్ ఏ మాడ్యులస్ బి. అవన్నీ ఒకే లైన్ లో రాయాలి, న్యూ లైన్ రావాలి, ఇవన్నీ మన తర్వాత చెప్పుకుందాం. సో చాలా మంది నెట్ సోర్స్ లో ఏదో కోడ్ కొట్టేసి రాయడం వద్దు. సో మీరు ఇండివిజువల్ గా ఓన్ గా రాయడం నేర్చుకోవడం మొదలుపెట్టిన తర్వాతే మీకు ప్రోగ్రామింగ్ వస్తుంది. నెట్ లో అన్ని ప్రోగ్రామ్స్ ఉంటాయి, నీకు రావాలి కదా. నువ్వు లాజికల్ గా ఆలోచించడమే ఇంపార్టెంట్, ఎగ్జామ్ రాయడం సెకండరీ. ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు థింక్ యువర్ సెల్ఫ్. లాజికల్ థింకింగ్ అంటే నీకు కావాలి, కంప్యూటర్ కాదు. కంప్యూటర్ ఆల్రెడీ మిషన్, అది ఆలోచించగలదు, నువ్వు ఆలోచించడం ఇంపార్టెంట్. ఇక్కడ సేమ్ ఇందాకలాగా మనం అనుకోవచ్చు, ప్రింట్ ఏబి వాల్యూ తీసుకోవాలి. ఏ ఈక్వల్ టు ఇంట్ ఆఫ్ ఇన్పుట్, బి ఈజ్ ఆల్సో బి ఈక్వల్ టు ఇంట్ ఆఫ్ ఇన్పుట్, బి ఈక్వల్ టు ఇంట్ ఆఫ్ ఇన్పుట్. సో నేను అన్ని కూడా షార్ట్ హ్యాండ్ ఇఫెల్స్ లో రాసిస్తున్నాను, ఎందుకంటే ఐఎమ్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ షార్ట్ హ్యాండ్ ఇఫెల్ స్టేట్మెంట్ అట్ రైట్ నౌ. అంటే దాని మీద కూడా ప్రాక్టీస్ అవుతుంది కాబట్టి చెప్తున్నాను. ఏ ఈస్ బిగ్ ఎప్పుడు, ఇఫ్ ఏ గ్రేటర్ దెన్ బి అయితే. ఎల్స్ ప్రింట్ బి ఈస్ బిగ్, అక్కడ బి ముందు ఉంది, ఏ ముందు ఉంది అలాంటి లేదు, మీరు అలా రాసుకుంటే అది మీ ఇష్టం. బి ఈస్ బిగ్ అంతే. స్పేసెస్ చూసుకోండి, క్యాపిటల్స్ లెటర్స్ చూసుకోండి. మిస్టేక్ ఉంటే చిన్న స్పేస్ తేడా వచ్చినా టెస్ట్ కేసెస్ పాస్ అవ్వు. సో ఇది ఆరెంజ్ లోనే ఉంటుంది, కానీ అది రైట్ రాంగ్ తెలియాలంటే స్టేటస్ లో ఉంటుంది. ఇప్పుడు శాంపుల్ టెస్ట్ కేసు ఎప్పుడు కూడా గ్రీన్ కలర్ లో ఉంటుంది, హిడెన్ టెస్ట్ కేసెస్ కూడా గ్రీన్ కలర్ ఉందని ఇక్కడ గ్రీన్ రాదు, ఇక్కడ ఓన్లీ వాట్ అంటే ఆరెంజే. కానీ అది రైట్ రాంగ్ అని ఎలా తెలుస్తుంది అంటే టిక్ మార్క్ బట్టి ఉంటుంది. సో సబ్మిట్ ది కోడ్. సో 10th వన్. సో 10th వన్ అయిన తర్వాత ఇక్కడ మనకి ఎండ్ ఎగ్జామ్ లాస్ట్ లో రావాలి యాక్చువల్ గా. అలాంటప్పుడు మీకు రాకపోతే కంట్రోల్ ఎఫ్ క్లిక్ చేయండి. ఇక్కడ ఉండకూడదు అసలు యాక్చువల్ గా. 1 అయిపోయింది, 2 అయిపోయింది, చూసుకోండి ప్రోగ్రామ్స్. 3 అయింది, 4, 5, 6, 7, 8, 9, లాస్ట్ వన్ 10. ఒక వరల్డ్ కూడా రన్ అవుతుంది, చూద్దాం. ఇది ఈవెన్ ఆర్ ఆడ్ నెంబర్. సేమ్ ఎన్ వాల్యూ తీసుకుంటారు. ఆల్రెడీ ఇప్పుడు మీరు డిస్కస్ చేసినవి ఇవన్నీ. ఎన్ ఈక్వల్ టు ఇంట్ ఆఫ్ ఇన్పుట్. సో సపోజ్ ప్రింట్ ఈవెన్, ప్రింట్ ఈవెన్. ఎందుకు ఇక్కడ ఈ క్యాపిటల్ రాశానంటే ఇక్కడ చాలా మంది సార్ కోడ్ రైటే కదా ఎందుకు రాంగ్ చూపిస్తుందంటే ఈవెన్ లో ఈ క్యాపిటల్ ఉంది. మీరు స్మాల్ ఈవెన్ పెట్టినా ప్రోగ్రామ్ అవుట్పుట్ రాదు, వస్తుంది బట్ టెస్ట్ కేసెస్ పాస్ అవు. ఎన్ మాడ్యులస్ టు ఈక్వల్ టు 0. ఇన్ కేస్ ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ కండిషన్ ఫాల్స్, ప్రింట్ వాట్ ఆడ్ నెంబర్. ట్రూ అయితే ఈవెన్, ఫాల్స్ అయితే ఆడ్ నెంబర్. సో రన్ విత్ టెస్ట్ కేసెస్. సో అయిపోయిన తర్వాత ఎగ్జామ్, ఎండ్ ఎగ్జామ్ క్లిక్ చేశారు అనుకోండి, మీకు లాస్ట్ ప్రోగ్రామ్ సంబంధించిన మార్క్స్ రావు. సో కన్ఫర్మ్ గా సబ్మిట్ కోడ్ మీద క్లిక్ చేయాలి, అప్పుడు పాస్ అయింది. నౌ వెన్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ పాస్డ్, హ్యావ్ టు క్లిక్ ఆన్ ఎండ్ ఎగ్జామ్. సో ఓకే చేయమంటుంది, ఎందుకంటే అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ గా నువ్వు క్లిక్ చేస్తాను, మా ఫ్రెండ్ క్లిక్ చేస్తాను కాకుండా ఎప్పుడైనా టిక్ మార్క్ పెట్టినా క్యాన్సిల్ క్లిక్ చేయాలి, ఓకే చేయకూడదు. ఓకే చేస్తే ఎగ్జామ్ సబ్మిట్ అయిపోతుంది. ఓకే, ఇప్పుడు చూసారా ఎగ్జామ్ మరలేదు. ఆ ఎగ్జామ్ నేను ఇందాక రిజల్ట్స్ డిస్ప్లే చేశాను కాబట్టి రిజల్ట్ లో ఉంటుంది. ఏమని ఉంటుంది అంటే పైథాన్ టెస్ట్ అని ఏదో ఉంటుంది. సో పైథాన్ టెస్ట్ లో ఉంటుంది. ఎంసీఏ పైథాన్ టెస్ట్. ఇందులోకి రాలేదు, వస్తుంది మేబీ. మన ఫస్ట్ నో పెట్టి ఇప్పుడు ఎస్ పెట్టాం కదా, 2 రిక్వెస్ట్లు ఉన్నాయి. ఏదైనా 10:40 తర్వాత మనకు అనిపిస్తుంది. సార్ 11:40 తర్వాత అయితే కన్ఫర్మ్ గా నీకు ఏదైతే ఎగ్జామ్ రాసావో దానికి సంబంధించిన రిజల్ట్ వస్తుంది. ఓకేనా? సో ఇవన్నీ కూడా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్.
ఫస్ట్ 30 seconds క్లాస్. ఫార్మెట్ అంటే ఇంకా మనం దానికోసం డిస్కస్ చేయలేదమ్మా. దీనికోసం ప్రత్యేకంగా చెప్పుకున్నాము. మనకి ఫార్మెట్ అంటే ఏంటవుతుందంటే, సపోజ్ ఇలా మీకు చూపిస్తాను చూడు. n ఈక్వల్ టు ఇంట్ ఆఫ్ ఇన్పుట్ అని రాసుకున్నాం. సపోజ్ n ఈక్వల్ టు ఇంట్ ఆఫ్ ఇన్పుట్. సపోజ్ x ఈక్వల్ టు n/7 అన్నాం. ప్రింట్ x అన్నాం. సపోజ్ చాలా జాగ్రత్తగా చూడండి. ఇది ప్రోగ్రామ్. n వాల్యూ తీసుకొని 7తో డివైడ్ చేసి x వాల్యూ ప్రింట్ అవ్వాలి. n వాల్యూ ఇంటిజరే. 7తో డివైడ్ చేసేటప్పుడు అది ఏంటి వస్తుంది అంటే ఫ్లోటింగ్ వాల్యూ రావచ్చు. మేబీ నేను 14 ఇస్తే పర్వాలేదు. సపోజ్ ఇంకేదో నెంబర్ ఇచ్చేది 7తో డివైడ్ చేయ నెంబర్ అనుకో, నాకు ఫ్లోటింగ్ వాల్యూ వస్తుంది చూడు. సపోజ్ నేను 78 ఇచ్చాను. 78/7 7/11 కానీ 78 ఇచ్చాను కాబట్టి నాకు ఏంటి వస్తుంది? 11.14285714285714 వచ్చేస్తుంది. కానీ నేను ఏమడుగుతున్నానంటే పాయింట్ తర్వాత నాకు 2 ప్లేసెస్ కావాలి. అంటే 11.14 కావాలి. నాకు 11.14 కావాలి. అంటే ఇదంతా తీసేయాలి. అంటే దీన్ని 2 ఫ్యాక్టర్స్ కింద 2 ఫ్లోటింగ్ నెంబర్స్ కింద ఫార్మేట్ చేసేయాలి. ఫార్మేట్ చేయాలంటే దాన్ని ఏదైనా పేరు పెట్టుకోవచ్చు. నేను మామూలు పెడుతున్నాను రిజల్ట్. సో ఫార్మేట్ చేస్తున్నాను. దేని ఫార్మేట్ చేసేయాలట? ఎక్స్ని. అంటే ఫార్మేట్ స్పెసిఫై లాంటిది అనమాట. అది ఎంత కావాలంటే నాకు పాయింట్ తర్వాత 2 ఫ్లోటింగ్ నెంబర్స్ ఉండాలి అని ఫార్మేట్ చేసేస్తుంది. అప్పుడు నేను ఆర్ఈఎస్ అని ప్రింట్ చేశాను అనుకోమా. సో ఇందాక దాన్నే మళ్ళీ నేను చూపిస్తాను చూడు. ఓన్లీ 2 ఫ్లోటింగ్ పాయింట్స్ వస్తాయి. మొత్తం రాదు. ఇక మొత్తం ఉంటుంది. ఇప్పుడు 78 ఇచ్చాను చూసావా. ఇందాక 78 ఇస్తే ఎంత వచ్చింది? ఎంత వచ్చింది కదా. ఇప్పుడు 78 వస్తే ఎంత వస్తుంది? 11.14 వస్తుంది. ఎందుకంటే అంత పెద్ద నెంబర్ని 2 ఫ్లోటింగ్ వాల్యూస్తో ఏట్ అయిపోయింది అంటే స్ప్లిట్ అయిపోయింది. అంటే ఫార్మేట్ చేసింది. సరే ఇక్కడ మరి 3 పెడితే ఎన్ని వస్తుంది సార్ అంటే 3 ఫ్లోటింగ్ పాయింట్స్ వస్తాయి. సేమ్ అదే రన్ చేసి చూపిస్తున్నాను. ఇందాక 4 వచ్చింది కదా, 0.14 వచ్చింది. తర్వాత 2 కూడా యాడ్ అవుతుంది చూడు. ఎందుకంటే నాకు పాయింట్ తర్వాత ఎన్ని రావాలి? ఇప్పుడు 3 రావాలి. మరి దీనికి ఎందుకు సార్ మారిపోయిందంటే దీని 2 తర్వాత వాల్యూ మారిపోయింది. 28లో ఉంది కదా. ఇదంతా కలిపి 28లో ఉంది. అంటే నియరెస్ట్ 3 కాబట్టి 11.143 వస్తుంది. 4 తీసుకుంటే మాత్రం 11.1428 వస్తుంది. లేదు ఇక్కడ 85 కాబట్టి 9 రావచ్చు. అది మనం చెప్పలేం. ఎందుకంటే ఫ్లోటింగ్ అది తీసుకున్న వాల్యూస్ బైనరీ నుంచి కన్వర్షన్ బట్టి ఉంటుంది. సపోజ్ 78 తీసుకున్నాం అనుకో, సేమ్ రావచ్చు. లేకపోతే ఇక్కడ 14283 వచ్చింది. మరి 85 సో గ్యారంటీ 1428 వస్తుంది అనుకుంటున్నాను నేను. చూసా 29 వస్తుంది. ఎందుకంటే ఇక్కడ 85లో ఉంది. అందుకని 9 వస్తుంది. ఓకేనా. అంటే తేడా వచ్చేస్తుంది. ఇలా ఫస్ట్ 2 పాయింట్సే కరెక్ట్గా ఉంటాయి. తర్వాత నుంచి మన ఇబ్బంది అవుతుంది కాబట్టి అందుకనే మన పాయింట్ తర్వాత 2 ప్రిసిషన్నే ఎక్కువగా ఇష్టపడతాం. 3 more ప్రిసిషన్స్ కంటే మనకి కరెక్ట్ రాంగ్ రాదు. అంటే కరెక్ట్ రాదు. అందుకనే ఎప్పుడు కూడా పాయింట్ తర్వాత 2 ప్రిసిషన్స్ మాత్రమే ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తాం మనం. ఓకే. సో ఇప్పుడు దీని బేస్ మీద కొన్ని ప్రోగ్రామ్స్ అనేది ఇప్పుడు మనకు ఒక ప్రాబ్లం ఉంది. ఆ ప్రాబ్లం మనం డిస్కస్ చేద్దాం. అంటే ఇప్పుడు నేను సేమ్ ఇదే ప్రోగ్రామ్ తీసుకుంటున్నాను. నౌ ఐ వాంట్ టు కన్సిడర్ ది సేమ్ ప్రోగ్రామ్ ఇదే ప్రోగ్రామ్ తీసుకుంటున్నాను. చాలా జాగ్రత్తగా చూడండి. ఇదే ప్రోగ్రామ్ తీసుకుంటున్నాను. S1 S2 S3 అంటే సబ్జెక్ట్ 1 ఎంటర్ చేసి సబ్జెక్ట్ 2 ఎంటర్ చేసి సబ్జెక్ట్ 3 ఎంటర్ చేయాలి. ఇప్పుడు నేను రన్ చేస్తున్నాను. రన్ చేసేటప్పుడు సో ఇక్కడ చాలా ఇష్యూ ఉంది. చాలా మంది స్టూడెంట్స్ నాకు అడుగుతుంది ఇది. మీకు ఇది నేను ఈరోజు చెప్తాను. సో ఇప్పుడు నేను 78 45 74 ఎంటర్ చేశాను. ఇంతకుముందు లైన్ బై లైన్ ఇచ్చాను. నౌ ఐ వాంట్ టు ఎంటర్ ది డేటా ఇన్ ఏ లైన్. ఒకే లైన్లో ఎంటర్ చేశాను. అంటే 78 ఎందులోకి వెళ్ళాలి? S1లోకి వెళ్ళాలి. 45 ఎందులోకి వెళ్ళాలి అంటే S2కి వెళ్ళాలి. 74 ఎందులోకి వెళ్ళాలంటే S3కి వెళ్ళాలి.
జనరల్గా. కానీ ఐఎమ్ రీడింగ్ ది డేటా లైన్ బై లైన్, అంటే S1, S2, S3. నువ్వు ఇలా ఇస్తే నీకు ఏంటొస్తుందంటే బేస్ ఎర్రర్ వస్తుంది. ఇన్వాలిడ్ లిటరల్ ఫర్ ఇంట్ అంటే 10, అంటే 78, 45, 74 అనేది నీకు S1 లో స్టోర్ అవ్వదు. అసలు S2, S3 కోసం కాదు, పక్కన పెట్టండి. అసలు వాల్యూ ఎర్రర్ వచ్చేస్తుంది. అంటే whenever if you want to try to enter the values in a line in Python, this code is not accepted. How can you overcome this issue? అంటే Python can accept everything data in the form of string. అంటే Python లో డేటా అనేది ప్రతిదీ దేని కింద తీసుకుంటుందంటే స్ట్రింగ్ కింద తీసుకుంటుంది. అంటే దీన్ని మనం ఏదైతే తీసుకున్నామో ఆ మార్క్స్ ని స్ట్రింగ్ కింద తీసుకోండి. సరే, అక్కడ ఎస్ఏ పెట్టాలంటే నీ ఇష్టం. సపోజ్ మార్క్స్ అని పెట్టుకో, మార్క్స్ కింద పెట్టు. సో ఇప్పుడు మనకి ఏంటవుతుంది, మార్క్స్ అనేది ఇన్పుట్ అవుతుంది. మరి ఇప్పుడు దీంట్లో ఎలా తీసుకుంటారు సార్ అంటే మల్టిపుల్ వాల్యూస్ కావాలి కాబట్టి మళ్ళీ ఎర్రర్ వస్తుంది. 25, 65, 78 ఇచ్చాను. సో మార్క్స్ లో డేటా వస్తుంది, కానీ ఇక్కడ మార్క్స్ అంటే ఏంటి, ఇది 25, 65, 78. ఇప్పుడు కండిషన్ చెక్ చేసేటప్పుడు అసలు S1 లేవు అసలు యాక్చువల్ గా. ఇప్పుడు మనకి ఏంటి వస్తుందంటే చాలా ఇష్యూస్ వచ్చేస్తాయి. నేమ్ S1 ఈజ్ నాట్ డిఫైన్డ్. ఇప్పుడు దీన్ని సింపుల్ గా నాకు చెప్పండి సార్, నాకు కన్ఫ్యూజ్ చేయకుండా ఈజీగా చెప్పండి సార్ అంటే ఈ డేటా ఏదైతే ఉందో దాన్ని పార్ట్స్ కింద డివైడ్ చేయాలి. పార్ట్స్ కింద డివైడ్ చేయాలంటే ఏంటంటే డాట్ స్ప్లిట్ అంటే అర్థం ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ డివైడ్ ఇంటూ పార్ట్స్. కాబట్టి మీకు చూపిస్తాను. ఇప్పుడు ప్రింట్ ఆఫ్ మార్క్స్ అంటే ఏంటవుతుందంటే పార్ట్స్ కింద డివైడ్ అవుతుంది. చూడండి, ప్రతిదీ కూడా పార్ట్స్ కింద డివైడ్ అవుతుంది. మన కోడ్ అయితే ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వదు. ఎంతవరకు అయితే చెప్పాను కదా ఇంటర్ప్రిటేషన్, కాబట్టి నువ్వు రాసినంత వరకు కరెక్ట్ అయినంత వరకు డేటా వస్తుంది అవుట్పుట్. 25, 65, 78. సెకండ్ లైన్ రైట్, థర్డ్ లైన్ రాంగ్. అంటే నీకు సెకండ్ లైన్ ఇన్పుట్ వచ్చేస్తుంది, అవుట్పుట్ వచ్చేస్తుంది, కానీ థర్డ్ లైన్ లో రాదు. చూసారు, అవుట్పుట్ అయితే వచ్చింది కానీ థర్డ్ లైన్ ఇక్కడైతే రాంగ్. ఎందుకంటే S1, S2, S3 డిక్లేర్ చేయలేదు అసలు. అంటే ఇప్పుడు ఏంటైంది, 25, 65, 70 అనేది 3 పార్ట్స్ కింద డివైడ్ అయింది. ఇది ఎక్కడ ఉంది అంటే 0 ఇండెక్స్ లొకేషన్ లో ఉంది. ఇది ఎక్కడ ఉందంటే 1 ఇండెక్స్ లొకేషన్ లో ఉంది. ఇది ఎక్కడ ఉందంటే 2 ఇండెక్స్ లొకేషన్ లో ఉంది. సో కొటేషన్ లో ఉందంటే అర్థం ఏంటి అంటే ఇది స్ట్రింగ్ అని అర్థం. దీన్ని మనం ఇంటిజర్ కింద కన్వర్ట్ చేసుకోవచ్చు. సో దీన్ని ఇప్పుడు మనం ఎలా రాసుకోవచ్చు అంటే రకరకాల వేస్ ఉన్నాయి. సింపుల్ వే చెప్తున్నాను. ఇప్పుడు దాన్ని ఒక సింగిల్ లైన్ లో కూడా రాసేయచ్చు. S1, S2, S3. దీన్ని ఎలా చేసుకొస్తారంటే ఇంట్ ఆఫ్ ఫస్ట్ వన్ ఎందులో ఉందట, మార్క్స్ ఆఫ్ 0లో ఉంది. సెకండ్ వన్ ఎందులో ఉంది అంటే మార్క్స్ ఆఫ్ 1లో ఉంది. ఇంట్ ఆఫ్ మార్క్స్ ఆఫ్ 1 అంటే అందులో ఉండేది ఇంటిజర్ స్ట్రింగ్, కన్వర్ట్ ఇంటూ ఇంటిజర్ అన్నమాట. S3 ఏంటి రాస్తారు, ఇంట్ ఆఫ్ మార్క్స్ ఆఫ్ 2. నవ్ ఇట్స్ వర్కింగ్ ఫైన్ అన్నమాట. సో నో ఇష్యూ. సో కన్ఫర్మ్ గా ఇది వర్క్ అవుతుంది ఇప్పుడు. సో నవ్ యూ హ్యావ్ టు రన్ ఇట్. సో ఇప్పుడు 78, 47, 56, 100% you will get result. సార్ మరి S1, S2, S3 మార్క్స్ తీసుకోవాలా, సింగిల్ లైన్ లో రాయలేరా అంటే యూ కెన్ ఆల్సో రైట్ ఇన్ సింగిల్ లైన్. సో దిస్ ఈస్ ది మా నార్మల్ కోడ్. సింగిల్ లైన్ లో రాయాలంటే చూడండి, సింగిల్ లైన్ లో ఎలా రాస్తారు అంటే subject1, subject2, subject3. అంటే subject1 లో ఫస్ట్ వాల్యూ రావాలి, subject2 లో సెకండ్ వాల్యూ రావాలి, subject3 లో థర్డ్ వాల్యూ రావాలి. కానీ ఈ ఇన్పుట్ డాట్ స్ప్లిట్ తీసుకుంటే పార్ట్స్ కింద డివైడ్ అయిపోతుంది. ఇప్పుడు ప్రతి పార్ట్ ఏంటి, స్ట్రింగ్. ఇప్పుడు ప్రతి పార్ట్ నేను దేని కింద కన్వర్ట్ చేయాలనుకుంటే ఇంటిజర్ కింద కన్వర్ట్ చేయాలి. ఇంటిజర్ కింద ఏం చేయాలట, మ్యాప్ చేయాలి. అందుకనే మ్యాప్ ఫంక్షన్ యూజ్ చేస్తారు. మ్యాప్ ఫంక్షన్ యూజ్ చేస్తే ఏంటవుతుందట, ఎవ్రీ స్ట్రింగ్ పార్ట్ ఈస్ కన్వర్ట్ ఇంటూ ఇంటిజర్ అండ్ స్టోర్డ్ ఇన్ S1. అంటే ఫస్ట్ ది పార్ట్స్ కింద డివైడ్ అయినప్పుడు ప్రతిదీ ఇంటిజర్ కింద కన్వర్ట్ అయిపోయి లైన్ బై లైన్ స్టోర్ అయిపోతుంది. అంటే S1 లోకి ఫస్ట్ పార్ట్,
S2 లోకి సెకండ్ పార్ట్, S3 లోకి థర్డ్ పార్ట్ స్టోర్ అయిపోతాయి. ఎప్పుడు ఇది చేస్తారు అంటే ఆల్రెడీ ఇఫ్ యూఆర్ హ్యావింగ్ ఐడియా ఆన్ నెంబర్ ఆఫ్ వేరియబుల్స్, నువ్వు ఎన్ని వాల్యూస్ ఇస్తావో తెలిస్తే వేరియబుల్ డిక్లరేషన్కే ఇది గ్రూప్ ఆఫ్ వాల్యూస్ ఇస్తానంటే చిన్నది మార్చాలి. అదేంటన్నది మనం తర్వాత డిస్కస్ చేద్దాం. అంటే మ్యాప్ ఆఫ్ ఇన్పుట్ డాట్ స్ప్లిట్ అంటే సపోజ్ ఇఫ్ యూ ఎంటర్ 65, 75, 87 అనుకోండి, ఇట్ ఈస్ డివైడ్ ఇంటూ పార్ట్. అంటే పార్ట్స్ ప్రతి పార్ట్ ఏటవుతుందట ఇంటిజర్ తో మ్యాప్ అయ్యి, ఫస్ట్ పార్ట్ ఇంటిజర్ తో మ్యాప్ అయ్యి S1 స్టోర్ అవుతుంది. సెకండ్ 75 ఈస్ కన్వర్ట్ ఇంటూ ఇంటిజర్ అండ్ స్టోర్డ్ ఇన్ S2. థర్డ్ వన్ కన్వర్ట్ ఇంటూ ఇంటిజర్ అండ్ స్టోర్డ్ ఇన్ S3. అంటే S1, S2, S3 లో ఇంటిజర్ కింద కన్వర్ట్ అయిన తర్వాత స్టోర్ అవుతుంది. సో ఇలా రాసుకున్న ఓకే, ఇలా రాసుకున్న ఓకే, ఇట్ ఈస్ ఆల్సో వర్కింగ్ ఫైన్. సో 74, 85, 95 పాస్. సార్ అన్ని పాస్ చేస్తున్నారు, ఫెయిల్ చేయరా అంటే నో, అఫ్ కోర్స్. నౌ ఐ వాంట్ టు రైట్ ది కోడ్ ఫర్ ఫెయిల్. 74, 12, 47 ఫెయిల్. అంటే సింగిల్ వాల్యూ తీసుకోవాలంటే ఇంట్ ఆఫ్ ఇన్పుట్, గ్రూప్ ఆఫ్ వాల్యూస్ లైన్ లో తీసుకోవాలంటే దిస్ ఇస్ ది కోడ్. దిస్ ఈస్ ది కోడ్ ఫర్ టేకింగ్ గ్రూప్ ఆఫ్ వాల్యూస్. అంటే నీకు ఇఫ్ యూఆర్ హ్యావింగ్ ఐడియా ఆన్ ది నెంబర్ ఆఫ్ వేరియబుల్స్, నువ్వు ఎన్ని వాల్యూస్ ఇస్తాను, 4 వాల్యూస్ ఉంటాయి అని నీకు ఫిక్స్ అయిపోయింది అనుకో, ఇలా తీసుకోవాలి. నాకు 4 వాల్యూస్ ఉంటాయంటే ఎలా తీసుకోవాలి సార్ అంటే ABCD. ఎందుకంటే 4 వాల్యూస్ 4 దాంట్లో తీసుకుంటాం. సేమ్ కోడ్, సేమ్ కోడ్. సార్ ఎలా సార్ ఈజీగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి అంటే టేక్ ఇట్ యాజ్ ఎ స్ట్రింగ్, డివైడ్ ఇంటూ పార్ట్స్. ఎవ్రీ పార్ట్ ఈస్ కన్వర్ట్ ఇంటూ ఇంటిజర్. ఇంటిజర్ కింద కన్వర్ట్ అవ్వాలి. కన్వర్ట్ అయ్యి అందులో ఎందులో స్టోర్ అవ్వాలి అంటే మ్యాప్ లో స్టోర్ అవ్వాలి. అంటే ప్రతి పార్ట్ ఇంటిజర్ తో నేట్ అవ్వాలి, మ్యాప్ అవ్వాలి. అంటే ఎవ్రీ పార్ట్ ఈస్ డివైడ్ ఇంటూ కన్వర్ట్ ఇంటూ ఇంటిజర్. అంటే ఎలా కన్వర్ట్ అవుతుందట మ్యాప్ ఫంక్షన్. సో నౌ యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ వాట్ ఈస్ మ్యాప్ ఫంక్షన్. దిస్ ఫంక్షన్ ఈస్ యూజ్డ్ టు కన్వర్ట్ one data type into another data type. ఓ డేటా టైప్ నుంచి ఇంకో డేటా టైప్ అంటే టైప్ కాస్టింగ్ సంబంధించింది ఇది. అంటే ఎక్స్ప్లిసిట్ టైప్ కాస్టింగ్ అనమాట. అంటే డైరెక్ట్ గా మ్యాప్ చేసేస్తుంది అనమాట. సార్ మరి ఫ్లోట్ కింద చేసుకోవచ్చు అంటే చేసుకోవచ్చు. సో ఇక్కడ ఇంటిజర్ ప్లేస్ లో ఏం పెట్టుకుంటావు, ఫ్లోట్ అని పెడతావు. అప్పుడు ప్రతి పార్ట్ అనేది ఎందులోకి వెళ్ళిపోతుంది, ఫ్లోట్ లోకి వెళ్ళిపోతుంది. ఇప్పుడు ఇవన్నీ ఫ్లోట్ లో తీసుకోవాలనుకుంటే ABCD ఈక్వల్ టు మ్యాప్ ఆఫ్ ఫ్లోట్ ఆఫ్ ఇన్పుట్ డాట్ స్ప్లిట్ అంటే. మరి సగం ఇన్పుట్, సగం ఇంటిజరు, సగం ఫ్లోట్ ఎలాగ సార్ అంటే నువ్వు తీసుకున్న తర్వాత ఇండివిజువల్ గా ఇలా కన్వర్షన్ చేసుకోవాలి. నువ్వు ముందు తెలిసింది అనుకో, పార్ట్స్ కింద డివైడ్ చేశాను, ఫస్ట్ ఇది ఇంటిజర్ లో ఉంది, సెకండ్ ఇది స్ట్రింగ్ లో ఉంది, థర్డ్ ది ఫ్లోట్ లో ఉంది. దాన్ని బట్టి నువ్వు చెప్పాలి అనేటప్పుడు దిస్ ఇస్ ది వే. అన్ని సేమ్ టైప్ అన్నప్పుడు దిస్ ఇస్ ది వే. అన్ని ఒకటే టైప్ అన్నప్పుడు ఇలా తీసుకోవాలి. మూడు రకాలు, 3 డిఫరెంట్ టైప్స్ అనుకోవచ్చు. సపోజ్ నేను డేటా ఇలా ఎంటర్ చేశాను, క్లియర్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఐ వాంట్ టు ఎంటర్ ది డేటా లైక్ దిస్. నేను ఇలా రాస్తున్నాను, చాలా జాగ్రత్తగా చూడండి. సపోజ్ స్టూడెంట్ అని ఇచ్చాను, స్టూడెంట్ అని ఇచ్చి ఇన్పుట్ డాట్ స్ప్లిట్ ఇచ్చాను. చాలా జాగ్రత్తగా చూడండి, ఇన్పుట్ డాట్ స్ప్లిట్ అని ఇచ్చాను. ఇలాగా ఏటి ఎంటర్ చేయాలో తెలియదు నాకు, కానీ స్టూడెంట్ లో డేటాలో ఏటి వస్తుందో చూద్దాం. సో ఇలా ఇచ్చాను నేను, స్టూడెంట్ అని ఇచ్చి స్ప్లిట్ అని ఇచ్చి 1 రాజేష్, సపోజ్ BSc మేలు, ఫోన్ నెంబర్ ఇచ్చాను. ఇది డేటా మొత్తం ఇచ్చాను. ఇచ్చి సపోజ్ పర్సంటేజ్ 95 ఇచ్చాను. సపోజ్ మార్క్స్ ఇచ్చాను 95, 78, 96 ఇచ్చాను. దీన్ని బట్టి నాకు రిజల్ట్ చెప్పమన్నాడు. సో ఒకే లైన్ లో ఇచ్చాను డేటా. స్టూడెంట్ నెంబర్ ఇచ్చాను, స్టూడెంట్ నేమ్ ఇచ్చాను, గ్రూప్ ఇచ్చాను, జెండర్ ఇచ్చాను, ఫోన్ నెంబర్ ఇచ్చాను, 3 సబ్జెక్ట్స్ ఇచ్చాను. ఇప్పుడు ఆడు పాస్ ఆఫ్ ఫెయిల్ చెప్పమంటున్నాను. అంటే
వాట్ ఈస్ ద పాసిబిలిటీ అంటే హియర్ ద డేటా ఈస్ మిక్స్డ్ విత్ స్ట్రింగ్, ఇంటిజర్ అలా రకరకాలుగా మిక్స్ అయ్యి ఉంది. సో దీన్ని మనం నికెట్లేదు, ఎందుకంటే నేనేం చేయలేదు. దీని ఇప్పుడు పాసిబిలిటీ ఏంటి సార్ అంటే జస్ట్ యూ హ్యావ్ టు డివైడ్ ఇంటూ పార్ట్స్. ఈ పార్ట్స్ కింద డివైడ్ చేసిన తర్వాత జస్ట్ యూ హ్యావ్ టు చెక్ ది ఇన్పుట్. సరే ఇన్పుట్ ఎలా వస్తుందో చూడండి. సో ఫస్ట్ 1 అంటే ఏంటి? ఇంటిజర్ అంటే ఏంటి అంటే చాలా జాగ్రత్తగా చూడండి. సో 1 ఫస్ట్ ది స్టూడెంట్ నెంబర్ అనుకోండి, అది 0 ఇండెక్స్ లో ఉంది. తర్వాత సెకండ్ ది స్టూడెంట్ నేమ్ ముందు తీసుకోండి. థర్డ్ వన్ ఇట్ వాట్? గ్రూప్. నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ వాట్? జెండర్. నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ వాట్? ఫోన్ నెంబర్. నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ వాట్? సబ్జెక్ట్ 1, సబ్జెక్ట్ 2, సబ్జెక్ట్ 3. నీకు ఇవి వేరియబుల్స్ కామన్ గా మన డైరెక్టరీ ఇంతకుముందు ఇచ్చాం, కానీ ఇప్పుడు ఒకే లైన్ లో ఎంటర్ చేస్తాను. ఒకే లైన్ లో ఎంటర్ చేస్తే యాక్సెప్ట్ చేయదు పైథాన్ లో. సో నౌ యూ హ్యావ్ టు డివైడ్ ఇంటూ పార్ట్. ద ఫస్ట్ వన్ ఇస్ వాట్? 1 అంటే స్టూడెంట్ ఆఫ్ 0 లో ఉంటుంది. సో అది ఇంటిజర్ కాబట్టి ఇంట్ ఆఫ్ స్టూడెంట్ ఆఫ్ 0 ఇండెక్స్ లో తీసుకుంటాం. మరి నేమ్ అనేది కన్వర్షన్ అక్కర్లేదు, ఎందుకంటే స్ట్రింగ్ ఈజ్ డివైడ్ ఇంటూ పార్ట్స్ కాబట్టి అది స్ట్రింగ్ అవడం వల్ల నో ఇష్యూ. అంటే స్టూడెంట్ ఆఫ్ 1. సో గ్రూప్ ఈజ్ ఆల్సో నో ఇష్యూ, స్ట్రింగ్. సో స్టూడెంట్ ఆఫ్ 2. సో జెండర్ ఈజ్ ఆల్సో నో ఇష్యూ బికాస్ స్టూడెంట్ ఆఫ్ 3. Phone number is what? Student of 4, but phone number is the integer. So phone number మనం మ్యానిపులేట్ చేయం కాబట్టి స్ట్రింగ్ అది వదిలేసిన నో ఇష్యూ. మన ఫోన్ నెంబర్ ని జస్ట్ స్టోర్ ప్రింట్ చేయడానికి తప్ప అది ఇంటిజరా లేకపోతే ఫ్లోటా అని అనవసరం. అది ఎందులో ఉంటే మనకేమి. నెక్స్ట్ సబ్జెక్ట్ 1 ఎందులో ఉంది అంటే స్టూడెంట్ 5. ఇది కన్ఫామ్ గా మ్యానిపులేట్ చేస్తాం కనుక ఇంటిజర్ కింద కన్వర్ట్ చేసుకోవాలి, అంటే ఇంట్ ఆఫ్. నెక్స్ట్ S2. Subject 2 is also very important. It is also converted into integer, int of. So it is what? 6th index లో ఉంది. అంటే ఎలా సార్ తెలుసుకుంటాం అంటే ఫస్ట్ వన్ 0 ఇండెక్స్, 1 ఇండెక్స్, 2 ఇండెక్స్, 3 ఇండెక్స్, 4 ఇండెక్స్, 5 ఇండెక్స్, 6 ఇండెక్స్, 7 ఇండెక్స్. 7 వాల్యూస్ ఉన్నాయి, 0 నుంచి 7, టోటల్ గా 8. సో స్టూడెంట్ ఆఫ్ 7. ఇప్పుడు మన ప్రోగ్రామ్ అనేది వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను పాస్ ఆఫ్ ఫెయిల్ అన్నాను. పాస్ ఆఫ్ ఫెయిల్ కోడ్ ఇదే కదా. అంటే మన డేటా మొత్తం తీసుకున్నాం అంటే సింగిల్ లైన్లో ఇస్తే, డిఫరెంట్ లైన్లో ఇస్తే కాదు, కానీ కోడ్ అంతా డిఫరెంట్ లైన్స్ లో ఇప్పుడు మ్యాక్సిమం ఇలాగే ఇచ్చేస్తాడు. సో దాన్నే కాంప్లికేషన్ చాలా మంది. ఇప్పుడు నేను రన్ చేసి చూపిస్తాను, ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుందా చూద్దాం. నౌ ఐఎమ్ రీడింగ్ ఆల్ డేటా ఇన్ ఏ లైన్. సో ఐ వాంట్ టు రన్ ఇట్. Whether it is working or not, let's see. So same data iddam. So first 1 Rajesh space BSc space mail phone number suppose 95, ఇంకేదైనా అవ్వచ్చు, సపోజ్ 45. ఈ డేటా మొత్తం అందులో యాక్సెప్ట్ చేసి ఈ ఫోన్ నెంబర్స్ ఈ రిజల్ట్ బేస్ మీద నాకు చెప్పాలి పాస్ ఆఫ్ ఫెయిల్ అనేది. సో ఇలా డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ డేటా ఉంటే దిస్ ఈస్ ది టెక్నిక్. ఒకసారి ప్రాక్టీస్ చేయండి, ఏదైనా ఉంటే మనం నెక్స్ట్ క్లాస్ లో చూద్దాం. ఓకేనా స్టూడెంట్స్? చేసేయచ్చు. మ్యాప్ ఫంక్షన్ ఓకే, డైరెక్ట్ గా కన్వర్ట్ చేయొచ్చు, కానీ మల్టిపుల్ వాల్యూస్ ని ఎట్ ఎ టైం చేయాలంటే అవ్వదు. నువ్వు నార్మల్ గా అయితే మ్యాప్ ఫంక్షన్ అనేది ఏం చేస్తుంది అంటే మల్టిపుల్ వేరియబుల్స్ కి, మల్టిపుల్ వాల్యూస్ కి ఒకే డేటా టైప్ తో కన్వర్ట్ చేయడానికి పాసిబిలిటీ ఉంది.
అదే నార్మల్ గా కాకుండా మ్యాప్ లేకుండా నార్మల్ గా అయితే ఒక డేటాని ఒక ఇంటిజర్ తోనే కన్వర్ట్ చేయగలం. అలా కాకుండా మల్టిపుల్ వాల్యూస్ ఒకేసారి కన్వర్ట్ అవ్వాలంటే యూ మస్ట్ టేక్ ది సపోర్ట్ ఆఫ్ మ్యాప్ ఫంక్షన్. Already we discussed if else, and also short and if else statement. Today we are going to discuss if, elif, elif, el statement. So we will discuss this statement for 2 days, but at right now I will explain what is the benefit of if, elif, else statement. So actually, so please all of you try to understand. When you want to check, when you want to check single condition, when you want to check single condition, you can use either if statement or if else statement only. సో మరి లాజికల్ ఎండ్ లో చెప్పారు సార్ అంటే అదంతా కలిపి సింగిల్ కండిషనే. ఎందుకంటే మనకి మల్టిపుల్ కండిషన్స్ సింగిల్ కండిషన్స్ కింద ప్రాసెస్ చేస్తాం. అంటే ఇఫ్ స్టేట్మెంట్ ఇఫ్ ఎల్ స్టేట్మెంట్ బోత్ ఆర్ యూజ్డ్ ఫర్ చెకింగ్ ది సింగిల్ కండిషన్ ఓన్లీ. సో అది సెకండ్ కేసు ఏంటి అంటే లాజికల్ స్టేట్మెంట్స్ యూజ్ చేసి మనం ప్రాసెస్ చేసాం. బట్ మోర్ ఎవర్ ఆ స్టేట్మెంట్స్ అనేవి మనం పక్కన పెడితే నార్మల్ గా ఇఫ్ ఎల్ స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ ఓన్లీ మెయిన్లీ యూజ్డ్ ఫర్ ఫైండింగ్ ది ఫర్ చెకింగ్ ది సింగిల్ స్టేట్మెంట్స్ అన్నమాట. అంటే సింగిల్ కండిషన్స్ చెక్ చేయాలంటే when you want to check when you want to check multiple conditions, definitely you can use these two statements. The first one is if, elif, else. The second one is what? The second one is nested if else statement. So these two statements are very, very useful for checking the multiple conditions. So when you want to check the single condition, you can use either if else or shorthand if else. Already we discussed yesterday. So if you are having idea on if statement, if else statement, shorthand if else statement. Now we are going to discuss how can you check the multiple conditions. Whenever if you want to check the multiple conditions, you have to use either if, elif, else statement or nested if else statement అన్నమాట. అంటే if, elif, else అంటే ఏంటి, nested if else ఏంటి అంటే సపోజ్ మల్టిపుల్ కండిషన్స్ ఉన్నాయి. నౌ కండిషన్ 1, కండిషన్ 2, కండిషన్ 3. సపోజ్ హియర్ ఐఎమ్ టేకింగ్ 3 కండిషన్స్. సో నౌ ఇట్ ఈస్ నెసెసరీ టు చెక్ ఆల్ ది కండిషన్స్. It is necessary to check all the conditions. Then you can use nested if else statement. So what is nested if else statement? If the first condition 1 is true, it will enter into second condition. If second condition is true, it will enter into third condition. So here what will happen? It is necessary to check all the conditions. So condition 1 true అవ్వాలి, condition 2 true అవ్వాలి, condition 3 true అవ్వాలి. అన్ని ట్రూ అయ్యాలి అంటే ఎండ్ ఆఫ్ ది యూజర్ రిక్వైర్మెంట్స్ పెట్టి చూస్తాం. అంటే ఫర్ ది నెస్టెడ్ ఇఫ్ ఎల్స్ స్టేట్మెంట్ యూ హ్యావ్ టు చెక్ ది మల్టిపుల్ కండిషన్స్. నౌ కమింగ్ టు ఇఫ్ ఎల్స్ స్టేట్మెంట్ ఆల్సో, ఇట్ ఈస్ ఆల్సో యూజ్డ్ టు చెక్ ది మల్టిపుల్ కండిషన్స్. బట్ whenever condition is true, it will execute the particular statement and terminate it out of that. అంటే ఇక్కడ మనకు సింపుల్ గా చెప్పాల్సింది ఏంటంటే మల్టిపుల్ కండిషన్స్ లో ఇది ఏదో ఇఫ్ ఎల్ స్టేట్మెంట్ అనేది ఏదో ఒక కండిషన్ మాత్రమే చేస్తుంది. ఆ కండిషన్ ట్రూ అయితే ఆ స్టేట్మెంట్ మాత్రమే ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. కానీ ఇక్కడ నెస్టెడ్ ఇఫ్ ఎల్స్ లో అన్ని కండిషన్స్ ట్రూ అవ్వాలి. సార్ నాకు అర్థం లేదు, కెన్ యూ ఎక్స్ప్లెయిన్ క్లియర్లీ? ఆఫ్ కోర్స్, జస్ట్ వీ హ్యావ్ టు రైట్ ది ఇన్ఫర్మేషన్ ఫస్ట్, దెన్ వీ విల్ గో ఫర్ ప్రాక్టికల్ ఓరియంటేషన్ అన్నమాట. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఐ వాంట్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ if, elif, else statement. So what is the first one? The first one is, it is one of the control statement. Everybody knows that it is one of the control statement. So it is multi-way statement. It is multi-way statement. What is the meaning of the multi-way statement? You can check the multiple conditions. So here there are the only, before we are discussing one-way statement or two-way statement or
multiple statements. Now it is multi-way statement. Multi-way statement is nothing but you have to check the multiple conditions. So first check the condition. Check the condition. Now first of all you have to check the condition. If the condition is true, if the condition is true, so check the condition. If the condition is true, if the condition is true, statement 1 block will be executed and terminated from the program, from the if block, from the entire if block, from the entire if block. If the condition is false, it will check the another condition. If another condition is true, if another condition is true, it will, if another condition is true, statement 2 block will be executed and terminated from the entire block, entire if block. If another condition is false, it will check the another condition. So this process continues until end of the all conditions. If all conditions are false, then it will execute else block. It will execute else block. So I request all the students, please listen. We will discuss clearly. Don't worry. We have to discuss different programs. Definitely make sure you will get good idea on if elif else statement. For example, first I have to write the syntax. So first, if of condition 1. So sir, మీరు ఇంతకు ముందు స్పేస్ రాసి కండిషన్ 1 రాశారు కదా, అవుతుందంటే నో ఇష్యూ, ఇట్స్ అవర్ ఇష్యూ. If condition 1, so just I am writing statement 1 block. So statement 1. So here I am mentioning statement 1. So if the condition is true, statement block will be executed. In case if condition is false, is nothing but what? Else. Another condition. So in C language or Python, in Java language or C++ language, else if. But in Python, there is no else if. So in the place of else if, you can use elif. Elif is nothing but what? Else if anamata. So now check the condition. So condition 2. So if this condition is true, then statement 2 block will be executed. Statement 2
two block will be executed. If this condition is false, again you have to check the another condition. What is the another condition? 3. Statement 3 will be executed. Statement 3 block will be executed. So this process repeats until end of all the statements. Any statements మనకు తెలియదు. In case if all these statements are false, it will go into else block. In the else block, you have to write statement X. 1 second. It is not done. So this is the syntax. Okay. What is the if elif statement? It is one of the control statement. What is the second one? It is multi-way statement. So check the condition first. Check the condition. If the condition is true, statement 1 block will be executed. If the condition is true, statement 2 block will be executed. If the condition is false, condition 3 will check. If the condition 3 will true, statement 3 block executed. So ఈ ప్రాసెస్ ఎంతవరకు అవుతుందంటే end of the all condition. Sir, మీరు చెప్పారు కానీ I didn't get any clarity. Can you tell me clearly with some example problem? Of course. Just I have to tell you clearly. Please all of you listen. Now I want to generate the student grade. Generating student grade. Generating student grade. So what is the meaning of the grade is nothing but just I want to give some instructions. What is the instruction? Suppose if the average marks greater than or equal to 90, అయితే that is called distinction. Suppose if the marks greater than or equal to 70, first class, suppose first class. Suppose if marks greater than or equal to 60, second class. For example, just I want to take some example. Suppose greater than or equal to 50, just third class. Third class. Greater than or equal to 40, just pass. Less than 40 means if all the conditions are failed, finally fail. So these are the criteria. So how many conditions are there? 1, 2, 3, 4, 5 conditions. If all these conditions are false, it will go into else block. What is the else block statement? Fail. Now we will try to write the code for this. We will try to write the code for this program. So please all of you try to understand. Still, if anybody have any doubts, feel free to ask me after completion of this class. So generating student results, right? Now we are reading some data. So required data we have to collect. So the first required data is student number, student name. Suppose groups are in I want to remove all these things. Subject tree. So just I want to calculate total average. Just I want to take some small example.
Now based on the total and average, I want to check whether the student is passed in distinction or first class or second class or third class, pass or fail. Now first I want student number. Student number is nothing but integer. So int of input. Student name is string, just input. So input method is used to read this string. Next, subject one. Subject one is what? Integer. So same subject two is also integer. Subject three is also integer. So based on the subject one, subject two, subject three, we have to calculate the total. So subject one plus subject one plus subject two plus subject three. For average, if you want integer value, just you have to use total by 3. Suppose if you use by 3, you will get floating value on that. Floating value covered by 3. By 3 will give you normal integer values. అయితే సో ఇక్కడ స్టూడెంట్ నెంబర్ యూజర్ తెలియాలి. సో ఏది ఎంటర్ చేయాలని. సో when you want to enter, just you can enter. So don't enter for ఆన్లైన్ లో మాత్రం ఎంటర్ చేయకూడదు. ఇప్పుడు మనం ఆన్లైన్ లో కూడా చేద్దాం ఇవన్నీ. సో ఎంటర్ స్టూడెంట్ నేమ్. ఎంటర్ స్టూడెంట్ నేమ్. Subject 1, enter math marks. All should get ready. I will explain. Hacker rank first star at right now after completion this program. Enter physics marks. 1 star complete చేసి గ్రూప్ లో షేర్ చేయాలి. గాబరా పడకండి, లైన్ బై లైన్ స్టార్స్ మీద చేద్దరు. సో గ్యాప్ ఇచ్చి చేయాలి. నాకు అన్ని వచ్చు కదా అని ఒకసారి చేస్తే నో యూస్. I will give you full length guidance after completion of this program. So just మీ అందరికి తెలిసి ఇంతవరకు. But I want to say whether the student is passed or fail అని అడగట్లేదు. Just I am asking the grade. So how can you find the grade అంటే based on the average. So first, what is the first condition? The first condition is average greater than or equal to 90. So first check if average. So same, I want to take the syntax. Just I want to depending on the syntax. This is the syntax, right? This is the syntax. Just we have to use this syntax for getting the good idea. Okay? So నేను అన్ని కూడా if elf else అన్ని కూడా ఒకే మార్జిన్ లో ఉండాలి. Okay. So what is the first condition? The first condition is what? Average greater than or equal to 90. The first condition is what? Average greater than or equal to 90. In case if this condition is true, then what is the statement one? Distinction. So print distinction. So if this condition is satisfied, this statement will be executed. After executing the statement, the controller will be terminated from the entire if block. So remaining check chavo. అంటే సపోజ్ మనకి దీని if else ladder కి సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్. if else ఎగ్జామ్ కి సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి అంటే ladder అంటే అర్థం ఏంటి అంటే ఇచ్చిన సపోజ్ మీరు ఏదైనా తీసుకోవాలనుకోండి, మీకు స్టెప్స్ ఎంత వరకు వెళ్ళాలో అంతవరకు వెళ్ళి అది మీకు వచ్చిన తర్వాత మీరు రిసీవ్ చేసుకొని తిరిగి బ్యాక్ వచ్చేస్తారు తప్ప మళ్ళీ ఫార్వర్డ్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. రీజన్ ఏంటంటే ladder ఈజ్ నథింగ్ బట్ వాట్? సపోజ్ మనకి ఏదైనా అందకపోతేనే అంతవరకు స్టెప్ బై స్టెప్ మూవ్ అవుతాం. ఎప్పుడైతే అది మన చేతి వరకు వచ్చిందో దెన్ వి విల్ టేక్ అండ్ రిటర్న్ బ్యాక్ అని. అలాగే ఎప్పుడైతే కండిషన్ మనం అనుకున్నది రైట్ అయిపోయిందో మరి రిమైనింగ్ కండిషన్ తో మనకు సంబంధం లేదు. సపోజ్ నా యావరేజ్ బట్టి మేము డిస్కస్ చేద్దాం ఎగ్జాంపుల్ గా. నెక్స్ట్ కండిషన్, వాట్ ఇస్ ద నెక్స్ట్ కండిషన్? 70. సో యావరేజ్ గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 70. యావరేజ్ గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 70. ఇఫ్ దిస్ కండిషన్ ఇస్ ట్రూ దెన్ వాట్ అంటే ఫస్ట్ క్లాస్. సో ప్రింట్ ఫస్ట్ క్లాస్. Print first class. In case if you want to check the another condition, what? Average greater than or equal to 60. Average greater than or equal to 60. If this condition is true, then
What is the output? Average greater than or equal to 60. So if this condition is true, what? Statement 3. What is the statement 3? It that second class. So print second class. Print second class. So based on the condition, you have to try. Again, our conditions are not completed. Again, 50. So again, next condition. What is the next condition? So same. Another 2 conditions are required. So you can use, don't copy and paste. For time management purpose, I'm using, but don't use for yourself. So next one is what? Average greater than or equal to 50. Average greater than or equal to 40. So average greater than or equal to 50 is nothing but third class. So average greater than or equal to 40 is what? Pass. So finally, else block. Finally, else print fail. So because if all the conditions are false, finally else block will be executed. So statement X is what? Fail. So this is the program. Then I will take some general example. I will explain. So suppose I want to take student number as suppose 1, 2. Student name is suppose Ramu. Suppose subject 1 80 marks. Subject 2 suppose 90 marks. Suppose 170. Subject 3 70. Now total. What is the total? Total is 80 plus 90 plus 70. So 240. 240 by 3 is what? 80%. 240 by 3, 80%. First check. 80% greater than or equal to 90. So this condition is false. Whenever condition is false, the controller is check the another condition. What is the next condition? This is the next condition. What is the next condition? Average greater than or equal to 80. So 70. Okay? 80 greater than or equal to 70. Now this condition is satisfied. Now this condition is satisfied. Whenever this condition is satisfied, what will happen? If the condition is true, statement 1 block will be executed. అయితే ఏదైనా ఎగ్జిక్యూట్ అయితే అవ్వాలి టెర్మినేటెడ్ ఫ్రమ్ ది ఎంటైర్ ఇఫ్ బ్లాక్ అంటే ఇప్పుడు ఏటవ్వాలి నౌ ది స్టేట్మెంట్ ఈస్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ వాట్ ఈస్ ద స్టేట్మెంట్ ఫస్ట్ క్లాస్ ఆఫ్టర్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ ది స్టేట్మెంట్ సో టెర్మినేటెడ్ ఫ్రమ్ ది ఎంటైర్ ఇఫ్ బ్లాక్ సో మొత్తం ఇఫ్ బ్లాక్ లోంచి బయటకు వచ్చి కర్సర్ ఈస్ మూవ్ టు హియర్ సో ఎండ్ ఆఫ్ ది ప్రోగ్రామ్ నౌ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు కంటిన్యూ ది రెస్ట్ ఆఫ్ ది రిమైనింగ్ ప్రోగ్రామ్ నో ఇష్యూ బట్ ఓన్లీ ఇఫ్ బ్లాక్ లోంచి బయటకు వచ్చేస్తుంది. Suppose if you enter input as 80, 90, 70, what will be the output first class? Let's see whether it is working or not. Then I will give you remaining program explanation. Just I want to run it. So before I want to save this program. So today is October 1st. I want to create one folder, Python October. So it's better to create folder for you also. So October 1. Okay, and suppose ఎక్కడ మనకి అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ ఇండెంట్ ఉంది అదేంటనే చూద్దాం. సో ఇది అది ఒక ఆర్డర్లో ఉండాలి. దెన్ నో ఇష్యూ. నౌ ఐ వాంట్ టు రన్ ఇట్. సో ఎంటర్ స్టూడెంట్ నెంబర్. Enter student number. Suppose 12 enter. Same data I want to enter. Ramu.
80, 90, 70. Then what is, I'm not calculate, I'm just calculating total and average, but I'm mainly focusing on grade. So what is my output? So my condition is true here. So only output is what? Respond. Output ఎట్ రావాలి? అవుట్పుట్ ఏంటి రావాలి? ఫస్ట్ క్లాస్. సో ఫస్ట్ క్లాస్ విల్ బి ది అవుట్పుట్. సో మీలో ఎవరికైనా వాయిస్ బ్రేక్ అవుతుందమ్మా? ప్లీజ్ నా వాయిస్ ఏమైనా బ్రేక్ అవుతుందా? ప్లీజ్ రెస్పాండ్. ఐ ఆడిబుల్ ఆర్ నాట్? సో చాలా మంది మాక్సిమం బాగానే ఉందంటారు. మీకు వాయిస్ క్లియర్ గా లేదంటే ఒక్కసారి లెఫ్ట్ అయిపోయి మళ్ళీ జాయిన్ అవ్వండి. డెఫినెట్లీ యూ విల్ గెట్ గుడ్ వాయిస్. సో ఒకసారి మీ నెట్వర్క్ బ్యాండ్ చెక్ చేసుకోండి. కొంచెం అప్ స్టేర్స్కి వచ్చేయండి పైకి. డెఫినెట్లీ యూ విల్ గెట్ గుడ్ ఫ్రీక్వెన్సీ. మీకు ఫ్రీక్వెన్సీ బ్యాండ్ విత్ కరెక్ట్ గా ఉంటే వాయిస్ అంతా బాగానే ఉంటుంది. ఒకసారి బ్యాక్ వచ్చి మళ్ళీ జాయిన్ అవ్వండి కన్ఫామ్ గా. ఐ హోప్ నో ఇష్యూ ఫర్ యూ. So please, I request all the students, please note down this program. And also get ready for practicing Python hacker rank first, hacker rank 1 star in Python. I will explain it clearly. Please note down first. Line by line starting లో కొంతమంది వచ్చారు కాబట్టి సో హ్యాకర్ ర్యాంక్ అకౌంట్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి చెప్తూ పైథాన్ లో 1 star ఎలా కంప్లీట్ చేయాలో చెప్తాను. దాన్ని మీరు రేపు కంప్లీట్ చేసి మన గ్రూప్ లో స్క్రీన్ షేర్ చేయండి, స్క్రీన్ షాట్స్ పెట్టండి. వీడియో కూడా పెడతాను ఎలా చేయాలో. సో ఆ వీడియో బట్టి మీరు ప్రాక్టీస్ చేయొచ్చు. సో మనకి 3 days క్లాసెస్ అయిపోయిన తర్వాత 2 star 3 star కూడా నేను అంటే 2 star పెడతాను. అది మీరు హాలిడేస్ లో మీరు చేస్తారనుకుంటే నెక్స్ట్ వచ్చేసరికల్లా మనకి పైథాన్ లో అయిపోయిన తర్వాత సిస్కోని, రెడ్ హ్యాట్ ఈ సర్టిఫికేషన్స్ కోర్సెస్ కూడా we will introduce after దసరా వెకేషన్. ఓకే. సో చాలా ఇంపార్టెంట్. అన్ని క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్స్ అట్ ప్రెజెంట్ ఫోకస్ పెట్టేది వీటి మీదే. సో మెజారిటీ ఆఫ్ ది పర్సన్స్ ఆర్ నాట్ అవేర్ ఆఫ్ Python program skills at right now. They are thinking about the advanced skills. As a degree student, they just check for basic programming skills. ఏ ప్రోగ్రామింగ్ స్కిల్స్ లేకుండా నేను డెవలపర్ అంటే ఎవరు నమ్మరు. జస్ట్ హ్యావ్ టు ఇమాజిన్, జస్ట్ హ్యావ్ టు improve your basic fundamental skills first. If you strong at basic fundamentals, you can do anything properly. ఏదైనా ప్రాపర్ గా చేసుకోవచ్చు. కానీ బేసిక్ ఫండమెంటల్ స్ట్రాంగ్ లేదంటే నో వన్ హెల్ప్ యూ ఫర్ ది ప్రాజెక్ట్ మేనేజ్మెంట్. వన్స్ కంపెనీకి వెళ్ళిన తర్వాత నేను ఎవరు కూడా చేయరు. నేను ఒక సో ఐఎమ్ ఆల్సో జస్ట్ ఐ వాంట్ టు షో యూ వన్ థింగ్. సో నేను కోడంగల్కి గ్లోబల్ ఇన్స్ట్రక్టర్ని. సో చాలా మంది స్టూడెంట్స్ ఓవర్ వరల్డ్ వైడ్ లో చాలా మంది, అంటే ఒకరు ఇద్దరు కాదు, చాలా మంది స్టూడెంట్స్ కి మినిమం నాలెడ్జ్ ఉండదు. వాళ్ళు ప్రాజెక్ట్ సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీస్ లో చేస్తారు. వాళ్ళందరూ కూడా ఏదో సర్టిఫికేషన్స్ ఏదో కంప్లీట్ చేసుకుని వెళ్ళి జాబ్లు సంబంధించి జాయిన్ అయిపోయారు. ఇది ఓపెన్ చేస్తాను, ఓపెన్ చేసి లాస్ట్ లో చూపిస్తాను మీకు. సో ఇది కోడింగ్ అనేసి ఒక ప్లాట్ఫామ్. ఇది మొత్తం వరల్డ్ వైడ్ లో ఒక 70 కంట్రీస్ లో ఉంది. దీంట్లో నేను సీనియర్ కోడింగ్ ఇన్స్ట్రక్టర్ని. సార్ నైట్ టైం తీసుకుంటాను క్లాసెస్. దాంట్లో ఇదే పైతాను 60,000 రూపీస్.
ఓకే స్టూడెంట్స్, నోట్ చేసుకున్నారా? So listen all of you. Now we are going to start HackerRank. Now I am explaining how to create HackerRank. ఎందుకంటే కొంతమంది స్టూడెంట్స్ for creating HackerRank, first we have to open hackerrank.com. So first, after opening HackerRank account, just click on sign up button. So in case if you get like that, just you can enter hackerrank.com, just log in. Okay, HackerRank login. Now I request you to please don't enter your email ID and email password here. మీరు ఎంటర్ చేసిన అవ్వదు. Suppose if you want to create your account, just continue with Google. ఆల్రెడీ గూగుల్ అనేది మీ మొబైల్లో సంబంధించి మొబైల్లో కూడా చేసుకోవచ్చు, నో ఇష్యూ. నేను చెప్పిన ప్రాసెస్ మొబైల్లో కూడా చేసుకోవచ్చు. పైథాన్ ప్రాక్టీస్. సో జస్ట్ క్లిక్ కంటిన్యూ. సో మరి పైథాన్ మరి మొబైల్ ఎలా చేయిస్తారంటే నేను మీకు చెప్తాను. నేను యాక్సెప్ట్. నౌ యూఆర్ ప్రిపేరింగ్ ఫర్ ది జాబ్ ఎంట్రీస్ కాదు, లెర్న్ అండ్ కంపీట్ విత్ అదర్స్ క్లిక్ చేస్తారు. సో స్టూడెంట్ అనే పెట్టుకోండి. సో ఎప్పుడు మీరు రిలీవ్ అవుతారో చెప్పండి. 2020 సపోజ్ 6. సో ఏవైనా జాబ్ ఆపర్చునిటీస్ ఉంటే ఇన్ఫార్మ్ చేయమని చెప్పండి. 2026 click on I am interested in being contacted about job opportunities. Just click let's go. Now just close everything, no issue. So this is the HackerRank account. Now a HackerRank account is created. Once creating HackerRank account, you can get పైథాన్ బేసిక్ సర్టిఫికేషన్. అది కూడా మీతో చేయిస్తాను. HackerRank లో మీకు పైథాన్ బేసిక్ సర్టిఫికేషన్ కూడా నేను ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ హౌ టు డూ ఇట్. ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ కూడా చేయిస్తాను. ఈ 2 సర్టిఫికేషన్ చేయిస్తాను. నౌ వీఆర్ ఫోకసింగ్ ఆన్ పైథాన్ సర్టిఫికేషన్. సో జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ పైథాన్. అంటే పైథాన్ మీద మనం కాన్సెప్ట్స్ డిస్కస్ చేస్తాం. నౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు స్టార్ట్ ది ఫస్ట్ స్టార్. ఫస్ట్ స్టార్ కావాల్సింది ఏంటి అంటే, సపోజ్ ఇవి ఇచ్చాడు. వీటిలో నాకు ఫస్ట్ స్టార్కి ఎన్ని మార్క్స్ రావాలంటే 35 మార్క్స్ కావాలి. జస్ట్ 35 more points to get the your first star అన్నాడు. సో దిస్ ఇస్ ది 5 marks. దిస్ వన్ is 10. 10 plus 5 15. 15 plus 10 25. 25 plus 10 45. అంటే ఫస్ట్ ఈ 4 ప్రోగ్రామ్స్ చేస్తే యూ విల్ గెట్ ది 1 star. సో జస్ట్ క్లిక్ సాల్వ్ ఛాలెంజ్. Just click solve challenge. So here you can take the Python 3 support only. Python 3 తీసుకో. Python 3 లో ఇక్కడ ఎలా ఇచ్చాడు, హ్యాష్ టీస్ యూ హ్యావ్ టు ఫాలో. హలో వరల్డ్ అంటే సేమ్ టైప్ చేయాల్సింది ఏంటి, ఫస్ట్ లెటర్ ఇస్ క్యాపిటల్ ఫాలోడ్ బై హలో, కామా, ఆఫ్టర్ కామా దెర్ ఇస్ స్పేస్, నెక్స్ట్ క్యాపిటల్ WORLD వరల్డ్, నెక్స్ట్ సింబల్. సో ఇక్కడ ఎలా ఎంటర్ చేస్తే అలాగే ఎంటర్ చేయాలి. హలో వరల్డ్. నో నీడ్ టు రైట్ సెమీకోలన్. రాసుకున్న ప్రాబ్లం, రాయిపోయినా నో ఇష్యూ. జస్ట్ రన్ ది కోడ్. సో కంగ్రాచులేషన్స్. సో యువర్ అవుట్పుట్ అండ్ ఎక్స్పెక్టెడ్ షుడ్ బి సేమ్. Then only you will get this message. Once if you pass the sample test case, then click on submit code. Once submit the code, if it is right, you will get congratulations message. So it will not take much time. So congratulations. Once if you get the congratulations message, click on next challenge. So this is the second challenge. This is the second challenge. So
don't think about that. Just if you want, you can continue. Otherwise, remove everything. Remove everything. Now, please, all of you try to understand. So this is the, so just you have to understand. This is the scenario. This is the scenario. So ఇక్కడ మిస్ అయింది ఏంటి n. So just I want to give some idea, because that's the main reason I'm copy here. Don't copy the data to any editor. So this is the question. So first one, if n is odd, print weird. So this is the statement. If n is, అంటే if దీనికోసం పక్కన పెట్టండి, ఇది కాదంటే కన్ఫర్మ్ గా ఏటవుతుంది అంటే ఎల్సే, ఇదంతా ఎల్సే. ఇది కాదంటే నో, డోంట్ వరీ ఫర్ దట్, జస్ట్ ఇదంతా ఎల్స్. ఎల్స్ ఏం చేయాలట, 2 to 5 చెక్ చేయాలి. ఎల్స్ ఎక్కడ చెక్ చేయాలటమ్మా, 2 to 5 చెక్ చేయాలి. చూడండి, ఎల్స్ 2 to 5. ఇన్ కేస్ చెక్ చేస్తే అవుట్ స్టేట్మెంట్ ఏంటి రాయాలట, నాట్ వియర్డ్. 2 to 5 చెక్ చేసిన తర్వాత ఏంటి రాయాలి, నాట్ వియర్డ్ రాయాలి. అంటే ఇది ఎల్స్ ఇఫ్ అనమాట. ఎల్స్ ఇఫ్ ఎన్ వాల్యూ ఎక్కడ ఉండాలంటే 2 to 5 మధ్యలో ఉండాలి. మళ్ళీ ఇది కూడా ఏంటవుతుంది, ఎల్స్ ఇఫ్, ఇక్కడ వాల్యూస్ ప్రింట్ అవ్వలేదు, 6 to 20. మళ్ళీ ఇది కూడా ఎల్స్, ఇది కూడా ఎల్స్ ఇఫ్ 6 to 20. 6 to 20 అయితే వాట్ ఈస్ ద స్టేట్మెంట్, వియర్డ్. సో వియర్డ్ ఈస్ ది స్టేట్మెంట్. ఇన్ కేస్ ఏది రాలేదనుకోండి, ఇన్ కేస్ ప్లీజ్ ఫోకస్, నాట్ వియర్డ్. సో దిస్ ఇస్ ది ఎల్స్ బ్లాక్ అన్నమాట. This is the else block. So before that, first what should you do? You have to read the n value first. You have to read the n value. N equal to int of input. First check if n is odd. What is the meaning of odd? If a number is divided with 2 and remainder is 1, then such number is the odd number. In case if it is odd, what is the statement? We have to print weird. So print weird. Print weird. Okay. Next, in case if it is not, so go to else block. Go to else. So else if and rastaru, else if ni elif and rastaru. Now n value. What is the n value? Is in between 2 to 5. Ante inclusive ante enteta including. Ante n value is greater than or equal to 2. 2 నుంచి and 2 conditions. n value less than or equal to 5. ఇక్కడ ఈక్వల్ టు ఎందుకు రాశారు అంటే ఇన్క్లూజివ్ అన్నాడు. ఇన్క్లూజివ్ అంటే హ్యావ్ టు ఇంక్లూడ్ 2 వాల్యూ అండ్ 5 వాల్యూ. సో వాట్ ఇట్ మీన్స్ దట్ 2 to 5. సో n వాల్యూ ఇన్ బిట్వీన్ 2 to 5. సో 2 నుంచి 5 వరకు ఉంటే దెన్ వాట్ షుడ్ యూ డూ, యూ హ్యావ్ టు ప్రింట్ నాట్ వియర్డ్. అంటే సో దిస్ ఇస్ ది నాట్ వియర్డ్. అంటే ప్రింట్, so check the case sensitives. అంటే first letter is what, capital letter, so not, not, not. Second weird, weird, not weird. So this one is also completed. This condition is also false. Again you have to check the another condition. What is the another condition? 6 to 20. So it is also inclusive. Inclusive ante n value in between 6 to 20. 6 and n value less than 20. Aithe what? Weird. So print weird. Print weird. So this one is also completed. So finally, how many conditions? One condition, second condition, third condition. If all the conditions are false, finally what? Not weird. In else block, we have to mention not weird. So in brackets, we have to mention not weird. So this is the code. So first, read the n value. First statement is, so this is the scenario. Based on the scenario, we are writing the code. So first we are reading the n value. First check n is odd number or not. Yes,
If n value is divided with 2 and remainder is 1, that is the odd number. In case if this condition is false, check the another condition. What is the another condition? The n value is in between 2 to 5. n between 2 to 5 ante greater than or equal to 2 and less than or equal to 5. In case if this condition is satisfied this condition, then print what? Not weird. In case if this condition is false, check the another condition. What is the another condition? If the n value is in between 6 to 20, greater than or equal to 6, less than or equal to 20. ఇక్కడ less than or equal to ఎందుకు పెట్టారు అంటే ఇన్క్లూజివ్ అన్నాడు. ఎక్స్క్లూజివ్ అంటే పెట్టకూడదు, ఇన్క్లూజివ్ అంటేనే యాడ్ చేయాలి. In case first condition false, second condition false, third condition false, go to else block. What is the final one? Not weird. So this is the code. Just to run the code. If the code is working, then you will get congratulations message. Otherwise, you will get error. So my code is correct because 3 input is what? 3. 3 is what? 3 is the odd number. Or అంటే 3 అనేది 2 తో డివైడ్ చేస్తే రిమైండర్ 1 వస్తుంది. అందుకని నాకు weird వచ్చింది. Suppose next one 24. 24 అన్నది ఏంటవుతుంది? ఈవెన్ నెంబర్. అట్ ద సేమ్ టైం అది 20 కన్నా ఎక్కువ ఉంది, అందుకనే నాట్ వియర్డ్. సో రన్ ది సబ్మిట్ ది కోడ్. నేను ఇది మీకు రికార్డ్ చేసి పెడతాను, దాన్ని బట్టి మీరు ఈ ప్రోగ్రామ్స్ కంప్లీట్ చేస్తే యూ విల్ గెట్ 1 స్టార్. సో ఆల్ టెస్ట్ కేసెస్ ఆర్ పాస్డ్. వన్స్ ఆల్ టెస్ట్ కేసెస్ ఆర్ పాస్డ్, you will get congratulations message. Okay, don't worry, I will send all this video to you. You will try to complete. Next, third one. What is the third one? The third one is what? Task. The first line contains sum of 2 numbers. అంటే ఏలో సార్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి మీరు చెప్పలేదు సార్ అంటే తీసేయండి, కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకండి. ఏ ఈక్వల్ టు ఇన్పుట్, బి ఈక్వల్ టు ఇంట్ ఆఫ్ ఇన్పుట్, b equal to int of input. Now, what is the code? A value, b value ఇచ్చాను. సో ఫస్ట్ లైన్ ఏంటి? 3 + 2. నెక్స్ట్ లైన్ ఏంటి? 3 - 2. నెక్స్ట్ లైన్ ఏంటి? 3 × 2. అంటే సింప్లీ వన్ థింగ్ ఆల్రెడీ వి డిస్కస్డ్. ప్రింట్ a + b. దిస్ ఇస్ ది ఫస్ట్ వన్. సెకండ్ వన్ ప్రింట్ a - b. థర్డ్ వన్ ప్రింట్ a × b. So first we are doing addition, second we are doing multiplication. So addition, subtraction, multiplication. 3 + 2 5, 3 - 2 1, 3 × 2 6. So first run the code. If we get result, this program is correct. The program correct. So once if you get this congratulations message, click on submit code. సో ఈ క్లాస్ అవగానే నేను ఈ వీడియో మీకు పంపిస్తాను. మీరు ఈ వీడియో చూసి ఈరోజు అసైన్మెంట్ ఏంటేవను మీరు అందరూ 1 స్టార్ కంప్లీట్ చేయాలి. సో మొబైల్లో కూడా ఒక ప్రోగ్రామ్ ఎలా చేయాలో నేను పెడతాను, దాని బేస్ మీద కూడా మీరు చేయండి. ఓకేనా? నెక్స్ట్ గో టు నెక్స్ట్ ఛాలెంజ్. సో ప్లీజ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ ట్రై టు అండర్స్టాండ్. సో టాస్క్. So task ఏంటి అట? The first line contains integer a, the second line contains integer b. అంటే again you have to read a value, b value. So a value, read a value, read b value. Then what is the task? So 4 3 అంటే 4/3 కాదు, ఇది 4/3. ఎందుకంటే నీకు ఇక్కడ ఇంటిజర్ కావాలంటే ఏం చెప్పాను? a/b అని పెట్టమను. a/b is getting integer value. Print a/b will give you what? Floating value. అంటే నీకు ఫ్లోటింగ్ కావాలంటే a/b, ఇంటిజర్ కావాలంటే ఏంటి? a/b. అంటే ఇది ఫ్లోర్ డివిజన్, ఇది ఫ్లోటింగ్ డివిజన్ అన్నమాట. సో ఇదే అడిగాడు. సో రన్ ది కోడ్. సో కంగ్రాచులేషన్స్ మెసేజ్. వన్స్ క్లిక్ ఆన్ సబ్మిట్ కోడ్. ఆల్రెడీ we completed the task. Now I got 1 star. What about you? Once complete the 1 star, HackRank will appreciate with some flowers. ఇప్పుడు మనకి స్క్రీన్ అంతా ఫ్లవర్స్ వచ్చేస్తాయి.
సో నాకు ఈ స్క్రీన్ షాట్ పెట్టాలి మీరు. ఈ స్క్రీన్ షాట్ పెట్టిన తర్వాత ప్లీజ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ ట్రై టు అండర్స్టాండ్. వన్స్ యూ హ్యావ్ టు టేక్ ది స్క్రీన్ షాట్ అండ్ కీప్ విత్ యూ, నీతో ఉంచుకో. తర్వాత యూ హ్యావ్ టు డూ వన్ థింగ్. చేసిన తర్వాత యూ క్యాన్ ఎగ్జిట్ ఫుల్ స్క్రీన్ వ్యూ. దెన్ యూ హ్యావ్ టు క్లిక్ ఆన్ యువర్ ప్రాపర్టీస్. అంటే ఇక్కడ మనం క్లిక్ చేసిన తర్వాత ఈ హ్యూమన్ సింబల్ మీద ప్రొఫైల్ ఉంటుంది. నాకు ఈ స్టార్ మీద ఉంది కదా, అక్కడ పైథాన్ ప్రాక్టీస్ ఉంది. సపోజ్ మీ పేరు, మీ లొకేషన్, ఫోన్ నెంబర్ వద్దులండి, లొకేషన్, అలాగే కాలేజ్ ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా ఎంటర్ చేసుకోండి. ఎంటర్ చేసి రెడీగా పెట్టి స్క్రీన్ షాట్ తీసి ఉంచండి. ఎందుకంటే ఇవన్నీ కూడా మనం లింక్డ్ ఇన్లో షేర్ చేయాలి. నేను ఆల్రెడీ లింక్డ్ ఇన్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలో చెప్పాను. సో మీరు కొత్తగా ఎవరైనా వచ్చారంటే వాళ్ళకి వీడియో పంపిస్తాను. మీరు లింక్డ్ ఇన్ అనేది క్రియేట్ చేసుకుంటే అది నెక్స్ట్ క్లాస్లో లింక్డ్ ఇన్లో అది ఎలా షేర్ చేయాలనేది చెప్తాను. సో ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో మనకు ఫేస్బుక్లో ఫ్రెండ్స్ ఎలా కాంటాక్ట్ అవుతారో, లింక్డ్ ఇన్లో అఫీషియల్ సాఫ్ట్వేర్ డెవలపర్స్ కూడా అలాగే కాంటాక్ట్ అవుతారు. ఇఫ్ యూఆర్ హ్యావింగ్ లింక్డ్ ఇన్ అకౌంట్, యూ విల్ గెట్ జాబ్ వెరీ ఈజీలీ. ఓకే. So given year is leap year or not. So what is the leap year? First of all, we will try to understand. Leap year అంటే ఏంటి? సో లీప్ ఇయర్ అనేది మనం ఎప్పుడు చెప్తామంటే ఫస్ట్ కేస్ వన్. కేస్ వన్. వాట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ కేస్ ఏంటంటే, ఇఫ్ ఎనీ ఇయర్ ఈస్ డివైడెడ్ బై 400. The first case one is, if any year is divided by 400, then the year is called leap year. So this is the first case. అంటే ఈ కండిషన్ సాటిస్ఫై అవ్వాలి. సెకండ్ కేస్ టూ. వాట్ ఈస్ ద కేస్ టూ హ్యావ్ టు డిస్కస్. అంటే ఫస్ట్ కండిషన్ ఇస్ వాట్? ఇన్ కేస్ ఇయర్ ఈస్ డివైడెడ్ విత్ 400, అంటే 400 తో డివైడ్ అయితే అవ్వాలి, రిమైండర్ 0 రావాలి, అప్పుడు అది లీప్ ఇయర్. కేస్ టూ, ఇన్ కేస్ if this condition is not satisfied, then you have to try to understand the second condition. What is the second condition? Naturally, leap year comes for every 4 years. Leap year comes for every 4 years. And if a year is divided by 4, if a year is divided by 4, అయితే such year should not be divided by 100. అంటే సింపుల్ గా కావాల్సింది ఏంటంటే, కేస్ వన్ ఈస్ ఫర్ సెంచరీస్, కేస్ టూ ఈస్ ఫర్ నాన్ సెంచరీస్. So every century is divided with 100. Coming to century, if it is divided with 400, then only we called as leap year. Coming to non-centuries, if the year is divided with 4, then we can call it as a leap year. Suppose again sir, na clarity ledu. Can you tell me the clear example? Of course. So for coming to centuries, what are the leap years we have to discuss? The first leap year is 400. The next leap year is 800. The next leap year is 1200. Only coming to centuries. Next leap year is 1600. Next leap year is 1800. Next leap year is 2000. Next leap year is 2400. Next leap year is 2800. Next leap year is 3200. Only these are the centuries of the leap years. Now coming to non-centuries. Non-centuries is nothing but the year should not be divided by 100. అంటే 100 తో డివైడ్ అవ్వకూడదు. 100 తో డివైడ్ అయితే సెంచరీ అది. కానీ ఇక్కడ మనం అబ్జర్వ్ చేయాల్సింది ఏంటి అంటే, సపోజ్ నేను 100 తీసుకున్నాను, 200 తీసుకున్నాను, సపోజ్ 300 తీసుకున్నాను. సో ఆల్ ఆర్ సెంచరీస్. ఎందుకు సెంచరీస్ అవుతున్నాయంటే ఇది 100 తో డివైడ్ అవుతుంది.
కానీ సెంచరీకి వచ్చేసరికి ఏట్ అవ్వాలంటే ఓన్లీ 400తో డివైడ్ అవ్వాలి. అంటే మనకు కావాల్సింది ఏంటి, ఈ 100 అనేది 4th డివైడ్ అవుతుంది, 200 అనేది 4th డివైడ్ అవుతుంది, 300 అంటే ప్రతి సెంచరీ మాక్సిమం 4th డివైడ్ అయిపోతాయి. అందుకనే అది 4th డివైడ్ అయినంత మాత్రాన సెంచరీ అది లీప్ ఇయర్ కాదు. ఆ ఇయర్ దేంతో డివైడ్ అవ్వకూడదట, 100తో కూడా డివైడ్ అవ్వకూడదు. ఎందుకు 100తో డివైడ్ అవ్వకూడదంటే అన్ని సెంచరీస్ లీప్ ఇయర్స్ కాదు, ఓన్లీ 400తో డివైడ్ అయితేనే లీప్ ఇయర్స్. ఇక్కడ మనకు వచ్చేసరికి లేట్ అవుతుంది అంటే సపోజ్ 2000 అనేది మనకి లీప్ ఇయర్. రీజన్ ఏంటంటే అది 400తో డివైడ్ అయిపోతుంది కనుక 2000 ఈస్ ది లీప్ ఇయర్ బికాస్ ఇట్ ఈస్ డివైడెడ్ బై ది 400. నౌ కమింగ్ టు నెక్స్ట్ లీప్ ఇయర్ అంటే 2400. అంటే మనకు సెంచరీ బేస్ మీద చూడాలంటే నెక్స్ట్ లీప్ ఇయర్ 2400కి వస్తుంది. కానీ ఇక్కడ మనకు కావాల్సిన నెక్స్ట్ లీప్ ఇయర్ 2000 తర్వాత ఏంటి 2004. ఎందుకు 2004 లీప్ ఇయర్ అంటే ఇట్ ఈస్ డివైడెడ్ బై 4. ఇట్ ఈస్ డివైడెడ్ బై 4 బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ డివైడెడ్ బై 100. 100తో డివైడ్ అవ్వదు కనుక 100తో డివైడ్ అయిందంటే అది లీప్ ఇయర్ కాదు. నెక్స్ట్ 2008 కూడా లీప్ ఇయరే. 2012, 2016, 2020, 2024 నా కరెంట్ ఇయర్ కూడా లీప్ ఇయరే. రీజన్ ఏంటంటే 100తో డివైడ్ అవుతుంది కానీ 4th మాత్రమే డివైడ్ అవుతుంది. అంటే నా మనకి 2 లీప్ ఇయర్స్ ఉంటాయి, సెంచరీ లీప్ ఇయర్స్, నాన్ సెంచరీస్ లీప్ ఇయర్స్. సెంచరీకి వచ్చేసరికి 400తో డివైడ్ అవ్వాలి, నాన్ సెంచరీకి వచ్చేసరికి 4th డివైడ్ అవ్వాలి. కానీ 100 కానీ 200 కానీ 300 కానీ 500 కానీ 800 కానీ 900 కానీ 1900 కానీ 1800 కానీ ఇవన్నీ 4th డివైడ్ అయిపోతున్నాయి. అందుకనే మనం 100తో అవ్వకూడదని చెప్తున్నాం. అందుకని దీన్ని రిస్ట్రిక్షన్ చేస్తాం. నౌ ఫస్ట్ కేస్ 1, కేస్ 2 మనకు ఓన్లీ 2 కండిషన్సే. ఫస్ట్ కండిషన్ ఓన్లీ ఒక కండిషనే, సెకండ్ కండిషన్ లో 2 ఉన్నాయి. రెండులో 2 జరగాలి, ఇది జరగాలి, అది జరగాలి. అంటే బోత్ కండిషన్ షుడ్ బి సాటిస్ఫైడ్. వాట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ కండిషన్, 4th డివైడ్ అవ్వాలి. వాట్ ఈస్ ద సెకండ్ కండిషన్, 100తో డివైడ్ అవ్వకూడదు. సో దీనికి మన కండిషన్ రాయాలంటే ఏంటవుతుంది అంటే ఇయర్ మాడ్యులస్ 400 ఈక్వల్ టు 0. సో దిస్ ఇస్ ది కండిషన్ 1. దిస్ ఇస్ ది కేస్ 1 కండిషన్. దిస్ ఇస్ ది కేస్ 1 కండిషన్. ఈ కండిషన్ సాటిస్ఫై అయిపోతే లీప్ ఇయర్ అని ప్రింట్ చేసేయచ్చు. నెక్స్ట్ కేస్ 2. కేస్ 2లో 2 కండిషన్స్ ఉన్నాయి. ఫస్ట్ కండిషన్ ఏంటట, ఇయర్ మాడ్యులస్ 4 ఈక్వల్ టు 0. నెక్స్ట్ కండిషన్ ఏంటి, ఇయర్ మాడ్యులస్ 100 నాట్ ఈక్వల్ టు 0. నాట్ ఈక్వల్ టు 0 అంటే నాట్ డివైడ్, అంటే 0తో అంటే 100తో డివైడ్ అవ్వకూడదు అంటే నాట్ ఈక్వల్ టు 0. 100తో డివైడ్ అవ్వాలంటే ఈక్వల్ టు 0. సో కేస్ 2కి వచ్చేసరికి 2 సాటిస్ఫై అవ్వాలి అంటే ఎండ్. అంటే ఫస్ట్ కండిషన్ 1 సాటిస్ఫై అవ్వాలి, కండిషన్ 2 సాటిస్ఫై అవ్వాలి. సో ఇక్కడ 2 అవ్వాలి, 2 అయితేనే ట్రూ. ఇన్ కేస్ ఇది కూడా కాదు. సో వాట్ ఈస్ ద కేస్ 3 ఈస్ వాట్, కేస్ 3 మరి ఇంకేట్ లేదు. కేస్ 3 ఏంటవుతుంది, నాట్ ఏ లీప్ ఇయర్. అంటే సింపుల్ గా దీన్ని మనం ఇందులో రాసుకోవచ్చు అంటే ఎల్స్ బ్లాక్ లో రాసుకోవచ్చు. మనకి 3 కేసెస్ ఉన్నాయి, అయితే లీప్ ఇయర్ లేకపోతే నాట్ ఏ లీప్ ఇయర్. లీప్ ఇయర్ కి 2 కండిషన్స్ ఉన్నాయి. ఒకటి 400 సెంచరీస్ కి అయితే 400 అవ్వాలి, నాన్ సెంచరీస్ కి అయితే 4th అవ్వాలి. కానీ మనకు సపోజ్ 2100 వస్తుంది నెక్స్ట్, అదేటవుతుంది అంటే 4th డివైడ్ అయిపోతుంది. కానీ 2100 సెంచరీ కనుక అది కన్ఫామ్ దేంతో డివైడ్ అవ్వాలంటే 400 అవ్వాలి. అందుకని 2100 అనేది మనకి లీప్ ఇయర్ కాదు. సో చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. అయితే ఇప్పుడు దీని బేస్ మీద మనం ప్రోగ్రామ్ రాయాలి. ప్రోగ్రామ్ రాయాలంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వీ హ్యావ్ టు రీడ్ ది ఇయర్. ఇయర్ ఈక్వల్ టు ఇంట్ ఆఫ్ ఇన్పుట్. సో జస్ట్ ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ ది ఇయర్, ఐఎమ్ రీడింగ్ ది ఇయర్ అన్నమాట. నెక్స్ట్ I want to check the first condition. First condition is nothing but first case. What is the first case? If the year is divided with 400. అంటే if year modulus 400 equal to 0. If this condition is true, then what do you say? Print leap year. Print leap year. ఎందుకంటే అది 4th డివైడ్ అయితే లీప్ ఇయర్ అని చెప్పచ్చు. మరి రెండో ఆలోచన పడాల్సిన అవసరం లేదు. ఇన్ కేస్ if this condition is false,
ఇఫ్ దిస్ కండిషన్ ఇస్ ఫాల్స్ అయితే నెక్స్ట్ కండిషన్ చెక్ చేయాలి. అంటే ఫాల్స్ అంటే ఏంటి? ఎల్స్. నెక్స్ట్ కండిషన్ అంటే ఏంటి? ఇఫ్. కానీ పైథాన్ లో ఎల్స్ ఇఫ్ లేదు, ఓన్లీ దాని బదులు ఈఎల్ఇఫ్ యూజ్ చేస్తాం. సో బ్రాకెట్ లో పెట్టుకోవాలంటే పెట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదు, పెట్టుకున్నా నీ ఇష్టమే, పెట్టుకోకపోయినా నీ ఇష్టమే. నెక్స్ట్ కండిషన్. సో కేస్ 2 లో 2 కండిషన్ చెక్ చేయాలి. ఫస్ట్ కండిషన్ ఏంటి? ఆ ఇయర్ అనేది ఇన్ కేస్ మాడ్యులస్ 4 ఈక్వల్ టు ఈక్వల్ 0. ఇఫ్ ద ఇయర్ ఈస్ డివైడ్ విత్ 4, దెన్ ద ఇయర్ అప్పుడేట వాళ్ళ ఇయర్ షుడ్ నాట్ బి డివైడ్ విత్ 100. అంటే 100 తో డివైడ్ అవ్వకూడదు, అంటే నాట్ ఈక్వల్ టు 0. 4 తో డివైడ్ అయితే దేంతో డివైడ్ అవ్వకూడదు? 100 తో డివైడ్ అవ్వకూడదు. ఈ రెండు కండిషన్స్ సాటిస్ఫై అయితేనే again you have to announce such year is the leap year. Such year is the leap year. So if first condition is false, if second condition is false, then there is no other conditions for checking the leap year. Go to else block. In else block, what? Not a leap year. So print not a leap year. అది లీప్ ఇయర్ కాదు. సో చాలా మంది కండిషన్ ట్రూ అయిపోయిన తర్వాత ఇందులో రాసేస్తున్నారు. సో ఇఫ్ అనేది ఓ కండిషన్, ఇఫ్ లో ఇఫ్ రాస్తే నెక్స్ట్ ఇఫ్ అది. కానీ మన ఇఫ్ లో ఇఫ్ కాదు, వేరే కండిషన్ కనుక ఇఫ్ ఇఫ్ ఎల్స్ అన్ని కూడా ఒకే స్పేస్ లో ఉండాలి. దీన్ని ఇంటర్నల్ లో బాడీ ఉండాలి. చాలా మంది కొత్తగా జాయిన్ అయ్యారు, ఆల్మోస్ట్ ఒక 100+ జాయిన్ అయ్యారు. వాళ్ళందరికీ కావాలంటే మనం ఏదో ఒక రోజు మీకు ఒక బ్యాకప్ క్లాస్ చెప్తాను. ఆ బ్యాకప్ క్లాస్ లో మొత్తం మీ డౌట్స్ అన్ని నేను క్లారిఫై చేస్తాను. డోంట్ వరీ. ఓకే. సో బట్ రిక్వెస్ట్ ఆల్ ది స్టూడెంట్స్, ప్లీజ్ ఫోకస్. సో మనం దాని నెంబర్ ఆఫ్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రోగ్రామ్స్ చెప్పుకోవాలి. ఏదో కాలేజీలో చెప్పేటప్పుడు నార్మల్ ఒక ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇచ్చి ఒక ప్రోగ్రామ్ చెప్పి వెళ్ళిపోతే అయిపోయినట్టు కాదు. హ్యావ్ టు డిస్కస్ మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామ్స్ విత్ ది స్టేట్మెంట్స్. దెన్ యూ విల్ గెట్ ఐడియా వేర్ డు యూస్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్స్ అనేది. రియల్ టైమ్ ఎగ్జాంపుల్స్ తెలిస్తే definitely you must focusing on remaining programming. So I request all the students, please note down this. Then we will go for the some real time programs. ఇప్పుడేనమ్మా 5 minutes and start. సో ఇక్కడ ఈ కండిషన్ సాటిస్ఫై అయితే మరి మీకు చాలా మంది కూడా చాలా ఏం చేస్తుంది మిస్టేక్ ఏంటంటే రెగ్యులర్ గా చదువు కొంతమంది అటెండ్ అవ్వట్లేదు. మీకు మిడ్ ఎగ్జామ్స్ ఎందుకు పనికిరావు? మిడ్ ఎగ్జామ్స్ రాసినంత రాయండి, కాదని లేదు. దానికోసం మీరు ఈ 1 hour క్లాస్ వేస్ట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. మీకు మీకు 10కి 10 పాయింట్స్ వచ్చాయి ఎన్సి, ఏ వీసీ కానీ లేకపోతే ఏ గవర్నమెంట్ వాళ్ళు వచ్చి నీకు అవార్డు రివార్డ్ ఇస్తే ఇవ్వలేమో తప్ప ఎవరు నీకు జాబ్ అవ్వరు. సో కోడింగ్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అకాడమిక్స్ లో ఫోకస్. పబ్లిక్ ఎగ్జామ్ అయితే డెఫినెట్లీ ఐ డోంట్ వాంట్ టు టేక్ క్లాస్, ఎందుకంటే ఆ అకాడమిక్స్ అనేవి చాలా ఇంపార్టెంట్ పబ్లిక్ ఎగ్జామినేషన్. కానీ ఈ ఎగ్జామినేషన్ కోసం కూడా మీరు ఎంత ఆలోచిస్తున్నారంటే నో వర్డ్స్. ఒకసారి చూడండి, చూస్తే మనం రియల్ టైమ్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రోగ్రామ్స్ డిస్కస్ చేద్దాం. అలాగేం లేదు, 4th డివైడ్ అయితే లీప్ ఇయర్, 4th డివైడ్ అయితే నాట్ లీప్ ఇయర్. ఇక్కడ ఆర్ పెట్టించుకొని రన్ చేసుకోవచ్చు, కానీ అలా వద్దు, కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతుంది. ఎందుకంత అవసరం? ఒకే స్టేట్మెంట్ లో రాయాల్సినంత అవసరం ఎందుకు? యూఆల్ ఆర్ బిగినర్స్. సో అన్ని దీనికి ఈ కండిషన్ లేకపోతే ఓఆర్ఆర్ అని పెట్టి ఈ కండిషన్ అయితే లీప్ ఇయర్ రెండు ఒకటే పెట్టుకోవచ్చు, కానీ అంత అవసరమే ఉంది. Once if you are having idea on programming, then you will go with షార్ట్ కట్స్. షార్ట్ కట్స్కి ఎప్పుడు వెళ్ళాలంటే సబ్జెక్ట్ మీద ఐడియా రావాలి. ముందే షార్ట్ కట్స్కి వెళ్ళిపోవంటే అన్ని అలాగే రాయాలంటే అవ్వదు కదా, అప్పుడు అసలు ప్రోగ్రామ్స్ రాయడానికి ఇష్టపడవు.
పెడతారమ్మా, నాకు మెసేజ్ చేయి, ఓకేనా? తర్వాత పెడతాను. ఓకే, పెడతాను. సో ఇప్పుడు నా అవుట్పుట్ చూపిస్తాను, చూడండి. సో జస్ట్ సేవ్ చేస్తున్నాను. ఓకే, చాలా జాగ్రత్త చూడండి. సో నవ్ ఐ వాంట్ టు రన్ ఇట్, దెన్ యూ కెన్ అండర్స్టాండ్. సపోజ్ నేను ఇస్తున్నాను 2000 ఇస్తున్నాను. సో 2000 is divided with 400. Once if it is divided, no other statement will be executed. అంటే ఆ ఒక్క పర్టికులర్ స్టేట్మెంట్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. మనం ఆల్రెడీ దీనికోసం క్లియర్ గా లాస్ట్ క్లాస్ లో డిస్కస్ చేసాం. నేను మొత్తం దీనికి సంబంధించి ఇఫ్ ఇఫ్ ఎల్స్ ఎలా చేస్తుంది, ఇఫ్ కండిషన్ ట్రూ అయితే స్టేట్మెంట్ 1 ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది, లేకపోతే మొత్తం బ్లాక్ నుంచి టెర్మినల్, ఇవన్నీ కూడా మీరు డైలీ క్లాసెస్ అటెండ్ అయితే అండర్స్టాండ్ ఈజీలీ. అప్పుడప్పుడు క్లాస్కి వెళ్ళి వినాలి అంటే ఈవెన్ సినిమాలో మూవీ అర్థం అవుతుంది. కోడింగ్ అనేది అంత ఈజీ కాదు. రెగ్యులర్ గా అటెండ్ అయితే కన్ఫర్మ్ గా మీకు అండర్స్టాండింగ్ గా ఉంటది, ఈజీగా అనిపిస్తుంది. అప్పుడప్పుడు అటెండ్ అవుతానంటే ఇట్స్ నాట్ ఈజీ, ఏ ప్రోగ్రామింగ్ అయినా. సో డైలీ క్లాసెస్ అటెండ్ అయితే మీకు ఆ యూస్ఫుల్ అనేది ఎంత అవుతుంది అనేది మీకే తెలుస్తుంది. డెఫినెట్లీ యూ విల్ గెట్ వెరీ గుడ్ నాలెడ్జ్. నౌ, సో బేస్డ్ ఆన్ దిస్ వీ హ్యావ్ టు ట్రై టు అండర్స్టాండ్. ప్లీజ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ లిజన్. సో ఆల్రెడీ మనం ఇంతకుముందు ఎప్పుడు సి లాంగ్వేజ్ చెప్పుకోవచ్చు, దాని బేస్ మీద చేద్దాం. సో క్యాలిక్యులేటింగ్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఫర్ ఎంప్లాయ్. క్యాలిక్యులేటింగ్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఫర్ ఎంప్లాయ్. సో ఫస్ట్ ఫీల్డ్స్ అనుకుందాం. ఎంప్లాయ్ నెంబర్, ఎంప్లాయ్ నేమ్, ఎంప్లాయ్ డిజిగ్నేషన్, ఎంప్లాయ్ శాలరీ, ఇవి మెయిన్. దీంతో ఇవి ఇన్పుట్స్. సో దీస్ ఆర్ ది ఇన్పుట్స్: నంబర్, నేమ్, డిజిగ్నేషన్, శాలరీ. మనకి ఇప్పుడు అవుట్పుట్ కావాలి. అవుట్పుట్ ఏంటి అంటే క్యాలిక్యులేట్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్. ఇప్పుడు ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ సంబంధించిన దాంట్లో సో మనం ఇయర్లీ ఫైండ్ చేస్తాం. అంటే సపోజ్ పర్ ఇయర్ మనం జనరల్ గా పెట్టుకుందాం. ఏమనుకుందాం అంటే 50 lakhs అనుకోండి. సపోజ్ 50 lakhs అయితే 30% ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ కట్టాలి. సపోజ్ 20 lakhs పర్ ఇయర్ అనుకోండి, 20% కట్టాలి. సపోజ్ 15 lakhs అనుకోండి, సపోజ్ 15%. గ్రేటర్ దాన్ 10 lakhs అనుకోండి, 10 lakhs కన్నా ఎక్కువ అయితే 10% కట్టాలి. సపోజ్ 7 lakh అనుకోండి, సపోజ్ 7%. అంటే మనకు అర్థం అవడం కోసం పెడుతున్నాను, అది ఆన్లైన్లో ఎలా ఉందో కావాలంటే తర్వాత చేసుకోవచ్చు. 5 lakhs అనుకోండి, 5%. లెస్ దెన్ అయితే 0. ఇవి ట్యాక్స్ రిజిమ్స్, అంటే ఆడి ట్యాక్స్ సంబంధించిన స్లాబ్స్ అన్నమాట. దీన్ని బట్టి హౌ కెన్ యూ క్యాలిక్యులేట్ ది ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ బిల్. ఈ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ బిల్ అనేది ఎలా మనం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం అనేది కావాలి. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వీఆర్ ఫోకసింగ్ ఆన్ ఇన్పుట్స్ మీద ఫోకస్ పెడదాం. సో వీఆర్ ఫోకసింగ్ ఆన్ ఇన్పుట్ బిల్. ఫస్ట్ ఆల్ ఇన్పుట్స్. వాట్ ఆర్ ది ఇన్పుట్స్? ఎంప్లాయ్ నెంబర్, ఎంప్లాయ్ నేమ్, ఎంప్లాయ్ డిజిగ్నేషన్, employee salary. So these are the inputs. So first I am asking employee number. Employee number is nothing but integer or string, no issue. మీరు ఎలా కావాలంటే అలా తీసుకుంటారు. సో మనం యూజర్ ఇంట్రెస్ట్ కోసం ముందు మామూలుగా రీడ్ చేసుకుందాం.
ఇన్సైడ్ మెన్షన్ చేద్దాం ఇన్పుట్. ఎంప్లాయీ శాలరీ అనేది ఇంటిజరే. సో ఫర్ అవర్ బెటర్ కన్వీనియన్స్ we are just asked for enter employee id అని రాసి నెక్స్ట్ ఎంటర్ ఎంప్లాయీ నేమ్, ఎంటర్ ఎంప్లాయీ నేమ్. నెక్స్ట్ ఎంప్లాయీ డిజిగ్నేషన్, ఎంటర్ డిజిగ్నేషన్, డిజిగ్నేషన్. ఎంప్లాయీ శాలరీ, ఎంటర్ మంత్ శాలరీ, ఎంటర్ మంత్ శాలరీ. ఇవి రిక్వైర్మెంట్స్. ముందు ఎక్కువ తీసుకోకుండా తక్కువ తీసుకుందాం. నెక్స్ట్ సో ఇయర్లీ పర్సంటేజ్ అన్నమాట. అంటే ఇది మంత్లీ కాదు, ఇయర్లీ. అంటే we have to calculate the annual salary. So annual salary is nothing but AN salary. So AN underscore salary, suppose for your better convenience, annual salary. Annual salary equal to, so employee salary into 12. Employee salary into 12. What it means that we are calculating 12 months salary. So total month salary, total yearly salary stored in annual salary. Now we have to check these conditions. What is the first condition? If annual salary greater than or equal to 50 lakhs, 1 lakh equal to 5 zeros, 1, 2, 3, 4, 5. In case if it is greater than or equal to 50 lakhs, then tax equal to, what is the tax? 30%. For what? Annual salary. So annual salary into 30 by 100. Annual salary into 30 by 100. Now this is the code for calculating what? If the annual salary is more than or equal to 50 lakhs. సో ఇక్కడ ఈ గ్రేటర్ దెన్ ఉంది, ఇక్కడ ఈక్వల్ టు ఎందుకు పెట్టారు సార్ అంటే తీసేయండి, నో ఇష్యూ. నెక్స్ట్ ఇన్ కేస్ ఇఫ్ దిస్ కండిషన్ ఇస్ ఫాల్స్, గో టు నెక్స్ట్ కండిషన్. వాట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ కండిషన్? ELF. వాట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ ELF? 20 lakhs. అంటే సేమ్ కండిషన్, సేమ్ యూ హ్యావ్ టు యూజ్ దిస్ సేమ్, బట్ క్యాల్కులేట్, చెక్ ది కండిషన్ విత్ 20 lakhs into 20. So here what percentage is 20? In case this condition is also false, again go to ELF, again what? 15 lakhs. So I request you to please type, even మన పైథాన్ మొబైల్లో కూడా ఇది వర్క్ అవుతుంది. సో మీరు ఈజీగా చేసుకోవచ్చు. 15% కే క్యాలిక్యులేషన్ చేయాలి, 15. In case if this condition is also false, ELF, then what is the next one? 10 lakhs. 10 lakhs is nothing but 10. So what is the percentage? Tax percentage 10. Again you have to check the condition up to end of the conditions. End of the condition is 5 lakhs. Still you have to continue with again next condition. What is the next condition? 5 lakhs. So remove 10, 5 lakhs. So here what? 5%. Sorry, 7 lakhs. 7%. So 7% is nothing but only 7 by 100. Next, again, we have to check the another condition. What is the another condition? 5 lakhs. In case if this condition is satisfied, 5%, 5 by 100. In case all conditions are completed, if the first condition is failed, check the second condition. If the second condition is failed, check the third condition. If the third condition is failed, check the fourth condition. If the fourth condition is failed, check the fifth condition. If the fifth condition is failed, check the sixth condition. If the sixth condition is failed, move to else block.
set tax equal to 0. So this is the code for calculating tax. Now just you have to print just EMP number. So employee number. Employee number ఇందులో స్టోర్ చేసే EMP number. EMP number. Just for our identification. The next one is print. What is the next one is employee name. Employee name. So where employee name is stored, EMP name. EMP name. Enough. If you want to write the remaining, no issue. So tax to be paid. Tax to be paid. ఎంత పే చేయాలి? ఎంత పే చేయాలంటే tax. So this is the output. So overall గా output print చేస్తున్నా. So now just I want to enter the data manually. Just to employee number 123. Employee name, suppose Sahu. Employee designation manager. Employee monthly salary, suppose 80,000 rupees. So yearly salary 80 into 12 into 80. 12 8 is 96. So 96 4 zeros. And 9,60,000. So first condition is what? Suppose nearly 9 lakh. Nearly 9 lakh. 9 lakh greater than 5,000. So 50 lakhs false. Next, this whenever this condition is false, check the next condition. What is the check condition? 20 lakhs. 9 lakhs greater than 20 lakhs. False. Again move to next condition. What is the next condition? 9 lakh greater than 15 lakhs. False. Next condition. 9 lakhs greater than 10 lakhs. False. Next one. 9 lakhs greater than 7 lakhs. Now this condition is true. This condition is true. Whenever this condition is true, we have to check the calculate the 7%. Ante 96 by 7. 96 by 7 as per my knowledge. 7 1 is 7, 2 6, 7 3 is 21. So 7 3 is 21. So nearly what? 13,000. Nearest value is what? 13,000 nearly, suppose. అంటే 9,60,000 కి 13,000 వరకు 7% మీద రావచ్చు. చూద్దాం. అంటే 13,000 ప్లస్ అన్నమాట. సో మనకి అప్పుడు ప్రింట్ చేసేటప్పుడు ఈఎంపీ నెంబర్ వాట్ 123. నేమ్ ఈజ్ వాట్ సాహు. సో ఎంత యాన్యువల్ శాలరీ అనేది వస్తుందో మనం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. సో ఇప్పుడు మనం మాన్యువల్ క్యాలిక్యులేట్ చేయలేకపోతున్నాం కనుక నౌ ఆస్క్ ఫర్ కంప్యూటర్ ద సేమ్ డేటా ఐ వాంట్ టు ఎంటర్ హియర్. నౌ ఐ వాంట్ టు ఎంటర్ ది సేమ్ డేటా హియర్. లెట్స్ సీ వెదర్ ఇట్ ఈస్ వర్కింగ్ ఆర్ నాట్. 1 2 3 సాహు మేనేజర్ 80,000. So automatically we are calculated itself inside calculation అనమాట. యాన్యువల్ శాలరీ ఇవ్వలేదు కదంటే అందుకనే 12తో మల్టిప్లై చేస్తున్నాం. సో చేసి ప్రతి కండిషన్ చెక్ చేసి ఫైనల్ గా నాకు వచ్చే అవుట్పుట్ ఈ 3 అవ్వాలి. ఫస్ట్ వన్ ఎంప్లాయీ నెంబర్, ఎంప్లాయీ నేమ్, ట్యాక్స్ టు బి పెయిడ్. ఎంప్లాయీ నెంబర్ ఈజ్ వాట్ 1 2 3. ఎంప్లాయీ నేమ్ ఈజ్ సాహు. సో ట్యాక్స్ టు బి పెయిడ్ అంటే ఎంత పే చేయాలో చూడండి. సో సారీ 67,200 అంటే ఇంటూ 7 చేయాలి కదా సార్. మనకి యాన్యువల్ శాలరీ ఇంటూ బై 7 చేశాను నేను. ఇంటూ 7/100 అంటే 67,200 రూపీస్ పే చేయాలి సార్. ఇక్కడ 0.0 కాకుండా ఓన్లీ 67,200 కావాలంటే ఏం పెట్టాలి చెప్పండి. అక్కడ 67,200 రావాలి. అప్పుడు ఏం చేయాలి? double slash. Very good. So I request please note down. Based on this I will give one example. I will see how many of you do this.
సో ప్రోగ్రామ్ అవుట్పుట్ తర్వాత చూద్దరు, ముందు ప్రోగ్రామ్ మీద ఫోకస్ పెట్టండి. సో అవుట్పుట్ కూడా చూడాలంటే చూడండి, ఎందుకంటే పక్క పక్కనే కదా. సో ఎంప్లాయ్ నెంబర్, ఎంప్లాయ్ నేమ్ ఇవన్నీ చేయండి. డిడ్ యూ అండర్స్టాండ్? ప్లీజ్ రెస్పాండ్. ఓకే, ఏం లేదమ్మా, క్యాలిక్యులేట్ ఎంప్లాయ్ ట్యాక్స్ అన్నమాట. సో ఎంప్లాయ్ ట్యాక్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేసేటప్పుడు ఆడు ఇచ్చిన ఇన్పుట్స్ ఎంప్లాయ్ నెంబరు, ఎంప్లాయ్ నేమ్, ఎంప్లాయ్ డిజిగ్నేషన్, ఎంప్లాయ్ శాలరీ తీసుకోమంటున్నాడు. అయితే ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేయమని. అయితే క్యాలిక్యులేట్ చేసేటప్పుడు ఏమంటున్నాడంటే, వాడి యొక్క శాలరీ యాన్యువల్ గా 50 lakhs ఎక్కువ ఉంటే 30% కట్ చేసేయమంటాడు. 20 lakhs అయితే 20% కట్ చేసేయమంటాడు. 50 lakhs అయితే 15%, 10 lakhs అయితే 10%, 7 lakh అయితే 7%, అంటే ఇయర్లీ. 5 lakhs అయితే 5%. అంటే మనకు కావాల్సింది ఏదైతే ఉందో కీబోర్డ్ నుంచి రీడ్ చేసుకున్నాను. ఎంప్లాయ్ నెంబర్ అని, ఎంప్లాయ్ నేమ్ అని, ఎంప్లాయ్ డిజిగ్నేషన్, ఎంప్లాయ్ శాలరీ తీసుకున్నాను. ఇప్పుడు నేను చేయాల్సింది ఇయర్లీ కావాలి. ఇయర్లీ కావాలంటే ఒక మంత్ శాలరీ నాకు చెప్పాడు. ఒక 1 year కి ఎన్ని మంత్స్ ఉంటాయంటే 12 మంత్స్ ఉంటాయి. అంటే ఒక మంత్ శాలరీ ఇంటూ 12 అంటే నాకు యాన్యువల్ శాలరీ వచ్చేస్తుంది. యాన్యువల్ శాలరీ అంటే సంవత్సరానికి ఎంత శాలరీ అంత శాలరీ. ఆ శాలరీని నేను ఇప్పుడు ఇచ్చిన కండిషన్స్ బట్టి చెక్ చేసుకున్నాను. ఆ శాలరీ, నా శాలరీ లేకపోతే సమ్ ఎక్స్ పర్సన్ శాలరీ 50 lakhs కన్నా ఎక్కువ ఉంటే 30% ట్యాక్స్. అయితే నాకున్న శాలరీ ప్రకారం సపోజ్ నేనే సాహు 9,60,000 రూపీస్ అంటే ఉంటే 30% అవ్వాలి, కానీ అక్కడ 50 lakhs ఉంది కాబట్టి కండిషన్ ఫాల్స్. సో కండిషన్ ఫాల్స్ అయితే మళ్ళీ కండిషన్, ఎందుకంటే ఇఫ్ ఎల్ ఇఫ్ ఎల్స్ లాడర్ అంటే ఏంటి, కండిషన్ ట్రూ అయితే ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యి ఆగిపోద్ది, ఫాల్స్ అయిపోతే మళ్ళీ కండిషన్ చెక్ చేస్తుంది. సో ఈ కండిషన్ సాటిస్ఫై అవ్వట్లేదు. నా దగ్గర ఇయర్లీ శాలరీ 9,60,000, కానీ 50 lakhs అయితే 30% చేయాలి. అంటే అంత కండిషన్స్ అంత ఇది లేదు. అంటే 9 lakhs అనేది 50 lakhs కన్నా ఎక్కువ కాదు. అందుకని నెక్స్ట్కి వచ్చేసాను. నెక్స్ట్కి వచ్చేస్తే అది 20 lakhs. అగైన్ నేను ఫాల్స్ అయిపోయింది. ఎందుకు? 9 lakhs అనేది 20 lakhs కన్నా ఎక్కువ కాదు. మళ్ళీ ఏంటైంది, అది కాలేదు కాబట్టి మళ్ళీ నెక్స్ట్ కండిషన్. నెక్స్ట్ కండిషన్ ఏంటి, నా శాలరీ 15 lakhs కన్నా ఎక్కువ ఉందంటే లేదు. సో 9 lakhs గ్రేటర్ దెన్ 15 lakhs అగైన్ ఫాల్స్. మళ్ళీ నెక్స్ట్ కండిషన్ ఏంటి, 10 lakhs. నా శాలరీ 9,60,000, కానీ అక్కడ ఉండితే 10 lakhs. సో 9,60,000 అనేది 10 lakhs కన్నా ఎక్కువ కాదు కాబట్టి మళ్ళీ నెక్స్ట్కి వచ్చేసాను. నెక్స్ట్కి వచ్చేస్తే 7 lakhs. సో నా శాలరీ అనేది 7 lakhs కన్నా ఎక్కువ ఉంది. సో అక్కడ పర్సంటేజ్ అనేది ట్రూ అయింది. అప్పుడు నేను ఏం చేశానంటే 9,60,000కి 7% క్యాలిక్యులేట్ చేశాను. సింపుల్ గా చెప్పాలంటే 9,60,000కి 1% అంటే 9,600. దాన్ని 7తో చేస్తే గ్యారంటీ 9 7 63. అంటే ఓవరాల్ గా పక్కన 6 ఉంది కాబట్టి డేటా డేటా చేంజ్ వచ్చేస్తుంది, కానీ అందుకని ఇంటూ 7తో చేసి బై 2 జీరోస్ తీస్తుంది అనమాట. కావాలంటే మీరు క్యాలిక్యులేటర్ లో చేయండి, మీకు అదే వస్తుంది. ఆ వాల్యూ వచ్చింది లేదా ఒకసారి చూడండి. సో ఇప్పుడు మనకి ఏంటి అంటే 9,60,000, 9,60,000 బై 100 ఇంటూ 7, 60,200. So it is very easy. I request you to please note down this code. Based on these conditions, I am writing this code. అర్థమైనప్పుడు ప్లీజ్ రెస్పాండ్. మరి నెల శాలరీకి సంవత్సరం శాలరీ అంటే 12 months తో మల్టిప్లై చేయాలి కదమ్మా మానస. రికార్డెడ్ క్లాసు రెగ్యులర్ గా షేర్ చేయదమ్మా, ఫస్ట్ 4-5 days. అది కూడా షేర్ చేయొద్దన్నారు, కానీ కొంతమంది క్లాసెస్ మిస్ అయిపోయారు కాబట్టి దానికి సంబంధించి మనం షేర్ చేస్తున్నాం. కానీ
యాక్చువల్గా రికార్డెడ్ క్లాస్ ఎవరు షేర్ చేయరు. 10,000 ఇవ్వాలా? ఓకే. సో ఒక స్టూడెంట్ 10,000 ఇవ్వమన్నాడు. ఓకే, 10,000 ఇస్తారు. సో 10,000 అంటే ఏంటి అంటే సపోజ్ నెంబర్ 123, నేమ్ సపోజ్ శ్యామ్, డిజిగ్నేషన్ సపోజ్ అసిస్టెంట్, శాలరీ 10,000. 10,000 ఇంటూ 12, 1,20,000. 1,20,000 అంటే 5 లక్షలు అయి దాటితేనే మన దగ్గర ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ కి ఉంది. కానీ రూపాయలు 2 లక్షలు సంవత్సరం సంపాదించిన వాళ్ళకి ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ లేదు కనుక నేమ్ ప్రింట్ అవుతుంది, ఐడి ప్రింట్ అవుతుంది, ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ 0 వస్తుంది. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ లేదు. 5 లక్షలకి ఎక్కువ ఉంటేనే ఇన్కమ్ ట్యాక్స్, 5 లక్షలు తక్కువ వస్తే నో ఇన్కమ్ ట్యాక్స్. సో నో నీడ్ టు పే ఎనీ అమౌంట్ టు గవర్నమెంట్. అర్థమైందా? సో ప్లీజ్ అందరూ డైలీగా క్లాసెస్కి అటెండ్ అయితే ఏ బాధ లేదమ్మా. అప్పుడప్పుడు అటెండ్ అయ్యి మళ్ళీ నాకు ప్రీవియస్ క్లాసెస్ షేర్ చేయండి అంటే అది మీరు ఒకసారి ఆలోచించుకోండి. మీరు అటెండ్ అయితే వస్తుంది నెక్స్ట్ క్లాస్. ఇవి ఇప్పుడు ఒక క్లాస్ డౌన్లోడ్ చేస్తే దగ్గర దగ్గర ఒక నియర్లీ ఒక 800 MB 900 MB వస్తుంది. ఓకే, 60 lakhs అవ్వాలా? చూడండి, మీ ఫ్రెండ్ ఎవరు పర్ మంత్ 60 lakhs ఇవ్వమంటాడు. చూడండి, ఎంప్లాయ్ ఐడి సపోజ్ 9451, సపోజ్ సంజు, డిజిగ్నేషన్ MD, పర్ మంత్ 60 lakhs, 4 5 60 lakhs. 60 lakhs అంటే 50 lakhs అయితేనే ఇది. 60 lakhs అంటే 60 lakhs ఇంటూ 12 అంటే చాలా 12 ఆర్లు 70, అంటే ఆల్మోస్ట్ చాలా ఎక్కువ వచ్చేస్తుంది. 7 కోట్లు దాటిపోతుంది. సో 30% పోతుంది. 30% పోవడం అంటే గ్యారంటీగా అందులో చూసి ఎలా చూసుకున్నా మనకి 2 crores చేంజ్లో వస్తుంది ఆన్సర్. సో ఈజీగా 2 crores లో మనకి ఈజీగా తెలిసిపోతుంది. ఎందుకంటే 30% కదా. సో ఇప్పుడు ఐ విల్ గివ్ యూ సమ్ కండిషన్స్. లెట్స్ సి హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ కెన్ ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్. ఇది చెప్పుకొని వెళ్ళిపోవడం కాదు, ఇవన్నీ మీకు ట్రైనింగ్ క్లాసెస్. సో రెగ్యులర్ అకాడమిక్స్ లో ఒక ప్రోగ్రామ్ 2 ప్రోగ్రామ్తో చెప్పగలం, సిలబస్ ఎక్కువ. కానీ ఇక్కడ మీరు నెంబర్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామ్స్ చేయాలి. ఇప్పుడు నేను ఎంతమంది చేస్తారో చూస్తాను. సేమ్ నాకు ఇదే కావాలి, బట్ జస్ట్ పర్సంటేజ్ చేంజ్ చేస్తున్నాను. ఇప్పుడు 80 lakhs పెడుతున్నాను. 80 lakhs కావాలి. 80 lakhs అయితే 50% కట్ అయిపోతాయి. సో 50 lakhs. నెక్స్ట్ 20 ఉన్నది, సపోజ్ 30 lakhs కూడా కావాలి. 30 lakhs కి 20%, సారీ 25%. 20 lakhs తీసాను. 15 lakhs కి 10%, 12% పెట్టాను. 10 కి 10%. సో ఇప్పుడు లేదు, 7 lakhs ఎబోవ్ అయితే ఉంటుంది. మన గవర్నమెంట్ తీసింది, మన గవర్నమెంట్ ఇదే పెట్టింది. ఇప్పుడు చేయండి, చూస్తాను ఎంతమంది చేస్తారు. అందరూ చేయాలి. ఎంతమంది అటెండ్ అయ్యారో అంతమంది చేయాలి. ఇప్పుడు ఎంతమంది అటెండ్ అయ్యారో అంతకన్నా డబుల్ ఉంది మన స్ట్రెంత్. కానీ చాలా మంది ఏదో రీజన్స్ లో లేకపోతే ఒక 10 minutes రావడం వెళ్ళిపోవడం చేస్తుంది. ఇప్పుడు వాళ్ళకి అర్థం అవ్వదు. క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్స్ వచ్చేటప్పుడు పైథాన్ మీద ఇంపార్టెన్స్ తెలియకపోవడం వల్ల వాళ్ళు ఎన్ని జాబులు మిస్ అయిపోతారో వాళ్ళకి అర్థం అవుతుంది. వస్తే జాయిన్ అయిపోతున్నారు, లేదంటే మిడ్ ఎగ్జామ్స్ అనే మైండ్ సెట్ లో తీసేయండి అవ్వ. అది ఇంపార్టెంట్ కాదని లేదు, కానీ 1 hour ఈ క్లాసెస్ విన్నంత మాత్రాన్ని మీకు ఏట్ అవ్వదు.
సో ఇది చేయండి. ఐ రిక్వెస్ట్ ఆల్ ది స్టూడెంట్స్ ఇచ్చేసి పెట్టండి. దాన్ని బట్టి మీకు ఎలా వస్తుంది సేమ్ ప్రోగ్రామ్ చూడండి. ప్రోగ్రామ్ చేసి చేయండి, నో ఇష్యూ. అలా రకరకాలు చేస్తే డెఫినెట్లీ యూ విల్ గెట్ క్లారిటీ. మీకు రావడం ఇంపార్టెంట్, నాకు నేను చెప్పడం కాదు. చూస్తాను ఎంతమంది చేస్తారు. మా ఇది ఇఫ్ ఎల్ ఇఫ్ ఎల్స్ కి ఎగ్జాంపుల్. నెస్టెడ్ ఇఫ్ ఎల్స్ ఇంకా మనం చెప్పుకోలేదు. నెస్టెడ్ ఇఫ్ ఎల్స్ వేరు. ఇఫ్ నెస్టెడ్ ఇఫ్ ఎల్స్ అంటే కండిషన్ లో కండిషన్ చెక్ చే అంటే ఇఫ్ లో ఇంకో ఇఫ్ ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఇఫ్. నేను ఎక్కడ ఇఫ్ లో ఇంకో ఇఫ్ రాయలేదు. ఆ కండిషన్ ఫాల్స్ అయితే ఇంకో కండిషన్ రాసాను. ఆ కండిషన్ ఫాల్స్ అయితే ఇంకో కండిషన్. అదే ఇఫ్ లో ఇంకో ఇఫ్ ఉంటే అది నెస్టెడ్ ఇఫ్ ఎల్స్. కానీ ఇక్కడ నేను నెస్టెడ్ ఇఫ్ ఎల్స్ రాయలేదు. హాలిడేస్ లో క్లాసెస్ కావాలా వద్దా అనేది నేను గూగుల్ ఫామ్ పెట్టాను. సో దాన్ని మీరు ఫిల్ చేసిన దాని బేస్ మీద మేనేజ్మెంట్ డెసిషన్ తీసుకుంటుంది. మీకు కావాలి మెజారిటీ పర్సంటేజ్ ఎంతమంది కావాలి, ఎంత వద్దు. వద్దు అంటే అందరికీ వద్దు. కావాలి అని ఒక 60 మెంబర్స్ పెట్టి వద్దు అని 40 మెంబర్స్ పెడితే క్లాస్ ఉంటుంది. కావాలి అని 50 మెంబర్స్, వద్దు అని 50 మెంబర్స్ పెట్టినా ఉండదు. మాకు ఎవరికి వద్దని 80% పెట్టారనుకుంటూ ఉండదు. అది మీ మీద డిపెండ్ అయి ఉంది. కానీ వన్స్ క్లాస్ పెట్టిన తర్వాత అటెండ్ అవ్వకుండా తర్వాత అంటే మాకు ప్రాబ్లమ్స్. సో ఐ రిక్వెస్ట్ who are having mid exams for today, you can leave. The rest of the remaining students, those who are not having mid exams, you can ask any questions. మీకు మిడ్ ఎగ్జామ్స్ ఎవరికైతే ఉన్నారో వాళ్ళు లెఫ్ట్ అయిపోయి మీ రేపు సబ్జెక్ట్స్ మీద ఫోకస్ పెట్టుకోండి. ఎవరికైతే మిడ్ ఎగ్జామ్స్ ఏవి లేవో ఏమైనా డౌట్ అడగాలంటే అడగండి. రిమైనింగ్ వాళ్ళు ముందు ఇది చేయండి. చేసిన తర్వాత మనం డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకేనా?
సార్ చెప్పండి అమ్మా. స్టార్టింగ్ మ్యాటర్ కావాలి. జస్ట్ వెయిట్ చేయండి ఒక 2 minutes. చాలా మంది చేస్తున్నారు. పైథాన్ ఐడియల్ సైజ్ చేయించడం ఏం లేదమ్మా. విండోస్లోకి వెళ్తే ఇక్కడ కాన్ఫిగర్ ఐడియల్ ఉంది కదా, ఆప్షన్స్లో కాన్ఫిగర్ ఐడియల్లోకి వెళ్తే ఇక్కడ సైజ్ కనిపిస్తుంది. ఓకేనా, సైజ్ చిన్నది చేస్తే సైజ్ చిన్నది అయిపోద్ది. ఇంక్రీజ్ చేయాలనుకుంటే కాన్ఫిగర్ ఐడియల్లోకి వెళ్ళి సపోజ్ నియర్లో 20, ఇట్స్ ఎనఫ్. ఓకేనా. సో ఏదైనా ఉంటే మనం డిస్కస్ చేద్దాం. ప్రీవియస్ క్లాస్లో ఫస్ట్ 5 క్లాసెస్ అయితే నేను రికార్డెడ్స్ ఇస్తాను. ఆల్రెడీ ఫస్ట్ డే 1, డే 2, డే 3 ఇచ్చాను. డే 4, డే 5, డే 6 కూడా ఇస్తాను. చాలాసార్లు చెప్పానమ్మా నీకు, కావాలని చెప్తాను. ఇంకా నేను మ్యాప్ అనేది ఇప్పుడు ఇంకా మనం స్టార్ట్ చేయలేదు. లిస్ట్ వచ్చినప్పుడు మ్యాప్ కోసం డిస్కస్ చేద్దాం. డెఫినెట్గా అప్పుడు నీకు మ్యాప్ మీద ఒక ½ అవర్ దాని మీద మనం రకరకాల ప్రోగ్రామ్స్ డిస్కస్ చేస్తే డెఫినెట్లీ యూ గెట్ క్లారిటీ. ఇంకెవరైనా ఏమైనా అడగాలి అనుకుంటే అడగండి. లేదు మాకు మిడ్ ఎగ్జామ్స్ ఉన్నాయి, ప్రిపేర్ అవ్వాలనుకుంటే యూ కెన్ లీవ్. ప్లీజ్ ఫోకసింగ్ ఆన్ యువర్ మిడ్ ఎగ్జామ్స్. చెప్తాం సాటర్డే ఓకేనా. దసరాలో క్లాసెస్ ఉన్నాయా లేవా అనేది సాటర్డే చెప్తాం. సాటర్డే అయితే క్లాస్ ఉంటుంది, ఎగ్జామ్ మాత్రం సండే ఉంటుంది. ఓకే, ఫస్ట్ 5 days కన్ఫర్మ్గా పెడతాను. ఓకేనా, నాకు ఒక 2 days, ఒక 1 day, రేపు ఆ ఈవినింగ్ గ్యారంటీగా డే 1, డే 2 షిఫ్ట్ స్కిప్ చేస్తాను. డే 1 క్లాసు, డే 1 మళ్ళీ డే 2లో రిపీట్ చేశాను కాబట్టి స్కిప్ చేస్తాను. సో సెకండ్ డే క్లాస్నే ఫస్ట్ డే క్లాస్కి ఇస్తున్నాను మీకు పంపించేటప్పుడు. సో ఆ రోజు ఫస్ట్ 3 days క్లాసెస్ 3 days డే 1, డే 2లో ఉన్నాయి. రిమైనింగ్ 4 days కూడా నేను రిమైనింగ్ 3 క్లాసెస్ ఇస్తాను. ఆపరేటర్స్ ప్లస్ ఇఫ్ ఎల్స్, నెక్స్ట్ దాని మీద నెక్స్ట్ ఎల్సిఫ్ ల్యాడర్, వీటన్నిటికీ అన్ని మీకు వచ్చేటట్లు పెడతాను. ఓకేనా, అవి మీరు రెఫర్ చేస్తే సరిపోద్ది. మొత్తం అన్ని కలిపి ఒక వీడియో కూడా చేసేస్తాను. సో అది కూడా పెడతాను ఓవరాల్గా ఎంతవరకు చెప్పింది. దాన్ని డైరెక్ట్గా పెట్టాలంటే అవ్వట్లేదు కాబట్టి నాకు అలాగే చిన్న యూట్యూబ్ ఉంది, దాని మీద పెడతాను. మీకు ఎప్పుడు పాసిబిలిటీ ఉంటే ఎంత ఫ్రీగా ఉంటే చూసుకోండి. ఈ హాలిడేస్లో చాలా నెంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఇస్తాను. ఈరోజు టెస్టా పెట్టాలా, మీకు ఉంటుంది టెస్ట్. ఓకేనా. సో ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు టెస్ట్ రాయండి. నార్త్ ఆంధ్ర వాళ్ళు బిడ్ అవుతుంది, వాళ్ళని ఫోర్స్ చేయలేం కానీ ప్లాట్ఫామ్ పైథాన్ ఈజ్ ప్లాట్ఫామ్ ఇండిపెండెంట్. ఓకేనా, ఇట్ కెన్ రన్ ఆన్ ఎనీ సిస్టమ్ ఇండివిజువల్లీ వితౌట్ మాడిఫైయింగ్ ఎనీథింగ్ ఇన్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. సో ఎవరైనా మీకు వై జావా ఈజ్ ప్లాట్ఫామ్ ఇండిపెండెంట్, వై పైథాన్ ఈజ్ ప్లాట్ఫామ్ ఇండిపెండెంట్, పైథాన్ ప్రోగ్రామ్స్ కెన్ రన్ ఇండివిజువల్లీ, పైథాన్ ప్రోగ్రామ్స్ కెన్ రన్ ఆన్ ఎనీ సిస్టమ్స్ అన్నమాట. హ్యాకర్ ర్యాంక్ ఎలా చేయాలో ఒక వీడియో కూడా పెట్టానమ్మా. నువ్వు నాకు మెసేజ్ చేస్తే నీకు ఆ వీడియో పంపిస్తాను. ఆ వీడియోలో ఎన్ని ప్రోగ్రామ్స్ నేను ఎగ్జిక్యూట్ చేశాను, దాని బేస్ మీద నువ్వు ప్రాక్టీస్ చేస్తూ వస్తుంది. ఓకే, చేద్దాం. సో మనం సాటర్డే మీకు సిస్కో వీలైతే అసైన్ చేస్తాను. హాలిడేస్లో సర్టిఫికేషన్ చేసుకోవచ్చు.
ఓకేనా? గుడ్ ఐడియా మా షూర్. వాట్సాప్ గ్రూప్ లింక్ కావాలా? ఇప్పుడు పెడుతున్నాను. మీరు ఎవరైనా ఇంకా వాట్సాప్ గ్రూప్ లో జాయిన్ అవ్వాలని వాళ్ళు జాయిన్ అవ్వండి. అది సెకండ్ స్టార్ గాబరా పడిపోయింది అమ్మా. సెకండ్ స్టార్ వీలైతే సాటర్డే చెప్పేద్దాం. ఓకేనా? సో లింక్ పంపించాను, జాయిన్ అవ్వండి వాళ్ళు జాయిన్ అవ్వండి. తొందరపడకండి. సెకండ్ స్టార్ వీడియో కూడా నేను చేసి పెడతాను. సెకండ్ స్టార్ రావాలి అంటే లూపింగ్ రావాలి. రాకుండా ఏది పడితే అది చెప్తే మిమ్మల్ని కన్ఫ్యూజ్ చేయడం కన్నా లూప్ ప్రోగ్రామ్స్ చెప్పిన తర్వాత చెప్తాను. లింక్డ్ ఇన్కి ఆల్రెడీ లింక్ ఇచ్చాను కదమ్మా. లింక్డ్ ఇన్ ఎలా చేయాలనేది నేనే అంటే ఇంతకుముందు చేసింది. మళ్ళీ మళ్ళీ ఎందుకు చెప్పడం ఒక వీడియో పెట్టాను. సో మీకు ఆల్రెడీ నేను పంపించాను లింక్డ్ ఇన్లో. సో ఇది లింక్డ్ ఇన్. సో దీన్ని ఫాలో అయితే మీకు తెలిసిపోతుంది అన్నమాట. ఓకేనా? ఈ లింక్ ఫామ్ ఫాలో అవ్వండి. లింక్డ్ ఇన్ ఎలా చేయాలి కూడా తెలుస్తుంది. దాని ఇంపార్టెన్స్ తెలుస్తుంది. ఎలా షేర్ చేయాలి కూడా తెలుస్తుంది. ఇది లింక్డ్ ఇన్ సంబంధించిన లింక్. నేనే చెప్పాను. ఫాలో అవ్వు, లేదని డౌట్ ఉంటే అడుగు. ఎనీథింగ్ ఎల్స్? సో మరి మీ 1 or 2 days మిడ్ మరి తప్పదు. అయితే నేనేమనుకుంటున్నానంటే నా పర్సనల్ గా క్లాసెస్ నెక్స్ట్ వెన్స్డే వరకు కంటిన్యూ చేసి ఆ 5 days దసరా వెకేషన్ ఇస్తే బాగుంటుందేమో నా ఫీలింగ్. మీరు ఎలా అనుకుంటున్నారు? థర్స్డే, ఫ్రైడే, సాటర్డే, సండే వద్దా? అవునమ్మా తప్పదు. ఎందుకంటే మరి మిగతా వాళ్ళు చాలా మంది కొత్తగా జాయిన్ అయ్యారు. మిడ్ ఎగ్జామ్స్ చాలా మంది వెళ్ళిపోయారు నార్త్ ఆంధ్ర వాళ్ళంతా. ఫస్ట్ 5 days 10 days అయితే కొంచెం క్లాసెస్ స్లోగా ఉండాలి. తర్వాత మాత్రం కొంచెం క్లాసెస్ అయితే మాత్రం ఫాస్ట్ అవుతాయి. డైలీ టెస్ట్స్ పెట్టేదా? ఓకే, చూద్దాం. ఓకే అయితే డైలీ టెస్ట్లు పెట్టేస్తాం. ఓకేనా? అంటే అందరూ ఒపీనియన్ ఒకలా ఉండాలమ్మా. చాలా మంది ఏటవుతుందంటే 50% అటెండ్ అయ్యి 50% అటెండ్ కాకపోతే ఫర్దర్ గా మళ్ళీ వచ్చేసరికి మాకు అర్థం అవ్వలేదు మళ్ళీ చెప్పండి అంటే మీ టైం వేస్ట్. దానివల్ల యూజ్ ఉండదు. ఓకేనా? చూద్దాం. చాలా మంది ఫార్మ్స్ లో మెజారిటీ ఆఫ్ ది ఒపీనియన్ చూసి ఇంట్రెస్ట్ ఎంతమంది ఉన్నారు, నాట్ ఇంట్రెస్ట్ ఎంతమంది ఉన్నారు చూసి దాన్ని బట్టి మనం డెసిషన్ తీసుకోవాలి. ఓకేనా? ఇంతవరకు చెప్పింది ప్రాక్టీస్ చేయండి. నెక్స్ట్ క్లాస్ లో మీకు ఎంతవరకు చెప్పిన పెడతాం. కొంచెం మరి తప్పదు. ఈ క్లాసెస్ ఫాస్ట్ గా చెప్పేయాలంటే మిగతా వాళ్ళు లేరు. చాలా మంది మోర్ దెన్ 150 200 స్టూడెంట్స్ ఈరోజు క్లాస్ కి అటెండ్ అవ్వలేదు. మిడ్ ఎగ్జామ్స్ మళ్ళీ ఫెయిల్ అయిపోతారేమో భయం. చాలా కాలేజీలు మిడ్ ఎగ్జామ్ ఫెయిల్ అయితే మళ్ళీ ఫీజు కట్టించి రాయిస్తున్నారు. తర్వాత ఒక క్వశ్చన్ 5 times రాయిస్తున్నారు. చాలా మంది భయపడుతున్నారు. వాళ్ళ కోసం మరి నేను ఆగాల్సి వస్తుంది. బట్ నెక్స్ట్ ఆఫ్టర్ దసరా అయితే మాత్రం క్లాస్ మాత్రం ఇది సో పాసెంజర్ లా ఉండొచ్చు కొంతమందికి. బట్ ఆఫ్టర్ దసరా మాత్రం ఎక్స్ప్రెస్ గా అయిపోద్ది. వన్స్ మీకు అంత బేసిక్స్ అన్ని వచ్చిన తర్వాత ఎగ్జామ్స్ అన్ని రాసి దాని మీద మీకు క్లారిటీ వచ్చిన తర్వాత మాత్రం డెఫినెట్ గా వీ హ్యావ్ టు డిస్కస్ ఎవ్రీ టాపిక్ క్లియర్లీ ఫర్ నెక్స్ట్ కపుల్ ఆఫ్ డేస్. అప్ టు నవంబర్ ఆర్ December 10th వరకు ఉంటుంది క్లాసెస్. మీరు వరి అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. కానీ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ సెట్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ డిస్కస్ చేస్తాం. ఓకేనా? ఓకే స్టూడెంట్స్, దిస్ ఈస్ ఫర్ టుడే.
I request all the students, please practice. I will conduct some test today. ఉంది ఎగ్జామ్ ఉంది, నేను గ్రూప్ లో మెసేజ్ చేస్తాను. జస్ట్ ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ మీకు ఎప్పుడు ఫ్రీగా ఉంటే అప్పుడు ఎగ్జామ్ రాసేయండి. 9 o'clock ఎగ్జామ్ స్టార్ట్ అవుతుంది. ఓకేనా? బాయ్, లవ్ యూ, హ్యావ్ ఎ నైస్. Okay. Am I audible? Please give a response. Am I audible or not? Okay, thank you. So, before starting the class, we are discussed about if statement, if else statement, if elf else statement, and also shorthand if else statement. Remaining statements you have to discuss today. So, remaining pending test statements ఏంటి అంటే nested if else statement. Nested if else statement. సో దాని మీద ఓవరాల్ గా మనం ప్రాక్టీస్ చేద్దాం అన్ని స్టేట్మెంట్స్ మీద డిఫరెంట్. ఫస్ట్ ఐ వాంట్ టు ఫినిష్ ఆల్ ది స్టేట్మెంట్స్ టుడే. టుమారో we have to discuss different programs based on all the statements. Nested if else statement. So what is nested if else statement is, first it is one of the control statement. Everyone knows that. So check the condition. It is also multi-selection statement. It is multi-way statement. It is multi-way statement. Third one, check the condition. Check the condition. If the condition is true, again check the another condition. If another condition is true, again check the another condition. Again check the another condition. This process continues. This process continues until end of the all conditions. This process continues until end of all the conditions. End of all the conditions. All the conditions. So this is the program. Suppose this is the just explanation. Now we have to discuss syntax. We have to discuss very good examples today for this program. Please listen. Syntax. Syntax is nothing but if of condition. If of condition. In case if it is true, again check the if of condition 2. If it is true, again you have to check condition 3. So this process repeats until end of the condition. If this condition is false, go to else block. Go to else block. Suppose some statement. So this is the process actually. So what is nested if else statement is not. One if statement is placed in another if statement is known as nested if else statement. Simply. So this is the basic idea. So what is the nested if else statement is? One if statement is placed in another if statement. Sir, can you tell me the
best example for the nested if else statement for understanding the concept of nested if else. Of course, just we have to understand one topic. I want to tell you directly one example. I need not to discuss unnecessary programs. I want to discuss only coding related programs. So real life లో మీకు యూజ్ అవ్వాలి, రేపు ప్రాజెక్ట్ పర్పస్ లో యూజ్ అవ్వాలి. ఏదో సిస్టంలో ఎక్కడదో ప్రోగ్రామ్ కాకుండా ఐ వాంట్ టు గివ్ యూ రియల్ టైమ్ ప్రోగ్రామ్స్. సో రియల్ టైమ్ ప్రోగ్రామ్స్ ఇస్తే డెఫినెట్లీ ఇట్ విల్ బి యూస్ఫుల్ అండ్ ఆల్సో ఐఎమ్ ఎక్స్పెక్టింగ్ సమ్ ప్రోగ్రామ్ ఫ్రమ్ యూ. నేను ఏదో చెప్పుకొని వెళ్ళిపోవడం కాదు, ప్రాక్టీస్ ఈజ్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ కోడింగ్. మీకు ఎంతవరకు అర్థమవుతుందో తెలియడం కోసమే సమ్ టైమ్స్ నేను ప్రాక్టీస్కి ఇవ్వడం, కొంచెం గ్యాప్ అవ్వడం జరుగుతుంది. కానీ వన్స్ ఇఫ్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఓకే ఫర్ ది ఫస్ట్ 30 days, I will never give you any work during the class time. I will give the work after the class time only. So 1 hour 15 minutes I have to take to explain the class only. After 15 minutes, just I want to use for doubt clarification. After completion of the class and doubt clarification, I will give you good assignments based on the online coding అన్నమాట. అప్పుడు మీకు క్లారిటీ వస్తుంది. నేను చెప్పినవన్నీ ఇస్తాను, మీరు ప్రాక్టీస్ చేసి అప్పుడు మరి తప్పదు వాట్సాప్లో ఏ రోజుకు ఆ రోజు మీరు 24 hours ఏదో ఒకటి. నేను మొత్తం చాలా మంది అడుగుతున్నారు మా వాట్సాప్ ఫిల్ అయిపోతుందని. అలానే అన్ని వాట్సాప్ లో కావాల్సిందంటే ఓన్లీ ఈ ఒక్క గ్రూప్ లో నుంచి మీకు మెసేజెస్ అనేవి ఇమేజెస్ వచ్చినా డౌన్లోడ్ అవ్వకుండా నెససరీ ఎలా డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలో మనం తర్వాత డిస్కస్ చేద్దాం. డైరెక్ట్లీ ఐఎమ్ మూవింగ్ టు ప్రోగ్రామ్. ప్లీజ్ లిజన్. జస్ట్ ఐ వాంట్ టు టెల్ యూ వన్ సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్. సో సేమ్ అగైన్ ఐ వాంట్ టు టేక్ ది సేమ్ ప్రోగ్రామ్. రైట్ ఏ ప్రోగ్రామ్ టు జనరేట్ ది స్టూడెంట్ రిజల్ట్. To generate the student result. Just I want to take the sample input. Just I want to take the sample input. So sample input is, suppose just enter student number, suppose 1. Enter student name. Suppose just I want to enter my name. Suppose enter group. Group is nothing but suppose just I want to enter MPC. Okay. Next, enter maths marks. Enter maths marks. Suppose maths marks 45. Enter physics marks. Just I want to write this sample example, then we will convert into program 75. Enter chemistry marks. Enter chemistry marks 24. Enter chemistry mark 24. So output is failed in chemistry. What is the output? Failed in chemistry. Suppose this is the input 1. This is the input 1. Again I want to take the second input. Input 2. Input 2. Suppose student number 2, Rakesh. Just I want to write the Rakesh. So now 44, 34. Suppose 35 pass and failed in physics. Failed in physics. Suppose again I want to take input 3. Input 3. Suppose student number 3, Ramesh. Suppose 74. So here you have to print pass. Killer hour. Please try to understand everyone. So this is the different scenarios, right? Here for individual subject it is easy for you. For the group of subject you have to try to check whether all subjects are pass or fail. So before that we are checking the multiple conditions. Now also we are checking the multiple conditions. Now I have to check the individual conditions and also multiple conditions. So how can you write this code? So what are the requirements?
have to. So first student number, next student name, next group. Please listen. Next maths marks. So subject one maths marks, subject two physics marks, subject three chemistry marks. So for our better convenience, I want to enter like that. Int of input, enter student number, enter student number. So student name. So input, enter student name, enter student name. Group, input, enter group, enter student group, whatever. Same, input, enter math marks, enter math marks. Sorry, it is integer, so better to call int of. For me, it's easy. Don't do copy and paste. For time, నేను టైం కోసమే ఇది చేస్తున్నాను. అంటే నేనేం తీసుకున్నాను, 3 సబ్జెక్టులు తీసుకున్నాను. నార్మల్గా డీటెయిల్స్ తీసుకున్నాను. ఫిజిక్స్, PHYSICS, ఫిజిక్స్, కెమిస్ట్రీ మార్క్స్. దిస్ ఈస్ ది ఇన్పుట్. సో మనకి ఇన్పుట్ తీసుకున్నాం. ఇప్పుడు నేనేం చెప్తున్నానంటే అన్ని సబ్జెక్ట్స్ బట్టి పాస్ అయ్యాడా లేదా కావాలి. సార్ ఇంతకుముందు మీరు రాసినట్టుగా సబ్జెక్ట్ 1 > 35, సబ్జెక్ట్ 2 > 35, సబ్జెక్ట్ 3 > 35 ఒక లైన్ లో రాస్తే అయిపోతుంది కదంటే అయిపోద్ది, నో ఇష్యూ. బట్ హియర్ ఇండివిజువల్లీ విచ్ సబ్జెక్ట్ ఐ హ్యావ్, విచ్ సబ్జెక్ట్ ఫెయిల్డ్ అనేది చెప్పాలి. అంటే నార్మల్ గా అయితే బిఫోర్ హౌ కెన్ వి రైట్ వెదర్ స్టూడెంట్ ఈస్ పాస్ ఆర్ ఫెయిల్ అంటే ఇఫ్ subject 1 > 35 and subject 2 > 35 and subject 3 > 35. If all subjects are pass, print pass. If all subjects are pass, print pass. In case if any one condition falls, print fail. So this is the old program. అంటే పాస్ అయ్యాడా ఫెయిల్ అయ్యాడు అని చెప్పాం. కానీ పాస్ అయితే ఓకే, ఫెయిల్ అయితే ఏ సబ్జెక్ట్లో ఫెయిల్ అయ్యాడు, హౌ కెన్ యూ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ అనేది వీ హ్యావ్ టు డిస్కస్ ఎట్ రైట్ నౌ. దానికోసం మనం ఇప్పుడు ఏం చేయాలి అంటే, ఇప్పుడు దిస్ ఈస్ ది వన్ కండిషన్, దిస్ ఈస్ ది వన్ కండిషన్, దిస్ ఈస్ ది వన్ కండిషన్. నౌ ఇఫ్ దిస్ కండిషన్ ఈస్ ట్రూ, if this condition is true, then what should you do? Again you have to check the another condition. So if lo inko if untadi, if this condition is true, then what will happen? Again you have to check another condition. So what is the another condition? S3. If S3 > 35 true, then all the conditions are, so whatever if you want to enter, if all the conditions are satisfied, then what should you do? You simply say that print pass. Multiple condition. Subject 1 > 35. Okay, true. Subject 2 > 35 is also true. Subject 3 35. And all the necessary conditions are true. If all the conditions are true, it will enter into true block. Then, please all of you try to understand. I will give you clarification. So these are the multiple conditions, right? First condition, second condition, third condition. If the first condition is true, it will enter into if body. What is the if body? Again we are checking the next condition. So again if this condition is true, again enter into second if body. So again here we are checking the condition. Again if it is true, what? Pass. అంటే ఇప్పుడు నేను మ్యాథ్స్ లో 45 ఎంటర్ చేశాను, ఫిజిక్స్ లో 55 ఎంటర్ చేశాను, కెమిస్ట్రీలో 65 enter చేశాను suppose. So what is the first condition? So first condition is what? First condition is 45 > 35. Whether it is true or false, please respond. True or kada? True. Good. So if this condition is true, then it will enter into true body. So body like enter in there. Again we are checking the another condition here. What is
అమ్మ ట్రూ బిగ్గెస్ట్ ఆఫ్ 3 నెంబర్స్ ఇవన్నీ కూడా మీ క్లాసెస్ లో చెప్తారు. మనకి ఇది మీకు కోడింగ్ అనేది ఏంటి అంటే రేపు పొద్దున్న ఫ్యూచర్ లో లైఫ్ కోసం బిగ్గెస్ట్ ఆఫ్ 3 నెంబర్స్, ఈవెన్ ఆర్ ఆడ్ నెంబర్స్ జస్ట్ కాన్సెప్ట్ అండర్స్టాండింగ్ అవడం కోసం కానీ సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీలో అసలు అనకూడదు కానీ దేనికి పనికిరావు. అవి జస్ట్ ఏవో ఎగ్జాంపుల్ చెప్పడం తప్ప దెర్ ఈజ్ నో స్కోప్ ఇన్ సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీ. అప్లికేషన్ డెవలప్మెంట్ స్కిల్స్ కావాలి మీకు. అవన్నీ ఎందుకు? జస్ట్ ఏదో వాట్ ఈస్ వాట్ అని తెలుసుకోవడం తప్ప బిగ్గెస్ట్ ఆఫ్ 3 నెంబర్స్, బిగ్గెస్ట్ ఆఫ్ 4 నెంబర్స్ అవన్నీ కూడా ఓకే అకాడమిక్ పరంగా. జస్ట్ ఐఎమ్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ కోడింగ్ కాన్సెప్ట్స్. సో కోడింగ్ వేరు, ప్రోగ్రామింగ్ వేరు. We have to understand the scenario and try to write the code. Please don't compare coding classes with academic classes. Academic classes are different. Coding classes are quite different. Okay, please understand and also focusing on the class. So please listen. If this condition is true, again another condition will check. What is the another condition? 55. 55 greater than or equal to 35 is true. So again, we have to check the next condition. If it is true, it will enter into here. 65 greater than or equal to 35. So if all the conditions are true, what will happen? This statement is executed. What is the statement? Pass. So then what is the output? Pass. Okay, now coming to here. Suppose now I want to enter 25 here. Now I want to enter 25. So first condition is true, second condition is true, third condition is false. Because 25 greater than or equal to 35 is false. This condition is not satisfied. Then we have to write else block to here. అంటే ఈ థర్డ్ కండిషన్ కి ఎల్స్ బ్లాక్. అంటే థర్డ్ కండిషన్ దేనిది? కెమిస్ట్రీ. సో ప్రింట్ ఫెయిల్డ్ ఇన్ కెమిస్ట్రీ సబ్జెక్ట్. సో ఫెయిల్డ్ ఇన్ కెమిస్ట్రీ. సో కెమిస్ట్రీలో ఫెయిల్ అయిపోయాడు, ఫిజిక్స్ పాస్ అయిపోయాడు, మ్యాథ్స్ కండిషన్ సాటిస్ఫై అయిపోయింది, ఫిజిక్స్ కండిషన్ సాటిస్ఫై అయిపోయింది, కెమిస్ట్రీ కండిషన్ ఒకటే సాటిస్ఫై అవ్వలేదు. అందుకనే దీని ఆపోజిట్ లో ఎల్స్ బ్లాక్ అన్నమాట. ఓకే, నౌ ఈ సబ్జెక్ట్ లో 15 మార్క్స్ వచ్చాయి. 15 గ్రేటర్ దెన్ 35. 15 greater than or equal to 35 is false. Then we have to write opposite. ఏ కండిషన్ కి ఇఫ్, సెకండ్ కండిషన్ ఇఫ్ ఆపోజిట్ లో ఎల్స్ రాయాలి. ఎల్స్ దేంట్లో ఫెయిల్ అయిపోయాడు అంటే ఫెయిల్డ్ ఇన్ కెమిస్ట్రీ, సారీ ఫెయిల్డ్ ఇన్ ఫిజిక్స్, ఫెయిల్డ్ ఇన్ ఫిజిక్స్. అంటే ఈ సబ్జెక్ట్ కూడా ఫెయిల్ అయిపోయాడు. అంటే 15 గ్రేడ్ అంటే దీనికోసం వదిలేయండి. ఫస్ట్ కండిషన్ ట్రూ, సెకండ్ కండిషన్ ఫాల్స్. సో ఈ ఇఫ్ కి ఆపోజిట్ లో ఎల్స్ బ్లాక్ పెట్టాలి. దాని కన్సర్న్ ఎల్స్ బ్లాక్. ఓకే, ఫస్ట్ సబ్జెక్ట్ లో 5 వచ్చాయి. అంటే 5 గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 35. సో దిస్ కండిషన్ ఇస్ ఫాల్స్. దెన్ యూ హ్యావ్ టు కనెక్ట్ ది ఫస్ట్ కండిషన్ ఆపోజిట్ బ్లాక్ ఎల్స్. సో మాక్సిమం చాలా మంది చెప్పరేలుగా అసలు ఒరిజినల్ కోడింగ్ ఇది. ఫెయిల్డ్ ఇన్ మ్యాథ్స్. సో ఇఫ్ ఎల్స్, నెక్స్ట్ ఇఫ్ ఎల్స్ ఇది బిగ్గెస్ట్ నెటింగ్ చేస్తారు కానీ అవి కాదు ఇది. సో మల్టిపుల్ కండిషన్స్ ట్రూ అయితే పాస్. ఇన్ కేస్ ఫస్ట్ కండిషన్ ఫెయిల్స్ అయితే దాని ఆపోజిట్ ఎల్స్ బ్లాక్ వెళ్ళిపోతారు. సెకండ్ కండిషన్ ఫాల్స్ అయితే దాని ఆపోజిట్ ఎల్స్ బ్లాక్ వెళ్ళిపోతారు. థర్డ్ కండిషన్ ఫాల్స్ అయితే దాని ఆపోజిట్ ఎల్స్ బ్లాక్. దిస్ ఇస్ ది ప్రోగ్రామ్ యాక్చువల్లీ. నౌ I will run it and show you whether it is working or not. So just I want to show you the real output. Now listen. Student number, just I want to enter 1 2 3. Student name, just I want to enter Rajesh. First దీనికి వెళ్ళిపోదాం. రాజేష్. గ్రూప్ ఎంపీసీ.
maths marks 45, physics marks 78, chemistry marks 24. సో వాట్ ఈస్ ద అవుట్పుట్ రావాలి? ఫెయిల్డ్ ఇన్ కెమిస్ట్రీ రావాలి. అలా రాకపోతే నేను చెప్పింది రాంగ్. ఓకే, నవ్ అగైన్ యూ హ్యావ్ టు చెక్ ది సెకండ్ ఇన్పుట్. సో స్టూడెంట్ నెంబర్ 2, స్టూడెంట్ నేమ్ రాకేష్, స్టూడెంట్ గ్రూప్ ఎంపీసీ. సో మ్యాథ్స్ మార్క్స్ 45, physics marks 34, chemistry marks 44. సో వాట్ ఈస్ ద ఫెయిల్డ్ సబ్జెక్ట్ అంటే ఫిజిక్స్ రావాలి, లేకపోతే నేను చెప్పింది రాంగ్. ఓకే, నౌ వీ హ్యావ్ టు చెక్ ది థర్డ్ ఇన్పుట్. సో ఇది ఏది ఇచ్చినా అవుట్పుట్ వచ్చేటట్లు నీ ప్రోగ్రామ్ రాయాలి. దట్ ఈస్ కాల్డ్ కోడింగ్. ఏదో రాసేయడం కాదు, దానికి అసోసియేటెడ్ అవుట్పుట్ రాగలగాలి. సో నెక్స్ట్ 3, వాట్ ఈస్ ద నేమ్? రమేష్. నెక్స్ట్ ఎంపీసీ, గ్రూప్ ఈజ్ ఎంపీసీ. సో మ్యాథ్స్ మార్క్స్ 45, physics marks 78, chemistry marks 74. Then what is the output? Out pass అని రావాలి. మిక్సింగ్ ఇచ్చింది అనుకో, నేను చెప్పిన ప్రోగ్రామ్స్ రాంగ్. సో దిస్ ఇస్ ది actually real time example actually. So I request you to write the same program for 5 subjects. Can you write the code for 5 subjects? అంటే నేను చెప్పడం కాదు, the based on this program can take another 2 subjects, Telugu and English. Can you write the code same program for 5 subjects? All subjects are pass. Just any subject 1, subject 2, subject 3, subject 4, subject 5 they pass. In case ఏదైతే ఫెయిల్ అయిందో దాని ఆపోజిట్ ఎల్స్ బ్లాక్ పెట్టి ఫెయిల్డ్ ఇన్ మ్యాథ్స్, ఫెయిల్డ్ ఇన్ కెమిస్ట్రీ, ఫెయిల్డ్ ఇన్ ఫిజిక్స్, ఫెయిల్డ్ ఇన్ తెలుగు, ఫెయిల్డ్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ నువ్వు రాయగలవా? కెన్ యూ రైట్? అది దానికి అన్ని సబ్జెక్ట్స్ ఫెయిల్ అయితే మనకి దానికి ఇంతకుముందు మనం చెప్పాం, అన్ని సబ్జెక్ట్స్ ఒక సబ్జెక్ట్ ఫెయిల్ అయినా ఫెయిలే కాదని లేదు. ఇక్కడ ఏ సబ్జెక్ట్ ఫెయిల్ అయ్యాడు కూడా చెప్పేస్తారు. అంటే వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ వాట్ నెస్టెడ్ ఇఫ్ ఎల్స్. ఏ సబ్జెక్టు అన్ని సబ్జెక్టు పాస్ అయ్యి అంటే ఆల్రెడీ ఇంతకుముందు మనం రాసుకున్నాం కదా. ఏంటి రాస్తాం? అన్ని సబ్జెక్టులు పాస్ అయితే పాస్, లేకపోతే ఫెయిల్ అయితే. ఇంతకుముందు మనం ఏం చెప్పుకున్నాం? ఇఫ్ ఆఫ్ సబ్జెక్ట్ 1 గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 35 అండ్ సబ్జెక్ట్ 2 గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 35 అండ్ సబ్జెక్ట్ 3 గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 35 అయితే పాస్, లేకపోతే ఎల్స్ ఫెయిల్. అంటే ప్రింట్ లో పెట్టుకోవాలి. ఇది ఆల్రెడీ మనం చెప్పుకున్నదే, కొత్తగా చెప్పింది ఏం కాదు. కానీ ఇక్కడ మనం ఏం చెప్తున్నాం అంటే అసోసియేట్, అంటే ఈ కండిషన్ ఫాల్స్ అయితే ఇక్కడికి వెళ్తుంది, ఈ కండిషన్ ఫాల్స్ అయితే ఇక్కడికి వెళ్తుంది, ఈ కండిషన్ ఫాల్స్ అయితే ఇక్కడికి వెళ్తుంది. 3 కండిషన్స్ ట్రూ అయితే దీంట్లోకి వెళ్ళిపోతుంది. సో ఫస్ట్ కండిషన్ ఫాల్స్ అయితే లాస్ట్ ఎల్స్ బ్లాక్ వెళ్తుంది, సెకండ్ కండిషన్ ఫాల్స్ అయితే లాస్ట్ బిఫోర్ ఎల్స్ బ్లాక్ వెళ్తుంది, థర్డ్ కండిషన్ ఫాల్స్ అయితే దాని అసోసియేటెడ్, అంటే ప్రతిదానికి అసోసియేటెడ్ ఎల్స్ బ్లాక్స్ ఉంటాయి, ప్రతిదానికి అసోసియేటెడ్ ఎల్స్ బ్లాక్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. సో ఒకసారి చేయండి, ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ.
సో ఇప్పుడు జనరల్ గా ఇండివిజువల్ సబ్జెక్ట్స్ చెప్పడం కోసం అంటే ప్రతి దానికి అసోసియేట్ అయి ఉంటుంది అని. సో అన్ని సబ్జెక్ట్స్ ఫెయిల్ అయిపోయినా సపోజ్ ఫస్ట్ సబ్జెక్ట్ ఫెయిల్ అయిపోయినంత ఫెయిల్ గా చెక్ చేసి డైరెక్ట్ గా ఎల్స్ పంపించేస్తాం. మరి సెకండ్ సబ్జెక్ట్ ఫెయిల్ అయిపోవచ్చు, థర్డ్ సబ్జెక్ట్ ఫెయిల్ అయిపోవచ్చు, కానీ ఇక్కడ మనకు స్కోప్ లేదు. అలాంటప్పుడు మనకి ఏం చెప్పచ్చు అంటే ఇప్పుడు ఇదే ప్రోగ్రామ్ కి డిఫరెంట్ గా రాయొచ్చు. ఎలా రాసుకుంటాం అంటే ఇప్పుడు ఇదే ప్రోగ్రామ్ ని గుడ్ ఐడియా దానికోసం చిన్న చేంజ్ చేస్తున్నాను నేను. ఇదే ప్రోగ్రామ్ ని ఇదే కాపీ చేసి దీన్ని 3 టైమ్స్ రిపీట్ చేయండి. అంటే ఇప్పుడు సబ్జెక్ట్ 1 నుంచి స్టార్ట్ చేశాను కాబట్టి ఓకే, ఫెయిల్డ్ ఇన్ మ్యాథ్స్, ఓకేనా. సబ్జెక్ట్ 2 నుంచి స్టార్ట్ చేయండి. సబ్జెక్ట్ 2, సబ్జెక్ట్ 3, సబ్జెక్ట్ 1. సపోజ్ సబ్జెక్ట్ 1 అంటే మన రివర్స్ అన్నమాట. అప్పుడు సబ్జెక్ట్ 2 అంటే ఏంటి? ఫెయిల్డ్ ఇన్ ఫిజిక్స్. ఫెయిల్డ్ ఇన్ ఫిజిక్స్ అంటే అక్కడ మనకి ఏటైపోతుంది? సబ్జెక్ట్ 1 కి అయిపోతుంది. ఇప్పుడు సబ్జెక్ట్ 1 సంబంధించిన దాంట్లో పాస్ ఆర్ ఫెయిల్ అని చెప్పాం. ఇలా రాసుకోవచ్చు, కానీ అవన్నీ కూడా మిమ్మల్ని కన్ఫ్యూజ్ చేసి కోడ్ పెరిగి మిమ్మల్ని ఎంత అవుట్ కాకుండా ఫంక్షన్స్ వచ్చిన తర్వాత మొత్తం అంతా కోడ్ డిక్రీజ్ చేసేస్తాం. సో ఫంక్షన్స్ వచ్చిన తర్వాత చాలా ఈజీగా సింప్లిఫైగా ఒక్కసారి కోడ్ రాస్తే మల్టిపుల్ టైమ్స్ రిపీట్ అయ్యేటట్టు చెప్తే డెఫినెట్లీ కెన్ గెట్ ఐడియా. ఇప్పుడు నేను చెప్పి మిమ్మల్ని కన్ఫ్యూజ్ చేయడం నాకు ఇష్టం లేదు. సో వెరీ గుడ్ క్వశ్చన్. మల్టిపుల్ సబ్జెక్ట్స్ ఫెయిల్ అయితే ఎలా అంటే చేయొచ్చు. అప్పుడు మల్టిపుల్ సబ్జెక్ట్స్ ఫెయిల్ అవ్వడం అంటే ఏంటవుతుందంటే ఇప్పుడు చెక్ చేశారు. ఇప్పుడు ఏంటి? ఇఫ్ సబ్జెక్ట్ 1 గ్రేటర్ దెన్ 35 సబ్జెక్ట్ 2 ఇవి చేసాం. ఫస్ట్ కండిషన్ ఇది చెక్ చేస్తున్నాం. ఇది ఫాల్స్ అయిపోతే ఇక్కడికి వచ్చేస్తుంది సపోజ్. అలాంటప్పుడు సబ్జెక్ట్ 2 కూడా మళ్ళీ స్టార్ట్ చేయాలి. అది ఫాల్స్ అయిపోతే మళ్ళీ ఎల్స్ బ్లాక్ వచ్చేస్తుంది. సబ్జెక్ట్ 3లో కూడా చెక్ చేయాలి. అది ఫాల్స్ అయితే ఎల్స్ బ్లాక్ అవుతుంది. అలా కాకుండా సింపుల్ గా ప్రతి సబ్జెక్టు పాస్ ఆర్ ఫెయిల్ అవ్వాలంటే సింపుల్ టెక్నిక్ ఏంటి సార్ అంటే ఇండివిజువల్ సబ్జెక్ట్స్. ఇండివిజువల్ గా సపోజ్ ఇండివిజువల్ సబ్జెక్ట్స్ పాస్ ఆర్ ఫెయిల్. హౌ టు చెక్? సింపుల్, మీ అందరికి తెలుసు, ఏం చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. సో ఫస్ట్ ఏం చేస్తారు అంటే దీన్ని కామెంటింగ్ లో పెడుతున్నారు. సో మీరు అడిగారు కాబట్టి మీరు అడగడమే నాకు ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే ఐ విల్ ట్రై టు గివ్ యూ డిఫరెంట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్. సపోజ్ ఇండివిజువల్ సబ్జెక్ట్ పాస్ ఆర్ ఫెయిల్ కావాలనుకుంటే ఇఫ్ సబ్జెక్ట్ 1 గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 35 అయితే ప్రింట్ పాస్. ప్రింట్ 8 పాస్ మ్యాథ్స్ ఏంటైంది? పాస్ అయినట్టు. ఎల్స్ ప్రింట్ మ్యాథ్స్ ఫెయిల్. ఎల్స్ మ్యాథ్స్ అయిపోయినట్టు, ఫెయిల్ అయిపోయినట్టు. ఫెయిల్ ఇది కూడా ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ లో రాసుకుంటారు అంతే. ఇఫ్ బ్లాక్ యూజ్ చేసి ఇఫ్ ఎల్స్ బ్లాక్స్ ఇవన్నీ పెట్టుకుంటారు, 3 పెట్టేసుకుంటారు. సో నాకు అదే ఇంపార్టెంట్. అది ఐ అప్రిషియేట్ సమ్ టైప్ ఆఫ్ స్టూడెంట్ డౌట్, ఎందుకంటే దాన్ని లాజికల్ థింకింగ్ అంటారు. వెరీ గుడ్ డౌట్, ఐ అప్రిషియేట్ యూ. సో ఫిజిక్స్ ఫెయిల్. సబ్జెక్ట్ 3 ఇస్ కెమిస్ట్రీ పాస్ అయితే పాస్ అయినట్టు. అంటే ఇండివిజువల్ గా 3 కండిషన్ చెక్ చేశాను. కెమిస్ట్రీ ఫెయిల్. ఇదంతా బాగుంది. మరి ఓవరాల్ గా పాస్ చేయడం లేదా ఎలాగా? ఓవరాల్ గా పాస్ చేయడం లేదా అనేది ఎలాగా అనేది కావాలి. చాలా జాగ్రత్తగా చూడండి. ఇది కూడా ఓకే, కానీ ఇండివిజువల్ పాస్ ఆర్ ఫెయిల్ చెప్పాడు. ఇప్పుడు ఓవరాల్ గా పాస్ చేయడం లేదా చేయాలి అంటే ఏంటి అంటే ఇప్పుడు ఎన్ని సబ్జెక్ట్స్ ఉన్నాయో అన్ని సబ్జెక్ట్స్ కి అన్ని వేరియబుల్స్ తీసుకోండి. సపోజ్ నేను ఏం తీసుకుంటానంటే ఏ ఈక్వల్ టు 0, బి ఈక్వల్ టు 0, సి ఈక్వల్ టు 0 అని తీసుకున్నాను. ఏ సబ్జెక్ట్ అయితే పాస్ అయ్యాడో ఆ సబ్జెక్ట్ కి ట్రూ అయితే ఏలో 1 పెట్టేస్తున్నాను. ఈ సబ్జెక్ట్ పాస్ అయితే
బిలో 1 పెట్టేస్తున్నాను. ఓకేనా? ఈ సబ్జెక్ట్ పాస్ అయితే సిలో 1 పెట్టేస్తున్నాను. అంటే ఏలోని 1, బిలోని 1, సిలోని 1 ఉంటే వాట్? పాస్. అంటే 3 ఒకటే ఉండాలి. ఇప్పుడు ఏంటి ఉండాలి? ఇఫ్ ఏ ఈక్వల్ టు 1 అండ్ బి ఈక్వల్ టు 1 అండ్ సి ఈక్వల్ టు 1. ఏలోని 1 ఉండి, బిలోని 1 ఉండి, సిలోని 1 ఉంటే ప్రింట్ ఓవరాల్ పాస్ అనమాట. అంటే ఇండివిజువల్ గా వస్తుంది, ఓవరాల్ గా వస్తుంది. ఎల్స్ ఫెయిల్, వల్స్ ఫెయిల్. ఇదేంటిది? ఓవరాల్ రిజల్ట్. అంటే సింపుల్ గా దీన్నే మన రిజల్ట్ అనుకుందాం. రిజల్ట్ అడేటయ్యాడు, ఫెయిల్ అయ్యాడా, పాస్ అయ్యాడా? రిజల్ట్. చాలా జాగ్రత్తగా చూడండి. ఇప్పుడు ఇది ఆప్షన్, ఇది నెక్స్ట్ ఇఫ్ ఎల్స్ కాదు. ఇప్పుడు ఇందులో ఇఫ్ ఎల్స్, ఇఫ్ దిస్ కండిషన్ ఇస్ ట్రూ, మ్యాథ్స్ పాస్. పాస్ అయ్యి బిఫోర్ ఏలో 0 పెట్టండి, ఇప్పుడు 1 అయిపోయింది. ఎందుకంటే పాస్ అయ్యాడు కాబట్టి. ఇన్ కేస్ ఈ కండిషన్ ఫాల్స్ అనుకోండి, మ్యాథ్స్ ఫెయిల్ అని వస్తుంది, కానీ ఏలో 0 ఉంటుంది. సబ్జెక్టివ్ గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ 35 ట్రూ అయింది అనుకోండి, ఫిజిక్స్ పాస్ అవుతుంది. అట్ ద సేమ్ టైం బిలో 1 వస్తుంది. ఎల్స్ లేట్ వస్తుంది, ఫిజిక్స్ ఫెయిల్ అని వచ్చేస్తుంది. సబ్జెక్ట్ 3 గ్రేటర్ దెన్ 35 లో కెమిస్ట్రీ పాస్ ఉండి సి ఈక్వల్ టు 1 వస్తుంది. ఎల్స్. సో ఫైనల్ గా ఈ 3 కండిషన్స్ అయిపోయిన తర్వాత ఇక్కడ ఏం చెక్ చేస్తున్నాను? ఏలోని 1, ఏలో 1 వచ్చి 1 ఈక్వల్ టు 1 ట్రూ అండ్ బి ఏంటి 1 ఈక్వల్ టు 1 ట్రూ, సిలో 1 ఈక్వల్ టు 1 ట్రూ. అంటే ప్రతి దాంట్లో 1 సెట్ అయితే ఓవరాల్ గా రిజల్ట్ పాస్ అని రావాలి, లేకపోతే ఫెయిల్ అని రావాలి. ఒకసారి మన అవుట్పుట్ చెక్ చేద్దాం. డెఫినెట్లీ ఇట్ విల్ బి ది గుడ్ ప్రోగ్రామ్. మేబీ ఎవరు రాయకపోవచ్చు, సమ్ స్టూడెంట్స్ డౌట్ వల్ల ఈ ప్రోగ్రామ్ అనేది జనరేట్ అయింది. ఇంతకుముందు నేను ప్రోగ్రామ్ చెప్పలేదు ఎవరికి, కానీ స్టూడెంట్ డౌట్ పెట్టి ఈ ప్రోగ్రామ్ డిజైన్ చేసాం. సో ఐ అప్రిషియేట్ who are asking doubts. I'm always welcome to ask your doubts. So student number 124. Student name నా పేరు రాసుకుంటాను, రాజేష్ బాబు. ఎంటర్ గ్రూప్, అగైన్ ఎంపీసీ తీసుకుంటాను. మ్యాథ్స్ ఫిజిక్స్ రాశాను. మ్యాథ్స్ మార్క్స్ నేను ఇప్పుడు 74, ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ ఫెయిల్ అవ్వాలనుకుంటున్నాను. 34, 24. ఇప్పుడు నాకు మ్యాథ్స్ పాస్ రావాలి, ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ ఫెయిల్ రావాలి, ఓవరాల్ గా రిజల్ట్ ఫెయిల్ రావాలి. ఇంకోటి ఇద్దాం, ఈసారి పాస్ చేసేద్దాం. సో ఈసారి స్టూడెంట్ నెంబర్ 644, ఈసారి రాము ఎంపీసీ. సో ఈసారి 76. సో ఇప్పుడు ఏంటి చేద్దాం? అన్ని పాస్. మ్యాథ్స్ పాస్, ఫిజిక్స్ పాస్, కెమిస్ట్రీ పాస్, రిజల్ట్ ఏంటి? పాస్. సో మనం ఫ్యూచర్లో ఏం చేద్దామంటే ప్రతి సబ్జెక్ట్కి గ్రేడ్ ఇద్దాం. ఏ గ్రేడ్లో పాస్ అయ్యాడు, ఫెయిల్ అయ్యాడా, ఫిజిక్స్ ఏంటి చేశాడు, ఎన్ని మార్కులు వచ్చాయి, అంటే ఏ గ్రేడ్ వచ్చింది, కెమిస్ట్రీ ఏ గ్రేడ్ వచ్చింది, ఓవరాల్ గా రిజల్ట్ ఏ గ్రేడ్ వచ్చింది అనేది మనం ఫంక్షన్ స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత అన్ని చేద్దాం. అప్పుడు మనకు ప్రోగ్రెస్ కార్డు డిజైన్ అయిపోతుంది. అంటే మనమే స్టూడెంట్ డీటెయిల్స్ ఎంటర్ చేస్తే ఆడి ఏ గ్రేడ్ వచ్చిందా, ఓ గ్రేడ్ వచ్చిందా, ప్రాక్టికల్స్ ఎన్ని వచ్చాయి, థియరిటికల్ ఎన్ని వచ్చాయి, ఓవరాల్ గా ఎన్ని వచ్చాయి, ఆడు పాస్ అయ్యాడా, ఫెయిల్ అయితే ఏ సబ్జెక్ట్లో ఫెయిల్ అయ్యాడు, ఆ ర్యాంక్ ఎంత, ఓవరాల్ గా పర్సంటేజ్ ఎంత, అసలు ఫెయిల్ అయితే 0. ఇవన్నీ మనం డిజైన్ చేద్దాం. ఓన్లీ అప్లికేషన్ ఓరియంటెడ్ గానే వెళ్తుంది. పెట్టుకో, నో ఇష్యూ, పెట్టుకోమ్మా, నో ఇష్యూ, అలాగేం లేదు. వెరీ గుడ్. ఇది కూడా చాలా చూసారు, ఎంత మంచి డౌట్స్ అడుగుతున్నారు స్టూడెంట్స్. సార్ ఇప్పుడు ఏ ఈక్వల్ టు 1, బి ఈక్వల్ టు 1, సి ఈక్వల్ టు 1 రాయకుండా సబ్జెక్ట్ 1 గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ 35, సబ్జెక్ట్ 2 గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ 35 అంటే చాలా డౌట్స్, మంచి డౌట్స్ అడుగుతున్నారు. సో ఈ బ్యాచ్ లో మంచి స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు. ఐ అప్రిషియేట్ ఆల్ ది స్టూడెంట్స్, వెరీ గుడ్. సో నాకు రాని ఆలోచన కూడా ఇస్తున్నారు. వెరీ గుడ్. I appreciate all the students. No issue. So no need to declare these variables also. So better to write our general condition. What is our general condition? Very good. Subject 1 greater than or equal to same. మనం ఇంత ముందు ఎలా రాసాం అంతే,
35 subject 2 greater than or equal to 35 and subject 3 greater than or equal to 35. Subject 3 greater than or equal to 35. If all the conditions are true, result pass. Otherwise fail. ఎలాగ మన ఇండివిజువల్ రిజల్ట్ చెప్పేస్తుంది. ఇది బాగుంది కదా దానికన్నా. వెరీ గుడ్. లాస్ట్ ఇఫ్ స్టేట్మెంట్ ఏంటంటే అన్ని సబ్జెక్టులోని 35 కన్నా ఎక్కువ మార్క్స్ 35 కన్నా ఎక్కువ వచ్చిందంటే కన్ఫర్మ్ గా పాస్ అయిపోయినట్టు కదమ్మా. ఇప్పుడు ఇండివిజువల్ సబ్జెక్ట్స్ ఇది ఫస్ట్ది, ఇది ఒక ఇండివిజువల్ అంటే మీకు అర్థం అవడం కోసం చెకింగ్ మ్యాథ్స్ చెక్ చేస్తున్నాను. ఇది చెకింగ్ ఫిజిక్స్ చెక్ చేస్తున్నాను. ఇది చెకింగ్ కెమిస్ట్రీ. ఓకే, తర్వాత ఇది ఓవరాల్. ఓకేనా? ఇండివిజువల్ చేసి అన్ని పాస్ అయ్యేలా చెక్ చేస్తున్నాం. ఇది ఏ సబ్జెక్ట్ ఆ సబ్జెక్ట్, ఇది ఓవరాల్ సబ్జెక్ట్స్. అన్ని పాస్ అయితే పాస్, లేకపోతే ఫెయిల్ కదా. అర్థమైందా వెంకట నరసింహ? పెడతానమ్మా, గ్రూప్ లో లింక్ పెడతాను. వెరీ గుడ్. ఇప్పుడు అర్థమైందమ్మా రాష్మశ్రీ? ఇండివిజువల్ సబ్జెక్ట్ ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్, ఆ కండిషన్ ట్రూ అయింది 35 కన్నా ఎక్కువ వస్తే పాస్, లేకపోతే ఫెయిల్. అలాగే ప్రతి సబ్జెక్ట్ కి చేసాం. ఓవరాల్ గా వచ్చేసరికి ఏంటి, అన్ని సబ్జెక్ట్స్ 35 ట్రూ అవ్వాలి, అప్పుడే పాస్, లేకపోతే ఫెయిల్. ఏమా రాష్మశ్రీ? రెస్పాండ్. ఆర్ యు దేర్? ఒక్క సబ్జెక్ట్ ఫెయిల్ అయినా ఫెయిల్ అవుతుంది. చూపించాలి కదా, ఇందాక చూపించాలి కదమ్మా, మళ్ళీ చూపిస్తాను. చూడండి, మళ్ళీ చూపిస్తాను. సో స్టూడెంట్ నెంబర్ 45, సపోజ్ రమ్య, ఎంపీసీ 78, 79, ఈ సబ్జెక్ట్ ఫెయిల్ చేసేస్తున్నాం. సో సబ్జెక్ట్ దగ్గరికి వచ్చే కెమిస్ట్రీ దగ్గర ఫెయిల్ వస్తుంది, ఓవరాల్ ఫెయిల్. ఇప్పుడు ఓకేనా? చేయొచ్చమ్మా, రాయకూడదు. అవునమ్మా, అంటే నెస్టెడ్ ఇఫ్ ఎల్స్ అనేది మనం ఎక్కువగా కండిషన్స్ యూజ్ చేయం. దాని బదులు లాజికల్ ఎండే యూజ్ చేసేస్తాం. మల్టిపుల్ కండిషన్స్ ఒకేసారి చెక్ చేయాలంటే లాజికల్ ఎండ్ ఈస్ ది బెస్ట్ స్టేట్మెంట్. అసలు నెస్టెడ్ ఇఫ్ ఎల్స్ రియల్ లైఫ్ లో వాడం, కానీ దీన్ని ఇలా కూడా రాసుకోవచ్చు. ఇండివిజువల్ గా పాస్ అవ్వడం కోసం, ఫెయిల్ అవ్వడం ఇలా కూడా రాసుకోవచ్చు. ఇండివిజువల్ సబ్జెక్ట్స్కి అయితే ఇది. ఇప్పుడు నేనేం అడుగుతున్నానంటే, పాస్ అయిపోయిన తర్వాత ఆ రెండు సబ్జెక్ట్స్ పాస్ అయితే, అంటే సింపుల్ గా నేను ఇలా పెడుతున్నాను. ఇప్పుడు నేను మార్చేస్తున్నాను ఇదే ప్రోగ్రామ్ ని. పాస్ అయితే పి అని పెడతాను, ఫెయిల్ అయితే ఎఫ్ అని పెడతా. పాస్ అయితే పి, ఫెయిల్ అయితే ఎఫ్. ఏ సబ్జెక్ట్ ఆ సబ్జెక్ట్ సెపరేట్ గా చెక్ చేస్తున్నాం కాబట్టి అన్ని ఒకసారి రాయాలంటే ఫంక్షన్ లో రాయాలి. ఇప్పుడు ఎఫ్, సో పాస్ అయితే పి, ఫెయిల్ అయితే ఎఫ్, వరాసగా వస్తాయి. వచ్చిన తర్వాత అన్ని పాస్ అయినప్పుడు మళ్ళీ పి కాకుండా ఆడు ఫస్ట్ క్లాస్ లో పాస్ అయ్యాడా, సెకండ్ క్లాస్ లో పాస్ అయ్యాడా, డిస్టింక్షన్ లో పాస్ అయ్యాడా అనేసి సెట్ చేయాలి. లేదు అసలు ఏ సబ్జెక్ట్ కూడా పాస్ అవ్వలేదు అనుకో, ఓవరాల్ గా ఫెయిల్ రావాలి అలాగా రిజల్ట్. కానీ ఇప్పుడు మనకి ఇండివిజువల్ గా వచ్చేస్తుంది. సబ్జెక్ట్ పాస్ అయితే పి వస్తుంది, ఫెయిల్ అయితే ఎఫ్ వస్తుంది. సబ్జెక్టు పాస్ అయితే పి వస్తుంది, ఫెయిల్ అయితే ఎఫ్ వస్తుంది. ఈ కండిషన్ ట్రూ అయితే కదా. ఇప్పుడు అలా కాకుండా ఓవరాల్ గా మనం చెక్ చేయాలి.
ఇప్పుడు ఓవరాల్ గా చెక్ చేసిన తర్వాత అన్ని పాస్ అయ్యండి అనుకోండి, పాస్ అని ప్రింట్ చేయకుండా అప్పుడు మళ్ళీ మనం ఏం చేసుకోవాలి అంటే టోటల్ క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవాలి. సో టోటల్ ఈక్వల్ టు వాట్? సబ్జెక్ట్ 1 ప్లస్ సబ్జెక్ట్ 2 ప్లస్ సబ్జెక్ట్ 3. ఇది ఒక ప్రాజెక్ట్ అయిపోతుంది. ఇప్పుడు యావరేజ్ ఈక్వల్ టు టోటల్ బై నెంబర్ ఆఫ్ సబ్జెక్ట్స్. ఇప్పుడు దీన్ని బట్టి యావరేజ్ బట్టి ఇఫ్ యావరేజ్ గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు సపోజ్ 91 అనుకోండి, లేకపోతే 90. సపోజ్ ఓ గ్రేడ్, ప్రింట్ ఓ గ్రేడ్ లో పాస్ అయ్యాడు. ఇన్ కేస్ ఈ కండిషన్ కాకపోతే ఇప్పుడు నెస్టెడ్ ఇఫ్ ఎల్స్ వస్తుంది. ఇప్పుడు అంటే ఇఫ్ ఎల్ఇఫ్ ఎల్స్ ఈ కండిషన్ ఫాల్స్ అయితే యావరేజ్ గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు సపోజ్ 70 అనుకోండి, లేకపోతే 80 అనుకోండి. ప్రింట్ ఏ ప్లస్ గ్రేడ్, ప్రింట్ ఏ ప్లస్ ఓ గ్రేడ్ అని వచ్చింది. ఏ ప్లస్ లేకపోతే ఓ, ప్రింట్ ఓ ఏ ప్లస్ లో పాస్ అయ్యాడు. రిజల్ట్ ఏ ప్లస్ అని రావాలి. ఓకేనా? అంటే మనకి ఇక్కడ ఓవరాల్ గా ఏంటి అవ్వాలి? రిజల్ట్ అని వచ్చి రావాలి. రిజల్ట్ అని వచ్చి కంటిన్యూ అవ్వాలి అనుకుంటే ఇక్కడ ప్రింట్ ఫస్ట్ కామన్ గా రిజల్ట్ అని ప్రింట్ అవుతుంది. దాని పక్కనే కావాలి కనుక స్పేస్ అవ్వకుండా ఎండ్ ఈక్వల్ టు, ఇది చెప్తాను ఇవన్నీ, అంటే సింగిల్ లైన్ లో వచ్చేయాలి. రిజల్ట్ అని వచ్చి నేను ఎండ్ ఈక్వల్ టు సింగిల్ కొటేషన్ ఓపెన్ సింగిల్ కొటేషన్ క్లోజ్ అంటే నో స్పేస్. సో స్పేస్ ఇస్తే స్పేస్, కానీ ఒకే లైన్ లోకి వచ్చేస్తుంది అవుట్పుట్. అంటే ఇప్పుడు ఏంటి వస్తుంది? రిజల్ట్ ఓ, పక్కన కావాలంటే మళ్ళీ గ్రేడ్ అని రాసుకోవచ్చు, తర్వాత కావాలంటే లాస్ట్ లో రాసుకోవచ్చు. సో ఓ అని వస్తుంది, రిజల్ట్ ఓ, లేకపోతే రిజల్ట్ ఏ ప్లస్. మళ్ళీ ఇంకో కండిషన్, ఇంకో 2 కండిషన్ తీసుకుంటారు. ఈఎల్ఇఫ్ యావరేజ్ గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 70 వస్తే ప్రింట్ ఏ గ్రేడ్ లో పాస్ అయ్యాడు. లేకపోతే ఇంకా ఈఎల్ఇఫ్ యావరేజ్ గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 60 వస్తే ప్రింట్ బి గ్రేడ్ లో పాస్ అయ్యాడు. లేకపోతే అవేవి పాస్ అవ్వలేదు అంటే ఎల్స్, ప్రింట్ సపోజ్ సి గ్రేడ్. ఏదో పెట్టుకోవచ్చు, మీకు జనరల్ గా చూపిస్తున్నాను. ఇది దీంట్లో ఇన్కార్పొరేట్ చేస్తాను నేను. అంటే అన్ని సబ్జెక్టులు పాస్ అయితే టోటల్ క్యాలిక్యులేట్ చేసి యావరేజ్ క్యాలిక్యులేట్ చేసి ఏ గ్రేడ్ లో పాస్ చేయడం చెప్తుంది. ఒకవేళ చేయకపోతే ఫెయిల్ అని వచ్చేస్తుంది. ఇప్పుడు నేను ఈ ప్రాజెక్ట్ రన్ చేస్తున్నాను చూడండి. ఇవన్నీ కూడా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. సో ఎంటర్ స్టూడెంట్ నెంబర్, సో 45. సో రమ్య సేమ్ ఇస్తున్నాను. సో ఎంపీసీ సేమ్ 78, 79. ఈసారి పాస్ చేస్తాను, 85 ఇస్తాను. సో ఇప్పుడు ఏంటవ్వాలి? మ్యాథ్స్ పాస్ అవ్వాలి, ఫిజిక్స్ పాస్ అవ్వాలి, కెమిస్ట్రీ పాస్ అవ్వాలి. అట్ ద సేమ్ టైం రిజల్ట్ అనేది ఏంటవ్వాలి అంటే గ్రేడ్ రావాలి. ఇవన్నీ కూడా ఇన్కార్పొరేట్ చేస్తూ చేయొచ్చు అనమాట. సో ఇండివిజువల్ గా ప్రతి కండిషన్ ఇక్కడ ఏంటి రాశాను? సబ్జెక్ట్ 1 ఎంత? 78 గ్రేటర్ దెన్ 35 ట్రూ కాబట్టి పి అని వచ్చింది, మ్యాథ్స్ పి అని వచ్చింది. తర్వాత 79 గ్రేటర్ దెన్ 35 ట్రూ కాబట్టి ఫిజిక్స్ పి అని వచ్చింది. నెక్స్ట్ 85 గ్రేటర్ దెన్ 35 ట్రూ కాబట్టి కెమిస్ట్రీ పి అని వచ్చింది. అంటే 3 ఓకే. నౌ అన్ని సబ్జెక్ట్స్ చెక్ చేశాను. సబ్జెక్ట్ 1, సబ్జెక్ట్ 2, సబ్జెక్ట్ 3 3 కండిషన్స్ ట్రూ అయిందంటే ఆడి పాస్. అయితే ఏ రిజల్ట్ లో పాస్ అయ్యాడు అంటే దాంట్లో అందులోనే ట్రూ బ్లాక్ లో టోటల్ క్యాలిక్యులేట్ చేసి యావరేజ్ క్యాలిక్యులేట్ చేసి రిజల్ట్ అని పెట్టుకున్నాను. చెప్పాను కదా, ఎండ్ ఈక్వల్ టు సింగిల్ కొటేషన్ ఓపెన్ క్లోజ్ అంటే స్పేస్ ఇచ్చాను చిన్నది అక్కడ. సో సేమ్ లైన్ లో రావాలి. అదే ప్రింట్ అని రాస్తే నెక్స్ట్ లైన్ లోకి వచ్చేస్తుంది. సేమ్ లైన్ రావాలంటే ఎండ్ ఈక్వల్ టు సింగిల్ కొటేషన్ ఓపెన్ అండ్ సింగిల్ కొటేషన్ క్లోజ్ అని రాయాలి. ఇప్పుడు నేను చెక్ చేస్తున్న యావరేజ్ లో 90% కన్నా ఎక్కువ ఉంటే ఓ గ్రేడ్ రావాలి, 80% కన్నా ఎక్కువైతే ఏ ప్లస్ రావాలి. అంటే ఈ 3 కలిపితే 80% వచ్చేస్తుందట. సింపుల్ గా మనం ఆలోచిద్దాం. అది నిజంగా 80% లోకి వచ్చిందంటే 85 నుంచి 1 ఇచ్చేస్తే ఇది 80 అయిపోతుంది. 85 అంటే ఇక్కడ 84 ఉంటుంది.
84 నుంచి 2 ఇచ్చేస్తే ఇక్కడ 8 అయిపోతుంది. అంటే ఇది 80 అయితే ఇది 84, ఇక్కడ 2 ఇచ్చేస్తే 82, అంటే 80 80 82 అంటే 242, అంటే పర్సంటేజ్ 80లో ఉంది. 80 కనుక ఏ ప్లస్ వచ్చింది. సపోజ్ ఫెయిల్ చేస్తాను అనుకోండి, సపోజ్ ఫెయిల్ అని ఇస్తాను చూడండి, ఫెయిల్ సంబంధించి రాద్దాం. సో స్టూడెంట్ నెంబర్ 466, స్టూడెంట్ నేమ్ రాజేష్, ఎంపీసీ, సపోజ్ మ్యాథ్స్ 74, ఫిజిక్స్ 65, సపోజ్ ఇది 12 మార్క్స్ వచ్చాను. సో ఏంటి వస్తుంది, మ్యాథ్స్ పాస్ రావాలి, ఫిజిక్స్ పాస్ రావాలి, కెమిస్ట్రీ పాస్ రావాలి, రిజల్ట్ ఫెయిల్ వచ్చేయాలి, మరి గ్రేడ్ రాదు నాకు. సో ఫర్ టుడే కెన్ యూ రైట్ దిస్ సేమ్ ప్రోగ్రామ్ ఫర్ 5 సబ్జెక్ట్స్ యాజ్ ఏ అసైన్మెంట్ కింద 5 సబ్జెక్ట్స్ రాస్తారా? అవన్నీ ఇద్దామమ్మా, ఎవరి సబ్జెక్ట్కి ఇద్దాం. ఎవరి సబ్జెక్ట్కి ఇచ్చేటప్పుడు మన ఫంక్షన్స్ యూజ్ చేద్దాం. అంటే ప్రతిదానికి రాయాలంటే కోడ్. సో నువ్వు అడుగుతున్నావు కాబట్టి ఇప్పుడు మీకు అర్థం అవ్వదు. జస్ట్ ప్రతి సబ్జెక్ట్కి చేయగలరా లేదా అనేది చూడండి, నేను చేసి పెట్టేస్తాను చూడండి. మామూలుగా అంటే ప్రతి సబ్జెక్ట్కి ఇప్పుడు పాస్ ఆర్ ఫెయిల్ అని నేను రాస్తున్నాను కదా, అలా కాకుండా ప్రతి సబ్జెక్ట్కి అవుతుందా అవదా అని నువ్వు అడుగుతున్నావు కనుక నేను జస్ట్ చేసి పెడతాను చూడు. అంటే ఇప్పుడు మామూలుగా చేసి చూపిస్తాను మీకు, కానీ ఆ తర్వాత ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, ఇప్పుడేం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయను. అంటే నీకు జస్ట్ ఇప్పుడు కాదు, దీనికోసం మనకు చెప్పుకోవడానికి చాలా టైం ఉంది, అప్పుడు మనం డిస్కస్ చేయొచ్చు. అసలు అంటే ఈ ప్రోగ్రాంలో నేను మార్చను, వేరే ప్రోగ్రాంలో మారుస్తాను, తీసేస్తాను ఇదంతా. అంటే నువ్వు అడిగావు కాబట్టి ఇంకేం కాదు, మామూలుగా అయితే చెప్పను, నువ్వు అడిగావు కాబట్టి చెప్తున్నా. అంటే ఇంకేట్లేదు, మీరు అడగగానే నేను అది సాటిస్ఫై చేస్తే ఓకే, ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్ అని మీకు తెలియాలి, అది నా ఇంటెన్షన్. ఇప్పుడు నేను తీసేస్తాను, అదంతా కోడ్ ఉంచును, మిమ్మల్ని కన్ఫ్యూజ్ చేయడం నాకు ఇష్టం లేదు. యాక్చువల్గా చెప్పియచ్చు, హై లెవెల్ కోడ్ కూడా నేను చెప్తాను, కానీ మీరు ఎంతవరకు ఉన్నారో నాకు క్లారిటీ రావాలి కదా. వన్స్ వచ్చిన తర్వాత మీరు ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేనంత కోడింగ్ చెప్తాను నేను. నౌ కంప్లీట్, ఓకే. ఒకసారి ప్రతిదీ మార్చుకుంటూ ఉండాలి. ఇంటెంటేషన్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అమ్మ. ఒకసారి మళ్ళీ ఫస్ట్ నుంచి ఓపెన్ చేస్తాను, క్లోజ్ మొత్తం చేసి చూడండి. అంటే ఇంకెట్లేదు, అన్ని అన్ని వాటి సబ్జెక్ట్స్కి వస్తుందో లేదో చూద్దాం. సో ఇచ్చేటప్పుడు కొంచెం పాజిటివ్ సబ్జెక్ట్స్ ఇద్దాం. సపోజ్ దేవి,
ఎంపీసీ. సపోజ్ అమ్మాయికి మ్యాథ్స్ 92, ఫిజిక్స్ 74, కెమిస్ట్రీ 65 వచ్చాయి. సో ఇప్పుడు నాకు కావాల్సింది ఏంటి అంటే అన్ని పాస్ అయిపోయింది అమ్మాయి, ఓవరాల్గా రావాలి, ఇండివిజువల్గా రావాలి. సో పాస్ మ్యా 65 వచ్చి పాస్. ఓ మ్యాథ్స్ మ్యాథ్స్ ఏ గ్రేడ్ వచ్చింది, ఫిజిక్స్ బి గ్రేడ్ వచ్చింది. ఒకసారి ఒకసారి 1 minute. సో ఇది కూడా కోడ్ రన్ అయిపోతుంది, అందుకని ప్రాబ్లం వస్తుంది. ఒక 1 minute చేసి పెడతాను, చూపిస్తాను మీకు. చెకింగ్ మ్యాథ్స్ గ్రేడ్ ఆఫ్ S1. ఓకే. సో ఇక్కడ మనం ఇవన్నీ మార్చాలి, మిమ్మల్ని కన్ఫ్యూజ్ చేయడం ఇష్టం లేదు, బట్ మీరు అడుగుతున్నారు కాబట్టి నేను చూపిస్తున్నాను. ఓకే, పాస్ ఆర్ ఫెయిల్. పాస్ అయితే కెమిస్ట్రీ గ్రేడ్ ఆఫ్ S3, S2. ఓకే, సబ్జెక్ట్ 1 సబ్జెక్ట్ పాస్ అయితే అప్పుడు ఓవరాల్ రావాలి. అంటే ఇవన్నీ కూడా మీకు ఇప్పుడు చూడండి అమ్మా, ఇప్పుడు వస్తుంది. ఓకే, సేమ్ ఇస్తున్నాను. 1 2 3 4 3 4, 1 2 4 3 4. ఓకే, ఏదైనా ఓకే. నేమ్ సేమ్ దేవి. ఎంపీసీ మ్యాథ్స్ మార్క్స్ 92, ఫిజిక్స్ మార్క్స్ 74, కెమిస్ట్రీ మార్క్స్ 65. ఇప్పుడు మనకు కావాలి మ్యాథ్స్ ఓ గ్రేడు, ఫిజిక్స్ ఏ గ్రేడు, కెమిస్ట్రీ బి గ్రేడు, రిజల్ట్ ఏ గ్రేడ్. ఇవన్నీ కూడా కమింగ్ డేస్ లో చెప్తాను, మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకండి. నాకు మిమ్మల్ని కన్ఫ్యూజ్ చేయడం 100% ఇష్టం లేదు. సో ఎంతవరకు చెప్పాను అంతవరకు వినండి. మీకు అన్ని చెప్తాను, ప్రాజెక్ట్స్ చేయిస్తాను, మైనర్ ప్రాజెక్ట్స్ చేయిస్తాను, మేజర్ ప్రాజెక్ట్స్ కూడా ఎలా చేయాలో గైడెన్స్ ఇస్తాను. దయచేసి ఇప్పుడు మాత్రం రిక్వెస్ట్ యూ టు ప్లీజ్ ఫోకసింగ్ ఆన్ వాట్ ఐ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఎట్ రైట్ నౌ. ఇప్పుడు ఏంటి చెప్తున్నానో దాని మీద తప్ప అడగండి క్వశ్చన్స్. ఐఎమ్ ఆల్వేస్ వెల్కమ్ ఫర్ యువర్ డౌట్స్. బస్ చెప్పాల్సిందంతా ఫ్యూచర్ లో చెప్తాను. మీరు అడిగిన తర్వాత నేను చెప్పకపోతే సార్ చెప్పలేదనే ఫీలింగ్ మీకు రాకూడదని చెప్తున్నాను. ఎవ్రీథింగ్ ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ వాట్ వి ఎక్స్పెక్ట్. నువ్వు ఎంత ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తావో అంతకన్నా ఎక్కువే చెప్తాను. ఓకేనా? ఎన్ని గంటలు చేసావమ్మా? సిస్కో రేపు అసైన్ చేస్తున్నాం. అర్థమైందా? ప్లీజ్ రెస్పాండ్. మీరు దానికోసం వదిలేయండి. ఇలా ఇండివిజువల్ సబ్జెక్ట్స్ రాయింది మీకు అర్థమైందా లేదా? అర్థమైందా లేదా? రెస్పాండ్. ఒకసారి చూడండి. ఇప్పుడు మనకి ఇదంతా వదిలేయండి, ఓవరాల్ గా ఇప్పుడు మీకు చాలా మందికి ఒకసారి క్లారిటీగా వినండి. ఇప్పుడు ఇది ఇది ఇందాక నేను చెప్పింది ఏంటంటే ఏ సబ్జెక్ట్ లో ఫెయిల్ అయ్యాడని చెప్పడానికి నెక్స్ట్ డిఫరెన్స్ ఎగ్జాంపుల్. ఇప్పుడు ఓవరాల్ గా సబ్జెక్ట్స్ లో ఇండివిజువల్ సబ్జెక్ట్స్ లో ఏ సబ్జెక్ట్ పాస్ అయ్యాడు ఫెయిల్ అయ్యాడని చెప్పాలి అంటే ఫస్ట్ నేను తీసుకున్న సబ్జెక్ట్స్ ఇవి. ఆ సబ్జెక్ట్స్ బట్టి సింపుల్ ఇఫ్ ఎల్స్ స్టేట్మెంట్ అన్న. కండిషన్ ట్రూ అయితే పాస్, కండిషన్ ఫాల్స్ అయితే ఫెయిల్. నాకు తెలిసి మీకు ఇదేం పెద్ద కష్టమేం కాదు. అంటే ప్రతి సబ్జెక్ట్ లో 35 మార్క్స్ వచ్చాయనుకో, లేకపోతే ఎక్కువ వచ్చాయనుకో పాస్ అని ప్రింట్ అవుతుంది, లేకపోతే ఫెయిల్ అని ప్రింట్ అవుతుంది. సెకండ్ సబ్జెక్ట్ లో కూడా అంతే.
35 కన్నా ఎక్కువ వస్తే పాస్, లేకపోతే ఫెయిల్. థర్డ్ సబ్జెక్ట్ కూడా అంతే. ప్రతి సబ్జెక్ట్లోని థర్డ్ సబ్జెక్ట్లో కూడా 35 కన్నా ఎక్కువ వస్తే పాస్, లేకపోతే ఫెయిల్. 3 ఇఫ్ ఎల్సే. ట్రూ అయితే పాస్, ఫాల్స్ అయితే ఫెయిల్. 35 లేదా అంతకంటే ఎక్కువ వస్తే పాస్, లేకపోతే ఫెయిల్. అలాగే ఈ 3 సబ్జెక్ట్స్కి రాశాను. రాసిన తర్వాత ఇప్పుడు 3 రాసడం కాదు, 3 సబ్జెక్టులు పాస్ అయితేనే పాస్ అవ్వడం కదా. 3 సబ్జెక్టులు ఒకేసారి చెక్ చేయడానికి సబ్జెక్ట్ 1 గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ 35, సబ్జెక్ట్ 2 గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ 35, సబ్జెక్ట్ 3 గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ 35. ఈ 3 సబ్జెక్టులు పాస్ అయిపోయిన తర్వాత నేను పాస్ అని ప్రింట్ చేసేయచ్చు. కానీ ఆడు ఏ గ్రేడ్ లో పాస్ అయ్యాడో తెలియాలి. ఆడు ఏ గ్రేడ్ లో పాస్ అయ్యాడో తెలియాలంటే ఏంటి కావాలి అంటే టోటల్ ఫైండ్ అవుట్ చేసి యావరేజ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. అందుకనే ఈ స్టేట్మెంట్ లోనే టోటల్ క్యాలిక్యులేట్ చేసి యావరేజ్. ఆడు 3 సబ్జెక్టులు ఒక సబ్జెక్ట్ ఫెయిల్ అయిపోయినా ఎల్స్ బ్లాక్ లోకి వెళ్ళి ఫెయిల్ అని పెట్టేస్తున్నారు. 3 సబ్జెక్టులు పాస్ అయితేనే ఆడు ఏ గ్రేడ్ లో పాస్ అయ్యాడో తెలియాలి. అంటే ఆడు ఏ గ్రేడ్ లో పాస్ అవ్వడం తెలియాలంటే ఏంటి, 3 సబ్జెక్ట్స్ కి టోటల్ చేసి యావరేజ్ ఫైండ్ అవుట్ చేసి ఇక్కడ రిజల్ట్ అని పెట్టాను. రిజల్ట్ అని పెట్టకపోతే ఏంటవుతుంది అంటే ఏమీ అవ్వదు. అంటే ఇక్కడ రిజల్ట్ ఇక్కడ ఫెయిల్ అని వచ్చింది. అలా కాకుండా నాకు ఇక్కడ కష్టంగా ఉంది సార్, నాకు అది సింప్లిఫై చేసేయండి సార్ అంటే సింపుల్ గా నువ్వు ఒక పని చేయొచ్చు. ఏ పని చేసుకోవచ్చు అంటే ప్రతి దాని దగ్గర రిజల్ట్ అని పెట్టి, అంటే ఇది నాకు వెంటనే ఎక్కట్లేదు, ఇక్కడ ఎక్కడో కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నాను అనుకుంటే తీసి స్టేట్మెంట్. సో ఇప్పుడు సింపుల్ గా యావరేజ్ గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 90 అంటే రిజల్ట్ ఓ గ్రేడ్ అనమాట. రిజల్ట్ ఓ గ్రేడ్, రిజల్ట్ ఓ గ్రేడ్. ఇక్కడ డైరెక్ట్ పెట్టించుకో. అంటే ఇండివిజువల్ గా పెట్టడం కన్నా ఇది బెస్ట్ నీకు 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 అర్థం అవడం కోసం. 90 కన్నా తక్కువ వస్తే నెక్స్ట్ కండిషన్. వాట్ ఇస్ ద నెక్స్ట్ కండిషన్ ఏంటి, రిజల్ట్ గ్రేటర్ దెన్ యావరేజ్ గ్రేటర్ దెన్ 80. 80 అయితే ఏం చెప్పాను, ఏ ప్లస్. మీ ఇష్టం, అది మీరు ఏం పెట్టుకుంటారు. ఇన్ కేస్ దిస్ కండిషన్ ఫాల్స్ అయితే అగైన్ నెక్స్ట్ కండిషన్. వాట్ ఇస్ ద నెక్స్ట్ కండిషన్ ఏంటి, గ్రేటర్ దెన్ 70 అయితే ఏంటి అంటే మనం ఏం చెప్పుకుంటున్నాం, ఒకటే చెప్పుకుంటున్నాం సింపుల్ గా బి గ్రేడ్ లేకపోతే ఏ గ్రేడ్. లేదు గ్రేటర్ దెన్ 60 అయితే ఏంటి అంటే రిజల్ట్ బి గ్రేడ్. లేదు అసలు ఏది 60 కన్నా తక్కువ వచ్చింది అంటే సి గ్రేడ్. ఎందుకంటే ఆడు ఫెయిల్ అయిపోతే గ్యారంటీ ఫెయిల్ లోకి వెళ్ళిపోతాడు. అంటే మనం నీ 90కి 80కి 70కి 60కి రాశాను, 50కి రాసుకోవచ్చు, 40కి రాసుకోవచ్చు, అన్ని చేసుకోవచ్చు. కానీ మీకు తెలియడం కోసం గ్రేడ్స్ అసోసియేట్ అంటే ఇక్కడ ఈ ప్రోగ్రామ్ లో ఇఫ్ ఎల్స్ స్టేట్మెంట్ ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ అంటే ఇఫ్ ఎల్స్ చెక్ చేశాను. ఇందులో మల్టిపుల్ కండిషన్స్ ఒకేసారి చెక్ చేశాను. అట్ ద సేమ్ టైం ఇందులో నేను చేసింది ఏంటంటే ఇఫ్ ఎల్స్ చేశాను. మీరు అనుకుంటున్నారు ఈ ప్రోగ్రామ్ ఒకటి చెప్పాను, కానీ ఈ ప్రోగ్రామ్ లో నేను కవర్ చేసింది ఏంటంటే ఇఫ్ ఎల్స్ కవర్ చేశాను. ఓకే, అలాగే బిఫోర్ ఇందాక నెస్టెడ్ ఇఫ్ ఎల్స్ చెప్పుకున్నాం. ఇందులో ఇఫ్ ఎల్స్ చెక్ చేసుకున్నాం. ఈ రెండు కూడా కవర్ అయిపోయింది. సో ఏవైతే ఇంపార్టెంట్ 2 కాన్సెప్ట్స్ బ్రాంచింగ్ స్టేట్మెంట్స్ ఉన్నాయో ఆ రెండు కవర్ అయ్యాయి. ఈ ఒక్క ప్రోగ్రామ్ వస్తే రెండింటి మీద మీకు ఐడియా వచ్చేస్తుంది. అలాగే మీరు ఇంకా ఒక విషయం తెలియదేమో, ఇంకేదైనా మీరు కవర్ చేశారంటే ఇందులో నేను నెస్టెడ్ ఇఫ్ ఎల్స్ కూడా కవర్ చేశాను. ఎలా సార్ అంటే కండిషన్ ట్రూ అయితే మళ్ళీ ఇంకో కండిషన్ చెక్ చేశాను. ఒక ఇఫ్ లో ఇఫ్ రాస్తే ఏంటంటే నెస్టెడ్ ఇఫ్. అంటే ఈ ప్రోగ్రామ్ అనేది దేనికి ఎగ్జాంపుల్ అవుతుంది అంటే ఓవరాల్ ఒకటే ప్రోగ్రామ్ అవ్వచ్చు. ఇఫ్ ఎల్స్ కి ఎగ్జాంపుల్, నెక్స్ట్ ఇఫ్ ఇఫ్ ఎల్స్ కి ఎగ్జాంపుల్, నెక్స్ట్ నెస్టెడ్ ఇఫ్ ఎల్స్ కి ఎగ్జాంపుల్. నెస్టెడ్ ఇఫ్ ఎల్స్ సార్ ఎలా సార్ దీనికి మూడింటికి ఎగ్జాంపుల్ అంటారంటే ఇఫ్ ఎల్స్ అంటే కండిషన్ ట్రూ అయితే ట్రూ స్టేట్మెంట్, ఫాల్స్ అయితే ఫాల్స్ స్టేట్మెంట్, అది ఇఫ్ ఎల్స్. మరి ఇఫ్ ఎల్స్ అంటే మల్టిపుల్ కండిషన్. ఈ కండిషన్ ట్రూ అయితే నో ఇష్యూ, ఫాల్స్ అయితే మళ్ళీ కండిషన్ చెక్ చేస్తున్నాం. ఈ కండిషన్ ట్రూ అయితే నో ఇష్యూ, ఫాల్స్ అయితే మళ్ళీ కండిషన్ చెక్ చేస్తున్నాను. అంటే కండిషన్ ట్రూ అయినప్పుడు నో ఇష్యూ, ఫాల్స్ అయినప్పుడు మళ్ళీ కండిషన్ చెక్ చేస్తుంటే ఎల్స్ ఇఫ్ అన్నమాట. అంటే అందుకని ఇఫ్ ఎల్స్. నెస్టెడ్ ఇఫ్ ఎల్స్ అంటే ఏంటి, ఒక కండిషన్ ట్రూ అయితే ఇంకో కండిషన్ చెక్ చేయడం, ఈ కండిషన్ ట్రూ అయితే ఈ కండిషన్ చెక్ చేస్తున్నాం. అందుకని ఇది ఏంటవుతుంది నెస్టెడ్ ఇఫ్ ఎల్స్. అంటే 3 ప్రోగ్రామ్స్ 3 ఇంపార్టెంట్ బ్లాక్స్ అనేవి నేను ఒకే దాంట్లో రాశాను. సార్ మరి షార్ట్ హ్యాండ్ ఇఫ్ ఎల్స్ కూడా మీరు కవర్ చేసేయండి సార్ అంటే చేసుకోండి. షార్ట్ హ్యాండ్ ఇఫ్ ఎల్స్ స్టేట్మెంట్ అంటే అర్థం ఏంటి, కండిషన్ ట్రూ అయితే ట్రూ బ్లాక్,
ఇక్కడ తీసేస్తారు. ఫాల్స్ అయిందంటే ఏంటి? ఎల్స్. ఫాల్స్ అయిందంటే ఫాల్స్ బ్లాక్ స్టేట్మెంట్. ఏదో ఒక స్టేట్మెంట్ పెడుతున్నాను, ఇంకెట్లేదు. అంటే ఇప్పుడు ఇది డేట్ అయిపోయింది అంటే షార్ట్ హ్యాండ్ ఇఫ్ ఎల్ స్టేట్మెంట్. అంటే మనం ఏవైతే అనుకుంటున్నాం అన్ని ఒక దీంట్లో పెట్టాను. అంటే ఇప్పుడు షార్ట్ హ్యాండ్ ఇఫ్ ఎల్ స్టేట్మెంట్ కూడా కవర్ అయిపోయింది. అంటే ఈ 4 యూజ్ చేసి ఒక ప్రోగ్రామ్ రాశాను. నాకు మీరు ఏం చేయాలంటే ఈరోజు 5 సబ్జెక్ట్స్ తీసుకొని సేమ్ ప్రోగ్రామ్ కి నాకు ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. చేస్తారా లేదా? 5 సబ్జెక్ట్స్ చేస్తారా లేదా? అదే కదమ్మా. ఇప్పుడు నేను అంటుంది 5 సబ్జెక్ట్స్ నా యాక్టివిటీ ఉందని తెలుసు, అందుకని నాకు ఇది 5 సబ్జెక్ట్స్ తో కావాలి. వాట్ ఈస్ ద యాక్టివిటీ? యూ హ్యావ్ టు ప్రాజెక్ట్ యాక్టివిటీ 2. Project activity 2. Activity 2. So what is that? Create an application. Create an application for student results. Create an application for student results. So print student subject status individually whether passed or failed, and also calculate the final result with specific grade. So what is the grade? So average greater than or equal to 90 అయితే డిస్టింక్షన్ లో పాస్ అయ్యడం చెప్పాలి. సో ఇఫ్ యావరేజ్ గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 90 అయితే డిస్టింక్షన్, నాకు అంటే డిస్టింక్షన్ లో పాస్ అయ్యడం చెప్పాలి. లేదు యావరేజ్ గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 70 అయితే ఫస్ట్ క్లాస్ లో పాస్ అయ్యడం చెప్పాలి. ఫస్ట్ క్లాస్. లేదు యావరేజ్ గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 60 అయితే సెకండ్ క్లాస్ లో పాస్ అయ్యడం చెప్పాలి నాకు. లేదు యావరేజ్ గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 50 అయితే థర్డ్ క్లాస్ లో చెప్పాలి. లేదు అంటే జస్ట్ పాస్ అన్నమాట. ఇది నాకు ఒక అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేసి విత్ 5 సబ్జెక్ట్స్, ఏ సబ్జెక్ట్స్ అని పర్లేదు, ఇది నాకు యాక్టివిటీ చేసి ఇన్పుట్ అవుట్పుట్. సార్ నాకు రన్ అవ్వట్లేదు సార్ నా మొబైల్ అంటే. అవుతుంది. సో మీరు పైథాన్ అనేది మొబైల్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలో చెప్పాను, హ్యాపీగా మీ మొబైల్ అనేది చేసుకోవచ్చు. ఫస్ట్ పేపర్ మీద రాసి మీలో మీరు ఇంటర్ప్రిటేషన్ చేసి సిస్టమ్ మీద చేస్తారో మొబైల్లో చేసుకుంటారో మీ ఇష్టం. బట్ యు ఆల్ షుడ్ సబ్మిట్ దిస్ అసైన్మెంట్ బై టుమారో మార్నింగ్ 8 AM అనమాట. సో లేదు సార్ నాకు రేపు ఎగ్జామ్ ఉంది అంటే ఐ విల్ గివ్ యూ టైమ్ అప్ టు టుమారో ఈవినింగ్ 6:30 PM. 6:30 PM కూడా మీరు సబ్మిట్ చేసుకోవచ్చు. చేస్తారా? అవునంతే. అంతేనమ్మా. ఇక్కడ 90 అయితే ఓ గ్రేడ్ పెట్టాను కదా, రిజల్ట్ డిస్టింక్షన్. ఇక్కడ ఫస్ట్ క్లాస్ అన్నాను, ఇక్కడ సెకండ్ క్లాస్ అన్నాను, ఇక్కడ థర్డ్ క్లాస్ అని సేమ్ అవే పేర్లు మార్చాను అంతే. సేమ్ అలాగే ఇస్తే కాపీ పేస్ట్ చేసేస్తారు కదా, కొంచెం చేంజ్ చేస్తారని చిన్న ఆలోచన. చేస్తారా? రెస్పాండ్, ప్లీజ్ గివ్ ఎ రెస్పాన్స్. చేస్తారా చేయరా? ఎంతమంది చేస్తారు చెప్పండి. చేస్తారా లేదమ్మా? అర్థమైందా? ఆర్ ఏబుల్ టు ఫాలో మీ? రేపు క్లాస్ ఉంటుందమ్మా, ఓకేనా? డెఫినెట్లీ టుమారో యూ విల్ హ్యావ్ క్లాస్. ఎందుకంటే సమ్మర్ వెకేషన్ కోసం డిస్కస్ చేయాలి. రేపు సిస్కో అసైన్మెంట్ కూడా ఉంటుంది. సిస్కో కోసం ఎలా అసైన్ చేయాలో చెప్తాను. ఒకవేళ క్లాస్ లేకపోతే సమ్మర్లో మీకు సిస్కో అసైన్ చేస్తాను, సిస్కో సర్టిఫికేషన్ చేసేయండి, ఓకేనా?
సో మీ ఒక 1 వీక్లో సిస్కో కంప్లీట్ చేసేస్తే డెఫినెట్లీ ఇట్ ఈస్ వెరీ యూస్ఫుల్ అన్నమాట. జస్ట్ ఎప్పుడో మీకు ఫ్రీగా ఉన్న టైంలో క్లాస్ కోసం ఇంకా తెలీదు ఇవ్వక్కర్లేదు. ఈ ప్రోగ్రామ్ యూజ్ చేసి సేమ్ ప్రోగ్రామ్ రాయండి అమ్మా. ఓకేనా? రేపు ఎగ్జాక్ట్గా క్లాసు 7 o'clock ఉంటుంది. సో 7 to 8:30 రేపు ఉంటుంది. సార్ ఇంతవరకు చెప్పిన టాపిక్స్ అన్నీ కూడా ఒకసారి కవర్ చేస్తూ మొత్తం అంతా ఓవరాల్గా మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. అన్ని లింకప్ ఇచ్చి డిఫరెంట్ ప్రోగ్రామ్స్. ఏదైనా మాత్రం పైథాన్ అయితే మాత్రం ఆన్ టైం చేసేయాలి. ఇంత ముందులాగా ఆపి ఆపి చేస్తానంటే అవ్వదు. చెప్తాను. ఐ విల్ గివ్ యూ గైడెన్స్ టుమారో. ఓకేనా? సో సిస్కోలో పైథాన్ ఎలా చేయాలి, ఎలా ఇన్స్టాలేషన్ చేయాలి, ఎవ్రీథింగ్ ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ టుమారో అలాంగ్ విత్ డిఫరెంట్ సెట్ ఆఫ్ సమ్ అదర్ ప్రోగ్రామ్స్. ఈ ప్రోగ్రామ్స్ కాకుండా రిమైనింగ్ ప్రోగ్రామ్స్ లో చేద్దాం. నోట్స్ పెడతాను. అప్లికేషన్ చేయాలి. ఎంతమంది అప్లికేషన్ చేస్తారు? ప్లీజ్ రెస్పాండ్. పంపిస్తానమ్మా. నాకు మెసేజ్ చేయమని చెప్పాను కదా క్లాస్ అవగానే. నాకు గుర్తుంది తేజస్విని. నువ్వు పంపించు, చేస్తాను. రెస్పాండ్. అవన్నీ చేద్దామమ్మా. ఈ 20 days అయిపోయిన తర్వాత హ్యాకర్ ర్యాంక్ లో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ప్రోగ్రామ్స్ కూడా చేస్తాం. అప్లికేషన్ అంటే మనం ఇంప్లిమెంట్ చేసే ప్రాజెక్ట్ అది. మనం క్రియేట్ చేసిన ఏదైతే క్రియేట్ చేస్తున్నామో దాన్ని అప్లికేషన్ అంటారు. అప్లికేషన్ అంటే మనం ఎంటర్ చేసిన తర్వాత అది ప్రాసెస్ చేసి మనకు రిజల్ట్ ఇస్తే దాన్ని అప్లికేషన్ అంటారు. ఓన్లీ ఫ్యూ మెంబర్ రెస్పాండెడ్. వాట్ అబౌట్? రెస్పాండ్. ఆర్ ఏబుల్ టు ఫాలో మీ? అర్థం అవుతుందా? ఓకే. ఓకే. ఐ రిక్వెస్ట్ ఆల్ ది స్టూడెంట్స్, ప్లీజ్ ప్రాక్టీస్. If possible, if you are not having any mid exams, you can submit your అప్లికేషన్. ఎలా చేయాలంటే చెప్పాను కదమ్మా, ఇదే అప్లికేషన్, ఇదే ప్రోగ్రాము. సో ఇది నేను తీసేస్తున్నాను, పైన ఎక్కడ పెడుతున్నాను. ఇది దీనికి సంబంధం లేదు. సో దీనికోసం మీరు ఆలోచించుకోండి. సో దానికి సంబంధించి ప్రోగ్రామ్ వేరేగా మార్చేద్దాం. లేకపోతే ఇది వేరు, నెస్టెడ్ ఇఫ్ ఎల్స్ ప్రోగ్రామ్ ఇది. ఓకేనా? ఇది వేరు. ఇదే ప్రోగ్రామ్ ఇండివిజువల్స్. ఇది ఇండివిజువల్ ప్రోగ్రామ్, డిఫరెంట్ అదర్ ప్రోగ్రామ్. ఇదే ప్రోగ్రామ్ నేను 3 సబ్జెక్ట్స్ చెప్పాను, మీకు 5 సబ్జెక్ట్స్ చెప్పమంటున్నాను. సో ప్రాజెక్ట్, అప్లికేషన్, శాంపుల్ కాపీ, నేను 5 సబ్జెక్ట్స్ చేయమంటున్నాను. సేమ్ ఇదే కోడ్, కానీ ఓ గ్రేడ్ A+లు కాకుండా 90, 70, 60, 50 ఇచ్చాను. ఇక్కడ 90 అన్నాను, 70 అన్నాను. ఇక్కడ 90, ఇక్కడ 70 పెడతావు. 70 అయితే ఏంటి? ఫస్ట్ క్లాస్. 90 అయితే ఏంటి? ఇక్కడ ఓ గ్రేడ్. ఇక్కడ ఏంటి? డిస్టింక్షన్ చెప్పమంటున్నాను. సేమ్ 5 సబ్జెక్ట్స్ కి 5 ఇఫ్ ఎల్స్ రాస్తారు. సబ్జెక్ట్ 1, సబ్జెక్ట్ 2, సబ్జెక్ట్ 3. సో ఏ సబ్జెక్ట్ పాస్ అయ్యాడు? మ్యాథ్స్, ఫిజిక్స్, కెమిస్ట్రీ, తెలుగు, ఇంగ్లీష్. లేదు నా సబ్జెక్ట్స్, నా గ్రూప్ లో సబ్జెక్ట్స్ రాసుకుంటానంటే నీ ఇష్టం. బట్ యు ఆల్ షుడ్ సబ్మిట్ ది ప్రాజెక్ట్ బై టుమారో. ఇఫ్ పాసిబుల్ కంప్లీట్ ది ప్రాజెక్ట్ ఫర్ టుడే. ఈ రోజే చేసేయండి. లేదు రేపు చేస్తానంటే రేపు, నో ఇష్యూ. బట్ ఎవ్రీ వన్ షుడ్ సబ్మిట్ అండ్ ఆల్సో సెండ్ ది అవుట్పుట్. నాకు కోడ్ అక్కర్లేదు, నాకు అవుట్పుట్ పెడితే చాలు. నాకు అవుట్పుట్ పెడితేనే చాలు. మీరు అవుట్పుట్ పెడితే చాలు నాకు. ఓకేనా? చేస్తారా? సో ఇట్ ఈస్ మల్టీ సెలక్షన్ స్టేట్మెంట్. సో it is working like switch statement in C or Java languages. So what is match statement? It is one of the control statement. So
what it is also called, it is multi-selection statement. So it is working like switch statement in C or Java. So in C and Java, we are using switch statement as same as we are using match statement in Python. So this statement was introduced in this statement was introduced in this statement was introduced in Python 3.10 onwards. So this statement was introduced in Python 3.10 onwards. Before versions are not accepted. Even I'm using Python 3.8, it is not accepted. Let's see whether it is working or not. We have to discuss. So first the match. So match statement contains number of case blocks. Each case block associated with different unique values. If compare match expression value and case block value. If there is a match, the particular case block value, will be executed. Otherwise, case underscore block will be executed. So there is అంటే డిఫాల్ట్ స్టేట్మెంట్ లేదు, దాని బదులు మనకి ఏంటి ఉంటుందట, కేస్ బ్లాక్ అని, కేస్ అండర్ స్కోర్ ఉంటుంది. ఇది లేటెస్ట్ వెర్షన్. సో ఇంతకుముందు స్విచ్ స్టేట్మెంట్ లేదు పైథాన్లో, బట్ ఇప్పుడు మ్యాచ్ అనే నేమ్తో ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు. సో సింటాక్స్ ఏంటవుతుందట, మ్యాచ్ expression value. If there is match, so catch value 1. So statement 1. So case value 2. Statement 2. So up to number of statements. So case value n, statement n. So in case all the case blocks fail, then finally case underscore. So statement x. So this is the statement n. So value 1, statement 1. Value 2, statement 2. Please only one thing understand. I am explaining match statement. So this is the example for the match statement. But match statement అనేది Python 3.8లో లేదు. నేను యూజ్ చేస్తుంది Python 3.8 వెర్షన్. అంటే ఇప్పుడు నాకు మ్యాచ్ అనేది తీసుకులో చూడండి. సో ఇక్కడ మ్యాచ్ అని రాయగానే ఏటైపోవాలి, జస్ట్ MATCH. సపోజ్ నేను చూడండి, ఇఫ్ స్టేట్మెంట్ ఉంది, రాస్తే అది ఆరెంజ్ కలర్లో రావాలి. సపోజ్ ఎల్స్ ఉంది, లేకపోతే ELIF ఉంది. అంటే ఏదైనా కీవర్డ్స్ ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్ట్ అయి ఉంటే ఆరెంజ్ కలర్లో రావాలి. సపోజ్ ఇంకేదైనా తీసుకోండి, వైల్ లేకపోతే ఫర్. కానీ ఇక్కడ మ్యాచ్ లేదు చూడండి. రీజన్ ఏంటంటే 3.10 నుంచి ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు. అంటే ఇప్పుడు ఈ మ్యాటర్ని మనం పక్కన పెట్టుకోవాలి.
ఎందుకంటే ఇప్పుడు దీంతో మనకి యూజ్ లేదు. సో నేను కంట్రోల్-C చేస్తున్నాను. పక్కన సెపరేట్ చేసి పెట్టుకుంటాను ఒక నోట్ ప్యాడ్లో. తర్వాత మళ్ళీ రీప్లేస్ చేద్దాం. సో ఇప్పుడు నేను ఐ వాంట్ టు ఇన్స్టాల్ 3.10. సో 3.10 కావాలి నాకు. ఓకే, చాలా జాగ్రత్తగా చూడండి. ఇప్పుడు నేను క్లోజ్ చేసేస్తున్నాను ఇది. సో ఐ వాంట్ టు ఇన్స్టాల్ 3.10 లేటెస్ట్ వెర్షన్. So how can you install the latest version? Just open python.org. So 3.12 at present version and 3.10 నుంచి మనకి మ్యాచ్ స్టేట్మెంట్ అవైలబుల్ లో ఉంది కనుక డైరెక్ట్లీ యూ కెన్ డౌన్లోడ్ ది లేటెస్ట్ వెర్షన్. మీరు 3.10 ఇన్స్టాల్ చేసుకోండి ఓల్డ్ మొబైల్స్, ఓల్డ్ ల్యాప్టాప్స్ అయితే మరి మనం యూజ్ చేస్తున్న అది అవుతుంది సార్ అంటే అవుతుంది, ఏది మన మొబైల్లో, ఎందుకంటే అది లేటెస్ట్ వెర్షన్, ఎప్పటికప్పుడు అది అప్డేట్ అవుతూ ఉంటుంది. సో ఇప్పుడు నేను 3.1 ఇన్స్టాల్ చేస్తున్నాను. ఇన్స్టాలేషన్ ప్రాసెస్ చేసేటప్పుడు ఫస్ట్ పాత్ అనేది యాడ్ చేసుకొని ఇన్స్టాల్, ఓల్డ్ అన్ఇన్స్టాల్ చేయలేదు. సో ఓల్డ్ది ఉంది, కొత్తది కూడా ఇన్స్టాలేషన్ చేసుకుంటున్నాను. అది మన ఇష్టం, ఎన్ని వెర్షన్స్ అయినా పెట్టుకోవచ్చు, మన కంఫర్ట్ అంతే, మనకి ఎందులో కావాలంటే అందులో. సో ఆల్రెడీ ఐ ఇన్స్టాల్డ్ 3.18. నౌ ఐ ఇన్స్టాల్డ్ 3.12. నో నీడ్ టు అన్ఇన్స్టాల్ ది ఓల్డ్ వెర్షన్ అన్నమాట. సో నో ఇష్యూ. సో దానికి ఒక పాత్ సెట్ అవుతుంది, దీనికి ఒక పాత్ సెట్ అవుతుంది. వన్స్ ఇన్స్టాలేషన్ ప్రాసెస్ కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత సెటప్ వాస్ సక్సెస్ఫుల్ అని వస్తుంది. సో జస్ట్ ఐఎమ్ యూజింగ్ రీసెంట్ వెర్షన్. సో ఇన్ దిస్ వెర్షన్ యాక్చువల్లీ 3.10 నుంచి అవైలబిలిటీలో ఉంది, ఇంకా అవన్నీ వెతకడం ఎందుకు, ఐ వాంట్ టు టేక్ ది న్యూ వెర్షన్. ఇప్పుడు న్యూ వెర్షన్ తీసుకుందాం. ఓకే, సో క్లోజ్ చేస్తున్నాను. ఇప్పుడు మళ్ళీ ఐడిఎల్ఈ పైథాన్ అని అంటున్నాను. సో ఇంతకుముందు 3.8 ఇది 3.12 రెండు ఓకే. సో నాకు 3.12 కావాలి. నా దగ్గర రెండు ఉన్నాయి, 3.8 ఉంది, 3.12 ఉంది. సో దిస్ ఇస్ ది లేటెస్ట్ వన్. సో న్యూ ఓపెన్ చేసుకుంటున్నా. సో దీంట్లో ఇందాక కోడ్ పేస్ట్ చేస్తున్నాం. ఇప్పుడు చూసారా, ఇందాక మ్యాచ్ హైలైట్ అవ్వలేదు, ఇప్పుడు హైలైట్ అయింది. మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే అంటే ప్రతి వెర్షన్కి న్యూ అప్డేట్స్ వస్తుంటాయి అన్నమాట, అందుకనే వెర్షన్స్ అంటారు. సో ఇందులో వెర్షన్ ఏంటంటే మ్యాచ్ అన్నమాట. ఇప్పుడు మనం మీ అందరికీ తెలిసిన ప్రోగ్రామ్ రాద్దాం. ఎగ్జాంపుల్ ప్రోగ్రామ్, వీక్ డేస్. రైట్ ఏ ప్రోగ్రామ్ టు ప్రింట్ ది వీక్ డే based on day number. So n equal to, suppose day equal to int of input. Next, so match day. So case 1 రాస్తాం. కేస్ 1 ఏంటి అంటే ఈ కేస్ 1 బ్లాక్ లోనే ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. సో ప్రింట్ సండే. నెక్స్ట్ కేస్ 2 ప్రింట్ మండే. సో దేనికి అదే బ్లాక్ అనమాట. కేస్ 3 ట్యూస్డే. సో కేస్ 4 ప్రింట్ వెడ్నెస్డే. కేస్ 5 ప్రింట్ థర్స్డే.
Case 6, print Friday. Case 7, print Saturday. సో డిఫాల్ట్ లేదు, ఓకేనా? డిఫాల్ట్ అనేది లేదు. సో దాని బదులు ఉన్నది ఏంటంటే కేస్ అండర్ స్కోర్ ప్రింట్ invalid week number. So this is the code. Okay, so already just we discussed the definition and also syntax. Now I wrote one basic program, so just I want to run it, then you can able to understand. So save it first, go to save program. Suppose October Python, suppose today October 5. సో రన్ చేస్తున్నాను. సో డే నెంబర్ 5 ఇస్తున్నాను. 5 అంటే ఏంటి? మ్యాచ్ ఆఫ్ 5 అంటే, సో హియర్ డే ఈస్ ది ఎక్స్ప్రెషన్ వాల్యూ. సో ద ఎక్స్ప్రెషన్ వాల్యూ ఇస్ కంపేర్ విత్ ది కేస్ బ్లాక్ వాల్యూ. 1 తో కంపేర్ చేసింది లేదు, 2 తో కంపేర్ చేసింది లేదు, 3 తో కంపేర్ చేసింది లేదు, 4 తో కంపేర్ చేసింది లేదు, 5 తో కంపేర్ చేసింది. ఇఫ్ దెర్ ఈస్ మ్యాచ్, the particular case block value will be, the particular case block will be executed. So as per our definition, if there is a match, the particular case block will be executed. So 5 అనేది ఏంటి? Thursday. Now again I want to run it. So again I want to enter 8. So match with the here expression value is compared with the case block value. If there is match, 1 not match, 2 not match, 3 not match, 4 not match, 5 not match, 6 not match, 7 not match. If there is no match, the case underscore block will be executed. What is that? Invalid week number. Invalid week number.